అండ్ నౌ ఇప్పటి నుంచి మెయిన్ కాన్సెప్ట్స్ మనకు స్టార్ట్ అవుతాయి. మన సబ్జెక్ట్ నేమ్ ఏంటమ్మా? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ బిజినెస్ వాల్యుయేషన్. అది ఎస్పీఎం బీవీ అమ్మ మధు. ఓకే, దానిలో ఏంటి మనం డిస్కస్ చేసుకునేది ఏంటమ్మా? బీవీ అంటే హిందీలో బీవీ కాదు, ఇంగ్లీష్లో బీవీ, బిజినెస్ వాల్యుయేషన్. అంటే వాల్యుయేషన్ ఆఫ్ అ బిజినెస్. అలా మనకి డిఫరెంట్ వాల్యుయేషన్స్ ఉంటాయమ్మా మన సబ్జెక్ట్లో కానీ ప్రాక్టికల్ లైఫ్లో కానీ. లెట్ us టేక్ ఎన్ ఎగ్జాంపుల్, గుడ్ విల్ వాల్యుయేషన్ అంటే వాల్యుయేషన్ ఆఫ్ గుడ్ విల్. అండ్ అగైన్ సంథింగ్ బ్రాండ్ వాల్యుయేషన్ అంటే వాల్యుయేషన్ ఆఫ్ అ బ్రాండ్. సపోజ్ మిషనరీ వాల్యుయేషన్ అంటే వాల్యుయేషన్ ఆఫ్ అ మిషనరీ. మధు వాల్యుయేషన్ అంటే వాల్యుయేషన్ ఆఫ్ మధు. అంటే హ్యూమన్ రిసోర్స్ ని కూడా మనం క్యాల్కులేట్ చేయొచ్చు. మధు వాల్యుయేషన్ ఎలా క్యాల్కులేట్ చేయాలనేది ఎండ్ ఆఫ్ ద క్లాస్ మనం డిస్కస్ చేసుకుందాం. అంటే ఇక్కడ డిఫరెంట్ అసెట్, నీకు ఏ అసెట్ కనిపించినా కానీ, సపోజ్ ప్రొజెక్టర్ కానీ, ఏసీ కానీ, హ్యూమన్ బీయింగ్ కానీ, ఆర్ఎల్స్ మనోడ్ కానీ, ఎవరు కనిపించినా మీకు అసెట్ కనిపిస్తే దానికి ఏం క్యాల్కులేట్ చేయొచ్చమ్మా? వాల్యూ. దాన్నే వాల్యుయేషన్ ఆఫ్ అసెట్ అంటాం. అంటే 2 పార్ట్స్ లాగా స్ప్లిట్ చేస్తే లెఫ్ట్ సైడ్ లో మనకి ఏముందమ్మా? అసెట్. అసెట్ మే బి బిజినెస్ ఆర్ మిషనరీ ఆర్ ప్రొజెక్టర్ సంథింగ్, ఏదో ఒకటి. దానికి ఏం క్యాల్కులేట్ చేయాలమ్మా? పని పాట లేక వాల్యూ. దాన్నే మనం ఏమంటాం సార్? వాల్యుయేషన్. సో ఫస్ట్ కాంపోనెంట్ ని ఇగ్నోర్ చేద్దాం. నెక్స్ట్ కాంపోనెంట్ ఏంటమ్మా? వాల్యుయేషన్. అంటే క్యాల్కులేషన్ ఆఫ్ వాల్యూ కాబట్టి లెట్ us స్టార్ట్ ఆర్ థింకింగ్ ఫ్రమ్ వాల్యూ. ఫస్ట్ వాల్యూ అంటే ఏంటో అర్థం చేసుకుని దెన్ వీఆర్ గోయింగ్ టు గో టు ద బిజినెస్ వాల్యుయేషన్. మరి వాల్యూ క్యాల్కులేట్ చేయాలంటే ఎనీ అసెట్ కి, ఏ అసెట్ కి వాల్యూ క్యాల్కులేట్ చేయాలన్నా విల్ బి హ్యావింగ్ 3 టైప్స్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ వాల్యూస్. టోటల్ ఎన్ని వాల్యూస్ ఉంటాయమ్మా? 3 వాల్యూస్. వన్ ఈజ్ ఐవి, ఐ మీన్ ఇంట్రిన్సిక్ వాల్యూ. అండ్ అనదర్ వాల్యూ ఈజ్ ఎంబి, మార్కెట్ వాల్యూ. అండ్ లాస్ట్ వన్ ఈజ్ బీవీ, బుక్ వాల్యూ. ఏం వాల్యూ అమ్మా? బుక్ వాల్యూ. మీరు ఏ అసెట్ ని పిక్ చేసుకున్నా, లెట్ us ఒక కార్ అనే ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే, ఆ కార్ కి 3 వాల్యూస్ మనం క్యాల్కులేట్ చేయొచ్చు. ఇంట్రిన్సిక్ వాల్యూ, మార్కెట్ వాల్యూ, యాజ్ వెల్ యాజ్ బుక్ వాల్యూ. అలా కాదు ఎంటైర్ బిజినెస్, సపోజ్ లక్ష్యాకి క్యాల్కులేట్ చేయాలన్నా కానీ 3 వాల్యూస్ క్యాల్కులేట్ చేయొచ్చు. ఇంట్రిన్సిక్ వాల్యూ, మార్కెట్ వాల్యూ, బుక్ వాల్యూ. అలా కాకుండా మధుకి మనం వాల్యూ క్యాల్కులేట్ చేయాలన్నా కానీ 3 వాల్యూస్ క్యాల్కులేట్ చేయొచ్చు. మార్కెట్ వాల్యూ, బుక్ వాల్యూ, అండ్ లాస్ట్ ఏంటమ్మా? ఇంట్రిన్సిక్ వాల్యూ. మరి ఆ వాల్యూస్ ఏంటి, వాటి డిఫరెన్స్ ఏంటి అనేది మనం తెలుసుకోవాలా లేదా? ఎస్. సో అది మనం ఈ క్లాస్లో డిస్కస్ చేసుకుంటాం. బట్ జనరల్లీ మన టీచింగ్ స్టైల్ ఎలా ఉంటుందంటే, ఫస్ట్ డెఫినేషన్ చెప్పను, ఏదో ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తా, క్వశ్చన్ అడుగుతా, దానికి ఆన్సర్ మీరు ట్రై చేయండి. మాక్సిమం 90% మీరు ఆన్సర్ చెప్పగలుగుతారు. అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద కాన్సెప్ట్ దాని మీనింగ్ ఏంటి, దాని నేమ్ ఏంటి అనేది మనం నోట్ చేసుకుంటాం. ఓకేనా? లెట్ us టేక్ ఎన్ ఎగ్జాంపుల్. మొత్తం కాన్సెప్ట్ అంతా పక్కన పెట్టేసేయండి. జస్ట్ కామన్ సెన్స్ అప్లై చేసి ఒక లేమన్ లాగా ఆలోచించి చెప్పండి. సపోజ్ మనకు ఒక కార్ ఉంటుందమ్మా, బ్లాక్ కలర్ క్రెటా. లారీలా ఉందేమో, సరే అక్కడ నోట్ చేద్దామమ్మా, క్రెటా. ఆ క్రెటాని సేల్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాం. యూ హావ్ టు థింక్ ఫ్రమ్ ద పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఆఫ్ బిజినెస్. మొత్తం కూడా ఏంటమ్మా? బిజినెస్ మ్యాన్స్, బిజినెస్ విమెన్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఆలోచించాలి, బిజినెస్ మ్యాగ్నెట్స్ లాగా. మరి కార్ని సేల్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాం కాబట్టి క్లాస్లో ఎవరైనా పర్చేస్ చేయడానికి రెడీగా ఉన్నారా? సీరియస్లీ ఎవరు పర్చేస్ చేయరా? ఎందుకు పర్చేస్ చేయరమ్మా? బట్ పర్చేస్ చేస్తారా చేయరా అని చెప్పి కార్ గురించో, కార్ కలర్ గురించో కాదు, బిజినెస్ మ్యాగ్నెట్స్ లాగా ఆలోచించమని చెప్పాను. కాబట్టి యూ హ్యావ్ టు థింక్ ఫ్రమ్ ద పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఆఫ్ బెనిఫిట్స్. అంటే మీరు ఇమీడియట్లీ ఫినాన్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో కమర్షియల్గా ఆలోచించాలి. పర్చేస్ చేస్తాం సార్, బట్ పర్చేస్ చేయడం వల్ల బెనిఫిట్ ఏంటో ఫస్ట్ చెప్పండి, అప్పుడు మేము ఆలోచిస్తామని చెప్పాలి. చెప్పండి అమ్మా. ఫస్ట్ మీరు అడగాల్సిన క్వశ్చన్ ఏంటి? వాట్ ఈస్ ద బెనిఫిట్ ఆఫ్ ద క్రెటా, మాకేంటి అనే క్వశ్చన్ రావాలి. అప్పుడు నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా, లైక్ సొలిసిట్ చేస్తా, కొటేషన్ ఇస్తా. లైక్ ఏమని చెప్తానమ్మా? బాబు సరే కార్ ఉంది, ఓకే, ఆ కార్ వల్ల మీకు వచ్చే బెనిఫిట్ ఏంటంటే, ఆల్రెడీ కార్ అనేది క్రెటా కార్ లాంగ్ డ్రైవ్స్ కార్ తోటి కాంట్రాక్ట్ లోకి ఎంటర్ అయి ఉంది. సో లాంగ్ డ్రైవ్స్ కార్ తెలుసు కదా, రెంటల్ సర్వీసెస్ అవి ఇవి ప్రొవైడ్ చేస్తూ ఉంటారు. సో దాంతో లింక్ అయింది కాబట్టి ఆటోమేటికల్లీ వాళ్ళు మనకి ఏంటంటే ఇన్కమ్స్ ప్రొవైడ్ చేస్తూ ఉంటారు, రెంట్ ప్రొవైడ్ చేస్తూ ఉంటారు. సో కాంట్రాక్ట్ లోకి ఎంటర్ అయ్యాం. మరి దానివల్ల కార్ వల్ల మనకు వచ్చే క్యాష్ ఫ్లోస్ ఏంటి సార్ అంటే, ఇయర్ 1, 2, 3, 4, 5 ఇయర్స్. అంటే కార్ మీరు పర్చేస్ చేస్తే లాంగ్ డ్రైవ్స్ కార్స్ నుంచి మీకు వచ్చే ఇన్కమ్ ఎన్ని ఇయర్స్ వస్తుందమ్మా? 5 ఇయర్స్. కాంట్రాక్ట్ ఉంది, జస్ట్ ఆ కాంట్రాక్ట్ మీ నేమ్ మీదకి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తాం. అంతగా సార్ క్యాష్ ఇన్ఫ్లోస్ ఎంత వస్తాయని అడిగితే, క్యాష్ ఇన్ఫ్లోస్ ఎట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ ఇయర్ యాజ్ పర్ ద కాంట్రాక్ట్, మీరు కార్ పర్చేస్ చేస్తే ఎండ్ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ ఇయర్ క్యాష్ ఇన్ఫ్లో యూ ఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ 2 lakhs. ఎవరి దగ్గర నుంచి అమ్మా? లాంగ్ డ్రైవ్ కార్స్. ఎక్కడి నుంచి వస్తే ఏంటి? మీ పాకెట్లోకి ఎంత వస్తుంది కార్ పర్చేస్ చేస్తే? 2 lakhs ఎండ్ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ ఇయర్. బట్ అక్కడతో స్టోరీ ఎండ్ అవుతుందా? నో. సెకండ్ ఇయర్ ఇంకా జెట్ స్పీడ్ లో తిప్పుతారమ్మా, 3 lakh rupees అనుకుందాం.
మీ పాకెట్లోకి ఎంత వస్తుంది 3 lakhs. ఎండ్ ఆఫ్ ద థర్డ్ ఇయర్ లెట్ అస్ సే 1 lakh. ఎండ్ ఆఫ్ ద ఫోర్త్ ఇయర్ లెట్ అస్ సే 2 lakhs. ఎండ్ ఆఫ్ ద ఫిఫ్త్ ఇయర్ చిల్ కార్ ఓల్డ్ అయిపోయింది, సో దట్స్ వే ఏంటమ్మా జస్ట్ 50,000 ఇస్తారు అనుకుందాం. అంటే సింప్లీ మీరు గనక క్రెటా కార్ని పర్చేస్ చేస్తే మీకు వచ్చే బెనిఫిట్స్ ఫస్ట్ ఇయర్ ఎండింగ్ 2 lakhs, సెకండ్ ఇయర్ ఎండింగ్ 3 lakhs, థర్డ్ ఇయర్ ఎండింగ్ 1 lakh, 2 lakhs అండ్ లాస్ట్ ఏంటమ్మా 50,000. ఇప్పుడు చెప్పండి, ఒకవేళ కార్ పర్చేస్ చేయాలి అనుకుంటే ఇప్పుడైనా కార్ పర్చేస్ చేస్తారా? పర్చేస్ చేయరా? సరే పర్చేస్ చేయాలి అనుకుంటే ఓకే, స్టెప్ బై స్టెప్ వెళ్దాం. సో పర్చేస్ చేయాలి అనుకున్నారు, బట్ క్లాస్ మొత్తం కాదు, జస్ట్ 2 persons అనుకుందాం అమ్మా. ఫస్ట్ పర్సన్ ఫ్రమ్ ద బాయ్స్ మధు, నేనున్నాను నేను విన్నాను అని చెప్పి పర్చేస్ చేస్తానని చెప్పాడు. ఎవరమ్మా? మధు, ద ఇన్వెస్టర్, ఫస్ట్ పర్సన్. సెకండ్ పర్సన్ లెట్ అస్ సే నేమ్ తీసుకో, భావన. ఓకే సర్లేండి, బాయ్స్ నే తీసుకుందాం. నాగరాజ్, కొంచెం కంఫర్ట్. ఆది, ఎవరు ఆది? సరే ఆదిని తీసుకో, కొంచెం కంఫర్ట్ ఉంటుందని ఏమన్నా కానీ. సరే 2 ఇన్వెస్టర్స్ ఉన్నారమ్మా. ఎవరు? ఫస్ట్ వన్ మధు, సెకండ్ ఇన్వెస్టర్ ఎవరు సార్? ఆది. మరి 2 ఇన్వెస్టర్స్ ఉన్నారు కాబట్టి నేను అడిగే క్వశ్చన్, మీరు పర్చేస్ చేయాలి అంటే సంథింగ్ ఏదో ఒక ప్రైస్ ఫిక్స్ అవ్వాలా లేదా? ఎస్. ఇప్పుడు నేను అడిగే సింపుల్ క్వశ్చన్, ఫస్ట్ మధు పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఆలోచిద్దాం. కంప్యూటర్ గారు ఆన్ ద స్క్రీన్ ప్లీజ్. ఫస్ట్ అడిగే క్వశ్చన్, మాక్సిమం ప్రైస్ మిస్టర్ మధు ఈజ్ విల్లింగ్ టు పే అట్ ప్రెసెంట్. ఫ్రీగా ఇవన్నీ నడవమ్మా, మీరేంటి చిన్నపిల్లల్లా కాదు, బిజినెస్ మ్యాన్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఆలోచించండి. సో కార్ పర్చేజ్ చేయడం వల్ల అంత బెనిఫిట్ వస్తుంది మీకు. సో ఎట్ ప్రెసెంట్ మాక్సిమం ప్రైస్ ఎంత పే చేయడానికి రెడీగా ఉంటాను? ఎంతమ్మా? 1,50,000. కొంచెం ఉండాలి. తిట్టలేకపోతున్నా మనస్ఫూర్తిగా నేను. చెప్పండి, సీరియస్గా చెప్పండి. సో మాక్సిమం ప్రైస్ ఎంత పే చేయడానికి రెడీగా ఉంటారమ్మా? ఎంత? దీన్ని బేస్ చేసుకుని ఫస్ట్ ఒకవేళ దాన్ని ఇగ్నోర్ చేస్తే, ఒక లేమన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఆలోచిస్తే బెనిఫిట్స్ ఎంతమ్మా? 2 lakhs ప్లస్ 3 lakhs ప్లస్ 1 lakh ప్లస్ 2 lakh ప్లస్ 50,000. టోటల్ చూడండి ఎంత వస్తుందో, 8,50,000. సో బెనిఫిట్స్ ఎంత వస్తున్నాయమ్మా? 8,50,000. సో మాక్సిమం ప్రైస్ ఎంత పే చేయడానికి రెడీ ఉంటాడు? మాక్సిమం 8,50,000. లాస్ రాకూడదు అంటే. బట్ జనరల్లీ బిజినెస్ చేస్తున్నారు కాబట్టి సంథింగ్ ఏదో ఒక రిటర్న్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తామా లేదా? ఎస్. ఇప్పుడు చెప్పమ్మా మధు, యువర్ ఎక్స్పెక్టెడ్ రేట్ ఆఫ్ రిటర్న్, నీ మనసులో ఉన్న ఎక్స్పెక్టెడ్ రేట్ ఆఫ్ రిటర్న్ చెప్పు. నువ్వు ఎంత కోరుకుంటావు? 25% అంటమ్మా. అంటే ఫ్రమ్ ద పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఆఫ్ మధు, ఎక్స్పెక్టెడ్ రేట్ ఆఫ్ రిటర్న్ 25%. అంటే మధు పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో టుడేస్ 100 rupees విల్ బి ఈక్వల్ టు 125 అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ ఇయర్. అంటే టైం వాల్యూ ఆఫ్ మనీ కాన్సెప్ట్ అప్లై అవుతుందా లేదా? ఎస్. సో దట్స్ వై ప్రైస్ పే చేయాల్సింది ఎప్పుడమ్మా కార్ కోసం? ఎట్ ప్రెసెంట్. బట్ బెనిఫిట్స్ వచ్చేవి ప్రెసెంటా ఫ్యూచరా? ఫ్యూచర్. అంటే డిఫరెంట్ టైమ్ లైన్స్ లో ఉన్నాయా లేదా? ఎస్. సో దట్స్ వై ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ క్యాష్ ఫ్లోని ఎక్కడికి లాక్కొని రావాలమ్మా? ప్రెసెంట్. మరి ప్రెసెంట్ లోకి తీసుకొచ్చి ప్రెసెంట్ వాల్యూ ఆఫ్ బెనిఫిట్స్ ఎంతో క్యాల్కులేట్ చేసి మాక్సిమం ప్రైస్ ఎంత పే చేయడానికి రెడీగా ఉంటాడో చెప్పండి అమ్మా. ఇదంతా కూడా ఎవరి పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఆలోచిస్తున్నాం? మధు. ఇంకా మనం ఆ ఇన్వెస్టర్ మధు, ఇంకా ఆది పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలోకి రాలేదు. చేసావు? ప్రెసెంట్ లోకి తీసుకురమ్మా. బికాస్ ప్రైస్ ఎప్పుడు పే చేయాలి మనం? ప్రెసెంట్. బట్ బెనిఫిట్స్ ఎప్పుడు వస్తున్నాయమ్మా? ఫ్యూచర్. ఆ ఫ్యూచర్ లో వచ్చే బెనిఫిట్స్ ని ప్రెసెంట్ లోకి లాక్కొస్తే మనకేంటి అసలు ఎంత బెనిఫిట్ ఉందో తెలుస్తుంది. సో క్యాల్కులేషన్ ఆఫ్ ప్రెసెంట్ వాల్యూ ఆఫ్ బెనిఫిట్స్. సో చూడమ్మా క్యాల్కులేషన్, టోటల్ ఎన్ని ఇయర్స్ బెనిఫిట్ వస్తున్నాయమ్మా? 5 years. సో 1, 2, 3, 4 and 5. For that cash inflows at the end of the first year enta 2 lakhs, at the end of the second year 3 lakhs, end of the third year 1 lakh, end of the fourth year 2 lakhs, end of the fifth year he is getting 50,000.
మరి టోటల్ చేయడం కరెక్ట్ అంటే నో, బికాస్ అవి సేమ్ టైం లైన్లో ఉన్నాయి, డిఫరెంట్ టైం లైన్స్ ఆర్ డిఫరెంట్ టైం. కన్సిడరేషన్ మాత్రం ఎప్పుడు పే చేయాలమ్మా? ప్రెసెంట్. మరి కన్సిడరేషన్ ప్రెసెంట్ లో పే చేస్తున్నాడు కాబట్టి బెనిఫిట్స్ ని కూడా ఎక్కడికి లాక్కొని రావాలమ్మా? ప్రెసెంట్. మరి ప్రెసెంట్ లోకి తీసుకోవాలంటే ప్రెసెంట్ వాల్యూ ఫ్యాక్టర్ ఎట్ ద రేట్ ఎంత పర్సెంటేజ్ ఎక్స్పెక్టెడ్ రిటర్న్? 25%. సో చెప్పండి డిస్కౌంటింగ్ రేట్ 0.8, 0.64, 0.512, 0.4096, 0.3276. And after the discounted cash flows, so 2 lakhs into 0.8, you will get 1,60,000. Next, 1,92,000. 57 కాదమ్మా, అది 1 అనుకో. 57 0.572 512 512 కదా. 51,200. నెక్స్ట్ 2 lakhs into 0.4096, 81,920. లాస్ట్ వన్ 50,000 into 0.3276, ఎంతమ్మా? 384. So total we get present value of benefits, that is equal to 5,01,504. ఇప్పుడు జాగ్రత్తగా వినండి, ఎవరికైతే ఇంకా స్టిల్ క్లారిటీ లేదో. ప్రెసెంట్ వాల్యూ ఆఫ్ బెనిఫిట్స్ ఎంత అంటున్నాడమ్మా అక్కడ? 5,01,504. ఈ ప్రెసెంట్ వాల్యూ ఆఫ్ బెనిఫిట్స్ కాబట్టి ఎన్పివి కాన్సెప్ట్ తో లింక్ చేసుకుంటే ఇది సమ్ ఆఫ్ డిస్కౌంటెడ్ క్యాష్ ఇన్ఫ్లోస్ అవుతుందా, క్యాష్ అవుట్ఫ్లోసా? క్యాష్ ఇన్ఫ్లోస్. సో దట్స్ వై మాక్సిమం ప్రైస్ హీ ఈజ్ విల్లింగ్ టు పే. అంటే మధు మాక్సిమం ప్రైస్ ఎంత పే చేయడానికి రెడీగా ఉన్నాడు అంటే మధు పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో అది క్యాష్ ఇన్ఫ్లో అవుతుందా, క్యాష్ అవుట్ఫ్లోనా? క్యాష్ అవుట్ఫ్లో అట్ ప్రెసెంట్. సో బ్రెయిన్ ఉన్నాడు ఎవడైనా కానీ క్యాష్ అవుట్ఫ్లో క్యాష్ ఇన్ఫ్లో కన్నా హయ్యర్ ఉండాలి అనుకుంటాడా, లోవరా? లోవర్. సో క్యాష్ అవుట్ఫ్లో షుడ్ బి లోవర్ దాన్ క్యాష్ ఇన్ఫ్లో. సో దట్స్ వై ఎంత పే చేయాలన్నా కానీ మాక్సిమం ఎంత పే చేస్తాడమ్మా? క్యాష్ ఇన్ఫ్లోస్. అప్పుడు క్యాష్ ఇన్ఫ్లోస్ క్యాష్ అవుట్ఫ్లోస్ ఏమవుతుందమ్మా? 0. అది మాక్సిమం లిమిట్. సో అట్లీస్ట్ ఏంటి? నో ప్రాఫిట్ నో లాస్ సిచ్యువేషన్. సో దట్స్ వై మాక్సిమం ప్రైస్ హీ విల్ బి విల్లింగ్ టు పే ఈజ్ 5,01,504. అలా కాదు, ప్రైస్ అనేది ఒక 10 రూపీస్ ఇంక్రీజ్ అయింది అనుకుందాం. సో 10 రూపీస్ ఇంక్రీజ్ అయితే ప్రైస్ సమ్ ఆఫ్ డిస్కౌంటెడ్ క్యాష్ అవుట్ఫ్లో ఎంత అవుతుందమ్మా? 5,01,514 రూపీస్. బట్ దాని నుంచి వచ్చే బెనిఫిట్స్ ఎంత సార్? జస్ట్ 5,01,504 రూపీస్. మీరు ఎన్పివి క్యాల్కులేట్ చేస్తే క్యాష్ ఇన్ఫ్లో మైనస్ క్యాష్ అవుట్ఫ్లోస్ ఎంత వస్తుందమ్మా? 10 రూపీస్. పాజిటివా నెగిటివా? నెగిటివ్. ప్రాఫిట్ వస్తుందా, లాస్ వస్తుందా? లాస్. అంటే అల్టిమేట్లీ ఎట్ ఎనీ పాయింట్ ఆఫ్ టైం, సిన్స్ ప్రెసెంట్ వాల్యూ ఆఫ్ బెనిఫిట్స్ ఆర్ 5,01,504, మాక్సిమం ప్రైస్ ఎంత పే చేయడానికి రెడీగా ఉంటాడమ్మా? బెనిఫిట్స్ ఎంత? 5,01,504. దానికన్నా 1 రూపీ ఎక్సీడ్ అయినా కానీ క్యాష్ అవుట్ఫ్లో ఐ మీన్ ప్రైస్ ఎన్పివి పాజిటివ్ అవుతుందా, నెగిటివ్ అవుతుందా? నెగిటివ్. ప్రాజెక్ట్ యాక్సెప్ట్ చేస్తామా, రిజెక్ట్ చేస్తామా? రిజెక్ట్. అంటే మన ఇన్వెస్టర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఈ కార్కి ఇదే ఎక్కువ సార్ అన్నాడు, ఇదే ఎక్కువ అని చెప్పి వాల్యూ ఎంత అని చెప్తున్నాడమ్మా? 5,01,504. దట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ కార్ ఫ్రమ్ ద పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఆఫ్ హూమ్? మధు. ఇది ఎవరి పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో అమ్మా? మధు పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో. సో దీన్నే వి కాల్ యాజ్ ఇంట్రిన్సిక్ వాల్యూ. ఏ వాల్యూ సార్? ఇంట్రిన్సిక్ వాల్యూ. ఇది ఎవరి పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో క్యాల్కులేట్ చేసామమ్మా? మధు పాయింట్ ఆఫ్. సేమ్ ఇదే స్టోరీ ఇంకొక ఇన్వెస్టర్ కూడా ఉన్నాడు, నేను పర్చేస్ చేస్తాను సార్ అని చెప్పి. క్యాష్ ఇన్ఫ్లోస్ ఏమైనా చేంజ్ అవుతాయా, సేమ్ ఉంటాయా? సేమ్. బట్ కమింగ్ టు ఏం నేమ్ అమ్మా? అది నీ ఎక్స్పెక్టెడ్ రేట్ ఆఫ్ రిటర్న్ చెప్పు. సేమ్ ఉండాలని రూల్ ఏమైనా ఉందా? ఎంత సెన్స్ ఉండాలి కొంచెం. ఎంతమ్మా ఎక్స్పెక్టెడ్ రేట్ ఆఫ్ రిటర్న్? 30%. మరి 30% ఎక్స్పెక్టెడ్ రేట్ ఆఫ్ రిటర్న్ కాబట్టి స్టోరీ సేమ్ ఉంటుందా, చేంజ్ అవుతుందా? చేంజ్. మరి చేంజ్ ఉంటుంది కాబట్టి ఫ్రమ్ ద పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఆఫ్ ఆది ఇప్పుడు ఏం క్యాల్కులేట్ చేద్దామమ్మా? ప్రెసెంట్ వాల్యూ ఆఫ్ బెనిఫిట్స్. మరి సేమ్ స్టోరీ ఇయర్ ఎన్ని ఇయర్స్ స్టోరీ అమ్మా? ఇది 5 years. సేమ్ 5 years తీసుకుందాం. అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ క్యాష్ ఇన్ఫ్లోస్. సో 2 lakhs, 3 lakhs, 1 lakh, 2 lakhs, and after that ఎంతమ్మా? 50,000. And after that we have to take present value factor at the rate 30%. Or 30% present value factor కాబట్టి here 0.769, 0.5917, 592, 0.455, 0.350, and next
269 బికాస్ ఎక్స్పెక్టెడ్ రిటర్న్ డిఫర్ అయింది కాబట్టి ఆటోమేటికల్లీ ప్రెసెంట్ వాల్యూ ఫ్యాక్టర్స్ కూడా ఏమైందమ్మా చేంజ్. అండ్ లాస్ట్లీ డిస్కౌంటెడ్ క్యాష్ ఫ్లోస్ 1,53,800. నెక్స్ట్ 77,600. 1 lakh into 0.455, 45,500. 2 lakhs into 0.350, we get 70,000. 50,000 into 0.269, we get 13,450. మరి టోటల్ చేస్తే ప్రెసెంట్ వాల్యూ ఆఫ్ బెనిఫిట్స్ ఎంతమ్మా 4,60,350. అదేంటమ్మా ప్రెసెంట్ వాల్యూ ఆఫ్ బెనిఫిట్స్. అంటే ఫ్రమ్ ద పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఆఫ్ ఆది మనం ఆలోచిస్తే మాక్సిమం ప్రైస్ హీ విల్ బి విల్లింగ్ టు పే ఎంతో చెప్పండి. మాక్సిమం ప్రైస్ ఎంత పే చేయడానికి రెడీ ఉంటాడు? 4,60,350. బట్ కమింగ్ టు ద ప్రీవియస్ సిచ్యువేషన్ మనోడి కేసులో మధు కేసులో ఎంత పే చేయడానికి రెడీ ఉన్నాడమ్మా? 5 lakhs చేంజ్. బట్ అదే ఆది పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మాక్సిమం బెనిఫిట్ మనోడు ఎంత డిరైవ్ చేసుకుంటున్నాడు కార్ నుంచి? ఓన్లీ 4,60,000. సో దట్స్ వై ప్రైస్ కూడా ఎంత పే చేస్తాడమ్మా? మాక్సిమం 4,60,350. నో ప్రాఫిట్ నో లాస్ సిచ్యువేషన్. అంత పే చేయాలని కాదు, మాక్సిమం ప్రైస్. అంటే ఫ్రమ్ ద పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఆఫ్ ఆది ఈ కార్కి ఇదే ఎక్కువ సార్ అని చెప్పేశాడు. ఎంతమ్మా మొహమ్మదే? 4,60,000. ఆ వాల్యూ అనేది దేని మీద డిపెండ్ అయి ఉందమ్మా? బెనిఫిట్స్. ఆ బెనిఫిట్స్ అనేవి ఫ్యూచర్ లో ఉన్నాయి కాబట్టి దాన్ని ఎక్కడికి లాక్కొచ్చాడమ్మా? ప్రెసెంట్. అంటే సింప్లీ మన మధు ఏం చెప్తాడంటే, సార్ కార్ నుంచి వచ్చే బెనిఫిట్స్ ని ప్రెసెంట్ లోకి లాక్కొస్తే దానికి ఉన్న వర్త్, దానికి ఉన్న వాల్యూ 5,01,504 అన్నాడు. దట్ ఈస్ ద ఇంట్రిన్సిక్ వాల్యూ ఆఫ్ ద కార్ ఫ్రమ్ ద పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఆఫ్ మధు. అదే ఆది పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఆ కార్ వల్ల వచ్చే బెనిఫిట్స్ ని ప్రెసెంట్ లోకి లాక్కొని వస్తే దాని వాల్యూ ఎంత ఉందమ్మా? జస్ట్ 4,60,350. దట్స్ ఎంత పే చేస్తాడు? మాక్సిమం 4,60,000. దట్ ఈస్ ద ఇంట్రిన్సిక్ వాల్యూ ఫ్రమ్ ద పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఆఫ్ ఆది. ఈ సోదంతా చెప్పడానికి రీజన్ ఏంటి అంటే, ఇంట్రిన్సిక్ వాల్యూ ఎవరి పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో క్యాల్కులేట్ చేసిందమ్మా? ఇన్వెస్టర్. అండ్ ఇంట్రిన్సిక్ వాల్యూ అనేది సబ్జెక్టివ్ కాన్సెప్ట్ అనొచ్చా లేదా? ఎస్, ఇట్ చేంజెస్ ఫ్రమ్ ఇన్వెస్టర్ టు ఇన్వెస్టర్ బికాస్ ఎవ్రీ ఇన్వెస్టర్ కు ఒక మనసు ఉంటుంది. ఆ మనసులో ఏంటమ్మా? డిఫరెంట్ ఎక్స్పెక్టెడ్ రేట్ ఆఫ్ రిటర్న్ ఉంటుంది. సపోజ్ నా ఎక్స్పెక్టెడ్ రిటర్న్ జస్ట్ 10% అనుకుందాం. దాని వాల్యూ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుందా డిక్రీజ్ అవుతుందా? ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. దట్ ఈస్ ఇంట్రిన్సిక్ వాల్యూ ఫ్రమ్ ద పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఆఫ్ మై పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ. అర్థమైందా? అదే కమింగ్ టు ద నెక్స్ట్ వాల్యూ మార్కెట్ వాల్యూ అనుకుందాం. ఇదంతా కాదని చెప్పి సో ప్రీవియస్లో ఎవరో చెప్పారు మార్కెట్లో చెక్ చేద్దామని. లెట్ us say స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్ అనుకుందాం. ఇప్పుడు స్టాక్ ని సెకండ్ హ్యాండ్ లో సేల్ చేయాలంటే దాన్ని సెకండరీ మార్కెట్ ఉంటుంది, దాన్ని మనం ఏమంటాం? స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్. అక్కడ మార్కెట్ ప్రైస్ తెలుస్తుంది. అదే సపోజ్ నేను ఫోన్ ని సెకండ్ హ్యాండ్ లో సేల్ చేయాలి అంటే మార్కెట్ లో సెకండ్ హ్యాండ్ మార్కెట్ ఏముంటుందమ్మా? యాప్ స్పాటిఫై క్యాష్ ఫై ఏదో ఉంటుంది కదా, క్యాష్ ఫై. అదే కమింగ్ టు ద కార్ ని సేల్ చేయాలంటే సెకండ్ హ్యాండ్ మార్కెట్ లో లెట్ us say స్పిన్ని అనే యాప్ ఉంటుంది, తెలుసా? స్పిన్ని, పిన్ని కాదమ్మా, స్పిన్ని. ఆ స్పిన్ని యాప్ లో నీ కార్ ఏంటి, ఎన్ని ఇయర్స్ రన్ అయింది, లైక్ మైలేజ్ ఎంత, అదంతా ప్రొవైడ్ చేస్తే మార్కెట్ లో సెకండ్ హ్యాండ్ మార్కెట్ రేట్ కోట్ చేస్తుంది. సపోజ్ సెకండ్ హ్యాండ్ మార్కెట్ లో సపోజ్ మార్కెట్ వాల్యూ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఒక 8 lakh రూపీస్ వచ్చింది అనుకుందాం. ఆ 8 lakh రూపీస్ అనేది ఇన్వెస్టర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ, సెకండ్ హ్యాండ్ మార్కెట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ, సెకండ్ హ్యాండ్ మార్కెట్. ఆ సెకండ్ హ్యాండ్ మార్కెట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో స్పిన్ని యాప్ లో ఎంత వచ్చిందమ్మో మనకి మార్కెట్ వాల్యూ? 8 lakhs. అదే షేర్ మార్కెట్ ప్రైస్ మనకి తెలియాలి అంటే స్పిన్ని యాప్ లోకి వెళ్ళాలా, అప్ స్టాక్స్కి వెళ్ళాలా? అప్ స్టాక్స్. ఆర్ఎల్స్ గూగుల్ తల్లి అడిగినా తెలిసిపోద్దమ్మా మార్కెట్ ప్రైస్. సో మార్కెట్ వాల్యూ. అండ్ మార్కెట్ వాల్యూ ఇన్వెస్టర్ కి చేంజ్ అవుతుందా, సేమ్ ఉంటుందా? ఎక్సలెంట్ అమ్మా, ఇట్ విల్ రిమైన్ సేమ్ బికాస్ స్పిన్ని యాప్ లో ఎవరు చెక్ చేసినా కానీ మార్కెట్ వాల్యూ విల్ రిమైన్ సేమ్. రిలయన్స్ షేర్ ప్రైస్ ఎవరు గూగుల్ తల్లిని అడిగినా కానీ ఎట్ ప్రెసెంట్ విత్ ఇన్ ఎ సెకండ్ నీకు ఒక ప్రైస్ నాకు ఒక ప్రైస్ చెప్తుందా? నో, ద మార్కెట్ ప్రైస్ విల్ రిమైన్ సేమ్. అంటే టిల్లో మనం డిస్కస్ చేసుకునేది ఎన్ని వాల్యూస్ అమ్మా? 2 values. వన్ ఈజ్ ఇంట్రిన్సిక్ వాల్యూ అండ్ అనదర్ వన్ ఈజ్ మార్కెట్ వాల్యూ. ఇంట్రిన్సిక్ వాల్యూ అంటే ఎవరి మనసులో ఉన్న వాల్యూ అమ్మా? ఇన్వెస్టర్. ఇన్వెస్టర్ జస్ట్ ఏం థింక్ చేస్తాడు? బెనిఫిట్స్. ఆ బెనిఫిట్స్ ని ఎక్కడికి లాక్కొని వస్తాడమ్మా? ప్రెసెంట్. సో ప్రెసెంట్ వాల్యూ ఆఫ్ బెనిఫిట్స్ ఎట్ ద రేట్ ఎక్స్పెక్టెడ్ రేట్ ఆఫ్ రిటర్న్ ఆఫ్ ఇన్వెస్టర్ నే మనం పాష్ కి ఏమంటాం? ఇంట్రిన్సిక్ వాల్యూ. అండ్ కమింగ్ టు ద మార్కెట్ వాల్యూ, మార్కెట్ వాల్యూ అంటే ఏంటమ్మా? ఇన్వెస్టర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఉన్న వాల్యూ కాదు, వాల్యూ విచ్ ఇస్ ఫ్రమ్ ద పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఆఫ్ మార్కెట్. సో దాన్ని మనం ఏమంటామమ్మా? మార్కెట్ వాల్యూ. ఇంకొక వాల్యూ ఉందమ్మా చీప్, అది బుక్ వాల్యూ. సో బుక్ వాల్యూ అంటే ఏమీ లేదు సార్,
సపోజ్ కార్ అంటున్నాం, ఈ కార్ కి అట్ ప్రెసెంట్ ఓనర్ ఎవరమ్మా? మేము. సో జనరల్లీ కార్ పర్చేస్ చేసినప్పుడు డిఆర్పి అండ్ కో అని చెప్పి మాకు ఒక ఫర్మ్ ఉంటుంది. ఆ ఫర్మ్ పేరు మీద మేము పర్చేస్ చేసాం ట్యాక్స్ బెనిఫిట్ కోసం. మరి ఆ ఫర్మ్ పేరు మీద మేము పర్చేస్ చేసాం కాబట్టి ఎవ్రీ ఇయర్ నార్మల్లీ బ్యాలెన్స్ షీట్ అది ప్రిపేర్ చేస్తూ ఉంటాం. సో బ్యాలెన్స్ షీట్ లో దాని వాల్యూ ఎలా రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాం అంటే కాస్ట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు, మేము పర్చేస్ చేసి అరౌండ్ ఒక 4 years అలా అయింది. సో 4 years బ్యాక్ పర్చేస్ చేసినప్పుడు దాని వాల్యూ 5 lakh rupees మైనస్ డిప్రిషియేషన్ ఛార్జ్ చేస్తామా లేదా? ఎస్, స్ట్రైట్ లైన్ మెథడ్ అప్లై చేసాం అనుకుందాం. 10 years లైఫ్. మరి 10 years లైఫ్ అయితే చెప్పండి అమ్మా, డిప్రిషియేషన్ ఎంత ఛార్జ్ చేయాలి? 15 lakhs డివైడెడ్ బై 10, దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఎంత? 1,50,000. ఆల్రెడీ ఎన్ని ఇయర్స్ కంప్లీట్ అయిందని చెప్పానమ్మా? 4 years. మరి 4 years కంప్లీట్ అయింది కాబట్టి డెప్రిషియేషన్ 1,50,000 ఇంటూ 4, దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 6 lakhs. మరి మైనస్ చేస్తే బ్యాలెన్స్ ఎంతమ్మా? 9 lakhs. ఈ 9 lakhs ని మనం ఏమంటామమ్మా? బుక్ వాల్యూ. బికాస్ ఈ వాల్యూ అనేది మార్కెట్ ఆర్ ఎల్స్ ఇన్వెస్టర్ మనసులో ఉన్న వాల్యూ కాదు. ఎక్కడున్న వాల్యూ? బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్. అంటే నా బ్యాలెన్స్ షీట్ మీరు చెక్ చేస్తే నా కార్ వాల్యూ ఎంత ఉంటుందమ్మా? 9 lakhs. క్లియరా? టోటల్ ఎన్ని వాల్యూస్ ఉన్నాయమ్మా? 3 values. అలా 3 values ఉండడానికి రీజన్ ఏంటి సార్ అంటే, ఫస్ట్ పార్టీ ఇన్వెస్టర్. సపోజ్ మధు గనక పే చెయ్యాలి అనుకుంటే ఎంత పే చేద్దాం అనుకుంటాడమ్మా? 5 lakhs చేంజ్. అదే ఎక్కువ సార్ మీ కార్కే అంటాడు మొహమాటం లేకుండా. అలా కాదు, మనోడైతే ఇంకా దారుణం అమ్మా. మనోడు ఎంత పే చేస్తానంటున్నాడు? 4,60,350, బికాస్ ఇట్ ఈస్ అన్ ఇంట్రిన్సిక్ వాల్యూ ఫ్రమ్ ద పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఆఫ్ ఇన్వెస్టర్. బట్ నా ఇంటెన్షన్ నేనేం చెప్తానమ్మా, నా బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ లో చూడండి రా బాబు, నా బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ లో ఎంత ఉంది? 9 lakh rupees ఉంది అని చెప్తా. దట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఫ్రమ్ ద పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఆఫ్ అ సెల్లర్. అంటే ఆల్రెడీ నా బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ లో ఎంత ఉందమ్మా? 9 lakhs. బట్ నీది కాదు నాది కాకుండా మధ్యలో మార్కెట్ ఉంటుందమ్మా, అది కొంచెం జెన్యూన్గా ఉండే ఛాన్స్ ఉంటుంది, బయాస్డ్ ఉంటుంది. సో మార్కెట్లో వాల్యూ ఎంత అబ్జర్వ్ చేసామమ్మా? 8 lakh rupees. సో అల్టిమేట్లీ బేస్డ్ ఆన్ ద నెగోషియేషన్ అది 5 lakhs కి సేల్ చేస్తామా, 8 lakhs కి సేల్ చేస్తామా, 9 lakhs కి సేల్ చేస్తామా అనేది డిపెండ్స్ అపాన్ ద సిచ్యువేషన్ బేస్డ్ ఆన్ ద నెగోషియేషన్. ఫర్దర్గా మెల్లమెల్లగా మనకు అర్థమవుతుంది. బట్ యాజ్ ఆఫ్ నో బ్రెయిన్ లో ఇంజెక్ట్ అవ్వాల్సింది ఎన్ని వాల్యూస్ అమ్మా? 3 values. చెప్పండి, ఫస్ట్ వాల్యూ ఏంటి సార్? ఇంట్రిన్సిక్ వాల్యూ. ఇంట్రిన్సిక్ వాల్యూ ఎవరి పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో క్యాల్కులేట్ చేసేది? ఇన్వెస్టర్. ఎక్సలెంట్. మార్కెట్ వాల్యూ. మార్కెట్ వాల్యూ ఇస్ అ వాల్యూ విచ్ ఇస్ బేస్డ్ ఆన్ ద సెకండ్ హ్యాండ్ మార్కెట్. మనకి షేర్స్ దాని రిలేటెడ్ కాబట్టి మార్కెట్ ప్రైస్ ఈజీలీ ఎలా తెలిసిపోతుంది? స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్, బిఎస్సి ఆర్ ఎల్స్ ఎన్ఎస్సి. కమింగ్ టు ద నెక్స్ట్ వాల్యూ, ఏం వాల్యూ అమ్మాది? బుక్ వాల్యూ. బుక్ వాల్యూ అంటే ఎట్ ప్రెసెంట్ ఆ అసెట్ డెఫినెట్లీ ఎవరో ఒకరు బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ లో ఉంటుంది. ఆ బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్కి వెళ్ళి చెక్ చేస్తే కనిపించే వాల్యూని ఏమంటామమ్మా? బుక్ వాల్యూ. ఓకేనా? ఆ 3 values మనం నోట్ చేసుకుందాం. ఫస్ట్ పుట్ హెడ్డింగ్ బిజినెస్ వాల్యుయేషన్. సో బిజినెస్ వాల్యుయేషన్ చాప్టర్ నెంబర్ 1. సో దాన్ని మన బుక్ లో వాల్యుయేషన్ ఆఫ్ అ బిజినెస్ అని ఉంటుంది. అండ్ బిజినెస్ వాల్యుయేషన్, సో ఫస్ట్ థింకింగ్ ఎక్కడ నుంచి స్టార్ట్ చేసామమ్మా? వాల్యుయేషన్. ఇట్ ఈస్ అ ప్రాసెస్ ఆఫ్ calculation of value, worth. సో వాల్యూ ఆఫ్ అ కార్ అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటమ్మా? వర్త్ ఆఫ్ అ కార్. సో వాల్యూ ఆఫ్ ఎనీ గివెన్ అసెట్. సో బ్రాకెట్ లో అసెట్ అంటే ఏమన్నా అవ్వచ్చమ్మా? మేబీ మెషినరీ, షేర్, బాండ్. మెషినరీ వాల్యుయేషన్, వాల్యూ ఆఫ్ అ షేర్ క్యాల్కులేట్ చేస్తే షేర్ వాల్యుయేషన్, దాన్ని ఈక్విటీ వాల్యుయేషన్ అంటాం. వాల్యూ ఆఫ్ అ బాండ్ క్యాల్కులేట్ చేస్తే వి కాల్ ఇట్ యాజ్ బాండ్ వాల్యుయేషన్. అలా కాదు టోటల్ బిజినెస్ కొనేస్తాం సార్ మేము రిచ్ కిడ్స్ అనుకుంటే బిజినెస్ వాల్యుయేషన్ ఎట్సెట్రా.
అన్ని వాల్యుయేషన్స్ లో వన్ ఆఫ్ ద వాల్యుయేషన్ కాన్సెప్ట్ ఈస్ బిజినెస్ వాల్యుయేషన్. బట్ ఇంకా అక్కడ వరకు వెళ్ళలేదు. జస్ట్ నో వీఆర్ ఫోకసింగ్ ఆన్ వాల్యూ. ఆ టర్మ్ వాల్యూ గురించి మనం ఫోకస్ చేస్తున్నాం. వాల్యూ సో వాల్యూ విల్ బి ఆఫ్ 3 types. Intrinsic value, market value, book value. So from the point of view of investor, from the point of view of market, books of accounts. And put side heading intrinsic value. So generally, investor identifies the value of asset based on the benefits associated with that asset. అంతే కదమ్మా, మీరు ఏ అసెట్ పర్చేస్ చేయాలన్నా కానీ మాకేంటి అనే పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఆలోచించాలి. సేమ్ వస్తుంది ఆబ్వియస్లీ బెనిఫిట్స్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ క్యాష్ ఇన్ఫ్లోస్, రిటర్న్స్ అలా. Therefore, intrinsic value is equal to present value of all benefits at the rate expected rate of a return of investor. ఓకే, ఇన్వెస్టర్ ఏం ఆలోచించాలమ్మా, ఏ అసెట్ అయినా పర్చేస్ చేయండి, ఆ అసెట్ వల్ల సపోజ్ మెషినరీ పర్చేస్ చేస్తే దానివల్ల వచ్చే బెనిఫిట్స్ ని బేస్ చేసుకుని దాని వాల్యూని ఏంటమ్మా ఫిక్స్ చేసుకుంటారు. బట్ దాన్ని ఎక్కడ పడితే అక్కడ ఉంటాయి క్యాష్ ఫ్లోస్ ఫ్యూచర్ లో, బట్ వాటిని ఎక్కడికి లాక్కొని రావాలమ్మా ప్రెసెంట్. ఎందుకు సార్ వై ఓన్లీ ప్రెసెంట్ అంటే, నువ్వు డెసిషన్ తీసుకోవాల్సింది ఎప్పుడు ప్రెసెంట్, కన్సిడరేషన్ పే చేయాల్సింది ఎప్పుడు ప్రెసెంట్. దట్స్ వై కన్సిడరేషన్ ప్రెసెంట్ పే చేయాలి కాబట్టి బెనిఫిట్స్ ని కూడా ఎక్కడ ఉంటే మనం తట్టుకోలేం. దట్స్ వై ఎక్కడికి లాక్కొని వస్తామమ్మా ప్రెసెంట్ అట్ ద రేట్ ఎక్స్పెక్టెడ్ రేట్ ఆఫ్ ఆ రిటర్న్. ఎగ్జాంపుల్, ఓకే, సో కార్ మీ ముందు రిప్రజెంట్ చేస్తున్న దీన్ని, బట్ మాకేంటి అన్నారు, సో బెనిఫిట్స్ నోట్ చేసుకోవాలి కాబట్టి ఇయర్ 1, 2, 3, 4 and 5. సో క్యాష్ ఇన్ఫ్లోస్ 2 lakhs, 1 lakh, 3 lakhs,
4 lakhs and 2 lakhs. And now investor Madhu, so investor, so obviously expected rate of return something ఏదో ఒకటి ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారు. లెట్ us say మధు కేసులో 15% అనుకుందాం, అది కేసులో we make it 10%. సో వాల్యూ ఫిక్స్ అయ్యేటప్పుడు బెనిఫిట్స్ని ఎక్కడికి లాక్కొని రావాలమ్మా, ప్రెసెంట్. సో కాలమ్స్ ఇయర్, 5 years, క్యాష్ ఫ్లో 2 lakhs, 1 lakh, 3 lakh, 4 lakh and 2 lakhs. Present value factor at the rate 15%. సో ఎగ్జాక్ట్లీ 3 డెసిమల్స్ తీసుకోండి, అప్పుడు ఏం సేమ్ ఆన్సర్ వస్తుంది యూనిఫామ్గా. 0.869, 0.576, 0.756, 0.657, 0.571. Second year 0. Third year అన్ని చేంజ్ చేయాలి ఇప్పుడు. 571, 497. Next, discounted cash flows 1 lakh 800. Next, 75,600. 1,97,100. Next, 2,28,400. 99,400. So total sum of discounted cash inflows ఎంత, 74,300. దీన్నే మనం ఏమంటామమ్మా, ప్రెసెంట్ వాల్యూ ఆఫ్ బెనిఫిట్స్ ఆర్ maximum price investor is willing to pay. అది ఎన్పివి కాన్సెప్ట్ తోటి లింక్ చేసుకోండి. క్యాష్ ఇన్ఫ్లోస్ ఎంత వస్తున్నాయంట, 7,74,300. సో క్యాష్ అవుట్ఫ్లోస్ కూడా ఎంత వరకు బేర్ చేయడానికి రెడీగా ఉంటాడమ్మా, 7,74,300. దట్ ఈస్ ద మాక్సిమం. దానికన్నా 1 రూపీ ప్రైస్ ఇంక్రీజ్ అయినా కానీ ఎన్పివి విల్ గోయింగ్ టు ద లాస్. సో దట్స్ వై దిస్ ఈస్ ద వాల్యూ విచ్ ఇస్ ఫిక్స్డ్ బై ద ఇన్వెస్టర్. మీ కార్కి అదే ఎక్కువ సార్ అంటున్నాడు, ఎంత, 7,74,300. Therefore, intrinsic value from the point of view of Madhu is equal to 7,74,300. Next, year 1, 2, 3, 4 and 5. Cash inflows 2 lakh, 1 lakh, 3 lakh, 4 lakh and 2 lakhs.
ప్రెసెంట్ వాల్యూ ఫ్యాక్టర్ రేట్ 10%. ఆది మంచోడు ఎంత ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాడు? ఓన్లీ 10%. 0.909, 0.751, 0.683, 0.621. Discounted cash flows 1,18,000, 81,000, 1,81,800. Next, 82,600. Next, 2,20,300. Next, 2,70,200. Next, 24,200. So total we get 8 lakh 87 or 6 87,100, which is sum of discounted cash inflows. So present value of benefits. Therefore, intrinsic value from the point of view of Adi is equal to 8,87,100. కార్ ఏమైనా చేంజ్ అవుతుందా? కార్ ఈజ్ సేమ్. క్యాష్ ఇన్ఫ్లోస్ ఏమైనా చేంజ్ అవుతుందా? నో. జస్ట్ ఇక్కడ ఏం చేంజ్ అయిందమ్మా? ఎక్స్పెక్టెడ్ రేట్ ఆఫ్ రిటర్న్ ఆఫ్ ద ఇన్వెస్టర్. సో దట్స్ వై మీ కార్ పర్చేజ్ చేయాలంటే ఎంత మాక్సిమం పే చేయడానికి రెడీగా ఉన్నానని చెప్తాడమ్మా మన అది 8,87,100. ప్రైస్ అక్కడ వరకు బేర్ చేయగలుగుతాడు క్యాష్ అవుట్ఫ్లో అప్పటి వరకు. బట్ దానికన్నా 1 రూపీ ఎక్సీడ్ అయినా కానీ యాక్సెప్ట్ చేస్తాడా? రిజెక్టా? రిజెక్ట్. బికాస్ మనోడి బ్రెయిన్లో కార్కి ఎంత పే చేయడం ఎక్కువ అనుకుంటున్నాడమ్మా? 8,87,100. ఓకే. సో ఇన్వెస్టర్ అన్న వెంటనే వాడి థింకింగ్ ఎక్కడికి వెళ్ళిపోవాలమ్మా? బెనిఫిట్స్ అసోసియేటెడ్ విత్ దాట్ అసెట్స్. ఇంకా ప్రాక్టికల్లీ చెప్పుకోవాలంటే డౌరీ ఇస్తారు కదా, అది దీని కాన్సెప్ట్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. ప్రెసెంట్ వాల్యూ ఆఫ్ బెనిఫిట్. సపోజ్ వాడు ఏంటి నార్మల్గా చదివాడు, మంత్లీ ఏంటి 10,000 20,000 శాలరీ అనుకోండి, నో డౌరీ అవ్వచ్చు. 50,000 అయితే లో డౌరీ. అట్లా కాదు, సిఏఆర్ సిఎంఏ 6 digits 7 digits అట్లా శాలరీ వచ్చింది అనుకోండి ఎగ్జాంపుల్కి, వాడికి ఏం డౌరీ హై పే చేస్తారా లో పే చేస్తారా? హైయర్. సో మార్కెట్లో ఉన్న ట్రెండ్ అది. అంటే నేనేం ఎంకరేజ్ చేయట్లేదమ్మా, జస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నాను. అంటే అక్కడ వాల్యూ ఆఫ్ అ పర్సన్ దేని మీద డిపెండ్ అయి ఉందమ్మా? బెనిఫిట్స్, ఫ్యూచర్ బెనిఫిట్స్, ప్రెసెంట్ వాల్యూ ఆఫ్ బెనిఫిట్స్ రూపీస్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో. అయిపోయిందా? అండ్ నెక్స్ట్ నోట్ పాయింట్ నోట్ చేయండి. నోట్ పాయింట్, ఇంట్రిన్సిక్ వాల్యూ is a subjective concept that is changes from person to person. I mean investor to investor ఏమవుతుందమ్మా? చేంజ్ అవుతుంది. అయిపోయిందా? And after that, put side heading book value. It is a value of an asset అయిపోయింది 25 minutes, which is represented in the books of accounts of existing owner ఇదమ్మా. నోట్ చేశారు అందరు? existing owner of an asset.
సో నోట్ చేయండి అమ్మా. సో బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ మనకి అసెట్ కాబట్టి ఆబ్వియస్లీ థింకింగ్ ఎక్కడికి వెళ్ళిపోతుంది, బ్యాలెన్స్ షీట్. సో కాస్ట్ ఆఫ్ కార్, పర్చేస్ కాస్ట్ 15 lakhs minus depreciation is equal to 15 lakhs divided by 10 years into 4 years, 6 lakhs. Balance ఎంతమ్మా, 9 lakhs. That is book value of an asset. ఇక్కడ నార్మల్ ఏంటమ్మా గొడవ అవుతుంది. మధు ఏంటంటాడు, కార్కి అదే ఎక్కువ సార్, 7,74,300 అని చెప్పి. అది మధు ఇంటెన్షన్. బట్ సెల్లర్ నా బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ ఎంత ఉందమ్మా, 9 lakhs. అప్పుడు ఏంటి, ఇద్దరి మధ్య యుద్ధం జరుగుతుంది. ఆబ్వియస్లీ పర్సనాలిటీ వైజ్ మధువే గెలుస్తాడు అనుకోండి, దట్స్ అ డిఫరెంట్ థింగ్. బట్ గొడవ రాకుండా ఉండడం కోసం రచ్చబండలో రోజొక్కలాగా మనకంటే ఏముంటుందమ్మా, మార్కెట్ ఉంటుంది, సెకండ్ హ్యాండ్ మార్కెట్. సరే ఓకే ఫైన్, ఉన్న డీటెయిల్స్ అన్ని కూడా స్పిన్ని యాప్లో చెక్ చేద్దాం. అదే షేర్స్ అయితే ఏంటమ్మా, స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్. అదే ఫోన్ సేల్ చేయాలంటే ఏంటది, క్యాషిఫై. సో సెకండ్ హ్యాండ్ మార్కెట్ ఉంటుంది, ఎవ్రీథింగ్. సో అక్కడికి వెళ్ళి చెక్ చేసుకుందాం అని చెప్పి వెళ్ళి చెక్ చేస్తాం. దాన్ని ఏమంటామమ్మా, మార్కెట్ వాల్యూ. సో అదే నెక్స్ట్ నోట్ చేయండి, సైడ్ హెడింగ్ మార్కెట్ వాల్యూ. అర్థమవుతుందా? ఆ డెఫినేషన్ అర్థం అవ్వడం కాదు, అసలు ఏది ఎందుకు క్యాల్కులేట్ చేస్తాం ప్రాక్టికల్ లైఫ్లో అనేది కూడా అర్థం అవ్వాలి. సో మార్కెట్ వాల్యూ, ఇట్ ఈస్ అ వాల్యూ ఆఫ్ అన్ అసెట్ which is represented in market. So stocks, debentures, any securities అయితే will be having stock market. స్టాక్ మార్కెట్కి వెళ్ళి గూగుల్ తల్లిని అడగాలి. కార్, స్పిన్ని అంటే ఓన్లీ స్పిన్నికే రిస్ట్రిక్ట్ అవ్వద్దు. ఇప్పుడు స్టాక్ మార్కెట్లో ఎట్లయితే డిఫరెంట్ మార్కెట్స్ బిఎస్సి ఎన్ఎస్సి ఉంటుందో, సపోజ్ దీనికి ఏంటి కావాలంటే చోర్ బజార్ కూడా వెళ్ళి చెక్ చేసుకోవచ్చు. డిఫరెంట్ మార్కెట్స్. ఫ్రూట్స్ కేసులో అనుకోండి, డిఫరెంట్ మార్కెట్స్, ఎర్రగడ్డ మార్కెట్, భరత్ నగర్ మార్కెట్, అట్లా మార్కెట్ అంటే స్పిన్ని అనే మెంటల్లీ ఫిక్స్ అవ్వదు. నోట్ చేశారా? ఇదంతా కూడా ఏంటమ్మా, స్టోరీ ఆఫ్ కార్ వాల్యుయేషన్. ఒక కార్ వాల్యూ చేయాలంటే ఎన్ని వాల్యూస్ క్యాల్కులేట్ చేయొచ్చు, 3 values. ఇంట్రిన్సిక్ వాల్యూ, బుక్ వాల్యూ, అక్కడెక్కడో ఉంటుంది ఏంటమ్మా అది మార్కెట్ వాల్యూ. లాస్ట్ లో నెగోషియేట్ చేసుకుని బతిమాలుకుని బుజ్జగించుకుని ఏదో ఒక ప్రైజ్ అనేది ఫిక్స్ అయిపోతుంది. దాన్ని ఏమంటామమ్మా, నెగోషియేషన్. అలాగే మనోడికి వాల్యూ క్యాల్కులేట్ చేయాలన్నా మన మధుకి ఎలా క్యాల్కులేట్ చేయొచ్చమ్మా, సపోజ్ లాస్ట్ వన్ అదే బుక్ వాల్యూ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఆలోచించుకుంటే బ్యాలెన్స్ షీట్. మన కేసులో బ్యాలెన్స్ షీట్ అది ఏమి ఉండదు కాబట్టి బ్యాలెన్స్ షీట్లు ఏముంటాయి, అసెట్స్. సపోజ్ మనోడుకుంటే అసెట్స్ ఏంటమ్మా, కిడ్నీ వాల్యూ ఏంటి, ఐస్ వాల్యూ ఏంటి, లివర్ వాల్యూ ఏంటి, ఆ వాల్యూస్ అసెట్స్ అన్నిటిని యాడ్ చేస్తే ఆ మనస్ వాల్యూ. మనసు ఉందా ఎవరికైనా ఇస్తానని చెప్పి మన లైబిలిటీస్ ఉంటే ఆ లైబిలిటీస్ ఏం చేయాలమ్మా, మైనస్ చేస్తే అప్పుడు మనకు వచ్చే వాల్యూ ఏమవుతుందమ్మా, సరే ఆ వాల్యూ ఏమవుతుందమ్మా, బుక్ వాల్యూ. అలా కాదు, మనోడి ఇంట్రిన్సిక్ వాల్యూ క్యాల్కులేట్ చేయాలి అంటే డౌరీ కాన్సెప్ట్ లాగే ఇంట్రిన్సిక్ వాల్యూ. ఓకే ఫైన్, మనోడు ఫస్ట్ అటెంప్ట్ లో CMA ఫైనల్ పాస్ అయిపోతే ఫస్ట్ మంత్ ఫస్ట్ ఇయర్ శాలరీ ఎంత, సెకండ్ ఇయర్ శాలరీ, థర్డ్ ఇయర్ శాలరీ, ఆ శాలరీస్ అన్ని కూడా ఏంటమ్మా, బెనిఫిట్స్ ఫ్రమ్ దిస్ అసెట్. వాటిని ఎక్కడికి లాక్కొని రావాలమ్మా, ప్రెసెంట్.
సో దాన్ని మనం ఏమంటాం, ప్రెసెంట్ వాల్యూ ఆఫ్ ఫ్యూచర్ బెనిఫిట్స్ కాబట్టి చెప్పండి ఆ వాల్యూని ఏమంటామమ్మా, ఇంట్రిన్సిక్ వాల్యూ. అలా కాదు మనోడిని కిడ్నాప్ చేసి దుబాయ్లో సేల్ చేద్దాం అనుకున్నాం. గోట్ లైఫ్ సినిమా చూసారా, ఆడు జీవితం, గోట్ లైఫ్. అక్కడ కూడా మార్కెట్స్ ఉంటాయమ్మా, అక్కడ మనుషుల్ని సేల్ చేసి పడేస్తారు. ఆ మార్కెట్ లో మనం ఒక 1 lakh 2 lakh సేల్ చేసాం అనుకుందాం, అదే వాల్యూ అవుతుందమ్మా, మార్కెట్ వాల్యూ. అండ్ వీటికంటూ మనకి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ నేమ్స్ ఉంటాయి. స్టార్టింగ్ ఇంట్రొడక్షన్ దగ్గర నోట్ చేసి పడేయండి, అక్కడ 3 వాల్యూస్ నోట్ చేశారు కదా. సో ఇంట్రిన్సిక్ వాల్యూ దగ్గర వి కాల్ ఇట్ యాజ్ ఇన్కమ్ అప్రోచ్. ఇన్కమ్ అప్రోచ్. సో వాల్యుయేషన్ లో 3 అప్రోచెస్ ఉంటాయి. సో ఫస్ట్ అప్రోచ్ ఈజ్ ఇన్కమ్ అప్రోచ్. ఇన్కమ్ అప్రోచ్ లో ఏం క్యాలిక్యులేట్ చేస్తామమ్మా, ఇంట్రిన్సిక్ వాల్యూ. వై వీఆర్ కాలింగ్ ఇట్ యాజ్ అ ఇన్కమ్ అంటే అక్కడ ప్రెసెంట్ వాల్యూ ఆఫ్ బెనిఫిట్స్ చేస్తాం. అంటే దేని మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుందమ్మా, ఇన్కమ్స్ విచ్ ఆర్ అసోసియేటెడ్ విత్ దట్ పర్టికులర్ అసెట్. అండ్ కమింగ్ టు ద మార్కెట్ వాల్యూ, నేమ్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈస్ టెల్లింగ్ సార్ వి కాల్ ఇట్ యాజ్ మార్కెట్ అప్రోచ్. అంటే క్యాల్కులేషన్ ఆఫ్ వాల్యూ బేస్డ్ ఆన్ ద మార్కెట్ ని మనం ఏమంటామమ్మా, మార్కెట్ అప్రోచ్. అంటే మార్కెట్ వాల్యూ క్యాల్కులేట్ చేసే ప్రాసెస్ ని వి కాల్ యాజ్ మార్కెట్ అప్రోచ్. అండ్ కమింగ్ టు ద బుక్ వాల్యూ, దీనికంటూ సంథింగ్ ఏదో ఒక నేమ్ ఇవ్వాలి కాబట్టి చెప్పండి, మీరు ఇవ్వండి ఏదో ఒక నేమ్. బుక్ అప్రోచ్ అంటారా, కాస్ట్ అప్రోచ్ చూసావా, బుక్ లో చూసావా. సరే, అక్కడ బుక్ వాల్యూ థింకింగ్ ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అయిందమ్మా, కాస్ట్ ఆఫ్ ఎన్ అసెట్. దట్స్ వై వి కాల్ ఇట్ యాజ్ కాస్ట్ అప్రోచ్. సౌండ్ ఎవరు. సరే, ఈరోజు మనం స్పెషల్ ఏం డిస్కస్ చేసుకున్నామమ్మా, ఫస్ట్ బిజినెస్ వాల్యుయేషన్, దానిలో సెకండ్ వర్డ్ వాల్యుయేషన్. వాల్యుయేషన్ అంటే ఇట్ ఈస్ అ ప్రాసెస్ ఆఫ్ క్యాల్కులేషన్ ఆఫ్ వాల్యూ. మరి వాల్యూ క్యాల్కులేట్ చేయాలంటే మన ప్రాణానికి ఎన్ని అప్రోచెస్ ఉన్నాయమ్మా, 3 అప్రోచ్. సో ఫస్ట్ ఏ నేమ్ చెప్తే భయపడే ఛాన్స్ ఉంటుంది కాబట్టి అది చెప్పలేదు, బట్ ఇప్పుడు తెలిసింది కదా 3 అప్రోచెస్. ఫస్ట్ వన్ ఏంటమ్మా, ఇన్కమ్ అప్రోచ్. సెకండ్ అప్రోచ్ ఏంటమ్మా, మార్కెట్ అప్రోచ్. థర్డ్ అప్రోచ్ ఈజ్ కాస్ట్ అప్రోచ్. ఇన్కమ్ అప్రోచ్ ఇట్ ఈస్ బేస్డ్ ఆన్ ద ఫ్యూచర్ ఇన్కమ్స్, వాటిని ప్రెసెంట్ లోకి లాక్కొస్తున్నాం, ప్రెసెంట్ వాల్యూ ఆఫ్ బెనిఫిట్స్. మళ్ళీ అలా క్యాల్కులేట్ చేస్తే వచ్చిన వాల్యూని ఏమంటామమ్మా, ఇంట్రిన్సిక్ వాల్యూ. మార్కెట్ అప్రోచ్, నేమ్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఇస్ టెల్, ఏం క్యాల్కులేట్ చేస్తాం, మార్కెట్ వాల్యూ. అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ కాస్ట్ అప్రోచ్, కాస్ట్ మైనస్ డెప్రిషియేషన్ చేసాం, ఏం వాల్యూ వస్తుంది అక్కడ, బుక్ వాల్యూ. ఓకేనా. సో వాల్యూస్ ఎలా క్యాల్కులేట్ చేయాలో చూసాం. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్, మార్కెట్ వాల్యూ ఇన్వెస్టర్ కి చేంజ్ అవుతుందా, సేమ్ ఉంటుందా, సేమ్. ఎవరు గూగుల్ తల్లిని అడిగినా రిలయన్స్ ప్రైస్ విల్ రిమైన్ సేమ్ ఇన్ ద స్టాక్ మార్కెట్. అండ్ కమింగ్ టు ద నెక్స్ట్ వాల్యూ, బుక్ వాల్యూ. బుక్ వాల్యూ కావాలి అంటే అది ఎవరి పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో క్యాల్కులేట్ చేస్తున్నామా, జనరల్లీ అట్ ప్రెసెంట్ ఎవరైతే ఓనర్ ఉన్నాడో వాడి బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ వెళ్ళిపోయి చెక్ చేసుకుంటాం, కాస్ట్ మైనస్ డెప్రిషియేషన్. అది కూడా సేమ్ ఉంటుంది. సపోజ్ రిలయన్స్ షేర్స్ రిలేటెడ్ ఏదైనా అసెట్ బుక్ వాల్యూ మనం చెక్ చేయాలంటే ఎవరైనా గూగుల్లో ఏం చెక్ చేయాలి, బ్యాలెన్స్ షీట్ చెక్ చేస్తాం, వాల్యూ విల్ రిమైన్ సేమ్. అలా కాకుండా నాకు ఒక బ్యాలెన్స్ షీట్ మీకు ఒక బ్యాలెన్స్ షీట్ వస్తుందా అన్నో. బట్ స్పెషల్ కాన్సెప్ట్ ఏంటమ్మా, ఇంట్రిన్సిక్ వాల్యూ. మెయిన్లీ ఇట్ విల్ రిమైన్ సేమ్, ఇట్ చేంజెస్ ఫ్రమ్ పర్సన్ టు పర్సన్, చేంజెస్ ఫ్రమ్ పర్సన్ టు పర్సన్. సో క్లియరా. అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ ఒక 2 లైన్స్ నోట్ చేద్దాం, 5 minutes. సో 5 minutes తర్వాత క్లోజ్ చేద్దాం, ఓకేనా. చిల్ అంటే ఏం చెప్పండి, పాట పాడతారు ఎవరైనా. అయిపోయిందమ్మా, అయిపోయింది, 5 minutes అంతే. కార్ వాల్యుయేషన్ అంటే మనం ఇప్పటి వరకు డిస్కస్ చేసింది ఏంటి, కార్ వాల్యుయేషన్. దానికంటూ సంథింగ్ ఎగ్జాంపుల్ ఏం కాదు, ఒక 2 lines. 2 lines నార్మల్లీ దీనికి డెఫినేషన్ లా నోట్ చేపిస్తా, దాని తర్వాత బిజినెస్ వాల్యుయేషన్ ఇంట్రడక్షన్ ఒక నోట్ చేపించి స్టాప్ చేద్దాం. సో కార్ వాల్యుయేషన్, ఇట్ ఈస్ అ ప్రాసెస్ ఆఫ్ calculation of purchase consideration
టు బి పెయిడ్ టు existing owner of the car. అసలు వాల్యుయేషన్ మనం ఎందుకు చేస్తున్నాం? పని పాట లేక టైం పాస్ కంటేనో. అల్టిమేట్లీ ఒక ప్రైస్, ఒక వాల్యూ ఫిక్స్ అవ్వాలి. ఆ ప్రైస్ అనేది పర్చేస్ కన్సిడరేషన్ ఎవరికి పే చేయాలమ్మా? ఎగ్జిస్టింగ్ ఓనర్. ఇప్పుడు కార్ వాల్యుయేషన్ కాదు, మన చాప్టర్ ఏంటమ్మా? బిజినెస్ వాల్యుయేషన్. సో దట్స్ వై పుట్ సైడ్ హెడింగ్ బిజినెస్ వాల్యుయేషన్. ఇట్ ఈస్ అ ప్రాసెస్ ఆఫ్ calculation of సేమ్ ఇక్కడ కూడా కన్సిడరేషన్ టు బి పెయిడ్ టు ద. ఇక్కడ కార్ వాల్యుయేషన్, కార్ అంటున్నాం కాబట్టి ఏంటమ్మా? ఓనర్ అంటున్నాం. అదే బిజినెస్ కేసులో దాన్ని ఏమంటామమ్మా? ఇన్వెస్టర్స్ అంటాం. సో దట్స్ వై ఇట్ ఈస్ అ కన్సిడరేషన్ టు బి పెయిడ్ టు ద ఇన్వెస్టర్. సపోజ్ లక్ష్యాన్ని పర్చేజ్ చేసి పడేద్దాం అనుకుంటున్నాడు ఆది. సో లక్ష్య ఇన్వెస్టర్స్ కి ఎంత కన్సిడరేషన్ పే చేయాలి ప్రాక్టికల్ లైఫ్ లో అనేది క్యాల్కులేట్ చేయడానికి డిఫరెంట్ స్టెప్స్, డిఫరెంట్ అప్రోచెస్ ఉంటాయి. అది మనం ఈ చాప్టర్ లో మనం డిస్కస్ చేసుకుంటాం. అదే మనం నోట్ చేస్తాం. ఇట్ ఈస్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ క్యాల్కులేషన్ ఆఫ్ కన్సిడరేషన్ టు బి పెయిడ్ టు ఎవరికి? ఎంప్లాయీస్ కి పే చేస్తారా? ఇన్వెస్టర్స్ ఇన్వెస్టర్స్ టు అక్వైర్ ది బిజినెస్. సో కన్సిడరేషన్ అన్నా, ప్రైస్ అన్నా, వాల్యూ అన్నా ఆల్ ఆర్ సేమ్. అండ్ అగైన్ బిజినెస్, సపోజ్ లక్ష్యాన్ని పర్చేస్ చేయాలి అనుకుంటే లక్ష్యాకి ఇంట్రిన్సిక్ వాల్యూ క్యాల్కులేట్ చేయొచ్చు, బుక్ వాల్యూ క్యాల్కులేట్ చేయొచ్చు, మార్కెట్ వాల్యూ క్యాల్కులేట్ చేయొచ్చు. అది ఎలా క్యాల్కులేట్ చేస్తాం అనేది స్టెప్ బై స్టెప్ ఈ చాప్టర్ లో మనం డిస్కస్ చేసుకుంటాం. ఇక్కడికి స్టాప్ చేద్దాం. ఇంతటితో క్లాస్ సమాప్తం. గుడ్ మార్నింగ్ ఆల్. సరే మరి స్టార్ట్ చేద్దామమ్మా. సో ప్రీవియస్లీ మనం ఏం డిస్కస్ చేసుకున్నాం? స్టార్టింగ్ టైం వాల్యూ ఆఫ్ మనీ. ఆఫ్టర్ దట్ వీ హ్యావ్ డిస్కస్డ్ కాస్ట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్. ఆఫ్టర్ దట్ వీ హ్యావ్ డిస్కస్డ్ ఐఆర్. కాస్ట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ అంటే యాక్చువల్ రిటర్నా, ఎక్స్పెక్టెడ్ రిటర్నా? ఎక్స్పెక్టెడ్ రిటర్న్. ఎవరు ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారమ్మా? మన ఇన్వెస్టర్ మధు. ఎవరి దగ్గర నుంచి ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తాడు? ఆబ్వియస్లీ బిజినెస్. అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ద ఐఆర్ఆర్. ఐఆర్ఆర్ అంటే ఏంటమ్మా? యాక్చువల్ రిటర్న్ విచ్ విల్ బి గివెన్ బై ద బిజినెస్. అది దేని మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది? యాక్చువల్ క్యాపబిలిటీ ఆఫ్ దట్ బిజినెస్. దాన్నే మనం ఏమంటాం? ఐఆర్ఆర్. అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ మనం ఏం డిస్కస్ చేసుకున్నాం సార్ లాస్ట్ క్లాస్ లో అంటే మెయిన్ కాన్సెప్ట్ బిజినెస్ వాల్యుయేషన్. బిజినెస్ వాల్యుయేషన్ కి ఇంకా మనం ఎంటర్ అవ్వలేదు సార్. బట్ బిజినెస్ వాల్యుయేషన్ లో సెకండ్ కాంపోనెంట్ ఏంటమ్మా? అది వాల్యుయేషన్. అంటే వాల్యుయేషన్ అంటే క్యాల్కులేషన్ ఆఫ్ వాల్యూ ఆఫ్ ఎనీ అసెట్. మీరు ఏ అసెట్ అయినా పిక్ చేసుకోండి, మరి వాల్యూ క్యాల్కులేట్ చేయాలి అంటే ఎన్ని టైప్స్ ఆఫ్ వాల్యూస్ ఉంటాయి? 3 వాల్యూస్. ఫస్ట్ వాల్యూ ఏంటమ్మా? ఇంట్రిన్సిక్ వాల్యూ. సెకండ్ వాల్యూ ఏంటమ్మా? మార్కెట్ వాల్యూ. థర్డ్ వాల్యూ ఏంటమ్మా? బుక్ వాల్యూ. అన్ని డిఫరెంట్ వాల్యూస్ ఎందుకు సార్? మనకి పని పాట లేదంటే నో, పని పాట ఉంది. బట్ ఇంట్రిన్సిక్ వాల్యూ ఎవరి పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో క్యాల్కులేట్ చేస్తాం? ఇన్వెస్టర్ పాయింట్. సో బుక్ వాల్యూ అనేది ఎవరి పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో అమ్మా? కంపెనీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ, బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్. అంటే బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ చెక్ చేసుకుని వాల్యూ క్యాల్కులేట్ చేస్తే బుక్ వాల్యూ. నీది కాదు నాది కాదు అని చెప్పి మార్కెట్ లో ఉన్న వాల్యూని ఐడెంటిఫై చేసుకుంటే, షేర్స్ కేసులో ఏముంటదమ్మా? స్టాక్ మార్కెట్, స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్. వి కాల్ ఇట్ యాజ్ వాట్? మార్కెట్ వాల్యూ. 3 డిఫరెంట్ వాల్యూస్. అండ్ కమింగ్ టు ద నెక్స్ట్ వన్. లాస్ట్ క్లాస్ లో ఎక్కడ ఎండ్ చేసామమ్మా? ఏదో 2 డెఫినేషన్స్ నోట్ చేసాం హడావిడి చేసి. కార్ వాల్యుయేషన్. కార్ వాల్యూ క్యాల్కులేట్ చేసామంటే పని పాటలేక క్యాల్కులేట్ చేసామంటే నో. కార్ పర్చేస్ చేయాలి అంటే ఎంత కన్సిడరేషన్ పే చేయాలో మనకు క్లారిటీ ఉండాలి. దట్స్ వై మనం ఏ వాల్యుయేషన్ డిరైవ్ చేసుకున్నామమ్మా? కార్ వాల్యుయేషన్. ఆఫ్టర్ కమింగ్ టు ద మెయిన్ కాన్సెప్ట్ బిజినెస్ వాల్యుయేషన్. బిజినెస్ వాల్యుయేషన్ ఎందుకమ్మా మనం క్యాల్కులేట్ చేసేది? ఇట్ ఈస్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ క్యాల్కులేటింగ్ ద పర్చేస్ కన్సిడరేషన్. ఒకవేళ బిజినెస్ మనం పర్చేస్ చేయాలి అంటే ఎంత వాల్యూ పే చేయాలి అనే క్లారిటీ ఉండాలా లేదా? ఎస్. దట్స్ వై మనకి ఏ కాన్సెప్ట్ ఉందమ్మా? బిజినెస్ వాల్యుయేషన్. అంటే బిజినెస్ మనం ఎక్వైర్ చేయాలి అంటే వీ హ్యావ్ టు పే ద పర్చేస్ కన్సిడరేషన్. మరి కన్సిడరేషన్ ఎవరికి పే చేస్తామమ్మా? ఆబ్వియస్లీ ఇన్వెస్టర్స్. మరి బిజినెస్ అనేది ఎవరు బేర్ చేస్తారు సార్ అంటే ఇన్వెస్టర్స్. మనకు తెలిసిందే కదమ్మా, కాస్ట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ లో డిస్కస్ చేసుకున్నాం. ఎన్ని టైప్స్ ఆఫ్ ఇన్వెస్టర్స్ ఉంటారు? 3 టైప్స్. చెప్పడమ్మా 3 టైప్స్ ఏంటమ్మా? ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్స్, ప్రిఫరెన్స్ షేర్ హోల్డర్స్ అండ్ డెట్ హోల్డర్స్. ఒక బిజినెస్ ఒక స్టేజ్కి వెళ్ళింది అంటే క్యాపిటల్ కావాలి. ఎవరు కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తారు? 3 కేటగిరీస్ ఆఫ్ ఇన్వెస్టర్స్: ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్, ప్రిఫరెన్స్ షేర్ హోల్డర్ యాజ్ వెల్ యాజ్ డెట్ హోల్డర్.
లెట్ us టేక్ అన్ ఎగ్జాంపుల్, ఎక్స్ అనే కంపెనీ ఉంది. ఆ బిజినెస్ ఆ స్టాండర్డ్ వరకు గ్రో అవ్వడానికి రీజన్ కాంట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ 3 పర్సన్స్. సో ఫస్ట్ పర్సన్ ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్. లెట్ us say వాల్యూ ఆఫ్ ఈక్విటీ is equal to 1 lakh, వాల్యూ ఆఫ్ ప్రిఫరెన్స్ షేర్ is equal to 1 lakh, వాల్యూ ఆఫ్ డెట్ is equal to 1 lakh అనుకుందాం. అంటే బిజినెస్ ని మనం ఎక్వైర్ చేయాలి అంటే టోటల్ ఎంత కన్సిడరేషన్ పే చేయాలమ్మా? 1 lakh ప్లస్ 1 lakh ప్లస్ 1 lakh, టోటల్ ఎంత వచ్చిందమ్మా మనకి? 3 lakhs. అంటే సింప్లీ ఫార్ములా ఫ్రేమ్ చేసుకోవాలి అంటే వాల్యూ ఆఫ్ ఎంటైర్ బిజినెస్ ఇస్ ఈక్వల్ టు, బిజినెస్ అన్న వెంటనే థింకింగ్ ఎక్కడికి వెళ్ళిపోవాలి? ఇన్వెస్టర్స్. సో వాల్యూ ఆఫ్ బిజినెస్ ఇస్ ఈక్వల్ టు వాల్యూ ఆఫ్ ఈక్విటీ ప్లస్ వాల్యూ ఆఫ్ ప్రిఫరెన్స్ ప్లస్ వాల్యూ ఆఫ్ డెట్. ఇది కొత్త ఏమీ కాదు. చిన్నప్పుడు మన చిన్నతనంలో క్యాపిటల్ స్ట్రక్చర్ అనే చాప్టర్ ఉండేది. ఆ క్యాపిటల్ స్ట్రక్చర్ లో మనకి వాల్యూ ఆఫ్ ఫర్మ్ ఫార్మ్ లో ఉండేది. ఏంటమ్మా? వాల్యూ ఆఫ్ ఫర్మ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాల్యూ ఆఫ్ ఈక్విటీ ప్లస్ వాల్యూ ఆఫ్ డెట్. బట్ జనరల్లీ క్యాపిటల్ స్ట్రక్చర్ లో స్టార్టింగ్ ఒక అజంప్షన్ ఉంటుంది, నో ప్రిఫరెన్స్ షేర్ హోల్డర్ అని చెప్పి. దట్స్ వై దెర్ ఇస్ నో వాల్యూ ఆఫ్ ప్రిఫరెన్స్ షేర్స్. బట్ మన లైఫ్ లో వాల్యూ ఆఫ్ ప్రిఫరెన్స్ షేర్స్ కూడా ఉంటే వాల్యూ ఆఫ్ ఫర్మ్ విల్ బి ఈక్వల్ టు వాల్యూ ఆఫ్ ఈక్విటీ ప్లస్ వాల్యూ ఆఫ్ ప్రిఫరెన్స్ ప్లస్ వాల్యూ ఆఫ్ డెట్. అంటే వాల్యూ ఆఫ్ ఫర్మ్ అన్నా వాల్యూ ఆఫ్ బిజినెస్ అన్నా బోత్ ఆర్ సేమ్. లేదు సార్ మాకు అప్పుడు ఎప్పుడో చదివిన గుర్తులేదు అనుకుంటే జస్ట్ బిఫోర్ దట్ కాస్ట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ చాప్టర్ చెప్పుకున్నాం. కాస్ట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ లో వాల్యూ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇన్ ద బిజినెస్, ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఎవరెవరు కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తారు? ఈక్విటీ షేర్ క్యాపిటల్, ప్రిఫరెన్స్ షేర్ క్యాపిటల్ యాజ్ వెల్ యాజ్ డెట్. జస్ట్ వర్డింగ్స్ చేంజ్ చేసాం అంతే. సో వాల్యూ ఆఫ్ బిజినెస్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఏంటమ్మా? వాల్యూ ఆఫ్ ఈక్విటీ ప్లస్ వాల్యూ ఆఫ్ ప్రిఫరెన్స్ ప్లస్ వాల్యూ ఆఫ్ డెట్. ఇప్పుడు కొంతమందికి డౌట్ రావచ్చు, సార్ నా దగ్గర అంత డబ్బులు లేవు, నేను అంత రిచ్ కిట్ కాదు, ఐఎమ్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఓన్లీ ఇన్ ఓటింగ్ రైట్స్ అనే థాట్ ఉంది. అంటే మీకు ఏం కావాలమ్మా? ఓటింగ్ రైట్స్. అప్పుడు నేనేం చెప్తా? ఇన్వెస్ట్ ఓన్లీ ఇన్ ఈక్విటీ. ఈక్విటీ మొత్తం పర్చేజ్ చేసుకోండి, అప్పుడు ఓటింగ్ రైట్స్ ఎవరి హ్యాండ్లోకి వచ్చేస్తాయి? మీ హ్యాండ్లోకి. అప్పుడు ఎంత పే చేస్తే సరిపోద్దమ్మా? 1 lakh. అలా కాదు సార్, ఎంటైర్ ఓటింగ్ రైట్స్ కూడా నాకు అవసరం లేదు, జస్ట్ ఐ వాంట్ టు కంట్రోల్ ద బిజినెస్. జస్ట్ కంట్రోల్ కావాలి అంటే 100% ఈక్విటీ ఉంటే సరిపోద్దా? నో, జస్ట్ మోర్ దెన్ 50% ఉంటే చాలు. అప్పుడు నేనేం చెప్తా? అరేంజ్ 51,000. ఎంత రెడీ చేసుకోమంటానమ్మా? 51,000. అంటే 51,000 ని యూజ్ చేసుకుని 51% ఆఫ్ ఈక్విటీని ఎక్వైర్ చేయొచ్చా లేదా? ఎస్. అప్పుడు యూ కెన్ ఈజీలీ కంట్రోల్ ద బిజినెస్. అలా కాదు సార్ నాకు కంట్రోల్ కూడా వద్దు, సిగ్నిఫికెంట్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఉంటే చాలు అనుకుంటే జస్ట్ ఎంత అరేంజ్ చేసుకుంటే సరిపోతామా? 20,000. పర్సంటేజ్ తెలుసు కదా, జస్ట్ యూ వాంట్ టు ఇన్వెస్ట్ ఓన్లీ ఇన్ ఈక్విటీ 20%. సో ఎంత రెడీ చేసుకుంటే సరిపోతామా? 20,000. బట్ నేను అది కాదు డిస్కస్ చేయడానికి వచ్చింది. మీకు సిగ్నిఫికెంట్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ కావాలా, కంట్రోల్ కావాలా, ఇది కాదమ్మా మనం డిస్కస్ చేసుకునేది వాల్యూ ఆఫ్ టోటల్ బిజినెస్. బట్ ప్రాక్టికల్ లైఫ్ లో మీకు సిగ్నిఫికెంట్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఆర్ ఎల్స్ కంట్రోల్ అనేది మీరు డిసైడ్ అవ్వండి. బట్ నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేది ఏంటి? వాల్యూ ఆఫ్ అ హోల్ బిజినెస్. మరి కంప్లీట్ గా బిజినెస్ ఎక్వైర్ చేస్తారా, ఓన్లీ ఈక్విటీ ఎక్వైర్ చేస్తారా, 50%, 20,000 ఇస్ అప్ టు యూ. బట్ నేను ఇక్కడ ఉన్నది దేన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం కోసం అమ్మా? వాల్యూ ఆఫ్ అ ఎంటైర్ బిజినెస్. చెప్పండి, మొత్తం సోదులో మీకు గుర్తుండాల్సింది జస్ట్ దిస్ పాయింట్. చెప్పండి, వాల్యూ ఆఫ్ బిజినెస్ ఇస్ ఈక్వల్ టు వాల్యూ ఆఫ్ ఈక్విటీ ప్లస్ వాల్యూ ఆఫ్ ప్రిఫరెన్స్ ప్లస్ వాల్యూ ఆఫ్ డెట్. బట్ అన్ఫార్చునేట్లీ వాల్యూ ఆఫ్ బిజినెస్ క్యాల్కులేట్ చేయడానికి మన ప్రాణానికి 3 డిఫరెంట్ అప్రోచెస్ ఉన్నాయి. As we already discussed in the last class. చెప్పండమ్మా, ఫస్ట్ అప్రోచ్ ఏంటి? ఇన్కమ్ అప్రోచ్. నెక్స్ట్ అప్రోచ్ ఏంటమ్మా? మార్కెట్ అప్రోచ్. లాస్ట్ అప్రోచ్ ఏంటమ్మా? కాస్ట్ అప్రోచ్. అంటే యూజింగ్ ద ఇన్కమ్ అప్రోచ్ మనం ఏం క్యాల్కులేట్ చేస్తాం? వాల్యూ ఆఫ్ అ బిజినెస్, నో డౌట్. బట్ వాల్యూ ముందు సంథింగ్ ప్రిఫిక్స్ ఒకటి యాడ్ అవుతుంది, దట్ ఈస్ ఇంట్రిన్సిక్ వాల్యూ ఆఫ్ అ బిజినెస్. అంటే నీకు ఇంట్రిన్సిక్ వాల్యూ ఆఫ్ అ బిజినెస్ క్యాల్కులేట్ చేయాలి అంటే ఏ అప్రోచ్ ని యూజ్ చేసుకోవాలమ్మా? ఇన్కమ్ అప్రోచ్. అలా కాదు సార్, మార్కెట్ వాల్యూ ఆఫ్ అ బిజినెస్ క్యాల్కులేట్ చేయాలి అంటే ఏ అప్రోచ్ యూజ్ చేస్తాం? మార్కెట్ అప్రోచ్. అలా కాదు సార్, లాస్ట్ వన్ కాస్ట్. అంటే ఏం క్యాల్కులేట్ చేస్తాం? బుక్ వాల్యూ ఆఫ్ ద బిజినెస్. టిల్ నో క్లియరా? సో టిల్ నో ఏం డిస్కస్ చేసుకున్నామమ్మా? వాల్యూ ఆఫ్ అ బిజినెస్ ఇస్ ఈక్వల్ టు వాల్యూ ఆఫ్ అ ఈక్విటీ ప్లస్ వాల్యూ ఆఫ్ అ ప్రిఫరెన్స్ ప్లస్ వాల్యూ ఆఫ్ అ డెట్. బట్ అన్ఫార్చునేట్లీ వాల్యూ ఆఫ్ అ బిజినెస్ కి 3 డిఫరెంట్ వేస్ ఉన్నాయి. Either you can calculate intrinsic value of a business, or you can calculate market value of a business, or you can calculate book value of a business. అలా స్టెప్ బై స్టెప్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ అప్రోచ్ మనం డిస్కస్ చేసుకుంటూ వెళ్తాం. మరి ఈ రోజు మనం డిస్కస్ చేసుకునే అప్రోచ్, దట్ ఈస్ ఫస్ట్ అప్రోచ్. ఏ అప్రోచ్ మనం డిస్కస్ చేస్తున్నామమ్మా? ఇన్కమ్ అప్రోచ్. చెప్పండి, ఇన్కమ్ అప్రోచ్ అంటే ఆబ్వియస్లీ ఏ వాల్యూ క్యాల్కులేట్ చేస్తాం? ఇంట్రిన్సిక్ వాల్యూ. అంటే ఇంట్రిన్సిక్ వాల్యూ ఆఫ్ అ బిజినెస్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఇంట్రిన్సిక్ వాల్యూ ఆఫ్ ఈక్విటీ. అంతే కదా? ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ కాంపోనెంట్ కి ఏ వాల్యూ క్యాల్కులేట్ చేస్తాం? ఇంట్రిన్సిక్ వాల్యూ.
సో ఇంట్రిన్సిక్ వాల్యూ ఆఫ్ ఈక్విటీ ప్లస్ ఇంట్రిన్సిక్ వాల్యూ ఆఫ్ ప్రిఫరెన్స్ షేర్ క్యాపిటల్ ప్లస్ ఇంట్రిన్సిక్ వాల్యూ ఆఫ్ డెట్. చెప్పడం ఆ ఫార్ములా ఏమవుతుందో ఇన్కమ్ అప్రోచ్ లో intrinsic value of business is equal to intrinsic value of equity plus intrinsic value of preference share capital plus intrinsic value of debt. So that's why దీనిలో ఫస్ట్ కాంపోనెంట్ మనం ఏం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలమ్మా, ఫస్ట్ ఇంట్రిన్సిక్ వాల్యూ ఆఫ్ ఈక్విటీ, ఆఫ్టర్ దట్ ఇంట్రిన్సిక్ వాల్యూ ఆఫ్ ప్రిఫరెన్స్ షేర్ క్యాపిటల్, ఆఫ్టర్ దట్ ఇంట్రిన్సిక్ వాల్యూ ఆఫ్ డెట్. మరి దానిలో ఫస్ట్ కాన్సెప్ట్ మనం డిస్కస్ చేసుకునేది ఇంట్రిన్సిక్ వాల్యూ ఆఫ్ ఈక్విటీ, విచ్ ఇస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఈ కాన్సెప్ట్ కంప్లీట్ అయితే 30% ఆఫ్ ద ఇల్లుస్ట్రేషన్స్ కంప్లీట్ అయిపోతాయి ఫస్ట్ చాప్టర్లో. సో దట్స్ వై జాగ్రత్త మనం డిస్కస్ చేసుకోవాలి. చాలా లేయర్స్ ఉంటాయి కాన్సెప్ట్లో. ఫస్ట్ థింకింగ్ ఎక్కడ స్టార్ట్ చేసుకున్నాం, వాల్యూలో డిఫరెంట్ వాల్యూస్. వాల్యూ ఆఫ్ అ బిజినెస్ ఫార్ములా నోట్ చేసుకున్నాం, వాల్యూ ఆఫ్ ఈక్విటీ, వాల్యూ ఆఫ్ అ ప్రిఫరెన్స్ ప్లస్ వాల్యూ ఆఫ్ అ డెట్. దానిలో డిఫరెంట్ అప్రోచెస్ ఉన్నాయి. ఫస్ట్ ఈ క్లాస్ లో డిస్కస్ చేసుకునేది ఏంటమ్మా, ఇన్కమ్ అప్రోచ్. సో ఇన్కమ్ అప్రోచ్ కేసులో ఇంట్రిన్సిక్ వాల్యూ ఆఫ్ అ బిజినెస్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఇంట్రిన్సిక్ వాల్యూ ఆఫ్ ఈక్విటీ, ఇంట్రిన్సిక్ వాల్యూ ఆఫ్ ప్రిఫరెన్స్ ప్లస్ ఇంట్రిన్సిక్ వాల్యూ ఆఫ్ డెట్. దానిలో వన్ ఆఫ్ ద కాంపోనెంట్స్ ని పిక్ చేసుకుని డిస్కస్ చేస్తున్నాం. ఏంటమ్మా అది, ఇంట్రిన్సిక్ వాల్యూ ఆఫ్ ఈక్విటీ. మరి దానికంటూ సంథింగ్ ఏదో ఒక ఫార్ములా ఉంటుంది కాబట్టి అది మనం డిరైవ్ చేసుకోబోతున్నాం. సో ఇప్పుడు మనం డిస్కస్ చేసుకునేది ఏంటమ్మా, ఇంట్రిన్సిక్ వాల్యూ ఆఫ్ ఈక్విటీ పర్ షేర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు, ఇంట్రిన్సిక్ వాల్యూ అంటే మనకు తెలిసిందే. ఆ ఇంట్రిన్సిక్ వాల్యూ ఎలా వస్తుందమ్మా, ఫోకసింగ్ ఆన్ ఇన్కమ్స్ అంటే నథింగ్ బట్ బెనిఫిట్స్. అక్కడ ఏదో నోట్ చేసుకున్నాం. ఇంట్రిన్సిక్ వాల్యూ అంటే చూడడం ఏం నోట్ చేసామో, ప్రెసెంట్ వాల్యూ ఆఫ్ బెనిఫిట్స్ పర్ యానం. మరి ప్రెసెంట్ వాల్యూ చేస్తున్నాం అంటే ఏం చేస్తున్నట్టు, డిస్కౌంటింగ్. మరి డిస్కౌంటింగ్ రేట్ కావాలి. అట్ ద రేట్ ఏ రేట్ దగ్గర డిస్కస్ చేసామమ్మా, ఎక్స్పెక్టెడ్ రేట్ ఆఫ్ రిటర్న్ ఆఫ్ ఇన్వెస్టర్స్. ఏమైనా డౌట్ ఉంటే ప్రీవియస్ క్లాస్ లో నోట్ చేసుకున్నాం. ఇంట్రిన్సిక్ వాల్యూ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తామమ్మా, ప్రెసెంట్ వాల్యూ ఆఫ్ క్యాష్ ఇన్ఫ్లోస్ అట్ ద రేట్ ఎక్స్పెక్టెడ్ రేట్ ఆఫ్ రిటర్న్ ఆఫ్ ఇన్వెస్టర్స్. సో కార్ కేసులో క్యాలిక్యులేట్ చేసేటప్పుడు అట్ ద రేట్ 15%, అదే మనోడి కేసులో ఏంటమ్మా అట్ ద రేట్ 10%. చెప్పండి, ఇంట్రిన్సిక్ వాల్యూ ఆఫ్ ఈక్విటీ ఎలా వస్తుంది, ప్రెసెంట్ వాల్యూ ఆఫ్ బెనిఫిట్స్ పర్ యానం విచ్ ఆర్ అసోసియేటెడ్ విత్ దట్ ఈక్విటీ. మరి ఎలా డిస్కౌంటింగ్ చేస్తామంటమ్మా, అట్ ద రేట్ ఎక్స్పెక్టెడ్ రేట్ ఆఫ్ రిటర్న్ ఆఫ్ ఇన్వెస్టర్స్. మరి ఇప్పుడు కొంచెం వర్డింగ్స్ చేంజ్ చేస్తే ఇక్కడ ఇంట్రిన్సిక్ వాల్యూ ఆఫ్ ఈక్విటీ అంటున్నాం కాబట్టి ఇక్కడ ఇన్వెస్టర్, ఏ ఇన్వెస్టర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఆలోచించాలమ్మా, ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్. మరి ఎక్స్పెక్టెడ్ రేట్ ఆఫ్ రిటర్న్ ఆఫ్ ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్స్ అంటే కేఈ అన్నట్ట కాదా, ఎస్. మరి దీని ఫార్ములా ఎలా డిరైవ్ చేసుకుంటాం సార్ అంటే, ఎంటైర్ స్టోరీ హ్యాస్ టు బి థాట్ ఫ్రమ్ ద పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఆఫ్ ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్. మరి ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్ బాబాయ్కి వచ్చే బెనిఫిట్స్ ఏంటమ్మా, ఈక్విటీ డివిడెండ్సా కాదా, ఎస్. అంటే జస్ట్ ఐడెంటిఫై ద ఈక్విటీ డివిడెండ్స్, దోస్ ఆర్ ద బెనిఫిట్స్ ఫ్రమ్ ద పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఆఫ్ ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్. వాటిని ఎక్కడికి లాక్కొని రావాలి బలవంతంగా, ప్రెసెంట్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ బెనిఫిట్స్ నోట్ చేసుకుందామమ్మా. ఎండ్ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ ఇయర్ ఇన్వెస్టర్ బాబాయ్కి ఏమొస్తుంది, D1. ఎండ్ ఆఫ్ ద సెకండ్ ఇయర్ ఏమొస్తుందమ్మా, D2. ఎండ్ ఆఫ్ ద థర్డ్ ఇయర్ ఏమొస్తుందమ్మా, D3. బట్ ఈక్విటీ కేసులో రిడీమబుల్ ఇర్రిడీమబుల్ అనే కాన్సెప్ట్ ఉంటుందా, నో. ఒక్కసారి ఈక్విటీలో ఇన్వెస్ట్ చేసాము అంటే ఇట్ ఈస్ అ ఇర్రిడీమబుల్ కేస్, అంటే లైఫ్ లాంగ్ ఇన్వెస్ట్ చేసినట్టే, విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఏంటమ్మా అది, పర్పెచువేట్. ఇప్పుడు ఫార్ములా నోట్ చేసుకుందాం. ప్రీవియస్ కాస్ట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్లో D1 ఇస్ ఈక్వల్ టు, ఫార్ములా ఏం నోట్ చేసామమ్మా, D0 ఇంటూ 1 ప్లస్ G. D2 ఏమవుతుందమ్మా, D0 ఇంటూ 1 ప్లస్ G స్క్వేర్. D3 ఏమవుతుందమ్మా, D0 ఇంటూ 1 ప్లస్ G క్యూబ్ హోల్ టు ఎక్కడి వరకు వెళ్ళిపోతామమ్మా, ఇండెఫినైట్ పీరియడ్. దీస్ ఆర్ ద బెనిఫిట్స్. బట్ మనకు కావాల్సింది బెనిఫిట్సా, ప్రెసెంట్ వాల్యూ ఆఫ్ బెనిఫిట్సా, ప్రెసెంట్ వాల్యూ ఆఫ్ బెనిఫిట్. సో అదే మనం నోట్ చేసుకోవాలి. ప్రెసెంట్ వాల్యూ ఎలాగొస్తామా, ఫస్ట్ ఇయర్ ఎండింగ్ D0 ఇంటూ 1 ప్లస్ G డివైడెడ్ బై డిస్కౌంటింగ్ చేయాలి ప్రెసెంట్ వాల్యూ. D1 ఎప్పుడమ్మా రియలైజ్ అయ్యేది, ఎండ్ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ ఇయర్. మరి ఎండ్ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ ఇయర్ ని డిస్కౌంటింగ్ చేయాలి అంటే ఫ్యూచర్ వాల్యూ డివైడెడ్ బై 1 ప్లస్ I హోల్ టు ద పవర్ ఆఫ్ n. మరి ఇక్కడ అన్ఫార్చునేట్లీ ఐ అంటే నథింగ్ బట్ ఏంటి, డిస్కౌంటింగ్ రేట్. అంటే ఎక్స్పెక్టెడ్ రేట్ ఆఫ్ రిటర్న్ అనేది ఎవరి పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఆలోచించాలి, ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్, బికాస్ వీఆర్ క్యాలిక్యులేటింగ్ వాల్యూ ఆఫ్ ఈక్విటీ. దట్స్ వై అక్కడ ఐ ప్లేస్ లో ఏం నోట్ చేయాలమ్మా, డిస్కౌంటింగ్ రేట్ కేఈ నోట్ చేయాలి. హోల్ టు ద పవర్ ఆఫ్ హౌ మెనీ ఇయర్స్ సార్, 1 ఇయర్, జస్ట్ 1 ఇయర్ గ్యాప్. అగైన్ ప్లస్ ఏం చేయాలమ్మా, D0 ఇంటూ 1 ప్లస్ G హోల్ స్క్వేర్ డివైడెడ్ బై 1 ప్లస్ కేఈ హోల్ టు ద పవర్ ఆఫ్ 2. మళ్ళీ రిపీట్ చేసిన, ఎండ్ ఆఫ్ ద సెకండ్ ఇయర్ మన పాకెట్ లోకి వచ్చే బెనిఫిట్ ఎంత, D0 ఇంటూ 1 ప్లస్ G హోల్ టు ద పవర్ ఆఫ్ 2. బట్ మనకు కావాల్సింది బెనిఫిట్సా, ప్రెసెంట్ వాల్యూ ఆఫ్ ఆల్ బెనిఫిట్సా, ప్రెసెంట్ వాల్యూ ఆఫ్ ఆల్ బెనిఫిట్స్.
మరి ప్రెసెంట్ వాల్యూలోకి తీసుకొని రావాలంటే ఎన్ని ఇయర్స్ గ్యాప్ ఉందమ్మా? 2 years. దట్స్ వై డివైడ్ ఇట్ విత్ 1 + KE హోల్ టు ద పవర్ ఆఫ్ 2. ఇంకొకటి తీసుకుందామమ్మా, D0 × 1 + G హోల్ టు ద పవర్ ఆఫ్ 3. ఎంత గ్యాప్ ఉంది? 3 years. ప్రెసెంట్ లోకి లాక్కొని వద్దాం, 1 + KE హోల్ టు ద పవర్ ఆఫ్ 3. సో అంటిల్ ఇండెఫినైట్ పీరియడ్. అంటే ఒక్కసారి మనం ఈ అబ్జర్వేషన్స్ ని మనం థింక్ చేస్తే, ఇది ఏ సిరీస్ లో ఉంటుందమ్మా? ఏపీ సిరీసా, జీపీ సిరీసా? జీపీ సిరీస్. బట్ జనరల్లీ మ్యాథ్స్ లో ఎవరైతే వీక్ ఉంటారో వాళ్ళకంతా గ్రీక్ అండ్ లాటిన్ లాగా ఉంటుందమ్మా, పిచ్చి పిచ్చిగా. సో సరదాగా అట్లా వినండి. దీని తర్వాత ఇంకొక 2 లాజిక్స్ చెప్తా, ఏ లాజిక్ నచ్చితే అది గుర్తుపెట్టుకోండి. బట్ ఇప్పుడు చెప్పండి అమ్మా, ఏపీయా జీపీయా? జీపీ. ఎందుకు సార్ అంటే ఇక్కడ కామన్ రేషియో ఉంటుంది. కామన్ రేషియో ఉంది కాబట్టి సింప్లీ ఇక్కడ మనం అప్లై చేయాల్సిన కాన్సెప్ట్ సమ్ ఆఫ్ ఆల్ వాల్యూస్ ఇన్ జీపీ టిల్ ఇండెఫినైట్ పీరియడ్. మరి సమ్ ఆఫ్ ఆల్ వాల్యూస్ ఇన్ జీపీ ఇన్ ఇండెఫినైట్ పీరియడ్ కేసులో ఫార్ములా ఏముంటుంది సార్ అంటే, ఫస్ట్ టర్మ్ డివైడెడ్ బై 1 - కామన్ రేషియో. ఏంటమ్మా ఫార్ములా? చిన్నప్పుడు నేర్చుకుని ఉంటాం అప్పుడెప్పుడో. ఫస్ట్ టర్మ్ చేయాలి న్యూమరేటర్ లో, డినామినేటర్ లో ఏం తీసుకోవాలమ్మా? 1 - కామన్ రేషియో. ఈ ఫార్ములా ఎక్కడ యూజ్ చేయాలి? సమ్ ఆఫ్ ఆల్ టర్మ్స్ విచ్ ఆర్ ఇన్ జీపీ, వాటిని ఏం చేస్తున్నాం ఇక్కడ? సమ్ చేస్తున్నాం. మరి జస్ట్ 2 ఇంగ్రీడియంట్స్ కావాలి, ఫస్ట్ టర్మ్ అండ్ డినామినేటర్లు ఏంటమ్మా? కామన్ రేషియో. మరి ఫస్ట్ టర్మ్ ఏంటనేది మనకు తెలుసు, చెప్పడమ్మా. ఫస్ట్ టర్మ్ ఏముందో అక్కడ? DO × 1 + G డివైడెడ్ బై 1 + KE హోల్ టు ద పవర్ ఆఫ్ 1. ఓకే సార్, అది న్యూమరేటర్ లో నోట్ చేసాం. డివైడెడ్ బై 1 - కామన్ రేషియో. కామన్ రేషియో ఎలా వస్తుందమ్మా? గుర్తుందా? T2 డివైడెడ్ బై T1, ఆర్ ఎల్స్ ఏం చేస్తాం? 3T డివైడెడ్ బై T2. ఏదో ఒకటి పిక్ చేసుకుందాం. లెట్ us say ఫస్ట్ వన్ T2 డివైడెడ్ బై T1, D0 × 1 + G స్క్వేర్ డివైడెడ్ బై 1 + KE హోల్ స్క్వేర్ డివైడెడ్ బై D0 × 1 + G పవర్ 1 డివైడెడ్ బై 1 + KE హోల్ టు ద పవర్ ఆఫ్ 1. D0 విల్ గెట్స్ క్యాన్సిల్. ఇక్కడ పవర్ 1 టైం ఏమవుతుందమ్మా? ఇక్కడ క్యాన్సిల్. ఇక్కడ పవర్ 1 టైం క్యాన్సిల్ చేస్తే కామన్ రేషియో ఎంత వచ్చిందో చెప్పండి? 1 + G డివైడెడ్ బై 1 + KE కామన్ రేషియో. దట్స్ వై ఈ ప్రోగ్రెషన్ ఏమంటామమ్మా మనం? జీపీ. అదే ఏపీ అయితే కామన్ డిఫరెన్స్ ఉంటుంది, అంత అడవడి చేయాల్సిన అవసరం లేదు మనం. సో కామన్ రేషియో చూడండి, 1 + G డివైడెడ్ బై 1 + KE కదా? ఎస్, that is equal to next step D0 × 1 + G divided by 1 + KE whole divided by, ఇది మనం సాల్వ్ చేస్తే 1 + KE -1 minus into plus minus G whole divided by 1 + KE. 1 + KE 1 + KE gets cancelled, 1 gets cancelled. That is equal to D0 × 1 + G divided by KE minus G. That is equal to ఇంతకు ఎక్కడ స్టార్ట్ అయ్యామో మనం? ఇంట్రిన్సిక్ వాల్యూ ఆఫ్ ఈక్విటీ పర్ షేర్. మరి వాల్యూ పర్ షేర్ ని మనం ఎలా డినోట్ చేస్తాం సార్ అంటే? P0 అంటే ఎంత ప్రైస్ పే చేయాలి, ఎంత వాల్యూ పే చేయాలి. సో దట్స్ వై ఫైనల్లీ ఎక్కడ ల్యాండ్ అయిపోయామమ్మా? P0 is equal to D0 × 1 + G అంటే D1 కదా? ఎస్, డివైడెడ్ బై KE minus G. ఇదంతా కూడా ఏ కాన్సెప్ట్ అప్లై చేసామా? మ్యాథమెటికల్ కాన్సెప్ట్. సేమ్ ఇదే ఫార్ములా కామన్ సెన్స్ అప్లై చేసి వేరే వేలో మనం డిరైవ్ చేసుకుందాం మ్యాథ్స్ లో వీక్ ఉన్న వాళ్ళ కోసం. మరి వేరే కాన్సెప్ట్ ఎలా సార్ అంటే, ఫస్ట్ వన్ ఆల్రెడీ ప్రీవియస్ చాప్టర్ లో డీటెయిల్ గా గార్డన్స్ బాబాయ్ మోడల్ మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాం. KE = D1 డివైడెడ్ బై P0 + G. అది స్టెప్ బై స్టెప్ డీటెయిల్ విత్ లాజిక్ నోట్ చేసుకున్నామమ్మా. సెకండ్ ఫార్ములాని యూజ్ చేసుకుని థర్డ్ ఫార్ములా డిరైవ్ చేసుకున్నాం. G కూడా ఎలా వచ్చిందో కూడా మనం నోట్ చేసుకున్నాం. G అంటే గ్రోత్, capital appreciation, retained earnings in terms of a percentage. Which point of view? Financial accounting point of view. ఎలా వచ్చింది మనకి గ్రోత్ రేట్? ROE × R. జస్ట్ దాన్ని సాల్వ్ చేద్దామమ్మా. 2 స్టెప్స్ లో వచ్చేస్తుంది. KE - G = D1 డివైడెడ్ బై P0. దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు, మనకు కావాల్సింది P0 కాబట్టి చీపో అని చెప్పి అది రైట్ సైడ్ కి సెండ్ చేద్దాం. D1 డివైడెడ్ బై KE - G. బోత్ ఆర్ సేమా? బోత్ ఆర్ నాట్ సేమా? బోత్ ఆర్ సేమ్. సో ఇంకొక లాజిక్ కూడా చెప్తా, అది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. అది ఎందుకనేది లాస్ట్ లో చెప్తా. మరి ఇంకొక లాజిక్ కి థింకింగ్ ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ చేయాలి సార్ అంటే, వాల్యూ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ పర్పెచ్యుటీ. ఎక్కడైనా గుర్తొస్తుందా పర్పెచ్యుటీ? దట్స్ వై ఎక్కడ డిస్కస్ చేసుకున్నాం? టైం వాల్యూ ఆఫ్ మనీ. ఆ టైం వాల్యూ ఆఫ్ మనీ కాన్సెప్ట్ 4 లో వాల్యూ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ పర్పెచ్యుటీ చెప్పండమ్మా. రిటర్న్ పర్ యానమ్ ఆర్ ఎల్స్ బెనిఫిట్ పర్ యానమ్ డివైడెడ్ బై ఎక్స్పెక్టెడ్ రేట్ ఆఫ్ రిటర్న్ పర్ యానమ్. ఇప్పుడు మనం డిస్కస్ చేసుకునేది అంతా కూడా ఏ షేర్ హోల్డర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో అమ్మా? ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ. దట్స్ వై ఇక్కడ ఇన్వెస్ట్మెంట్ దగ్గర వాల్యూ ఆఫ్
ఈక్విటీ అని నోట్ చేద్దాం. బికాస్ ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ వాల్యూ ఆఫ్ సమంత లిమిటెడ్ లో ఇన్వెస్ట్ చేసాం అనుకుందాం. ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఏంటమ్మా? సమంత లిమిటెడ్. అంటే వాల్యూ ఆఫ్ సమంత లిమిటెడ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు రిటర్న్ పర్ యానం ఫ్రమ్ సమంత లిమిటెడ్ డివైడెడ్ బై ఎక్స్పెక్టెడ్ రేట్ ఆఫ్ రిటర్న్ ఫ్రమ్ సమంత లిమిటెడ్. వాల్యూ ఆఫ్ మధు లిమిటెడ్, రిటర్న్ పర్ యానం ఫ్రమ్ మధు లిమిటెడ్ డివైడెడ్ బై ఎక్స్పెక్టెడ్ రేట్ ఆఫ్ రిటర్న్ పర్ యానం ఫ్రమ్ మధు లిమిటెడ్. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ సమంత మధు ఇక్కడ ఏం తీసుకుంటామమ్మా? వాల్యూ ఆఫ్ ఈక్విటీ. జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయండి. న్యూమరేటర్ లో మనం ఏం కన్సిడర్ చేసుకోవాలి సార్ అంటే బెనిఫిట్ పర్ యానం విచ్ ఈస్ అవైలబుల్ టు ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్. బై ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్ మనం క్యాల్కులేట్ చేసేది ఏంటి? వాల్యూ ఆఫ్ ఈక్విటీ డివైడెడ్ బై ఎక్స్పెక్టెడ్ రేట్ ఆఫ్ రిటర్న్ పర్ యానం ఫ్రమ్ ద పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఆఫ్ హూమ్ సార్? ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్. మళ్ళీ రిపీట్ చేస్తున్నా, వాల్యూ ఆఫ్ ఎనీ ఇన్వెస్ట్మెంట్. అక్కడ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ప్లేస్ లో నేను ఏం నోట్ చేశానమ్మా? ఈక్విటీ. దట్స్ వై వాల్యూ ఆఫ్ ఈక్విటీ ఇస్ ఈక్వల్ టు సింపుల్ సార్, యూ హ్యావ్ టు థింక్ ఫ్రమ్ ద పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఆఫ్ ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్. So return per annum or else benefit per annum available to the equity shareholder divided by expected rate of return of whom sir? Equity. That's why we are noting there equity shareholder. సో ఇప్పుడు మనం సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దామమ్మా వాల్యూస్. ఇక్కడ బెనిఫిట్ పర్ యానం ఆర్ ఎల్స్ రిటర్న్ పర్ యానం అవైలబుల్ టు ద ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్ అంటున్నాం కాబట్టి రిటర్న్ గానీ ఎర్నింగ్స్ గానీ ఏ స్టేట్మెంట్ త్రూ తెలుస్తుంది? ఇన్కమ్ స్టేట్మెంట్. మరి ఇన్కమ్ స్టేట్మెంట్ తెలిసిందే కదమ్మా. ఈబిఐటి మైనస్ ఇంట్రెస్ట్ వి గెట్ ఈబిటి మైనస్ ట్యాక్స్ యు గెట్ ఈఏటి మైనస్ ప్రిఫరెన్స్ డివిడెండ్ యు గెట్ ఎర్నింగ్స్ అవైలబుల్ టు ఈక్విటీ షేర్స్. ఈ టోటల్ స్టోరీలో రిటర్న్ పర్ యానం అవైలబుల్ టు ద ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్స్ అంటే ఎర్నింగ్స్ అవైలబుల్ టు ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్సా కాదా? ఎస్. అదే మనం నోట్ చేద్దామమ్మా, ఎర్నింగ్స్ అవైలబుల్ టు ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్స్. బట్ అగైన్ ఎర్నింగ్స్ అవైలబుల్ టు ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్స్ లో టూ కాంపోనెంట్స్ ఉంటాయి. వన్ ఈజ్ రియలైజ్డ్ ఇన్కమ్, అనదర్ వన్ ఈజ్ అన్రియలైజ్డ్ ఇన్కమ్. మరి రియలైజ్డ్ ఇన్కమ్ ఇన్వెస్టర్ పాకెట్ లోకి వెళ్ళేది ఏంటమ్మా? డివిడెండ్. దట్స్ వై వి కాల్ ఇట్ యాజ్ డిపిఎస్, డివిడెండ్ పర్ షేర్. బ్యాలెన్స్ అన్రియలైజ్డ్. అన్రియలైజ్డ్ అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటమ్మా? రీఇన్వెస్టెడ్ ఇన్ ద బిజినెస్. బ్యాలెన్స్ ఏమొస్తుంది? రీటైన్డ్ ఎర్నింగ్స్ పర్ షేర్. మళ్ళీ రిపీట్ చేస్తున్నా, న్యూమరేటర్ లో ఏముందమ్మా? రిటర్న్ పర్ యానం విచ్ ఇస్ అవైలబుల్ టు ద ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్. అంటే రిటర్న్ అవైలబుల్ టు ద ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్ అంటే నథింగ్ బట్ ఇన్కమ్ స్టేట్మెంట్ ఏంటమ్మా? ఎర్నింగ్స్ అవైలబుల్ టు ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్స్. సో అది మనం నోట్ చేసుకున్నాం. దాన్ని టూ పార్ట్స్ లాగా స్ప్లిట్ చేసుకున్నాం. రియలైజ్డ్ ఇన్కమ్ వాడి పాకెట్ లోకి వెళ్ళేది ఏంటి? డివిడెండ్ పర్ షేర్. అన్రియలైజ్డ్ ఇన్కమ్ రీఇన్వెస్ట్ చేసేది ఏంటమ్మా? రిటైన్డ్ ఎర్నింగ్స్ పర్ షేర్. బోత్ ఆర్ ద ఎర్నింగ్స్ ఆఫ్ ద ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్, రియలైజ్డ్ అన్రియలైజ్డ్. అది ఫైన్. Coming to the denominator, expected rate of return per annum from the point of view of equity shareholder అంటే KE అన్నట్ట కాదా? ఎస్. అగైన్ KE లో టూ కాంపోనెంట్స్ ఉంటాయమ్మా, డివిడెండ్ కాంపోనెంట్ యాజ్ వెల్ యాజ్ గ్రోత్ కాంపోనెంట్. కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దు, టూ పార్ట్స్ లాగా స్ప్లిట్ చేసాం. టోటల్ KE, టోటల్ KEలో ఏముంటదమ్మా? డివిడెండ్ కాంపోనెంట్. రెస్ట్ ఆఫ్ ద కాంపోనెంట్ ఏంటమ్మా? గ్రోత్. గ్రోత్ అన్నా, క్యాపిటల్ అప్రిషియేషన్ అన్నా, రీటైన్డ్ ఎర్నింగ్స్ అన్నా ఆల్ ఆర్ సేమ్. ఇప్పుడు దాని కాన్సెప్ట్ లోకి మనం నోట్ చేసుకుంటే ఇక్కడ కేఈలో డివిడెండ్ కాంపోనెంట్ ఏమవుతుందమ్మా? D1/P0 కాదా? ఎస్. ప్లస్ ఏం చేస్తామమ్మా? G. అంటే కెన్ ఐ నోట్ డౌన్ డివిడెండ్ కాంపోనెంట్ యాజ్ KE మైనస్ G సార్? ఎస్. అంటే టోటల్ ఎక్స్పెక్టేషన్ ఎంతమ్మా? KE. దానిలోంచి జీని ఎలిమినేట్ చేసి పడేస్తే బ్యాలెన్స్ ఏమొస్తుంది మనకి? డివిడెండ్ కాంపోనెంట్. దట్స్ ఇక్కడ ఏం నోట్ చేస్తానమ్మా? టోటల్ KE మైనస్ క్యా కర్నా హై? G. సో డివిడెండ్ కాంపోనెంట్ ఏంటమ్మా మనకి ఇక్కడ? KE మైనస్ G. ఇప్పుడు మనం నోట్ చేసేద్దాం క్యూట్ గా. న్యూమరేటర్ లో లెట్ us సే రిటర్న్ పర్ యానం అంటే టోటల్ ఎర్నింగ్స్ కన్సిడర్ చేసాం అనుకుందాం. టోటల్ ఎర్నింగ్స్ రియలైజ్డ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ అన్రియలైజ్డ్. చెప్పండి న్యూమరేటర్ లో ఏం తీసుకోవాలమ్మా? ఎర్నింగ్స్ అవైలబుల్ టు ఈక్విటీ షేర్స్ డివైడెడ్ బై టోటల్ ఎర్నింగ్స్ కన్సిడర్ చేసుకున్నాం కాబట్టి డినామినేటర్ లో టోటల్ ఎక్స్పెక్టెడ్ రేట్ ఆఫ్ రిటర్న్ మనం కన్సిడర్ చేసుకోవాలి. ఏంటమ్మా? అది KE. సో మళ్ళీ రిపీట్ చేస్తున్నా, టోటల్ ఎర్నింగ్స్ కన్సిడర్ చేసుకున్నాం. సో దట్స్ వై ఎర్నింగ్స్ అవైలబుల్ టు ఈక్విటీ షేర్స్. డినామినేటర్ లో కూడా ఏంటమ్మా? టోటల్ ఎక్స్పెక్టెడ్ రేట్ ఆఫ్ రిటర్న్ KE. అలా కాకుండా ఫ్యూ ఇన్వెస్టర్స్ ఓన్లీ థింగ్ రియలైజ్డ్ ఇన్కమ్ యాజ్ దేర్ ఇన్కమ్. అంటే వాళ్ళ ఫోకస్ దేని మీద ఉంటుందమ్మా? ఓన్లీ రియలైజ్డ్ ఇన్కమ్. మరి రియలైజ్డ్ ఇన్కమ్ ఒకటే ఉంటే థింకింగ్ ఎక్కడికి వెళ్ళిపోవాలమ్మా? టోటల్ ఎర్నింగ్సా, డివిడెండ్ పర్ షేరా? డివిడెండ్ పర్ షేర్. అంటే వాళ్ళ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో న్యూమరేటర్ లో రియలైజ్డ్ ఇన్కమ్ DPS ఒకటే కన్సిడర్ చేసుకుంటారు, DPS. సిన్స్ న్యూమరేటర్ లో DPS కన్సిడర్ చేసుకున్నారు కాబట్టి డినామినేటర్ లో టోటల్ ఎక్స్పెక్టెడ్ రేట్ ఆఫ్ రిటర్న్ కన్సిడర్ చేసుకోవాలా? ఓన్లీ ఎక్స్పెక్టెడ్ రేట్ ఆఫ్ రిటర్న్ విచ్ ఇస్ రిస్ట్రిక్టెడ్ టు డివిడెండ్ కన్సిడర్ చేసుకోవాలా? ఎక్స్పెక్టెడ్ రిటర్న్ విచ్ ఇస్ రిస్ట్రిక్టెడ్ టు ద డివిడెండ్. మ్యాచింగ్ కాన్సెప్ట్ అమ్మా, సింపుల్. న్యూమరేటర్ లో ఏం కన్సిడర్ చేసుకున్నాం? డివిడెండ్.
సో దట్స్ వై ఎక్స్పెక్టెడ్ రేట్ ఆఫ్ రిటర్న్ కి కూడా ఏ కాంపోనెంట్ కన్సిడర్ చేసుకోవాలి, డివిడెండ్. మరి డివిడెండ్ కాంపోనెంట్ కాబట్టి సింప్లీ అది ఎలా నోట్ చేసుకోవచ్చు అమ్మా, కేఈ మైనస్ జి. అంటే అల్టిమేట్లీ వాల్యూ ఆఫ్ ఈక్విటీ పర్ షేర్ పీ నాట్ మనం క్యాల్కులేట్ చేయాలి అంటే 2 ఫార్ములాస్ డిరైవ్ చేసుకున్నాం. ఒకటేంటమ్మా, టోటల్ ఎర్నింగ్స్ డివైడెడ్ బై టోటల్ ఎక్స్పెక్టెడ్ రిటర్న్. అలా కాదు, నేను టోటల్ ఎర్నింగ్స్ ని కన్సిడర్ చేసుకోను, ఓన్లీ డివిడెండ్ నే కన్సిడర్ చేసుకుంటాను అంటే న్యూమరేటర్ లో ఏం కన్సిడర్ చేసుకోండి అమ్మా, డిపిఎస్. బట్ మ్యాచింగ్ కాన్సెప్ట్ హ్యాస్ టు బి అప్లైడ్. సిన్స్ యూ ఆర్ కన్సిడరింగ్ ఓన్లీ డిపిఎస్ యాజ్ అ రిటర్న్, డినామినేటర్ లో కూడా టోటల్ ఎక్స్పెక్టెడ్ రిటర్న్ కన్సిడర్ చేసుకోవాలా, ఓన్లీ డివిడెండ్ రిలేటెడ్ ఎక్స్పెక్టెడ్ రిటర్న్, డివిడెండ్ రిలేటెడ్ ఎక్స్పెక్టెడ్ రిటర్న్. దట్స్ వై డినామినేటర్ లో ఏం కన్సిడర్ చేసుకున్నాం అమ్మా, కేఈ మైనస్ జి. ఈ 2 ఫార్ములాస్ కూడా మనకి ఇంపార్టెంట్. చెప్పండి, 2 ఫార్ములాస్ చూడకుండా డౌన్లోడ్ అయిపోవాలి. పీ నాట్ ఇస్ ఈక్వల్ టు టోటల్ కాన్సెప్ట్ అయితే న్యూమరేటర్ ఎర్నింగ్స్ అవైలబుల్ టు ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్స్ డివైడెడ్ బై కేఈ, టోటల్ ఎర్నింగ్స్ టోటల్ ఎక్స్పెక్టెడ్ రేట్ ఆఫ్ రిటర్న్. అలా కాదు సార్, ఐఎమ్ ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్, ఐఎమ్ గోయింగ్ టు కన్సిడర్ ఓన్లీ రియలైజ్డ్ ఇన్కమ్ అంటే దేన్ని ఎలిమినేట్ చేసి పడేశారమ్మా మీరు, రిటైన్డ్ ఎర్నింగ్స్. రిటైన్డ్ ఎర్నింగ్స్ అంటే నథింగ్ బట్ గ్రోత్. మరి రెండిట్ని ఎలిమినేట్ చేశారు కాబట్టి న్యూమరేటర్ లో యు ఆర్ ఫోకసింగ్ ఓన్లీ ఆన్ డిపిఎస్ డివైడెడ్ బై ఎక్స్పెక్టెడ్ రిటర్న్. డివిడెండ్ కాంపోనెంట్ ఏంటమ్మా, అది కేఈ మైనస్ జి. వీటి నేమ్స్ ఏంటమ్మా, నెక్స్ట్ వన్ మీకు తెలుసు, పీ నాట్ ఇస్ ఈక్వల్ టు డిపిఎస్. ఆబ్వియస్లీ కరెంట్ వస్తుందా అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ ఇయర్, ఎండ్ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ ఇయర్, D1 డివైడెడ్ బై కేఈ మైనస్ జి, గార్డన్స్ మోడల్. మరి దీనికంటూ సంథింగ్ ఏదో ఒక నేమ్ ఉండాలి కాబట్టి వి కాల్ ఇట్ యాజ్ ఎర్నింగ్స్ క్యాపిటలైజేషన్ మోడల్. ఇది కూడా మీకు కొత్త ఏమీ కాదు, కాస్ట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ సిఎంఏ ఇంటర్లో ఎర్నింగ్స్ ప్రైజ్ అప్రోచ్, ఎర్నింగ్స్ క్యాపిటలైజేషన్ మెథడ్ అని చెప్పి ఒక ఫార్ములా ఉండేది, గుర్తుందా? సర్లేండి, అదే అమ్మా ఈ ఫార్ములా, పీ నాట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎర్నింగ్స్ అవైలబుల్ టు ఈక్విటీ షేర్స్ డివైడెడ్ బై కే. గుర్తుంటుందా? బట్ జనరల్లీ గుర్తుంటుందా? జనరల్లీ ఇదంతా యూజ్ చేయం, 2 or 3 ఇల్లుస్ట్రేషన్స్ ఉంటాయి. మెజారిటీ ఆఫ్ ద ఇల్లుస్ట్రేషన్స్ మన గార్డెన్ బాబాయ్ కాన్సెప్ట్ మీద డిపెండ్ ఉంటుంది. ఒకసారి చెప్పండి అమ్మా, టిల్లో ఈ క్లాస్లో డిస్కస్ చేసుకున్నాం, హడావిడి ఏం చేసామో చూద్దాం. సో ఫస్ట్ స్టోరీ ఎక్కడ స్టార్ట్ చేసాం, బిజినెస్ వాల్యుయేషన్. ఫార్ములా నోట్ చేసుకున్నాం, బిజినెస్ వాల్యుయేషన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాల్యూ ఆఫ్ అ బిజినెస్ ఈక్వల్ టు వాల్యూ ఆఫ్ ఈక్విటీ ప్లస్ వాల్యూ ఆఫ్ అ ప్రిఫరెన్స్ ప్లస్ వాల్యూ ఆఫ్ డెట్. ఆఫ్టర్ దట్ అప్రోచెస్ మనకు తెలుసు. ఇప్పుడు మనం నోట్ చేసింది ఏంటి, ఇన్కమ్ అప్రోచ్. బికాస్ ఇన్కమ్ అప్రోచ్ కాబట్టి ప్రెసెంట్ వాల్యూ ఆఫ్ బెనిఫిట్స్ ఆ ఓవర్ యాక్షన్ అంతా చేసాం. సో ఇంట్రిన్సిక్ వాల్యూ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం ఇన్కమ్ అప్రోచ్ లో. చెప్పండి, ఇంట్రిన్సిక్ వాల్యూ ఆఫ్ టోటల్ బిజినెస్ ఎలా వస్తుంది, ఇంట్రిన్సిక్ వాల్యూ ఆఫ్ ఈక్విటీ, ఇంట్రిన్సిక్ వాల్యూ ఆఫ్ ప్రిఫరెన్స్ ప్లస్ ఇంట్రిన్సిక్ వాల్యూ ఆఫ్ డెట్. దానిలో వన్ ఆఫ్ ద కాంపోనెంట్స్ ఇప్పుడు డిస్కస్ చేసుకున్నాం, దట్ ఈస్ ఇంట్రిన్సిక్ వాల్యూ ఆఫ్ ఈక్విటీ. సో ఇంట్రిన్సిక్ వాల్యూ ఆఫ్ ఈక్విటీ అంటున్నాం కాబట్టి ఫోకస్ ఎక్కడికి వెళ్ళిపోవాలి, బెనిఫిట్స్ విచ్ ఆర్ రిలేటెడ్ విత్ దట్ ఈక్విటీ. వాటన్నిటిని ఎక్కడికి లాక్కొని రావాలమ్మా, ప్రెసెంట్ అట్ ద రేట్ ఎక్స్పెక్టెడ్ రేట్ ఆఫ్ రిటర్న్ ఆఫ్ హూమ్స్ ఆర్ ఈక్విటీ షేర్. అవి 3 కాన్సెప్ట్స్ బేస్ చేసుకుని ఫార్ములాస్ డిరైవ్ చేసుకున్నాం. గార్డెన్స్ బాబాయ్ ఫార్ములా చెప్పండి, పీ నాట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు D1 డివైడెడ్ బై కేఈ మైనస్ జి. అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ లాస్ట్ లో ఇంకొక ఫార్ములా మనం కన్సిడర్ చేసుకున్నాం, ఏంటమ్మా, బై కన్సిడరింగ్ టోటల్ ఎర్నింగ్స్ డివైడెడ్ బై టోటల్ ఎర్నింగ్స్ కన్సిడర్ చేసుకుంటే డినామినేటర్ ఏం తీసుకోవాలమ్మా, కే. ఓకేనా? ఇక్కడ వరకు నోట్ చేయండి. దీన్ని బేస్ చేసుకుని ఒక 12 ఇల్లుస్ట్రేషన్స్ ఉంటాయి, అవి డిస్కస్ చేసుకుంటూ వెళ్దాం. సో ప్రీవియస్లీ మీకు తెలిసే ఉంటుంది, పీ నాట్ ఫార్ములా అప్లై చేసి లైక్ గార్డెన్స్ బాబాయ్ యూజ్ చేసుకుని పీ నాట్ క్యాల్కులేట్ చేయడం అనేది ఎస్ఎఫ్ఎంలో. బట్ ఇక్కడ మీకు డీటెయిల్గా అర్థం అవ్వాల్సింది ఏంటి అంటే, బై యూజింగ్ గార్డెన్స్ మోడల్ మీరు ఏ వాల్యూ క్యాల్కులేట్ చేసినట్టు, ఇంట్రిన్సిక్ వాల్యూ. అలా ఇంకా మనకు 2 డిఫరెంట్ వాల్యూస్ ఉంటాయి, మార్కెట్ వాల్యూ యాజ్ వెల్ యాజ్ బుక్ వాల్యూ. ఆ డిఫరెన్స్ మనకు అర్థం అవ్వాలి, ఏ ఫార్ములా ఏ అప్రోచ్ కి యూజ్ చేయాలని చెప్పి. సో ఇదంతా డీటెయిల్ గా నోట్ చేసుకుందాం. సో నోట్ చేయండి అమ్మా, బిజినెస్ వాల్యుయేషన్ అది నోట్ చేశారు కదా డెఫినేషన్. సో వాల్యూ ఆఫ్ బిజినెస్ is equal to value of equity plus value of preference share capital plus value of debt. Just like value of a firm in CMA.
But value of business will be having three approaches. One is income approach, market approach, cost approach. Income approach. It is used to calculate intrinsic value of a business from the point of view of investor. So always remember one thing, income approach, intrinsic value will be favorable from the point of view of a investor. సో వాడి మనసును అర్థం చేసుకుని క్యాల్కులేట్ చేసుకునే వాల్యూ. Therefore, intrinsic value of business is equal to intrinsic value of equity plus intrinsic value of preference share capital plus intrinsic value of a debt. Intrinsic value of total business is equal to intrinsic value of equity plus intrinsic value of preference share capital plus intrinsic value of debt. So first, intrinsic value of equity side heading. So intrinsic value of equity per share is equal to, as we already discussed in the previous class, intrinsic value allows some present value of benefits to equity shareholder at the rate expected rate of return of equity shareholder. సో ప్రీవియస్ క్లాస్లో ఎక్స్పెక్టెడ్ రేట్ ఆఫ్ రిటర్న్ ఆఫ్ ఇన్వెస్టర్ అని నోట్ చేస్తుంటాం. ఇక్కడ ఇంకా స్పెసిఫిక్గా డీటెయిల్గా ఈక్విటీ కాబట్టి ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్. సో D1, D2, D3 సో ఆన్ ఇండెఫినైట్ పీరియడ్. సో వీటన్నిటిని ఎక్కడికి లాక్కొని రావాలమ్మా, ప్రెసెంట్. దాన్ని ఫార్ములా లాగా నోట్ చేయాలంటే D0 ఇంటూ 1+G డివైడెడ్ బై 1+KE హోల్ టు ద పవర్ ఆఫ్ 1 divided by 1+KE whole to the power of 2 plus D0 into 1+G cube divided by 1+KE whole to the power of 3 so on till indefinite period. సో ఏ కాన్సెప్ట్లో ఉందమ్మా, జీపీ దట్ till indefinite period సమ్ చేయాలి. దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫార్ములా ఫస్ట్ టర్మ్ డివైడెడ్ బై 1 minus కామన్ రేషియో. సో ఫస్ట్ టర్మ్
d naught into 1 plus g divided by 1 plus ke divided by common ratio is equal to t2 divided by t1. So 1 plus g divided by 1 plus k. సో డీటెయిల్గా నోట్ చేయట్లేదు, అర్థమవుతుంది కదా. సో క్యాన్సిల్ అవుతాయి, యుల్ గెట్ 1 plus g by 1 plus k. So d naught into 1 plus g divided by 1 plus ke, 1 plus ke minus 1 minus g divided by 1 plus ke. So ultimately d naught into 1 plus g divided by ke minus g. Per share. That is equal to d1 divided by ke minus g. సో ప్రాక్టికల్ లైఫ్లో ఫార్ములా అప్లై చేయడం ఈజీయే, బట్ అది ఏ వాల్యూ అనేది మనకు తెలియాలమ్మా. ఏ వాల్యూ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నట్టు? ఇంట్రిన్సిక్ వాల్యూ, బికాస్ వీఆర్ బ్రింగింగ్ ఫ్యూచర్ బెనిఫిట్స్ టు ద ప్రెసెంట్. నోట్ చేసా? అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ లేదు, ఇదంతా గుర్తులేదు, సింప్లీ మీరు ఏం గుర్తుపెట్టుకుంటే సరిపోద్దమ్మా? కేఈ ఈజ్ ఈక్వల్ టు d1 by p నాట్ ప్లస్ g. ఇక్కడ డిస్కస్ చేసుకున్నాం కాస్ట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ కాన్సెప్ట్. దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు p నాట్ ఈక్వల్ టు d1 divided by ke minus g. థర్డ్ లాజిక్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ బికాస్ అక్కడ మనకి 2 ఫార్ములాస్ డిరైవ్ చేసుకున్నాం విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ దట్ కాన్సెప్ట్. We know that value of any investment in case of a perpetuity is equal to return per annum divided by expected rate of return per annum. That is value of equity per share. That is equal to return per annum
available to equity shareholder divided by expected rate of return per annum of equity shareholder. సో దట్ న్యూమరేటర్ డినామినేటర్ ఏంటమ్మా డీటెయిల్గా లెఫ్ట్ సైడ్లో నోట్ చేసుకుందాం. సో రిటర్న్ పర్ యానం అవైలబుల్ టు ద ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్కి ఇచ్చే నేమ్ ఏంటమ్మా ఎర్నింగ్స్ అవైలబుల్ టు ఈక్విటీ షేర్. టోటల్ అయితే ఎర్నింగ్స్ అవైలబుల్ టు ఈక్విటీ షేర్, బట్ ఇక్కడ మనం క్యాల్కులేట్ చేసుకునేది ఏంటి పర్ షేర్. సో పర్ షేర్ ఎలా వస్తుంది మనకి ఎర్నింగ్స్ అవైలబుల్ టు ఈక్విటీ షేర్స్ డివైడెడ్ బై నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్. వి కాల్ ఇట్ యాజ్ ఈపీఎస్. సో డిపిఎస్ retained earnings per share. So realized return, unrealized return. Expected rate of return of equity shareholder is denoted as KE. So dividend component and growth component, which is denoted as G. Note chesara adi first one starting. Okay. So dividend component ela vastamma, take total KE. From that we have to eliminate G. Therefore, value of equity per share P naught is equal to, సో టోటల్ రిటర్న్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మనం క్యాల్కులేట్ చేస్తే అది రియలైజ్డా అన్రియలైజ్డా మనకు సంబంధం లేదు. న్యూమరేటర్లో రిటర్న్ ఎంత కన్సిడర్ చేసుకోవాలమ్మా ఈపీఎస్. పర్ షేర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ అయితే ఈపీఎస్. టోటల్ క్యాల్కులేట్ చేయాలంటే ఎర్నింగ్స్ అవైలబుల్ టు ఈక్విటీ షేర్స్. ఏదైనా కానీ ఏంటమ్మా కాన్సెప్ట్ విల్ రిమైన్ సేమ్. ఇక్కడ వాల్యూ పర్ షేర్ వస్తుంది, ఇంటూ నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ చేస్తే యుల్ గెట్ టోటల్ వాల్యూ ఆఫ్ ఈక్విటీ డివైడెడ్ బై కేఈ. సో ఈపీఎస్ కేఈ. And next, value of equity per share P naught is equal to. Here we are going to focus only on realized return. We are ignoring unrealized return. That's why numerator lo you have to consider a dividend per share divided by KE minus G. So matching. Total earnings, total KE. Only dividend component. So P naught is equal to D1 divided by KE minus G. So concept name antamama manam earnings capitalization method. సో వై వీఆర్ కాలింగ్ ఇట్ యాజ్ ఎర్నింగ్స్ క్యాపిటలైజేషన్ మెథడ్ అంటే ఇక్కడ కూడా మనం ప్రెసెంట్ వాల్యూని తీసుకొస్తున్నాం. వేటిని తీసుకొస్తున్నాం ప్రెసెంట్ వాల్యూకి? టోటల్ ఎర్నింగ్స్. సో ఎర్నింగ్స్ని ప్రెసెంట్లోకి తీసుకొస్తున్నాం కాబట్టి వీఆర్ కాలింగ్ ఇట్ యాజ్ ఎర్నింగ్స్ క్యాపిటలైజేషన్ మెథడ్. సో దీన్ని ఏమంటాం మనం? గార్డన్స్ గ్రోత్ మోడల్, ఆర్ఎల్స్ ఇంకొక నేమ్ కూడా ఉంటుంది దీనికి, డివిడెండ్ క్యాపిటలైజేషన్ మెథడ్. బికాస్ వీఆర్ ఫోకసింగ్ ఓన్లీ ఆన్ డివిడెండ్. బోత్ కేసెస్లో చేసేది సేమ్. రిటర్న్స్ని ఏం చేస్తున్నాం? ప్రెసెంట్ వాల్యూలోకి తీసుకొస్తున్నాం. ऊपर total earnings, here only realized earnings. Gordon model or dividend capitalization model.
earnings capitalization model, Godel model, or else we call it as dividend capitalization model. మధు డల్లుగున్నావు సాటర్డేనా డైలాగ్ చెప్తావా అప్పుడు కూడా ప్రిపేర్ అవ్వకుండా చెప్పావు స్టేజ్ మీద నోట్ చేశారు అందరూ ఓకే సో ఇప్పుడు చూడండి అమ్మా మన మెటీరియల్ ఫస్ట్ చాప్టర్ సో ఫస్ట్ చాప్టర్ బిజినెస్ వాల్యుయేషన్ టెక్నిక్స్ తెలిసిందే కదా ఇన్కమ్ మార్కెట్ అండ్ కాస్ట్ ఫస్ట్ ఏ కాన్సెప్ట్ స్టార్ట్ చేసామమ్మా ఇన్కమ్ అప్రోచ్ అండ్ ఇన్ దట్ ఇన్కమ్ అప్రోచ్ సో ఇల్లుస్ట్రేషన్ నెంబర్ 3 చూడండి ఓకే సో ఇన్కమ్ అప్రోచ్ లో ఇవన్నీ కూడా వాల్యుయేషన్ ఆఫ్ ఈక్విటీ రిలేటెడ్ బికాస్ వీటిని యూజ్ చేసుకుని ఏం క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం ఇంట్రిన్సిక్ వాల్యూ ఆఫ్ ఈక్విటీ ఆ ఇంట్రిన్సిక్ వాల్యూ ఆఫ్ ఈక్విటీకి ఇంట్రిన్సిక్ వాల్యూ ఆఫ్ ప్రిఫరెన్స్ ఇంట్రిన్సిక్ వాల్యూ ఆఫ్ డెట్ కూడా యాడ్ చేస్తే అప్పుడు స్టోరీ కంప్లీట్ అవుతుందమ్మా ఇంట్రిన్సిక్ వాల్యూ ఆఫ్ బిజినెస్ మనకు తెలుస్తుంది ఇంకా అక్కడ వరకు వెళ్ళాలా మనం జస్ట్ ఏం క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నాం ఇంట్రిన్సిక్ వాల్యూ ఆఫ్ ఈక్విటీ ఇంకా రిచ్ పోవడం అమ్మా చూడండి ఇల్లుస్ట్రేషన్ నెంబర్ 3 ఇండియా ఇంకార్పొరేటెడ్ కరెంట్లీ pays a dividend of 10 rupees per share and it will be constant during the lifetime of the corporation or in perpetual time అన్నాడు అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటమ్మా ఇండెఫినెట్ పీరియడ్ ఆడు చెప్పినా చెప్పకపోయినా ఈక్విటీ అంటే ఏంటమ్మా ఇండెఫినెట్ పీరియడ్ బట్ డివిడెండ్ ఎంత పే చేసాడంటమ్మా 10 రూపీస్ నెక్స్ట్ ఇయర్ కూడా ఎంత ఉంటుందంట 10 రూపీస్ అంటే సింప్లీ గ్రోత్ రేట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0% ఫైన్ if the required rate of return of the investors is 14% a year what will be the value of a stock using a zero growth rate model అంటే అక్కడ జస్ట్ ఏం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలమ్మా మనం చీప్ గా పీ నాట్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి సో పీ నాట్ ఇస్ ఈక్వల్ టు d1 డివైడెడ్ బై కేఈ మైనస్ జీ ఆల్స్ గ్రోత్ లేకపోతే సింప్లీ డి బై కేఈ అని కూడా మనకు ఫార్ములా ఉంటుంది బట్ ఇలాగో ఒకటే ఫార్ములా నేర్చుకుని మనం గ్రోత్ రేట్ 0 తీసుకుందాం d1 కరెంట్ 10 రూపీస్ ఎక్స్పెక్టెడ్ ఆ ఎక్స్పెక్టెడ్ కూడా ఎంతమ్మా 10 రూపీసే ఉంటుంది డివైడెడ్ బై కేఈ ఎంత పర్సెంటేజ్ అమ్మా 14% వర్డింగ్ చూడండి రిక్వైర్డ్ రేట్ ఆఫ్ రిటర్న్ ఆఫ్ ఇన్వెస్టర్ మనసు ఎంత కోరుకుంటుంది 14% మైనస్ ఎనీ హౌ 0% 10/14% ఎంతమ్మా 71.43 సో నోట్ చేయండి ఏదో ఫార్మాలిటీకి అట్లా So no growth rate is equal to 0%. P naught is equal to 71.43. And next illustration 4. MN Limited is expected to grow at the rate of 8% per annum, which currently pays 10 rupees. Currently at present, and the pay is 10 rupees. For investments at this risk level, investors requires a return of 50% a year. What is the estimated value of the stock? Growth rate mention chesada leda? Yes. సో అక్కడ జీ తెలుసమ్మా 8% స్పేస్ కరెంట్లీ అంటున్నాడు క్లియర్గా మెన్షన్ చేశాడు సో దట్ వీ హ్యాడ్ టు కన్సిడర్ అబౌట్ డి నాట్ అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ ఇన్వెస్టర్స్ రిక్వైర్డ్ రేట్ ఆఫ్ రిటర్న్ దట్ ఈస్ కేఈ సో యూ హ్యావ్ టు టెల్ మీ పి నాట్ ఎంతమ్మా 154.28 154 sorry illustration 4 P naught is equal to value per stock D1 divided by KE minus G. So D naught into 1 plus G divided by KE minus G. So D naught tells manaki entamma 10 into 1 plus G. So 1 plus G enta percentage amma 8% divided by KE required rate of return enta percent
15%. So 15% minus 8%, that is equal to చెప్పడం ఎంతో 154.2. 8 తర్వాత ఏముంది సార్ 29, సారీ, వాల్యూ పర్ షేర్. సో 29 rupees per share. Value per share. नोट किया? वन देखो, estimated present value of stock of India Incorporated is 154.29 at present. Just now calculate చేసామమ్మా, which is denoted as what? P naught. All the conditions are constant, అంటే growth rate ఇవన్నీ సేమ్ ఉన్నాయంట. What will be the value of a stock at the end of the year 1 if all other data are same as in illustration 4 above? Simply you have to tell me P1, ప్రైస్ అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద ఇయర్. అంటే మన దగ్గర పైసలు లేవు ఇప్పుడు ఇన్వెస్ట్ చేయడానికి. ఎప్పుడు ఇన్వెస్ట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నామమ్మా? ఎండ్ ఆఫ్ ద ఇయర్. సో ఎండ్ ఆఫ్ ద ఇయర్ 1 యూ హ్యావ్ టు క్యాల్కులేట్ P నాట్ P1, P1. ఓకే, సో ఒక్క 1 minute టైం తీసుకుని అందరు క్యాల్కులేట్ చేయండి. 166 పాయింట్ చేంజ్, అంతేనా? సో యాజ్ ఆఫ్ నో మనకి P నాట్ తెలుసమ్మా. P నాట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 154.29. ఇప్పుడు అన్ఫార్చునేట్లీ మనకు కావాల్సింది P నాట్ ప్రైజ్ అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద ఇయర్, ప్రైజ్ అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద ఇయర్ 1 విచ్ ఇస్ డినోటెడ్ యాజ్ P1. జనరల్లీ P1 2 ఫార్ములాస్ ని బేస్ చేసుకుని క్యాల్కులేట్ చేయొచ్చు. ఒకటి సింప్లీ P1 ఇస్ ఈక్వల్ టు P నాట్ ఇంటూ 1 ప్లస్ G, గ్రోత్ రేట్. అంటే జస్ట్ P నాట్ కి గ్రోత్ రేట్ మనం యాడ్ చేస్తే సరిపోతుంది. బికాస్ G అంటే ఏంటమ్మా? క్యాపిటల్ అప్రిషియేషన్. దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు P నాట్ కిतना है 154.29 ఇంటూ 1 ప్లస్ G, గ్రోత్ రేట్ ఎంత పర్సెంటేజ్ ఉందమ్మా అక్కడ క్వశ్చన్ లో? 8%. సో 1 ప్లస్ 8%, దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఎంత వచ్చిందమ్మా? 166.63. ఆర్ఎల్స్ ఇంకొక ఫార్ములా కూడా ఉంటుంది. P1 ఇస్ ఈక్వల్ టు, జనరల్లీ P నాట్ లో ఇన్వెస్ట్ చేస్తే, ప్రెసెంట్ లో ఇన్వెస్ట్ చేస్తే డివిడెండ్ ఎప్పుడు వస్తుందమ్మా? ఎండ్ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ ఇయర్. అలా కాదు సార్, P1 లో ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నాము అంటే ఎప్పుడు ఇన్వెస్ట్ చేసినట్టు? ఎండ్ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ ఇయర్, ఐ మీన్ బిగినింగ్ ఆఫ్ ద సెకండ్ ఇయర్. మరి బిగినింగ్ ఆఫ్ ద సెకండ్ ఇయర్ లో ఇన్వెస్ట్ చేశారు అంటే దాని రిటర్న్ ఎప్పుడు వస్తామా? ఎండ్ ఆఫ్ ద సెకండ్ ఇయర్. సో ప్రెసెంట్ లో ఇన్వెస్ట్ చేస్తే డివిడెండ్ విల్ బి రిసీవ్డ్ ఎండ్ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ ఇయర్. ఎండ్ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ ఇయర్ లో ఇన్వెస్ట్ చేస్తే డివిడెండ్ విల్ బి రిసీవ్డ్ అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద సెకండ్ ఇయర్. అంటే P1 లో ఇన్వెస్ట్ చేస్తే మనకి ఏమొస్తుందమ్మా? D2 divided by rest of the story will remain same, KE minus G. అంటే P నాట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు D1 by KE minus G. జస్ట్ అక్కడ ఏంటమ్మా? 1 నెంబర్ ఇంక్రీజ్ అయింది. P1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు D2 divided by KE minus G. సపోజ్ P9 క్యాల్కులేట్ చేయాలి అనుకుంటే ఇంకా గంట ఉంది. P9 క్యాల్కులేట్ చేయాలి అనుకుంటే డివిడెండ్ ఎప్పుడు వస్తామా? D10 divided by KE minus G. ఇలా చేసినా యు ఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ ద సేమ్ ఆన్సర్. మరి D2 ఎలా వస్తుంది సార్? D నాట్ ఇంటూ 1 ప్లస్ G హోల్ స్క్వేర్, 2 years క్రాస్ అవ్వాలి, డివైడెడ్ బై KE మైనస్ G, దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు D నాట్ తెలుసు, ప్రీవియస్లీ నోట్ చేసుకున్నాం, సేమ్ కండిషన్స్, ప్లస్ 8% హోల్ టు ద పవర్ ఆఫ్ Q డివైడెడ్ బై KE మైనస్ G. ఎంతమ్మా? KE 15% మైనస్ క్యా హై? 8%. చెప్పండి ఎంత వచ్చిందో P1? 166.63. Both are same or both are not same? Both are same. ఓకే, సో నోట్ చేసే వాళ్ళు నోట్ చేస్తూ ఉండండి. అది అయిపోతే నెక్స్ట్ది, నెక్స్ట్ది అట్లా చేసుకుంటూ వెళ్ళండి. 8th దగ్గర ఎక్కడో మిస్టేక్ చేసే ఛాన్స్ ఉంటుంది, అప్పుడు కలుసుకుందాం. బట్ ఎవరైతే కూల్గా నోట్ చేస్తున్నారో కంగారు ఏం లేదు, నోట్ చేయండి. వస్తుంది.
6th వన్ అయిపోయిందా? 6th వన్ చెప్పండి అమ్మా ఏమవుతుందో. P0 is equal to D1 divided by KE minus G. Everything remains same అంట. Only the thing is K has to be considered as 16% instead of 15%. But rest of the things is same కాబట్టి. So P0 is equal to D1 divided by KE minus G, that is equal to D1. న్యూమరేటర్ చూడండి అమ్మా ఎంత ఉంది అక్కడ, 10 into 1 plus 8%. అదేం చేంజ్ అవ్వాలి, గ్రోత్ రేట్ డివైడెడ్ బై కే ఒక్కటి చేంజ్ అయింది, ఎంత తీసుకోవాలి, 16% minus 8%, that is equal to 135. ఓకే, ఇల్లుస్ట్రేషన్ నెంబర్ 7 అది కూడా సేమ్ అమ్మ, బట్ ఏం చేంజ్ అయిందంట, సేమ్ లైక్ ఇల్లుస్ట్రేషన్ 4, గ్రోత్ రేట్ హ్యాస్ టు బి కన్సిడర్డ్ 9% ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ 8%. జస్ట్ గ్రోత్ రేట్ చేంజ్ పడేయడమే. P0 is equal to D1 divided by KE minus G, 10 plus ఎంతమ్మా గ్రోత్ రేట్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ 8% యూ హ్యావ్ టు కన్సిడర్ 9% హోల్ డివైడెడ్ బై KE minus G. మరి KE minus G అంటున్నాడు, KE ఏమైనా చేంజ్ అంటున్నాడు? నో, డైరెక్ట్ ఇల్లుస్ట్రేషన్ 4లో ఏదైతుందో అదే తీసుకోవాలమ్మా. ఎంత పర్సెంట్ ఉంది, 15%. మైనస్ కిतना పర్సెంట్, 9%. దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఎంత, 167 per share. This is illustration 7. And coming to the illustration 8, the company's share is currently traded for 80 rupees per share. It is expected that a dividend of rupees 4 per share after 1 year will grow at 8% indefinitely. What is the expected return? In this case, మనం calculate చేయాల్సింది P not a expected return. Expected return, that is nothing but KE. So KE is equal to D1 divided by P0 plus G. సో కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్ని ఉన్నాయమ్మా. గివెన్ డివిడెండ్ అబ్జర్వ్ చేస్తే D0 D1 పక్కా, బికాజ్ అదేంటి డివిడెండ్ పేడ్ కాదమ్మా, ఎక్స్పెక్టెడ్ డివిడెండ్. ఎంతంటే ఎక్స్పెక్ట్ చేసేది 4 రూపీస్. సో 4 రూపీస్ డివైడెడ్ బై P0, ఎంత ఇచ్చడం అక్కడ, P0 80 రూపీస్ ప్లస్ G, ఎంత పర్సెంటేజ్ అమ్మా, 8%. దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 13%. Illustration 8. 9th వన్ అయిపోయిందా? అండ్ నెక్స్ట్ 9th వన్ చూడండి అమ్మా. ఏ లిమిటెడ్స్ ఎర్నింగ్స్ పర్ షేర్ ఈజ్ 10 రూపీస్. అంటే డిపిఎస్ ఇచ్చాడా, ఈపీఎస్? ఈపీఎస్. అండ్ గ్రోత్ రేట్ ఆఫ్ ద ఎర్నింగ్స్ ఈజ్ 4%. గ్రోత్ రేట్ గివెన్స్ ఆర్ 4%. ద ఎర్నింగ్స్ గ్రోత్ రేట్ ఈజ్ ఎక్స్పెక్టెడ్ టు స్టే అట్ దిస్ లెవెల్ ఇన్ ద నియర్ ఫ్యూచర్. అంటే ఫ్యూచర్ లో కూడా 4% ఇంక్రీజ్ అవుతూ వెళ్తుంది గ్రోత్ రేట్. ఇఫ్ ఇట్స్ పే అవుట్ రేషియో ఈజ్ 55%, ఈపీఎస్ తెలుసు, డివిడెండ్ పే అవుట్ రేషియో తెలుసు, కెన్ వి కాల్కులేట్ డిపిఎస్ సార్? ఎస్. ఎంతమ్మా, 10 into 55%, that is equal to 5.5. and the cost of capital is 15%. What is the current market price per share? And simply you need to calculate P0. జనరల్లీ క్వశ్చన్ అబ్జర్వ్ చేస్తే కొంచెం వేగ్గా ఉంటుందమ్మా క్వశ్చన్. అక్కడ ఏ లిమిటెడ్స్ ఎర్నింగ్స్ పర్ షేర్ అన్నాడు. సో ఎర్నింగ్స్ పర్ షేర్ అన్నాడు కాబట్టి అక్కడ మేబీ ఆ ఎర్నింగ్స్ పర్ షేర్ ముందు లాస్ట్ ఇయర్ ఎర్నింగ్స్ పర్ షేర్ అని మనం అజ్యూమ్ చేసుకుంటే వీఆర్ గోయింగ్ టు కాల్ ఇట్ యాజ్ E0. ఆర్ ఎల్స్ ఎక్స్పెక్టెడ్ ఎర్నింగ్స్ పర్ షేర్ అంటే వీఆర్ గోయింగ్ టు అజ్యూమ్ ఇట్ యాజ్ E1. అది ఇంటర్ప్రిటేషన్ బట్టి ఉంటుంది. లెట్ us assume it as E0.
సో ఈ నాట్ లాగా అజంప్షన్ తీసుకుని ట్రై టు క్యాల్కులేట్ పీ నాట్. అర్థమైందా? సో క్వశ్చన్ లో గ్రోత్ రేట్ ఇచ్చి మేబీ D1 ఇవ్వచ్చు, D0 ఇవ్వచ్చు. సో అలాగే E1 ఇవ్వచ్చు, E0 ఇవ్వచ్చు. బట్ క్లారిటీ మెయింటైన్ చేయాలి అక్కడ. ఈపీఎస్ ఉన్నాడు, ఐదర్ వీ కెన్ అజ్యూమ్ ఇట్ యాజ్ లాస్ట్ ఇయర్ ఈపీఎస్ ఆర్ ఎల్స్ ఎక్స్పెక్టెడ్ ఈపీఎస్ ఆఫ్ ద కరెంట్ ఇయర్. బట్ మనం అజంప్షన్ తీసుకుంది ఏంటమ్మా? లాస్ట్ ఇయర్ ఈపీఎస్ E0. 42 52 52 సార్ చూద్దాం. ఇలిస్ట్రేషన్ 9. ఈపీఎస్ అజంప్షన్ ఏమైనా అజంప్షన్ తీసుకున్నామమ్మా? E0 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత అనుకున్నాం సార్ మనం అక్కడ? 10 రూపీస్. And after that dividend payout ratio मालूम है कितना परसेंटेज? 55%. D0 is equal to 10 into 55%, that is equal to ఎంత వస్తుందో మనకి 5.5. అది D0. అలా కాదు, ఈ 1 లాగా అజంప్షన్ తీసుకుంటే దట్ 5.5 విల్ బి ట్రీటెడ్ యాజ్ D1. అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ నెక్స్ట్ ఇంకేమేమి ఉన్నాయమ్మా కాంపోనెంట్స్ అక్కడ? G గ్రోత్ రేట్ is equal to 4%. అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ కాస్ట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్. జనరల్లీ అక్కడ స్పెసిఫిక్ గా డీటెయిల్ గా తీసుకోవాలంటే కాస్ట్ ఆఫ్ ఈక్విటీ తీసుకోవాలి. బట్ కాస్ట్ ఆఫ్ ఈక్విటీ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వలేదు కాబట్టి వీఆర్ గోయింగ్ టు అడ్జస్ట్ విత్ యావరేజ్ కాస్ట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్. ఎంత పర్సెంటేజ్ అమ్మా? 15%. సో కేఈ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కేఓ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 15%. యావరేజ్ రిప్రజెంటేటివ్ కేఓ. సో ఇప్పుడు నోట్ చేసి పడేద్దాం. P0 ఈజ్ ఈక్వల్ టు D1 డివైడెడ్ బై కేఈ మైనస్ జీ. మీరు D1 రావాలి అంటే D0 इंटू 1 प्लस जी डिवाइडेड बाई KE माइनस जी. D0 कितना है? 5.5 इंटू 1 प्लस जी. ग्रोथ रेट ఎంత 4% డివైడెడ్ బై KE ఎంత పర్సెంటేజ్? 15% మైనస్ అగైన్ గ్రోత్ ఎంత 4%. అదే ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ D1 లాగా అజంప్షన్ తీసుకుంటే డైరెక్ట్లీ ఇక్కడ ఏమొస్తుందమ్మా? జస్ట్ 5.5 ప్యూర్లీ బేస్డ్ ఆన్ ద అజంప్షన్. సో P0 ఎంత వచ్చిందో చెప్పండి? 52 పర్ షేర్. బట్ ఇక్కడతో సాటిస్ఫై అవ్వట్లేదు మన బాబాయ్. ఏం క్యాల్కులేట్ చేయమన్నాడు? వాట్ విల్ బి ద ప్రైస్ ఆఫ్ ద అబోవ్ మెన్షన్డ్ స్టాక్ ఆఫ్టర్ 3 years. పని పాట లేదు, ఏం క్యాల్కులేట్ చేయమన్నాడు? ప్రైస్ ఆఫ్టర్ 3 years. అంటే నథింగ్ బట్ ఆఫ్టర్ 3 years అంటే యూ నీడ్ టు క్యాల్కులేట్ వాట్ సార్? P3. దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు P3 2 ways లో క్యాల్కులేట్ చేయొచ్చు. ఈదర్ P0 ఇంటూ 1 ప్లస్ జీ. చూడండి P0 కి 3 కి ఎంత గ్యాప్ ఉందమ్మా? 3. దట్స్ వై హోల్ టు ద పవర్ ఆఫ్ 3. that is equal to 52 into 1 plus g. कितना परसेंटेज? सेम 4%. फ्यूचर లో కూడా అదే ఉంటదంట. హోల్ టు ద పవర్ ఆఫ్ వాట్? 3. that is equal to 58.49 ఏంటమ్మా? పర్ షేర్. ఆర్ ఎల్స్ ఆల్టర్నేటివ్ ఇంకొక ఫార్ములా కూడా ఉంటుంది. మీరు P3 లో ఇన్వెస్ట్ చేస్తే మీకు డివిడెండ్ ఎప్పుడు వస్తామా? D3 D4? D4. సో D4 డివైడెడ్ బై KE minus G. సో నోట్ చేయండి, నోట్ చేయని వాళ్ళు. ఇదమ్మా 50. మరి 58 ఎట్లా వచ్చింది? పవర్ 4 చేశారు ఎవరా? క్యాల్కులేటర్. ఓకే ఓకే ఓకే. 52 ప్లస్ 4% ప్లస్ 4% ప్లస్ 4%. 58.49 ఈస్ కరెక్ట్. టెస్ట్ టెస్ట్ చేస్తున్నారా? అంతే కదమ్మా. 56.24 అనే వాళ్ళు జస్ట్ 2 times తీసుకున్నారు P2. మనమంతా రిచ్ కిడ్స్ కాదు. ఎప్పుడు పర్చేస్ చేద్దాం అనుకున్నామమ్మా? ఆఫ్టర్ 3 years. దట్స్ వై ప్రిడిక్ట్ చేస్తున్నాం ప్రైస్. అయిపోయిందా? అరే నోట్ చేస్తున్నారా? ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ చూడండమ్మా. అక్కాయి లిమిటెడ్స్ లేటెస్ట్ యాన్యువల్ డివిడెండ్ ఆఫ్ రూపీస్ 1.25. లేటెస్ట్ అన్నాడు, క్లియర్ గా మనకు తెలుస్తుంది. D1 D0? D1
D4 అది కూడా చెప్పాలా ఓకే ఓకే మధు కోరిక మేరకమ్మ D4/KE - G ఉంది కదా, అది కావాలంట మనోడికి. సో D4 ఎలా వస్తుంది నార్మల్లీ? D0 × 1 + G² ఏమైనా కన్ఫ్యూజ్ అయితే సింపుల్ అమ్మ, 0 and 4 గ్యాప్ ఎంత ఉంది? 4 ఇయర్స్ ముందుకు వెళ్ళిపోవాలి. (4) /KE - G దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు D0 कितना है 5.5 into 1 plus अरे 4% (4) divided by sorry K ఎంతమ్మా 15% minus 4%, that is equal to 5.5 plus 4 plus 4 plus 4 plus 4 ఎంత వచ్చింది న్యూమరేటర్ చెప్పండి? 6.43 divided by 11%, that is equal to 58.49. అంతేనా? బోత్ ఆర్ సేమ్, రెండు సేమ్ ఏమో, కాన్సెప్ట్ కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దు. సో D0 into 1 + G into 1 + G³ divided by KE - G లాగా నోట్ చేయొచ్చా లేదా? పవర్ 4 ఉంది, ఇంటూ 1 + G ఇంటూ ఏం చేసామమ్మా 1 + G³ ఇది మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఏమవుతుందమ్మా? D0 into 1 + G D1 divided by KE - G into 1 + G³ that is equal to D1/KE - G will be known as B0 into 1 + G³. సో అదే మనం చేసింది. సో డెఫినెట్లీ రెండిట్లో ఎలా చేసినా యూ ఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ ద సేమ్ ఆన్సర్. అంతేనా మధు? అక్కాయి లిమిటెడ్ చూసారా? సరే చూడండి అమ్మా, అకాయి లిమిటెడ్స్ లేటెస్ట్ యాన్యువల్ డివిడెండ్ ఆఫ్ 1.25 a share was paid yesterday. నిన్న పే చేశారంట, అంటే డివిడెండ్ paid which is denoted as D0 and maintained its historic 7% annual rate of growth. అంటే హిస్టారిక్ పాస్ట్ లో ఎంత ఉండేదంటమ్మా 7%. యూ ప్లాన్ టు పర్చేస్ స్టాక్ టుడే అట్ ప్రెసెంట్. రిచ్ కిడ్స్ ఎప్పుడు పర్చేస్ చేద్దాం అనుకున్నారు? ప్రెసెంట్ కాబట్టి యువర్ ఫోకస్ విల్ బి ఆన్ P0. ఎవరు పర్చేస్ చేద్దాం అనుకున్నారు? ఇన్వెస్టర్. దట్స్ వై ఇన్వెస్టర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో యు ఆర్ గోయింగ్ టు క్యాల్కులేట్ ద ఇంట్రిన్సిక్ వాల్యూ. అండ్ ఆఫ్టర్ దట్, బికాస్ యూ బిలీవ్ that the dividend growth rate will increase to 8% for the next 3 years. Past లో 7% ఉంది, no doubt. బట్ ఫ్యూచర్లో పాస్ట్ 7% కాదమ్మా, ఎంత పర్సెంట్ ఉంటుందంట? 8%. అండ్ ద సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఆఫ్ ద స్టాక్ ఫర్ ద టైమ్ బింగ్, దీన్ని ఇగ్నోర్ చేయండి, లాస్ట్లో కన్సిడర్ చేసుకుందాం. ఓకే, ఫస్ట్ ఏబిట్ చేసేద్దాంలేండి. ఫైన్. ద సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఆఫ్ ద స్టాక్ విల్ బి 40 rupees per share at the end of that time. అంటే ఫ్యూచర్లో ఎండ్ ఆఫ్ ద థర్డ్ ఇయర్ దానికి ఏంటమ్మా సేల్ చేస్తున్నాం అనమాట. ఎంతకు సేల్ చేస్తామంట? 40 rupees. How much should you be willing to pay for the share if you require a 12% return? For the time being BCని ఇగ్నోర్ చేద్దాం, let us calculate only A. మీరు క్యాల్కులేట్ చేయాల్సింది ఏంటమ్మా? హౌ మచ్ షుడ్ ద ఇన్వెస్టర్ విల్ బి విల్లింగ్ టు పే ఫర్ ద షేర్. అంటే ఎవరి పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో థింక్ చేస్తున్నామమ్మా? ఇన్వెస్టర్. అంటే ఆబ్వియస్లీ ఇక్కడ ఏం క్యాల్కులేట్ చేస్తున్నాం? ఇంట్రిన్సిక్ వాల్యూ, అంటే నథింగ్ బట్ ప్రెసెంట్ వాల్యూ ఆఫ్ బెనిఫిట్స్ అట్ ద రేట్ ఎక్స్పెక్టెడ్ రేట్ ఆఫ్ రిటర్న్ ఆఫ్ ద ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్. ఎంత పర్సంటేజ్ ఇచ్చాడమ్మా? 12%. దట్ ఈస్ ద ఎక్స్పెక్టెడ్ రేట్ ఆఫ్ రిటర్న్. సింపుల్, వెరీ చీప్. ఇంట్రిన్సిక్ వాల్యూ క్యాల్కులేట్ చేయాలి. P0 ఎలా క్యాల్కులేట్ చేయాలో మీకు తెలుసు. ఒక 2 to 3 minutes టైం తీసుకుని కూల్గా అందరు ట్రై చేయండి. సో BCని ఫర్ ద టైం బింగ్ ఇగ్నోర్ చేయండి. క్యాల్కులేటర్ టేకింగ్.
26.75 వచ్చిందా? రాంగ్ అమ్మ అది కూడా. సరే సరే చూడండి అమ్మా. ఇల్లుస్ట్రేషన్ 9. సో ఒకసారి జాగ్రత్త వినండి కాన్సెప్ట్. ఇది మీకు క్లియర్? 10 ఓకే, టెస్ట్ చేశాను. సరే, ఇల్లుస్ట్రేషన్ 9 జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయండి. ఏ చిన్న డౌట్ ఉన్నా అడగండి. ఇది క్లారిటీగా అర్థమైతే నెక్స్ట్ 2 స్టేజ్ 3 స్టేజ్ అనేది ఈజీగా లాజిక్ మనకు అర్థం అవుతుంది. సో ఇక్కడ మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే ఫస్ట్ ఇచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ నోట్ చేద్దామమ్మా పద్ధతిగా. టోటల్ ఎన్ని ఇయర్స్ స్టోరీ అనడమ్మా నార్మల్లీ అక్కడ 3 years అంట. అట్లీస్ట్ అది అర్థమైంది కదా. సో 3 years స్టోరీ సార్, వేర్ డి నాట్ ఇస్ ఈక్వల్ టు కిత్నా దియా హై, డి నాట్ 1.25. బట్ డి నాట్ తో మనకు సంబంధం లేదు బికాస్ దట్ ఈస్ రిలేటెడ్ విత్ లాస్ట్ ఇయర్. ఒకవేళ ప్రెసెంట్ లో మనం ఇన్వెస్ట్ చేస్తే మనకు వచ్చే రిటర్న్స్ ఏంటి సార్ అంటే, ఫస్ట్ ఇయర్, సెకండ్ ఇయర్ అండ్ థర్డ్ ఇయర్. ఫస్ట్ ఇయర్ ఎండింగ్ మన పాకెట్ లోకి ఏమొస్తామా, D1. సెకండ్ ఇయర్ ఎండింగ్ మన పాకెట్ లోకి ఏమొస్తామా, D2. థర్డ్ ఇయర్ ఎండింగ్ మన పాకెట్ లోకి ఏమొస్తామా, D3. యు ఆర్ గోయింగ్ టు ఫోకస్ ఆన్ D1, D2 అండ్ D3. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ D1 క్యాల్కులేట్ చేద్దాం పద్ధతిగా. బట్ D1 ఎలా క్యాల్కులేట్ చేయాలి తెలిసిందే కదమ్మా. 1.25 D నాట్ ఇంటూ 1 ప్లస్ G. సో 1.25 ఇంటూ 1 ప్లస్ G గ్రోత్ రేట్ 7% తీసుకోవాలా, 8%? 8%. 7% అబ్సల్యూట్లీ రాంగ్ బికాస్ 7% ఈస్ రిలేటెడ్ విత్ పాస్ట్. మీరు పాస్ట్ ఇన్వెస్టర్, ఫ్యూచర్ అప్కమింగ్ యంగ్ బ్లడ్ కాబట్టి ఫ్యూచర్ రిలేటెడ్ ఇన్వెస్టర్ అమ్మా మీరు. లెట్ us టేక్ అన్ ఎగ్జాంపుల్. లాస్ట్ ఇయర్ లో నాకు 10% ఇంక్రిమెంట్ అనుకుందాం. కరెంట్ ఇయర్ లో నాకు 20% ఇంక్రిమెంట్ అయితే 100 రూపీస్కి ఎంత యాడ్ అవుతుందమ్మా, 20 రూపీస్. యు నో నీడ్ టు బాదర్ అబౌట్ ద 7%. యు ఆర్ గోయింగ్ టు ఫోకస్ ఓన్లీ ఆన్ ఫ్యూచర్. మరి ఫ్యూచర్ లో ఎంత G is equal to 8%. మరి 8% కాబట్టి ఎండ్ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ ఇయర్ చెప్పడమ్మా, 1.25 ఇంటూ 1 ప్లస్ 8%, 1.35. D2 is equal to చెప్పడం ఎంత, ఫార్ములా రాయాలా? సో ప్లస్ చేద్దాం, 1.35 ఇంటూ 1 ప్లస్ 8%, 1.458. జస్ట్ 8% యాడ్ చేయాలి అంతే క్యూట్ గా. నెక్స్ట్ 1.458 ఇంటూ 1 ప్లస్ 8%, 1.575. అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద థర్డ్ ఇయర్ బ్రేకప్ చెప్తున్నామా లేదా? ఎస్. ఎవరెవరికి బ్రేకప్ చెప్తున్నారు? ఇన్వెస్టర్ టు ద షేర్. మరి షేర్ ని సేల్ చేసి పడేస్తే అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద థర్డ్ ఇయర్ ఎంతకి సేల్ చేయొచ్చు అంటమ్మా, 40 రూపీస్. ఎండ్ ఆఫ్ ద థర్డ్ ఇయర్ కాబట్టి ఇప్పుడు వస్తుందమ్మా, P3 ఇస్ ఈక్వల్ టు కిత్నా అయ్యేగా, 40 రూపీస్. ఇప్పుడు జనరల్లీ నేను అడిగిన క్వశ్చన్ ఏంటమ్మా, మాక్సిమం ప్రైస్ దట్ ద ఇన్వెస్టర్ ఈజ్ విల్లింగ్ టు పే కాబట్టి యూ హ్యావ్ టు క్యాల్కులేట్ వాల్యూ ఫ్రమ్ ద పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఆఫ్ ఇన్వెస్టర్ బాబాయ్. అంటే నథింగ్ బట్ ఇంట్రిన్సిక్ వాల్యూ. Intrinsic value per share P naught is equal to, just now calculated with the help of 3 different logics. Formula ఏంటమ్మా, P naught is equal to D1 divided by KE minus G. మేము కూడా ఇదే కదా సార్ చేసిందని చెప్పి కోపం వస్తుంది. ఇప్పుడు ఒకసారి పైకి వెళ్ళిపోదామమ్మా కాన్సెప్ట్ దగ్గరికి. డెరివేషన్ అప్పుడు లాస్ట్ కాన్సెప్ట్ బేస్ చేసుకుని డిరైవ్ చేసుకున్నప్పుడు వాల్యూ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ P naught is equal to సో అండ్ సో వాల్యూ వచ్చింది, ఫార్ములా నో డౌట్.
బట్ దానికి బేస్ ఏంటమ్మా, వాల్యూ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఫార్ములా విచ్ కాన్సెప్ట్ సార్, పర్పెచ్యుటీ కాన్సెప్ట్. అలా కాదు మ్యాథమెటిక్స్ సంథింగ్ ఏదో యూజ్ చేసుకుని డిరైవ్ చేసుకున్నామమ్మా, ఆ కేసులో కూడా పర్పెచ్యుటీ కాన్సెప్ట్ రిలేటెడ్ కాదా? ఎస్. అంటే మనం డిస్కస్ చేసుకున్న ఫార్ములా నో డౌట్ సార్ అబ్సల్యూట్లీ కరెక్ట్. బట్ ఈ ఫార్ములా ఏ కేసులో యూజ్ చేయాలమ్మా, ఇండెఫినెట్ పీరియడ్ పర్పెచ్యుటీ కేస్. బట్ క్లియర్ గా అబ్జర్వ్ చేయండి అమ్మా, ఇది పర్పెచ్యుటీ కేస్ ఇండెఫినెట్ పీరియడా డెఫినెట్ పీరియడా? డెఫినెట్ పీరియడ్. లైఫ్ లాంగ్ రిలేషన్ కాదమ్మా, ఓన్లీ 3 years రిలేషన్షిప్. దట్స్ వై ఏంటమ్మా డెఫినెట్ పీరియడ్. మరి డెఫినెట్ పీరియడ్ కేసులో మనం ఎలా క్యాల్కులేట్ చేయాలంటే టెన్షన్ పడాల్సిన అవసరం లేదు, కోర్ కాన్సెప్ట్ మనకు తెలుసు. సో ఇంట్రిన్సిక్ వాల్యూ పర్ షేర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు కోర్ కాన్సెప్ట్ ఏంటమ్మా, పీ నాట్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ప్రెసెంట్ వాల్యూ ఆఫ్ బెనిఫిట్స్ పర్ యానం. ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ ఇట్ ఈస్ ఇండెఫినెట్ పీరియడ్, then you have to use d1 divided by ke minus g. బట్ ఇది డెఫినెట్ పీరియడ్ కాబట్టి చెప్పండి అమ్మా, డెఫినెట్ పీరియడ్ అని తెలుసు. ఆ డెఫినెట్ పీరియడ్ కేసులో సింగిల్ క్యాష్ ఫ్లోనా మల్టిపుల్ క్యాష్ ఫ్లోసా? మల్టిపుల్ క్యాష్ ఫ్లోస్. దట్టు ఈవెన్ క్యాష్ ఫ్లోసా అన్ఈవెన్ క్యాష్ ఫ్లోసా? అన్ఈవెన్ క్యాష్ ఫ్లోస్. రెచ్చిపోవడమే ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ క్యాష్ ఫ్లోని ఎక్కడికి లాక్కొని రావాలమ్మా, ప్రెసెంట్. మరి తీసుకొచ్చేద్దామమ్మా ప్రెసెంట్ లోకి. ఎండ్ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ ఇయర్ కిतना అరే 1.35 డివైడెడ్ బై 1 ప్లస్ ఐ. ఐ అంటే నథింగ్ బట్ ఏంటి, డిస్కౌంటింగ్ రేట్, ఎక్స్పెక్టెడ్ రేట్ ఆఫ్ రిటర్న్ ఆఫ్ ద ఇన్వెస్టర్. మరి ఇన్వెస్టర్ బాబాయ్ ఎంత ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాడమ్మా, వాడి మనసు ఎంత కోరుకుంటుంది, 12% హోల్ టు ద పవర్ ఆఫ్ 1. ఓకే, ఫస్ట్ ఇయర్ పాకెట్ లోకి వచ్చింది. ఎండ్ ఆఫ్ ద సెకండ్ ఇయర్ కిतना है 1.458 డివైడెడ్ బై 1 ప్లస్ 12% హోల్ టు ద పవర్ ఆఫ్ 2. అండ్ అగైన్ ప్లస్ ఎండ్ ఆఫ్ ద థర్డ్ ఇయర్ కంబైన్డ్ వస్తుందమ్మా వాల్యూ ఎంత, డివిడెండ్ 1.575 ప్లస్ అలాంగ్ విత్ దట్ ఇంకేం వస్తుంది మన పాకెట్ లోకి 40 రూపీస్ డివైడెడ్ బై, అంటే నథింగ్ బట్ ఏంటమ్మా అక్కడ సేల్ వాల్యూ ప్రైస్, డివైడెడ్ బై 1 ప్లస్ 12% హోల్ టు ద పవర్ ఆఫ్ క్యా హై 3. దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు, దాన్ని సాల్వ్ చేసి ఆన్సర్ చెప్పండి ఎంత వచ్చిందమ్మా, 30. సరే ట్రై చేయండి, కరెక్ట్ కాదు చూద్దాం. కొంతమంది టెస్ట్ చేస్తున్నారు తప్ప ఆన్సర్లు చెప్పి. ఎంత 30 అన్నారు వాళ్ళు. సరే అంతేనా? సరే ఒక్కొక్క కాంపోనెంట్ చెప్తారా పోనీ? సరే చెప్పండి, ఫస్ట్ కాంపోనెంట్ చెప్పండి. క్వశ్చనే తప్ప చెప్పండి, ఇంకా క్వశ్చన్ తప్పు, నేను చెప్పడమే తప్ప అని చెప్పండి ఇంకా ఆఖరికి. టోటలా? సరే ఇండివిజువల్గా చెప్పండి, సో దట్ ఎక్కడ మిస్టేక్ అయిందో చెక్ చేసుకుంటారు కొంతమంది. ఎంత? 1.205 ప్లస్ 1.162 ప్లస్ ఒకటేనా? మళ్ళీ అరగంట చెప్పండి అమ్మా, అది లాస్ట్ది. 29.59 టోటల్ 31.96 పర్ షేర్. ఆన్సర్ వచ్చింది ఎవరికైనా? ఇప్పుడు కాదు, అదేలే 2 రూపీస్ 33 అని చెప్పాం అంతేనా? ఓకే అమ్మా, 31.96. బట్ డిఫరెన్స్ అర్థం చేసుకోండి. ఫార్ములా అనేది ఈజీగానే మనం సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాం, అది ఇంపార్టెంట్ కాదు, ఏ కేసులో యూజ్ చేయాలనేది ఇంపార్టెంట్. చెప్పండి అమ్మా, ఆ పీ నాట్ ఇస్ ఈక్వల్ టు d1 డివైడెడ్ బై కేఈ మైనస్ జీ. ఏ వాల్యూ సార్? ఇంట్రిన్సిక్ వాల్యూ. ఇట్ ఈస్ నాట్ మార్కెట్ వాల్యూ, ఇట్ ఈస్ నాట్ బుక్ వాల్యూ, బికాస్ వీఆర్ బ్రింగింగ్ ద ఫ్యూచర్ బెనిఫిట్స్ టు ద ప్రెసెంట్. బట్ ఎక్కడ పడితే అక్కడ వాడేస్తామా ఫార్ములా అన్నో. ఏ కేసులో యూజ్ చేయాలమ్మా? ఓన్లీ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ పర్పెచ్యుటీ, ఇండెఫినెట్ పీరియడ్ అయితే యూజ్ చేయాలి. మరి ఇండెఫినెట్ పీరియడ్ కాదు, డెఫినెట్ పీరియడ్. ఏం చేస్తాం, మన క్యాష్ ఫ్లోస్ తెలుసు కదా, సింప్లీ ఏం చేస్తామమ్మా, ప్రెసెంట్ లోకి సరదాగా తెచ్చేసుకోవడం కూల్గా బై అప్లయింగ్ ద మల్టిపుల్ ఈవెన్ అండ్ మల్టిపుల్ అన్ఈవెన్ క్యాష్ ఫ్లోస్ కాన్సెప్ట్. దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ జస్ట్ ఏ బిట్. మనం డిస్కస్ చేసింది ఏంటమ్మా, ఏ బిట్. ఇప్పుడు బి బిట్ నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా, విత్ ఇన్ 1 minute మీరు ఆన్సర్ చెప్పేయాలి. సో వాట్ ఈస్ ద మాక్సిమం ప్రైస్ యూ షుడ్ బి విల్లింగ్ టు పే ఫర్ ద స్టాక్ అంటే నథింగ్ బట్ ఇక్కడ ఏం క్యాల్కులేట్ చేయాలమ్మా, సేమ్ యాజ్ యూజువల్ మాక్సిమం ప్రైస్ విల్లింగ్ టు పే ఫ్రమ్ ద పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఆఫ్ ఇన్వెస్టర్, ఐ మీన్ ఇంట్రిన్సిక్ వాల్యూ, దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు పీ నాట్. ఇఫ్ యూ బిలీవ్ దట్ ద గ్రోత్ రేట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 8%, మళ్ళీ ఇచ్చాడు
బట్ ఆల్రెడీ మనం బిలీవ్ చేస్తుంది కూడా ఎంతమ్మా 8% కెన్ బి మెయింటైన్డ్ ఇండెఫినెట్లీ అండ్ యూ రిక్వైర్ 12% రిటర్న్. ఎంతమ్మా అది 33.75. అంటే ఇందాక మీరు చెప్పింది కరెక్టే, బట్ సెకండ్ వన్కి చెప్పారు మీరు. నేనే బై మిస్టేక్ ఏంటమ్మా ఫస్ట్ వన్కి అనుకున్నా, బట్ మీరు చెప్పిన ఆన్సర్ 33.75 దేనికి అప్లై చేయాలమ్మా? సెకండ్ పాయింట్. ఎక్సలెంట్. చెప్పండమ్మా. బి పాయింట్ కేసులో intrinsic value per share P naught will be equal to, ఇక్కడ మల్టిపుల్ ఈవెన్ కాన్సెప్ట్ మల్టిపుల్ అన్ఈవెన్ కాన్సెప్ట్ కాదమ్మా, we have to use a perpetuity concept. మరి పర్పెచుయిటీ కాన్సెప్ట్ ఏంటమ్మా? D1 డివైడెడ్ బై కేఈ మైనస్ జీ. అది చూసిన వెంటనే దాని ఫామ్ మనకు అర్థం అవ్వాలి, అందుకే అది చెప్పింది థర్డ్ లాజిక్. రిటర్న్ పర్ యానం డివైడెడ్ బై ఎక్స్పెక్టెడ్ రేట్ ఆఫ్ అ రిటర్న్ దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఇన్ఫినిటీ కేస్ D1 ఎంతమ్మా? జస్ట్ నో క్యాల్కులేట్ చేసి పెట్టుకున్నాం. 1.35 డివైడెడ్ బై కేఈ కిतना है? वी ऑलरेडी नो सर, expected return is 12% minus G, growth rate. ఎంత పర్సెంట్ అమ్మా? 8%. దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 33.75 పర్ షేర్. ఓకే. అండ్ కమింగ్ టు ద లాస్ట్ వన్, చీప్ వన్. ఇఫ్ ద 8% రేట్ ఆఫ్ గ్రోత్ ఈస్ అచీవ్, what will be the price at the end of the year 3 assuming the conditions in part B? ఇది ఎక్సలెంట్ అమ్మా. ఇది పార్ట్ బి అన్నాడు అంటే ఇండెఫినెట్ పీరియడ్ అనుకోవాలా, డెఫినెట్ పీరియడా? ఇండెఫినెట్ పీరియడ్. సో ఇండెఫినెట్ పీరియడ్ కాబట్టి వితౌట్ ఎనీ డౌట్ ఆ ఇండెఫినెట్ పీరియడ్ కాన్సెప్ట్ ని బేస్ చేసుకుని ఏం క్యాల్కులేట్ చేయాలమ్మా? ప్రైస్ ఎట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద ఇయర్ విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ P3 ఇస్ ఈక్వల్ టు, తెలిసిందే కదమ్మా ఫార్ములా, P3 ఇస్ ఈక్వల్ టు, మీరు P3 లో ఇన్వెస్ట్ చేస్తే ఎప్పుడు వస్తామా? D4. అర్థమవుతుందా? సో దట్స్ వై D4 డివైడెడ్ బై కేఈ మైనస్ జీ. మరి D4 ఎలా వస్తామా? నార్మల్లీ అక్కడ D0 నోట్ చేసి పెట్టుకుందాం సరదాగా. 1.25 is the D0 into 1 plus G whole to the power of 4 divided by KE minus G. So previously note చేసుకుందే P3 is equal to D4 by KE minus G. So D0 is equal to 1.25 into 1 plus G. సో గ్రోత్ రేట్ కన్ఫ్యూజ్ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు, సేమ్ పర్సంటేజ్ తీసుకుంటారా బాబు, ఏడవకండి అంటున్నాడు. సో 8% తీసుకుందాం. హోల్ టు ద పవర్ ఆఫ్ క్యా హై? 4 డివైడెడ్ బై కేఈ. సేమ్ ఉందా, చేంజ్ అయిందా? సేమ్, బికాస్ సేమ్ కండిషన్స్ ఆఫ్ బి. 12% అప్లై చేసి పడేద్దాం సార్. 12% మైనస్ 8%, అంతే అమ్మా. 42.51 సార్, 512 52 ఏదో ఒకటమ్మా పర్ షేర్. అలా కాకుండా ఇంకొక ఫార్ములా కూడా అప్లై చేయొచ్చు. P0 ఇంటూ 1 ప్లస్ జీ హోల్ టు ద పవర్ ఆఫ్ 3. మీ ఓపిక అంతే సార్. నోట్ చేసుకోండి. అదే కొంతమంది ఉంటారు నాలాంటి వాళ్ళు, నోట్ చేసుకోండి, నార్మల్ స్టూడెంట్స్. డెఫినెట్ పీరియడా? నీకు 50 ఇయర్స్ ఉన్నా కానీ ఇలాగే క్యాల్కులేట్ చేయాలి, 100 ఇయర్స్ ఉన్నా కానీ ఇలాగే క్యాల్కులేట్ చేయాలి. దట్ హ్యాస్ టు బి యూజ్డ్ ఓన్లీ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ అ ఇండెఫినెట్ పీరియడ్. 500 ఇయర్స్ ఉన్నా ఇలాగే చేయాలి. ఏం అజంప్షన్? అటు 3 ఇయర్స్కి బ్రేకప్ అని చెప్తే నువ్వు ఎట్లా అనుకుంటే చెప్పట్లా? ఓకే. వంశీ, అది నోట్ చేసి స్ట్రైక్ ఆఫ్ చేసుకోండి. అర్థమవుతుందా? బికాజ్ బోత్ ద లాజిక్స్ కేసులో మనం ఏ బేసిస్ మీద క్యాల్కులేట్ చేసి డిరైవ్ చేసిన ఫార్ములా? పర్పెచుయిటీ. దట్స్ వై అది ఓన్లీ పర్పెచుయిటీ కేసులోనే యూజ్ చేయాలి.
నోట్ చేయలేదా? నోట్ చేయి ఫాస్ట్గా. ఇది అయిపోయి బోర్ కొడితే నెక్స్ట్ వన్ చేస్తూ ఉండండి సరదాగా. చెప్పండి, ఏం కావాలి చెప్పండి, మీకు చిల్ అవుతారా? నాకు చెప్పాలని లేదు కానీ సిలబస్ తప్పదు. ఏంటమ్మా ఫస్ట్ కేస్? ఏదమ్మా నెక్స్ట్ వన్? ఇంట్రిన్సిక్ వాల్యూ ఆఫ్ ఈక్విటీ పర్ షేర్ సో ప్రెసెంట్ వాల్యూ ఆఫ్ బెనిఫిట్స్ పర్ యానం. సో బ్రాకెట్లో ఏ కాన్సెప్ట్ యూజ్ చేయాలమ్మా? మల్టిపుల్ uneven cash flows concept. Note చేసుకోండి reason. It is used only in case of a indefinite period. అయిపోయిందా ఏ బిట్?
ఏమైందా? ఈ స్టోరీలో నీతి ఏంటమ్మా, ఇఫ్ ఇట్ ఆల్ స్టోరీ ఇండెఫినెట్ పీరియడ్ అయితే యూ హ్యావ్ టు యూస్ దిస్ ఫార్ములా, లైక్ పీ నాట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు d1 డివైడెడ్ బై కేఈ మైనస్ జీ. అదే డెఫినెట్ పీరియడ్ అయితే యూ హ్యావ్ టు అప్లై నార్మల్ కాన్సెప్ట్, లైక్ బ్రింగింగ్ ద ఫ్యూచర్ క్యాష్ ఫ్లోస్ టు ద ప్రెసెంట్ వాల్యూ, డివైడ్ చేసుకోవాలి ప్రెసెంట్ వాల్యూ ఫ్యాక్టర్స్ తోటి. నోట్ చేసారా? అండ్ నెక్స్ట్ వన్, తొక్కి పడేయడమే. ఏంగా ఎక్కుతుంది అదే. సరే అయిపోదా, జస్ట్ 10 minutes అంతే. క్వశ్చన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి వదిలేస్తా. ఓకే, క్వశ్చన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి వదిలేస్తా. ఫైన్. సార్ చూడమ్మా, ఇల్లుస్ట్రేషన్ 11, ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకే, కన్సిడర్ ద ఈక్విటీ షేర్ ఆఫ్ ఇండియా ఇంకార్పొరేటెడ్. అంటే వీ నీడ్ టు క్యాల్కులేట్ ద ఈక్విటీ షేర్ రిలేటెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్, ఏదో క్యాల్కులేట్ చేయాలంట. D0 that is equal to current dividend per share, that is equal to entama 3 rupees. They have given D0 equal to 3, and duration of the period of super normal growth is equal to 5 years. A wording చూస్తే భయం వేస్తుంది, బట్ ఏదో గ్రోత్ ఏదో అనడము 5 years. ఓకే ఫైన్. గ్రోత్ రేట్ డ్యూరింగ్ ద పీరియడ్ ఆఫ్ సూపర్ నార్మల్ గ్రోత్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 25%. గ్రోత్ రేట్ గివెన్ సార్ కిतना పర్సెంట్? 25%. బట్ ఆ 25% ఉండే పీరియడ్ కి ఒక క్యూట్ నేమ్ ఇచ్చాడు, ఏమంట? సూపర్ నార్మల్ గ్రోత్ పీరియడ్. మరి అది ఎన్ని ఇయర్స్ ఉంటుంది సార్ అంటే 5 years. అంటే 5 years అని మనం స్పెసిఫిక్ గా చెప్పగలుగుతున్నాం కాబట్టి డెఫినెట్ పీరియడ్ అది. ఓకే ఫైన్. అండ్ నెక్స్ట్, నార్మల్ గ్రోత్ రేట్ ఆఫ్టర్ సూపర్ నార్మల్ గ్రోత్ పీరియడ్ ఈజ్ ఓవర్ 7%. అంటే నార్మల్ గ్రోత్ రేట్ ఆఫ్టర్ సూపర్ నార్మల్ అంటే 5 years తర్వాత గ్రోత్ రేట్ ఉండదా అంటే డెఫినెట్ ఉంటుంది, బట్ నాట్ 25%. ఎంత పర్సెంట్ అమ్మా? 7%. మరి 7% ఎన్ని ఇయర్స్ ఉంటుందో చెప్పాడా మనోడు? అంటే మిస్టేక్ ఏం లేదమ్మా అక్కడ, ఇండెఫినెట్ పీరియడ్. అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ కే, ఇన్వెస్టర్స్ రిక్వైర్డ్ రేట్ ఆఫ్ రిటర్న్ 14%, దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు కేఈ, బికాస్ ఎనీ ఈక్విటీ షేర్ రిలేటెడ్ కాబట్టి వీఆర్ గోయింగ్ టు కన్సిడర్ ఇట్ యాజ్ కేఈ. ఫైండ్ ద ప్రైస్ ఆఫ్ ఈక్విటీ షేర్ అండర్ మల్టిపుల్ గ్రోత్ రేట్ మోడల్. ఇక్కడ క్వశ్చన్ లో ఉన్న మ్యాజిక్ ఏంటమ్మా, సింగిల్ గ్రోత్ రేట్ కాదు. ఎన్ని గ్రోత్ రేట్స్ ఉన్నాయి సార్? మల్టిపుల్ గ్రోత్ రేట్స్. మరి మల్టిపుల్ గ్రోత్ రేట్స్ ఉన్నాయి కదా అని చెప్పి మరి చెప్పండి, ఇక్కడ 25% తీసుకోవడం కరెక్టా? నో. ఎవరు హట్ అవుతారమ్మా? 7%. 7% తీసుకుంటే ఎవరు హట్ అవుతారమ్మా? 25%. మరి సెంటర్ చేసి యావరేజ్ తీసుకుందామా? నో. సో దానికంటూ డిఫరెంట్ థియరీ అండ్ డిఫరెంట్ అప్రోచ్ ఉంది. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఉన్న క్వశ్చన్ ని ఒక డయాగ్రామాటిక్ మేనర్ లో రిప్రజెంట్ చేస్తా. ఆఫ్టర్ దట్ ఏం చేయాలో హింట్ ఇస్తా, ట్రై చేసి ఆన్సర్ చెప్పండి. ఇగో మీకు 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 సిచ్యువేషన్ అర్థం కావట్లా, టైం చాలా తక్కువ ఉంది కాబట్టి ఆ తక్కువ టైంలో మనం ఈ కాన్సెప్చువల్లీ చెప్పుకొని ఇల్లుస్ట్రేషన్స్ అన్ని చెప్పుకొని ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్పుకోవడం అంటే ఇంకంతే. అది కావాలి, ఇది కావాలి. సరే ఓకే సార్, నోట్ చేయండి అమ్మా నాతో పాటు ఆ డయాగ్రామ్ ని. అది అట్లా ఉండాలి, మధులా ఉండాలి, ఏమనట్లేదు, చెప్పండి అంటున్నాడు. సరే, టోటల్ టైం పీరియడ్ ని 2 parts లాగా స్ప్లిట్ చేద్దామమ్మా. ఒకటి డెఫినెట్ పీరియడ్ అండ్ అనదర్ వన్ ఈజ్ ఇండెఫినెట్ పీరియడ్. మరి డెఫినెట్ పీరియడ్ గ్రోత్ రేట్ ఇస్ ఈక్వల్ టు కిतना పర్సెంటేజ్ है? 25% పర్ యానం. ఇలా ఎన్ని ఇయర్స్ వరకు ఉంటుందమ్మా టైం పీరియడ్ మనకి? 5 years. మరి 5 years దాటిన తర్వాత ఫ్రమ్ 6th year టు ఇండెఫినెట్ పీరియడ్ గ్రోత్ రేట్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఎంత పర్సెంటేజ్ అమ్మా? 7%. ఇక్కడ మీరు స్టోరీని అబ్జర్వ్ చేస్తే 2 గ్రోత్ రేట్స్ ఉన్నాయి. గ్రోత్ రేట్ 25% ఈజ్ డెఫినెట్ పీరియడ్, గ్రోత్ రేట్ 7% ఈజ్ ఇండెఫినెట్ పీరియడ్. అంటే ఒకే ఇల్లుస్ట్రేషన్ లో వీఆర్ గోయింగ్ టు యూజ్ ఇండెఫినెట్ పీరియడ్ కాన్సెప్ట్ యాజ్ వెల్ యాజ్ డెఫినెట్ పీరియడ్ కాన్సెప్ట్ ఆల్సో. దట్ ఈస్ ద రీజన్ దీనికన్నా ముందు ఏంటమ్మా ఆ ఇల్లుస్ట్రేషన్ మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాం. సో ద 2 parts లాగా స్ప్లిట్ చేసాం కాబట్టి పార్ట్ 1 అండ్ పార్ట్ 2. ఇప్పుడు మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే ఓవరాల్ స్టోరీ థింకింగ్ ఎక్కడ నుంచి స్టార్ట్ చేయాలి? ఆబ్వియస్లీ D0 సంథింగ్ ఏదో ఇచ్చి ఉంటాడు క్వశ్చన్ లో, పని పాట లేక. చెప్పండి D0 ఎంత ఇచ్చాడు అక్కడ? 3 rupees. సో D0 is equal to 3. అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ ఫస్ట్ లెట్ us ఫోకస్ ఆన్ ద ఫస్ట్ పార్ట్, బికాస్ అది ఏంటమ్మా ఈజీ, బికాస్ ఎన్ని ఇయర్స్ స్టోరీ అది? 5 years స్టోరీ. మరి ఈ 5 years స్పాన్ లో యాజ్ అ ఇన్వెస్టర్ మీకు వచ్చే బెనిఫిట్స్ తెలుసా లేదా? ఎస్. అల్టిమేట్లీ రిమెంబర్ వన్ థింగ్, P0 హియర్ వీఆర్ గోయింగ్ టు క్యాల్కులేట్ ద ఇంట్రిన్సిక్ వాల్యూ. Ultimately you have to bring future benefits to the present. మరి ఎలా సార్ ఫ్యూచర్ బెనిఫిట్స్ అంటే? ఫస్ట్ బెనిఫిట్స్ క్యాల్కులేట్ చేద్దామమ్మా. ఫస్ట్ ఇయర్ ఎండింగ్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు రిసీవ్ D1.
చెప్పండి D1 క్యాల్కులేషన్ కిतना है D0 ఇంటూ 1 ప్లస్ G ఎంత పర్సెంటేజ్ తీసుకోవాలమ్మా 25%, 7%, 25%, బికాస్ D1 ఏ రాజ్యంలో ఉందమ్మా పార్ట్ 1. సో దట్స్ వై 3 ఇంటూ 1 ప్లస్ G కిतना పర్సెంటేజ్ है 25%. చెప్పండి ఎంత వస్తుంది 3.75. ఆఫ్టర్ దట్ ఎక్కడికి వెళ్ళిపోవాలమ్మా D2. సో D2 అంటే నథింగ్ బట్ D1 కి యాడ్ చేసి పడేద్దాం 3.75 ఇంటూ 1 ప్లస్ 25%. అలా ఎవ్రీ ఇయర్ 25% గ్రో అవుతుంది. ఎంతమ్మా 4.69 6875. ఓకే 2 డెసిమల్స్ తీసుకుందాం 69. అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ D3. సో D3 ఎలా వస్తుందమ్మా 4.69 ఇంటూ 1 ప్లస్ 25%. మీ క్యాల్కులేటర్ ఆల్రెడీ ఉంటుంది కాబట్టి యాక్యురేట్గా వచ్చేస్తుంది ఎంతమ్మా 5.86. అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ D4 5.86 ఇంటూ 1 ప్లస్ 25%. చెప్పండి ఎంత 7.32. బట్ అక్కడతో స్టోరీ ఎండ్ అవ్వట్లేదమ్మా. ఫస్ట్ పార్ట్ ఎప్పుడు ఎండ్ అవుతుంది 5 years. సో 5th year ending D5 is equal to 7.32 something change into 1 plus 25%. That is equal to ఎంతమ్మా 9.16. అంటే ఇక్కడతో ఏ స్టోరీ మనం కంప్లీట్ చేసుకున్నామమ్మా ఫస్ట్ పార్ట్. ఆఫ్టర్ దట్ సెకండ్ పాయింట్ మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే D6, D7, D8 క్యాల్కులేట్ చేయొచ్చా లేదా? ఎస్. బట్ ఎండ్ పాయింట్ లేదమ్మా, ఇండెఫినెట్ పీరియడ్. మరి ఫస్ట్ మనం ఏం చేద్దాం సార్ అంటే లెట్ us కంక్లూడ్ పార్ట్ 2 స్టోరీ. మరి పార్ట్ 2 స్టోరీ ఎలా కంక్లూడ్ చేద్దాం సార్ అంటే వీ హ్యావ్ టు బ్రింగ్ ఆల్ ద బెనిఫిట్స్ ఆఫ్ పార్ట్ 2 మరి ఎక్కడికి తీసుకుని రావాలమ్మా టు ద బిగినింగ్ ఆఫ్ పార్ట్ 2. సో మళ్ళీ రిపీట్ చేస్తున్నా, స్టోరీ అనేది ఎక్కడికి ఎంటర్ అయిపోయామమ్మా పార్ట్ 2. ఫస్ట్ పార్ట్ 2ని క్లోజ్ చేసి పడేద్దాం. మరి పార్ట్ 2ని క్లోజ్ చేయాలంటే సింపుల్ సార్, పార్ట్ 2లో ఉన్న బెనిఫిట్స్ అన్నిటిని కూడా ఎక్కడికి లాక్కొని రావాలమ్మా బిగినింగ్ ఆఫ్ పార్ట్ 2. మరి బిగినింగ్ ఆఫ్ పార్ట్ 2 ఎక్కడ బిగినింగ్ అవుతుందమ్మా ఎండింగ్ ఆఫ్ ద 5th year ఆర్ ఎల్స్ బిగినింగ్ ఆఫ్ ద 6th year. మరి ఎండింగ్ ఆఫ్ ద 5th year అంటున్నాం కాబట్టి చెప్పండమ్మా అక్కడ మనం క్యాల్కులేట్ చేసుకునే ప్రైస్ ని P5 అంటామా, P4, P6? ఎక్కడ క్యాల్కులేట్ చేస్తాం ఎండ్ ఆఫ్ ద 5th year. సో దట్స్ వై వీఆర్ గోయింగ్ టు కాల్ ఇట్ యాజ్ P5. P5 అంటే ఏమీ లేదమ్మా ఇజ్ ఈక్వల్ టు ప్రెసెంట్ వాల్యూ ఆఫ్ D6, D7, D8 టిల్ ఇండెఫినెట్ పీరియడ్. ఇంకొకసారి చెప్తాను కొబ్బడకండి. పార్ట్ 2 మనం డిస్కస్ చేసుకుంటాం. డెఫినెట్ పీరియడా, ఇండెఫినెట్ పీరియడా? ఇండెఫినెట్ పీరియడ్. ఫస్ట్ దాన్ని క్లోజ్ చేసి పడేద్దాం. ఇండెఫినెట్ పీరియడ్ ఉంటే హెడ్ ఏక్ మనకి. మరి దాన్ని క్లోజ్ చేయాలంటే సింపుల్ సార్, అక్కడ ఉన్న బెనిఫిట్స్ అన్నిటిని కూడా ఎక్కడికి లాక్కొని రావాలమ్మా బిగినింగ్ ఆఫ్ దాట్ పార్ట్ 2. బిగినింగ్ ఆఫ్ పార్ట్ 2 అంటే ఎక్కడికి వెళ్ళిపోవాలి చూసుకుంటూ ఎండింగ్ ఆఫ్ ద 5th year. అంటే సింపుల్ సార్ D6, D7, D8, D9 టిల్ ఇండెఫినెట్ పీరియడ్ ఉన్న డివిడెండ్స్ అన్నిటిని కూడా ఎక్కడికి లాక్కొని వెళ్ళాలమ్మా P5. సో దాన్నే మనం ఏమంటాం ప్రెసెంట్ వాల్యూ ఆఫ్ బెనిఫిట్స్ ఆఫ్ పార్ట్ 2. మరి దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు P5 మనం ఎలా క్యాల్కులేట్ చేయాలి అంటే ఇందాక మల్టిపుల్ ఇల్లుస్ట్రేషన్స్ చూసామమ్మా. P5 ఇస్ ఈక్వల్ టు ఫార్ములా ఏంటి D6 డివైడెడ్ బై KE మైనస్ G. అంతే కదా. P0 is equal to D1 divided by KE minus G. Here P5 is equal to D6 divided by KE minus G. అంటే సెకండ్ పార్ట్ లో ఉన్న అన్నిటిని డిస్కౌంటింగ్ చేస్తాం. మరి D6 క్యాల్కులేట్ చేయగలుగుతామా లేదా? ఎస్. చెప్పండి ఫార్ములా క్యా హే D5 ఇంటూ 1 ప్లస్ G. జస్ట్ ఒక గ్రోత్ రేట్ యాడ్ చేద్దాం KE మైనస్ G. దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు P5 is equal to D5 ఎలా వస్తుందో మనకి ఆల్రెడీ క్యాల్కులేటెడ్ 9.16 ఇంటూ 1 ప్లస్ G ఎంత పర్సెంట్ తీసుకోవాలో చెప్పండి. 25%, 7%? 7%. బికాస్ మనం డిస్కస్ చేసుకునేది ఏంటమ్మా పార్ట్ 2. దట్స్ వై యూ హ్యావ్ టు కన్సిడర్ 7%. సరే అదే తీసుకుందాం. 7% డివైడెడ్ బై KE. KE ఆల్రెడీ మనకు తెలిసిందే, క్లియర్ గా ఇచ్చేసాడు. ఎంత పర్సెంట్ అమ్మా 14% మైనస్ 7% విచ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు చెప్పండి ఎంతో 1 ఎగ్జాక్ట్ వచ్చిందా 139.99 సంథింగ్ ఎంత వచ్చిందమ్మా 140 పర్ షేర్. అంటే ఇక్కడతో స్టోరీ మనం ఎండ్ చేస్తే మనకేం కనబడుతున్నాయమ్మా ద బెనిఫిట్స్ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ పార్ట్ అవన్నీ కనబడుతున్నాయి. అండ్ కమింగ్ టు ద బెనిఫిట్స్ ఆఫ్ సెకండ్ పార్ట్ ఫ్యూచర్ లో ఎక్కడ పడితే అక్కడ లేవమ్మా, అవి పద్ధతిగా పూల్ చేసి ఎక్కడికి లాక్కొచ్చేసాం ఎండ్ ఆఫ్ ద 5th year హూజ్ వాల్యూ ఈజ్ 140 రూపీస్. అంటే ఆ 140 చూసిన వెంటనే మీకేం కనిపించాలమ్మా సెకండ్ పార్ట్ ఫ్యూచర్ బెనిఫిట్స్.
మరి దాన్ని ఎలాగో ప్రెసెంట్లోకి లాక్కొచ్చాం కాబట్టి ఇప్పుడు మీరు స్టోరీని అబ్జర్వ్ చేస్తే మీకు వచ్చే బెనిఫిట్స్ ఏంటి సార్ అనేది మళ్ళీ ఇక్కడ నోట్ చేసుకుందాం. ఎండ్ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ ఇయర్ ఎంత వస్తుందమ్మా 3.75. ఎండ్ ఆఫ్ ద సెకండ్ ఇయర్ ఎంత వస్తుందమ్మా 4.69. ఎండ్ ఆఫ్ ద థర్డ్ ఇయర్ కిतना है 5.86. ఎండ్ ఆఫ్ ద ఫోర్త్ ఇయర్ ఎంత వస్తుందమ్మా 7.32. ఎండ్ ఆఫ్ ద ఫిఫ్త్ ఇయర్ కిतना అరే 9.16. దట్ ఈస్ ద స్టోరీ ఆఫ్ ఫస్ట్ పార్ట్. మరి సెకండ్ పార్ట్ ని కూడా పూల్ చేసి ఇక్కడికి లాక్కొచ్చాం కాబట్టి P5 is equal to 140. అంటే ఒక ఇండెఫినెట్ స్టోరీని డెఫినెట్ స్టోరీలోకి కన్వర్ట్ చేసామా లేదా? ఎస్. అంటే మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ప్రీవియస్ ఇల్లుస్ట్రేషన్ పార్ట్ ఏలో మీకు ఎలాగైతే రిప్రజెంట్ చేసిందో D1 D2 D3 P3, అలాగే ఇక్కడ మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే సేమ్ అదే కాన్సెప్ట్ D1 D2 D3 D4 D5 అండ్ P5. ఇంకా రెచ్చిపోవడమే. డెఫినెట్ పీరియడా ఇండెఫినెట్ పీరియడా? డెఫినెట్ పీరియడ్. మరి ప్రెసెంట్ వాల్యూలోకి లాక్కొని రావాలంటే మళ్ళీ చిన్నపిల్లలాగా D0 డివైడెడ్ బై KE మైనస్ G అట్లా చేస్తారా? నో. ఏ కాన్సెప్ట్ అప్లై చేయాలి? మల్టిపుల్ ఈవెన్ క్యాష్ ఫ్లోస్. మరి ఇది కూడా క్యాల్కులేట్ చేద్దాం, ఎలాగో ఇక్కడ వరకు చేసాం కాబట్టి. ఎండ్ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ ఇయర్ 3.75 డివైడెడ్ బై డిస్కౌంటింగ్ చేయాలి 1 ప్లస్ డిస్కౌంటింగ్ రేట్ ఎంత పర్సెంట్ అమ్మా 14%. సో 14% హోల్ టు ద పవర్ ఆఫ్ 1 ప్లస్ 4.69 divided by 1 plus 14% square plus 5.86 divided by 1.14% Q. అర్థమవుతుందా? సేమ్ లైక్ ప్రీవియస్ ఇల్లుస్ట్రేషన్ A bit plus 7.32 divided by 1 plus 14% whole to the power of 4 plus last end of the fifth year 9.16 plus 140 divided by 1 plus 14% whole to the power of 5. ఉన్న ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్నిటిని ఎక్కడికి లాక్కొస్తున్నామమ్మా ప్రెసెంట్ P0. దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు దీన్ని సాల్వ్ చేస్తే పద్ధతిగా ఎంత వస్తామా మనకి 92.45 పర్ షేర్. దిస్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ క్యాల్కులేషన్ ఆఫ్ P0. అర్థమవుతుందా? సో ఫ్యూచర్లో ఎప్పుడు చేసినా ప్రీవియస్ ఇల్లుస్ట్రేషన్ కరెంట్ ఇల్లుస్ట్రేషన్ ని లింక్ చేయండి. కరెంట్ ఇల్లుస్ట్రేషన్ లో 2 కాన్సెప్ట్స్ ఉన్నాయి. వన్ ఈజ్ డెఫినెట్ అండ్ అనదర్ వన్ ఈజ్ ఇండెఫినెట్. సో ఇండెఫినెట్ ని పూల్ చేసి చీపో అని చెప్పి ఎక్కడ పడేయాలమ్మా P5. అప్పుడు స్టోరీలు ఏముంటాయి D1 to D5 యాజ్ వెల్ యాజ్ P5. అంటే ఇండెఫినెట్ స్టోరీ హ్యాస్ బీన్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ డెఫినెట్ పీరియడ్ స్టోరీ. ఆ డెఫినెట్ పీరియడ్ స్టోరీలో ఉన్న ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్నిటిని ఎక్కడ తీసుకెళ్ళాలమ్మా ప్రెసెంట్ వాల్యూ బై అప్లయింగ్ విచ్ కాన్సెప్ట్? ఇండెఫినెట్ పీరియడ్ కాన్సెప్టా డెఫినెట్ పీరియడా? డెఫినెట్ పీరియడ్. మల్టిపుల్ అన్ఈవెన్ క్యాష్ ఫ్లోస్ కాన్సెప్ట్. ఓకేనా? So this is all about a multi-stage growth model. Good morning all. So last class lo manam em discuss cheskunnam intrinsic value of equity. Because intrinsic value of equity telste intrinsic value of equity plus intrinsic value of preference plus intrinsic value of a debt annitli add cheste you are going to get intrinsic value of a business. Mana chapter name entamma valuation of a business. But danlo one of the components intrinsic value of equity. ఇంట్రిన్సిక్ వాల్యూ అనేది ఎవరి పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో క్యాలిక్యులేట్ చేస్తామమ్మా? ఫ్రమ్ ద పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఆఫ్ ఇన్వెస్టర్. మరి ఇన్వెస్టర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో వాల్యూ మనం ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలంటే సింప్లీ వీ హ్యావ్ టు బ్రింగ్ ఫ్యూచర్ బెనిఫిట్స్ టు ద ప్రెసెంట్ అట్ ద రేట్ ఎక్స్పెక్టెడ్ రేట్ ఆఫ్ రిటర్న్ ఆఫ్ ద ఇన్వెస్టర్. ఇక్కడ వాల్యూ ఆఫ్ ఈక్విటీ కాబట్టి ఎవరు ఎక్స్పెక్టేషన్ బేస్ చేసుకుని క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి? ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్. సో ఎక్స్పెక్టెడ్ రేట్ ఆఫ్ రిటర్న్ ఆఫ్ ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్ విల్ బి కాస్ట్ ఆఫ్ ఈక్విటీ. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ KE. మరి అది క్యాల్కులేట్ చేయాలి అంటే ఫార్ములాస్ ఉన్నాయి మనకి. వన్ ఈజ్ P0 is equal to D1 divided by KE minus G. సో డివిడెండ్ ఏం చేస్తున్నాం మనం? డిస్కౌంటింగ్. సో డివిడెండ్ అంటున్నాం కాబట్టి మన ఫోకస్ దేని మీద ఉంది? టోటల్ ఎర్నింగ్సా ఓన్లీ రియలైజ్డ్ ఎర్నింగ్సా? ఓన్లీ రియలైజ్డ్ ఎర్నింగ్స్. అలా కాదు, టోటల్ ఎర్నింగ్స్ తీసుకోవాలంటే దానికంటూ సపరేట్ ఫార్ములా ఉంది. వేర్ P0 is equal to EPS divided by KE. దాని మీద జస్ట్ 2 or 3 ఇల్లుస్ట్రేషన్స్ ఉంటాయి. ఓకే, సో ఫార్ములాస్ బేస్ చేసుకుని మనం క్యాల్కులేట్ చేసాం. బట్ లాస్ట్ క్లాస్లో ఒక మిస్టేక్ చేశారు మీరు. ఈ P0 is equal to D1 divided by KE minus G అనేది ఎక్కడ పడితే అక్కడ యూజ్ చేయడం కరెక్టా? నో. అదే కాన్సెప్ట్లో యూజ్ చేయాలి ఓన్లీ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఇండెఫినైట్ పీరియడ్. అదే డెఫినైట్ పీరియడ్ ఫిక్స్డ్ ఇయర్స్ తెలుసు, 4 years 5 years 10 years అంటే అప్పుడు ఏం చేయాలి? పద్ధతిగా వాటికి క్యాష్ ఫ్లోస్ అవి నోట్ చేసుకుని వాటిని ఏం చేయాలమ్మా ప్రెజెంట్లోకి తీసుకొని రావాలి బై అప్లయింగ్ మల్టిపుల్ అన్ఈవెన్ క్యాష్ ఫ్లోస్ కాన్సెప్ట్. సో కాన్సెప్ట్ నెంబర్ 2 టైం వాల్యూ ఆఫ్ మనీలో డిస్కస్ చేసాం. సో దాన్ని బేస్ చేసుకుని లాస్ట్ క్లాస్ ఎండింగ్లో ఏం డిస్కస్ చేసుకున్నాం మనం? 2 stage మోడల్. సో 2 stage మోడల్లో సింగిల్ ఇల్లుస్ట్రేషన్లో 2 things ఉంటాయి. వన్ ఈజ్ డెఫినెట్ పీరియడ్, అనదర్ వన్ ఈజ్ ఇండెఫినెట్ పీరియడ్. సో పార్ట్ 1 అండ్ పార్ట్ 2. పార్ట్ 2 ఏంటమ్మా? ఇండెఫినెట్ పీరియడ్.
సో దట్స్ వై పార్ట్ 2లో ఉన్న డివిడెండ్స్ అన్నిటిని ఎక్కడికి లాక్కొచ్చాం మనం, బిగినింగ్ ఆఫ్ ద పార్ట్ 2, అది ఎండింగ్ ఆఫ్ ద పార్ట్ 1 ఆర్ ఎల్స్ బిగినింగ్ ఆఫ్ ద పార్ట్ 2. అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ ఆ స్టోరీ మొత్తం ఎందులో కన్వర్ట్ అయి ఉంటుంది మనకి, డెఫినెట్ పీరియడ్. మరి డెఫినెట్ పీరియడ్లోకి స్టోరీ కన్వర్ట్ అయింది కాబట్టి అల్టిమేట్లీ మళ్ళీ ఏం చేస్తాం, మల్టిపుల్ అండ్ ఈవెన్ క్యాష్ ఫ్లోస్ కాన్సెప్ట్ యూజ్ చేసుకుని ప్రెజెంట్లోకి లాక్కొని వస్తాం. అండ్ లాస్ట్ ఇంకొక ఇల్లుస్ట్రేషన్ ఉంది, అది ట్రై చేస్తుండండి అప్పటి వరకు. సో ఇల్లుస్ట్రేషన్ నెంబర్ 11 కంప్లీట్ అయింది, నోట్ చేయలేదు కదా 11, అది సెట్ అయిన తర్వాత డిస్ప్లే చేస్తా. బట్ టైం వేస్ట్ అవ్వకుండా ఇల్లుస్ట్రేషన్ 12 చూద్దాం అప్పటి వరకు. సో చూడండి ఇల్లుస్ట్రేషన్ 12. For the first 4 years, India Incorporated is assumed to grow at the rate of 10%. ఏదో గ్రోత్ రేట్ ఇచ్చాడమ్మా 10%, బట్ 10% గ్రోత్ రేట్ అనేది ఇండెఫినెట్ పీరియడ్ అన్నాడా, ఫర్ ద ఫస్ట్ 4 years అన్నాడా, ఫర్ ద ఫస్ట్ 4 years అంటే డెఫినెట్ పీరియడా ఇండెఫినెట్ పీరియడా, డెఫినెట్ పీరియడ్, ఫైన్. After 4 years, the growth rate of the dividend is assumed to decline linearly to 6%. But after 4 years, గ్రోత్ రేట్ అనేది ఎలాగమ్మా మనకి డిక్లైన్ అవుతుందంట, ఎంత పర్సంటేజ్ అవుతుంది అంటున్నాడు, 6%. బట్ ఆఫ్టర్ 7 years, it is assumed to grow at a rate of 6% infinitely. అంటే స్టోరీ ఎలా ఉంటుందమ్మా, ఫస్ట్ ఇయర్ ఎంత ఉంటుందో చెప్పండి గ్రోత్ రేట్ 10%, సెకండ్ ఇయర్ 10%, థర్డ్ ఇయర్ 10%, ఫోర్త్ ఇయర్ 10%, ఫిఫ్త్ ఇయర్ మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే డిక్రీజ్ అవుతుందమ్మా ఎంత పర్సెంట్ కంట, 6%. బట్ డైరెక్ట్లీ 6% కాదు, లీనియర్లీ డిక్లైన్ అవుతుంది అన్నాడు కాబట్టి ఫస్ట్ ఇట్ విల్ బికమ్, ప్రీవియస్లో ఎంత పర్సెంట్ ఉందమ్మా 10%, సో డిక్లైన్ అవుతుంది కాబట్టి డైరెక్ట్లీ 6% కాదు 9%, ఆఫ్టర్ దట్ 8%, ఆఫ్టర్ దట్ 7%, ఆఫ్టర్ దట్ 6%. అంటే ఓన్లీ 6% అని ఇచ్చుంటే డైరెక్ట్లీ వీ వుడ్ హావ్ టేకెన్ 6%, బట్ లీనియర్లీ డిక్లైన్ అన్నాడు కాబట్టి ఫిఫ్త్ ఇయర్ ఏం తీసుకోవాలి, 9%, 8%, 7%, అండ్ నెక్స్ట్ ఇయర్ ఏంటమ్మా 6%. అలా ఎన్ని ఇయర్స్ ఉంటుందంట, 4 years. And after 7 years, so 7 years తర్వాత it is assumed to grow at the rate of 6% infinitely. మరి 7 years కంప్లీట్ అయిన తర్వాత ఎలాగో మీరు నోట్ చేసుకుంటే 6% వస్తుంది. ఆ 6% ఏంటమ్మా ఇంకా కంటిన్యూ అయిపోతుంది, లైక్ ఆఫ్టర్ 7 years కాబట్టి స్టోరీ ఎక్కడ స్టార్ట్ అవుతుంది, 8th year. సో 8th year, 9th year, 10th year టిల్ ఇండెఫినెట్ పీరియడ్ వరకు గ్రోత్ రేట్ విల్ రిమైన్ సేమ్. ఎంత పర్సంటేజ్ అమ్మా, 6%. ఇంకొకసారి చెప్పండి, ఫస్ట్ టు 4 years ఎంత పర్సెంట్ తీసుకోవాలి మనం, 10%. అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ ఫిఫ్త్ ఇయర్ ఎంత తీసుకోవాలమ్మా, 9%, సిక్స్త్ ఇయర్ ఎంత తీసుకోవాలి, 8%, అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ సెవెంత్ ఇయర్ ఎంత పర్సెంట్ తీసుకోవాలి, 7%. అండ్ కమింగ్ టు ద నెక్స్ట్ ఇయర్, 8th year, 9th year, 10th year ఎంత పర్సెంట్ తీసుకోవాలమ్మా, 6%. డెఫినెట్లీయా ఇండెఫినెట్లీయా, ఇండెఫినెట్లీ. ద నెక్స్ట్ ఇయర్ డివిడెండ్ ఈజ్ 2 rupees per share. అంటే నెక్స్ట్ ఇయర్ డివిడెండ్ ఈజ్ 2 rupees per share అంటే D0 లాగా కన్సిడర్ చేసుకోవాలా, D1 ఆబ్వియస్లీ, అంటే ఇప్పుడున్న ఇయర్ ఎండింగ్ది ఇచ్చింది అక్కడ D1. అదే లాస్ట్ ఇయర్ డివిడెండ్ అంటే వీ వుడ్ హావ్ కాల్డ్ ఇట్ యాజ్ D0, బట్ ఇట్ ఈస్ D1. అండ్ ద రిక్వైర్డ్ రేట్ ఆఫ్ రిటర్న్ ఈజ్ 14%. రిక్వైర్డ్ రేట్ ఆఫ్ రిటర్న్ ఆఫ్ హూమ్, ఎంటైర్ స్టోరీ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్. దట్స్ వై చెప్పినా చెప్పకపోయినా KE 14%. ఫైండ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ అ స్టాక్ అట్ ప్రెసెంట్. సో సేమ్ ప్రీవియస్ ఇల్లుస్ట్రేషన్ని బేస్ లాగా తీసుకుని ట్రై టు క్యాల్కులేట్ P0.
చూడమ్మా, first 4 years 10%, fifth year 9%, 8%, 7%, and 8 to indefinite period. How much? 6% till indefinite period. ఫస్ట్ ఏ స్టోరీ మనం కంక్లూడ్ చేయాలమ్మా? ఇండెఫినైట్ పీరియడ్ స్టోరీ. మరి ఇండెఫినైట్ పీరియడ్ స్టోరీ ఎప్పుడు స్టార్ట్ అవుతుంది? ఫ్రమ్ ద బిగినింగ్ ఆఫ్ 8th year ఆర్ ఎల్స్ ఎండింగ్ ఆఫ్ ద 7th year. సో దట్స్ వై ఫస్ట్ వీ నీడ్ టు క్యాల్కులేట్ P7. సో P7 is equal to, P7 ఎందుకు క్యాల్కులేట్ చేస్తున్నామమ్మా? ఇక్కడ లాజిక్ ఏంటి? ప్రెజెంట్ వాల్యూ ఆఫ్ డివిడెండ్స్ of 8th year to indefinite period. So 8th year to indefinite period related dividends నన్నిటిని లాక్కెళ్తున్నాం ఎక్కడికి? బిగినింగ్ ఆఫ్ ద 8th year or else ending of the 7th year. So P7 is equal to, సో ఫార్ములా ఏమవుతుందమ్మా? న్యూమరేటర్ D8 divided by KE minus G. సో KE తెలుసు, G తెలుసు, సింప్లీ we need to calculate D8. మరి D8 స్టోరీ ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ చేయాలి? ఫ్రమ్ D1. మరి క్వశ్చన్లో ఇచ్చింది D0 D1. ద నెక్స్ట్ ఇయర్ డివిడెండ్ ఈజ్ 2 rupees, దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు D1. సో D1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2. కమింగ్ టు D2, D2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 ఇంటూ 1 ప్లస్ 10%, దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంతమ్మా? ఎంత? 2.2. సో D3 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2.2 ఇంటూ 1 ప్లస్ 10%, ఎంత? 2.42. D4 is equal to 2.42 into 1 plus 10%. We get 2.666. Sorry, 2 decimals is 66. And after the D5 is equal to 2.66 into 1 plus 10% or 9%. 9%. That is equal to 2.90. And after the D6 is equal to 2.90 into 1 plus 8%, because 6th year 8%, that is equal to 3.132. And D7 is equal to 3.132 into 1 plus 7%, that is equal to 3.35. This is all about D7. But D8 allows them D7 into 1 plus G divided by KE minus G. D7 3.35 into 1 plus. అక్కడ 8th year స్టోరీ కాబట్టి ఎంత పర్సెంట్ తీసుకోవాలమ్మా? 6% divided by KE expected rate of return of the equity shareholder 14%. So 14% minus growth rate ఎంతమ్మా? 6%. That is equal to 44.39. ఇదేంటమ్మా? పర్ షేర్. అంటే ఎంటైర్ స్టోరీ ఇండెఫినెట్ స్టోరీని ఇందులో కన్వర్ట్ చేస్తున్నాం మనం డెఫినైట్ స్టోరీ. సో క్యాష్ ఫ్లోస్ మనకు తెలుసు. ఎండ్ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ ఇయర్ ఇట్ ఈజ్ 2, ఎండ్ ఆఫ్ ద సెకండ్ ఇయర్ ఇట్ ఈజ్ 2.2, ఎండ్ ఆఫ్ ద థర్డ్ ఇయర్ ఇట్ ఈజ్ 2.42, 2.66, ఎండ్ ఆఫ్ ద ఫిఫ్త్ ఇయర్ 2.9, 3.132, and last end of the 7th year D7 is equal to 3.35. And not only this D7, already P7 మనం క్యాల్కులేట్ చేసి పెట్టుకున్నాం. ఎంతమ్మా? 44.39. సో సింప్లీ వీటన్నిటిని డిస్కౌంట్ చేసి ప్రెజెంట్లోకి లాక్కొస్తే వాల్యూ ఆఫ్ స్టాక్ అట్ ప్రెజెంట్ వచ్చేస్తాం మనకి. సో వాల్యూ ఆఫ్ షేర్ at present P0 is equal to 2 divided by 1 plus KE. So ఎంతమ్మా? KE 14%. Divide whole to the power of 1 plus 2.2 divided by 1 plus 14% whole square. 2.42 divided by 1 plus 14% whole cube plus 2.66 divided by 1.14% whole to the power of 4 plus 2.9 divided by 1 plus 14% whole to the power of ఎంతమ్మా? 5. Plus 3.132 divided by 1 plus 14% whole to the power of 6 plus at the end of the 7th year. One is dividend at the end of the 7th year is 3.35 plus 8th to indefinite period 44.39 divided by 1 plus 14% whole to the power of 7.
దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టోటల్ సాల్వ్ చేస్తే ఎంత వస్తాం ఆన్సర్ ఎంత 28 28.68 పర్ షేర్. సో నోట్ చేయండి.
సరే నోట్ చేసారా? సరే ఇప్పటి వరకు డిస్కస్ చేసుకున్న దానికి సమ్మరీ నోట్ చేపిస్తా. సో బై ద ఎండ్ ఆఫ్ ద సమ్మరీ నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్కి లీడ్ మనకు తెలుస్తుంది. సో దట్ నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ as ప్రీవియస్ కాన్సెప్ట్స్కి లింక్ ఏంటి అనేది మనకు అర్థమవుతుంది. సో మన సబ్జెక్ట్లో ఏంటంటే మల్టిపుల్ లేయర్స్ ఉంటాయి. సో ఆ లింక్స్ అనేది మీకు అర్థమవుతే ప్రాక్టికల్ లైఫ్లో దేనికి ఏది యూజ్ అవుతుంది అనేది అర్థమవుతుంది. సో నోట్ చేయండి. ఫస్ట్ సో స్టోరీ ఎక్కడ స్టార్ట్ చేసాం? వాల్యూ ఆఫ్ బిజినెస్, బట్ దెర్ విల్ బి 3 వాల్యూస్: ఇంట్రిన్సిక్ వాల్యూ, మార్కెట్ వాల్యూ అండ్ బుక్ వాల్యూ. సో ఇంట్రిన్సిక్ వాల్యూ ఆఫ్ అ బిజినెస్ ఎలా వస్తామా? ఇంట్రిన్సిక్ వాల్యూ ఆఫ్ ఈక్విటీ ప్లస్ ఇంట్రిన్సిక్ వాల్యూ ఆఫ్ ప్రిఫరెన్స్ ప్లస్ ఇంట్రిన్సిక్ వాల్యూ ఆఫ్ డెట్. అండ్ ఆఫ్టర్ దాట్ మనం ఏం డిస్కస్ చేసుకోవడం స్టార్ట్ చేస్తాం? ఇంట్రిన్సిక్ వాల్యూ ఆఫ్ ఈక్విటీ. మరి ఇంట్రిన్సిక్ వాల్యూ ఆఫ్ ఈక్విటీ ఎలా వస్తామా? ప్రెజెంట్ వాల్యూ ఆఫ్ బెనిఫిట్స్ per annum to equity shareholder at the rate expected rate of return of the equity shareholder, simply KE. So present value of benefits per annum to equity shareholder at the rate KE. But benefits అనేది ఒక వేగ్ టర్మ్. ఆ బెనిఫిట్లో డిఫరెంట్ పర్సెప్షన్స్ ఉంటాయి. సో either we can call only dividend as a benefit, ఓన్లీ రియలైజ్డ్ ఇన్కమ్నే మనం బెనిఫిట్ లాగా అనుకుంటాం. or else you can consider total earnings as a benefit. But sometimes ఈ డివిడెండ్ ఎర్నింగ్స్ కాకుండా you may also consider cash flow as a benefit. సో డివిడెండ్ ఎర్నింగ్స్ క్యాల్కులేషన్ దేని మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది సార్ అంటే అక్రూవల్ కాన్సెప్ట్. బికాజ్ ఎర్నింగ్స్, ఈబిఐటి, ఎర్నింగ్స్ అవైలబుల్ టు ఈక్విటీ షేర్స్, ఇవన్నీ కూడా ఎలా ప్రిపేర్ చేస్తాం? ఇన్కమ్ స్టేట్మెంట్ ఆల్వేస్ బేస్డ్ ఆన్ ద అక్రూవల్ కాన్సెప్ట్. బట్ కమింగ్ టు ద లాస్ట్ వన్, డివిడెండ్ కాదు, ఎర్నింగ్స్ కాదు సార్, మేము క్యాష్ కాన్సెప్ట్ ఫాలో అవుతాం. we are going to identify cash flow per annum available to equity shares అంటే అది సపరేట్ కాన్సెప్ట్ ఉంటుంది. దట్ విల్ బి డిస్కస్డ్ ఇన్ దిస్ క్లాస్. ఆ 3 కాన్సెప్ట్స్లో ఫస్ట్ 2 కాన్సెప్ట్స్ మనకు తెలుసమ్మా. డివిడెండ్, ఆ డివిడెండ్ కోసం మనకున్న కాన్సెప్ట్ గార్డెన్ గ్రోత్ మోడల్ అంటాం, ఆర్ ఎల్స్ డివిడెండ్ డిస్కౌంట్ మోడల్. డివిడెండ్ డిస్కౌంట్ మోడల్ వేర్ P naught is equal to D1 divided by KE minus G. సో ఎర్నింగ్స్ డిస్కౌంట్ మోడల్, ఎర్నింగ్స్ డిస్కౌంట్ మోడల్ అన్నా, ఎర్నింగ్స్ క్యాపిటలైజేషన్ మోడల్ అన్నా, ఎర్నింగ్స్ ప్రైస్ మోడల్ అన్నా, బోత్ ఆర్ ఆల్ ఆర్ సేమ్. P naught is equal to, సో టోటల్ ఎర్నింగ్స్ మీద ఫోకస్ చేస్తున్నాం కాబట్టి EPS డివైడెడ్ బై KE. బట్ స్టిల్ మనం డిస్కస్ చేసుకోలేదు, బట్ మోడల్ నేమ్ నోట్ చేసుకుంటాం. క్యాష్ ఫ్లో డిస్కౌంట్ మోడల్. ఓకే, ప్రెజెంట్ వాల్యూ ఆఫ్ బెనిఫిట్స్ పర్ యానం అంటూ ఫీడ్ చేసుకుంటూ వచ్చాం. మా బెనిఫిట్స్ అనేది ఎన్ని పర్సెప్షన్స్లో ఉండొచ్చు? ఐదర్ డివిడెండ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ, ఆర్ ఎల్స్ ఎర్నింగ్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ, ఆర్ ఎల్స్ క్యాష్ ఫ్లో కాన్సెప్ట్. అండ్ నౌ పుట్ సైడ్ హెడింగ్, ఫస్ట్ 2 మోడల్స్ కంప్లీట్ అయినాయి, బట్ నౌ క్యాష్ ఫ్లో discounting or discount model.
In that concept, intrinsic value per share P naught is equal to present value of cash flows per annum available to the equity shareholders at the rate K. Saying confuse అవ్వద్దు. Present value of a dividends, present value of a earnings లాగే సింప్లీ ఇక్కడ ఏంటమ్మా instead of benefits per annum, here we are going to consider present value of cash flows per annum available to the equity shareholders at the rate as usual same discounting చేయాలంటే K. మనకు డిస్కౌంటింగ్ ఎలా చేయాలో తెలుసు, బట్ ఈ స్టోరీ మొత్తం కంక్లూడ్ అవ్వాలి అంటే ఇక్కడ మనకు న్యూ కాన్సెప్ట్ ఏంటమ్మా, హౌ టు క్యాల్కులేట్ క్యాష్ ఫ్లోస్ పర్ యానమ్ అవైలబుల్ టు ద ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్స్. అది సైడ్ హెడింగ్ నోట్ చేద్దాం మనం. సో క్యాలిక్యులేషన్ ఆఫ్ క్యాష్ ఫ్లోస్ పర్ యానమ్ అవైలబుల్ టు ది ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్. క్యాష్ డిస్కౌంటింగ్ చేయాలంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ క్యాష్ ఫ్లోస్ క్యాల్కులేట్ చేయాలి. అదే ఇప్పుడు మనం డిస్కస్ చేసుకునే కాన్సెప్ట్ క్యాల్కులేషన్ ఆఫ్ క్యాష్ ఫ్లోస్ పర్ యానమ్ అవైలబుల్ టు ది ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్స్. ఈ క్యాష్ ఫ్లోస్ పర్ యానమ్ అవైలబుల్ టు ద ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్స్నే వి కాల్ యాజ్ ఫ్రీ క్యాష్ ఫ్లోస్ టు ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్స్. And nothing but free cash flows which are available to the equity shareholders. So free cash flow to equity shareholders. So bracket lo FCFE, free cash flow to the equity shareholders. నోట్ చేశారా? సో చెప్పడమ్మా మనం డిస్కస్ చేసుకునేది ఏంటి, ఇంట్రెన్సిక్ వాల్యూ పర్ షేరే, బట్ ఏ మెథడ్ అమ్మా, క్యాష్ ఫ్లో మెథడ్. మరి క్యాష్ ఫ్లో మెథడ్ కాబట్టి ప్రెసెంట్ వాల్యూ ఆఫ్ బెనిఫిట్స్ ప్లేస్లో ఇక్కడ ఏం తీసుకున్నాం, క్యాష్ ఫ్లో పర్ యానమ్. మరి డిస్కౌంటింగ్ చేయాలంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యూనిట్ టు క్యాల్కులేట్ క్యాష్ ఫ్లో పర్ యానమ్ అవైలబుల్ టు ద ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్. దానికి ఇంకొక నేమ్ ఉందమ్మా, ఫ్రీ క్యాష్ ఫ్లో టు ద ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్. సో నెక్స్ట్ మనం అది డిస్కస్ చేసుకోబోతున్నాం, ఎవరు నోట్ చేయొద్దు, ఫార్ములా డెరివేషన్ ఉంటుంది, ఆ కాన్సెప్ట్ అంతా కంప్లీట్ అయిన తర్వాత అప్పుడు నోట్ చేపిస్తాం. అంటే మనం స్టార్టింగ్ కంప్లీట్ చేయాల్సింది అల్టిమేట్లీ ఏంటమ్మా, క్యాష్ ఫ్లోస్ అవైలబుల్ టు ద ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్స్. సో ఫ్రమ్ ద బిగినింగ్ మనం స్టార్ట్ చేసుకుంటూ వస్తే క్లాస్లో అందరికీ ఇన్కమ్ స్టేట్మెంట్ తెలిసే ఉంటుంది కదా. సో అక్కడ నుంచి స్టోరీ స్టార్ట్ చేద్దాం. అయితే మరి ఇన్కమ్ స్టేట్మెంట్ చెప్పండమ్మా, ఫస్ట్ ఎక్కడ స్టార్ట్ అవుతుంది, సేల్స్ మైనస్ వేరియబుల్ కాస్ట్ వి గెట్ కాంట్రిబ్యూషన్ మైనస్ ఆపరేటింగ్ ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ వి గెట్ ఈబిఐటి మైనస్ ఏం చేయాలమ్మా, ఇంట్రెస్ట్ వి గెట్ ఈబిటి మైనస్ ఏం చేయాలి, ట్యాక్స్ యు గెట్ ఈఏటి ఎర్నింగ్స్ ఆఫ్టర్ ట్యాక్స్. సో మైనస్ ఏం చేయాలి, ప్రిఫరెన్స్ డివిడెండ్ అల్టిమేట్లీ వి గెట్ ఎర్నింగ్స్ అవైలబుల్ టు ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్స్. బట్ జనరల్లీ ఇదే స్టోరీని ఈబిఐటి నుంచి ఈఏటి వరకు సరదాగా మనం మాడిఫై చేయొచ్చు. ఎలా మాడిఫై చేయొచ్చు సార్ అంటే, ఈబిఐటి ఇంటూ 1 - t మైనస్, చెప్పండి నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి, మైనస్, మాకు ఎలా తెలుస్తా అంటారా, ఐ ఇంటూ 1 - t చేస్తే డైరెక్ట్లీ యుల్ గెట్ ఎర్నింగ్స్ ఆఫ్టర్ ట్యాక్స్. సో తెలిసిన వాళ్ళకి ఫైన్, తెలియని వాళ్ళ కోసం చిన్న ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం ఫాస్ట్గా. లెట్ అస్ సే ఈబిఐటి ఈజ్ ఈక్వల్ టు 150. సో అండ్ ఇంట్రెస్ట్ ఏమవుతుంది అనుకుందాం, సే 100 రూపీస్ తీసుకుందాం ఎగ్జాంపుల్కి, ఈబిటి విల్ బికమ్ 50. ట్యాక్స్ రేట్ లెట్ us assume as 30%. 50 into 30% ఎంతమ్మా, 15. అండ్ ఎర్నింగ్స్ ఆఫ్టర్ ట్యాక్స్ విల్ గెట్ 35. ఇప్పుడు చెక్ చేసుకుందాం రైట్ సైడ్ కూడా, ఈబిఐటి ఇంటూ 1 - t అంటే 150 ఇంటూ 1 - 30%, దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 105.
అండ్ కమింగ్ టు ద ఇంట్రెస్ట్ ఎంత అన్నామమ్మా ఇక్కడ 100 ఇంటూ 1 మైనస్ 30% ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత 70. బ్యాలెన్స్ ఎంత వచ్చిందమ్మా 35. బోత్ ఆర్ సేమా, బోత్ ఆర్ నాట్ సేమా? బోత్ ఆర్ సేమ్. అంటే ఈబిఐటి మైనస్ ఇంట్రెస్ట్ మైనస్ ట్యాక్స్ చేసిన ఆర్ ఎల్స్ డైరెక్ట్లీ ఈబిఐటి ఇంటూ 1 మైనస్ టీ మైనస్ ఐ ఇంటూ 1 మైనస్ టీ చేసిన బోత్ ఆర్ సేమ్. చెప్పండి అమ్మా న్యూ ఫార్మాట్ ఏంటో, ఈబిఐటి ఇంటూ 1 మైనస్ టీ. నెక్స్ట్ మైనస్ ఏం చేయాలి, ఐ ఇంటూ 1 మైనస్ టీ. డైరెక్ట్లీ ఎక్కడ ల్యాండ్ అయిపోతామమ్మా, ఎర్నింగ్స్ ఆఫ్టర్ ట్యాక్స్. మరి ఎర్నింగ్స్ ఆఫ్టర్ ట్యాక్స్ నెక్స్ట్ ఏం మైనస్ చేయాలి, ప్రిఫరెన్స్ డివిడెండ్. సో డైరెక్ట్లీ మనకి ఏమొస్తుందమ్మా, ఎర్నింగ్స్ అవైలబుల్ టు ఈక్విటీ షేర్స్. సో సేమ్ ఫార్మాట్ ఇంకొక మేనర్లో నోట్ చేస్తాం. But before going further, generally free cash flow to the equity concept lo there is an assumption that there is no preference share capital. అంటే హియర్ బై మనం డిస్కస్ చేసుకునే కాన్సెప్ట్లో ఈ ఫ్రీ క్యాష్ ఫ్లో టు ద ఈక్విటీ దేని మీద డిపెండ్ అయిందమ్మా, అజంప్షన్ దెర్ ఇస్ నో ప్రిఫరెన్స్ షేర్ క్యాపిటల్. మరి ప్రిఫరెన్స్ షేర్ క్యాపిటల్ లేదు అంటే ప్రిఫరెన్స్ డివిడెండ్ ఏమైనా ఉంటుందా? నో సార్, దెర్ విల్ బి నో ప్రిఫరెన్స్ డివిడెండ్ ఆల్సో. అంటే మన లైఫ్లో మన కాన్సెప్ట్లో దెర్ విల్ బి ఓన్లీ 2 క్యాపిటల్స్, వన్ ఈజ్ డెట్, అనదర్ వన్ ఈజ్ ఈక్విటీ. అంటే దీన్ని ఫర్దర్గా సింప్లిఫై చేసి నోట్ చేసి పడేద్దాం అమ్మ. ఏమొస్తుంది చెప్పండి, ఈబిఐటి ఇంటూ 1 మైనస్ టీ మైనస్ ఏం చేయాలి సార్, ఐ ఇంటూ 1 మైనస్ టీ. డైరెక్ట్లీ మనకి ఏమొస్తుందమ్మా, ఎర్నింగ్స్ ఆఫ్టర్ ట్యాక్స్ ఆర్ ఎర్నింగ్స్ అవైలబుల్ టు ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్స్. సో సింపుల్ ఫార్మాట్, దీన్ని ఎలిమినేట్ చేసి పడేసామమ్మా, ప్రిఫరెన్స్ షేర్ క్యాపిటల్. ఇప్పుడు నేను అడిగే సింపుల్ క్వశ్చన్, ఎర్నింగ్స్ అవైలబుల్ టు ఈక్విటీ షేర్స్ అంటే రిటర్న్ అవైలబుల్ టు ఈక్విటీ షేర్ హోల్డరా కాదా? ఎస్. ఐ ఇంటూ 1 మైనస్ టీ ఏమవుతుందమ్మా, రిటర్న్ అవైలబుల్ టు డెట్ హోల్డర్. అదేంటి సార్ ఇంట్రెస్ట్ కదా అంటే, ఇఫ్ ఇట్ ఆల్ యూ థింక్ ఫ్రమ్ ద పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఆఫ్ అ డెట్ హోల్డర్, ఇంట్రెస్ట్ 100 రూపీస్ అయినా కానీ మన బాబాయ్ ఇంటికి తీసుకెళ్లేది 100 రూపీస్ కాదు, మధ్యలో గవర్నమెంట్ వెయిట్ చేస్తూ ఉంటుంది. సో గవర్నమెంట్కి ఎంత ట్యాక్స్ పే చేస్తాడమ్మా, 30 రూపీస్. బ్యాలెన్స్ వాడు ఇంటికి వెళ్ళి చిల్ అయ్యేది 100 రూపీస్ తోట, 70 రూపీస్ తోట, 70 రూపీస్. అలా కాదు, కంపెనీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఆలోచిద్దాం. 100 రూపీస్ కంపెనీకి ఇన్కమ్ అవుతుందా, ఎక్స్పెన్స్ అవుతుందా? ఎక్స్పెన్స్. మరి ఆ ఎక్స్పెన్స్కి కంపెనీకి టాక్సేషన్ బెనిఫిట్, కాస్ట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్లో డీటెయిల్గా డిస్కస్ చేసుకున్నాం. ఎంత వస్తుంది టాక్సేషన్ బెనిఫిట్? 30 రూపీస్. నెట్ ఇంట్రెస్ట్ ఎంతమ్మా, 70. అండ్ కమింగ్ టు ద ఈబిఐటి ఇంటూ 1 మైనస్ టీ. చెప్పండమ్మా, ఐ ఇంటూ 1 మైనస్ టీ రిటర్న్ అవైలబుల్ టు డెట్ హోల్డర్ అన్నాం. ఎర్నింగ్స్ అవైలబుల్ టు ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్స్, రిటర్న్ అవైలబుల్ టు ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్ అన్నాం. మరి ఈబిఐటి ఇంటూ 1 మైనస్ టీని మనం ఏమనాలో చెప్పండి, అదే నోట్ చేస్తారు. రిటర్న్ అవైలబుల్ టు హూమ్, డెట్ హోల్డరా, ఈక్విటీ షేర్ హోల్డరా? ఐ ఇంటూ 1 మైనస్ టీ రిటర్న్ అవైలబుల్ టు డెట్ హోల్డర్. ఎర్నింగ్స్ అవైలబుల్ టు ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్ ఈజ్ రిటర్న్ అవైలబుల్ టు ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్. జస్ట్ నేను అడిగే చీప్ క్వశ్చన్, ఈబిఐటి ఇంటూ 1 మైనస్ టీ ఎవరికి రిటర్న్ అవైలబుల్? రిటర్న్ అవైలబుల్ టు బోత్ డెట్ హోల్డర్ అండ్ ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్. అంతే కదమ్మా. సో రెండింటిని యాడ్ చేయాలి అంతే. ఈబిఐటి ఇంటూ 1 మైనస్ టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు, ఇది రైట్ సైడ్కి సెండ్ చేస్తే ఏమవుతుంది, ఎర్నింగ్స్ అవైలబుల్ టు ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్స్ ప్లస్ ఐ ఇంటూ 1 మైనస్ టీ. అంటే కెన్ వి కంక్లూడ్ ఈబిఐటి ఇంటూ 1 మైనస్ టీ ఇస్ నథింగ్ బట్ రిటర్న్ అవైలబుల్ టు బోత్ డెట్ హోల్డర్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్? ఎస్. ఫస్ట్ ఎవరికి పే చేస్తాం, డెట్ హోల్డర్. బ్యాలెన్స్ ఎవరి పాకెట్లోకి వస్తామా, ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్. క్లియరా? అర్థమవుతుందా? సో ఫస్ట్ ఎక్కడ స్టార్ట్ అయిందమ్మా, ఈబిఐటి ఇంటూ 1 మైనస్ టీ మైనస్ ఏం చేసాం, ఐ ఇంటూ 1 మైనస్ టీ. ఎక్కడ ల్యాండ్ అయ్యాం, ఎర్నింగ్స్ అవైలబుల్ టు ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్స్. సో ఇప్పుడు మీరు నాకు చెప్పాల్సింది సేమ్ ఇందాక డిస్కస్ చేసుకుందే, రిటర్న్ అవైలబుల్ టు ఆల్ ఇన్వెస్టర్స్. ఆల్ ఇన్వెస్టర్స్ అంటే ఎవరెవరు వస్తారు, డెట్ హోల్డర్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్. చెప్పండి ఏం నోట్ చేయాలి ఇక్కడ, ఈబిఐటి ఇంటూ 1 మైనస్ టీ. దాని నుంచి క్యూట్గా ఫస్ట్ ఎవరికి పే చేస్తామమ్మా, డెట్ హోల్డర్. ఐ ఇంటూ 1 మైనస్ టీ. బ్యాలెన్స్ ఎంత వస్తుంది మనకి, ఎర్నింగ్స్ అవైలబుల్ టు ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్. అంటే మన కాన్సెప్ట్ థింకింగ్ ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ చేస్తున్నాం సార్ అంటే, రిటర్న్ ఐ మీన్ ఎర్నింగ్స్ అవైలబుల్ టు ఆల్ ఇన్వెస్టర్స్. బట్ అల్టిమేట్లీ మన కాన్సెప్ట్ ఎర్నింగ్స్ అవైలబుల్ టు ఆల్ ఇన్వెస్టర్స్ కాదమ్మా. మన కాన్సెప్ట్ ఏంటి అక్కడ, క్యాష్ ఫ్లో పర్ యానమ్ అవైలబుల్ టు ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్. ఏం చేస్తామో మనకే తెలియదు. బట్ స్టార్టింగ్ ఎక్కడ స్టార్ట్ అయ్యామమ్మా, రిటర్న్ అవైలబుల్ టు ఆల్ ఇన్వెస్టర్స్. ఇక్కడ నుంచి సంథింగ్ ఏవేవో అడ్జస్ట్మెంట్స్ చేసుకుంటూ ఫైనల్లీ వీ హ్యావ్ టు క్యాల్కులేట్ క్యాష్ ఫ్లో పర్ యానమ్ విచ్ ఈస్ అవైలబుల్ టు హూమ్, ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్. మరి డైరెక్ట్లీ ఆ కాన్సెప్ట్లోకి వెళ్ళిపోతే పిచ్చెక్కిపోద్ది కాబట్టి మీన్ వైల్ ఒక స్టాప్ దగ్గర మనం రెస్ట్ తీసుకుంటాం.
ఆ స్టాప్ ఏంటి సార్ అంటే క్యాష్ ఫ్లో పర్ యానమ్ విచ్ ఈజ్ అవైలబుల్ టు ఆల్ ఇన్వెస్టర్స్. ఏంటమ్మా అది? ఆల్ ఇన్వెస్టర్స్. సో మళ్ళీ రిపీట్ చేస్తున్నా, స్టోరీ ఎక్కడ స్టార్ట్ చేస్తున్నామమ్మా? రిటర్న్ అవైలబుల్ టు ఆల్ ఇన్వెస్టర్స్. అది మనకు తెలుసు, ఫార్ములా ఏంటి? ఈబిఐటి ఇంటూ 1 - T. బట్ అల్టిమేట్లీ మనకు కావాల్సింది ఏంటమ్మా? క్యాష్ ఫ్లో పర్ యానమ్ అవైలబుల్ టు ద ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్. అది టోటల్ ఫార్మాట్. బట్ మీన్ వైల్ మనం ఏం క్యాల్కులేట్ చేస్తాం? క్యాష్ ఫ్లో పర్ యానమ్ అవైలబుల్ టు ఆల్ ఇన్వెస్టర్స్. అంటే ఫ్లో ఎక్కడ స్టార్ట్ అయింది? రిటర్న్. అక్కడ నుంచి మెల్లగా ఎక్కడికి ఎంటర్ అవుతామమ్మా? క్యాష్ ఫ్లో పర్ యానమ్ అవైలబుల్ టు ఆల్ ఇన్వెస్టర్స్. అండ్ ఫైనల్ డెస్టినేషన్ ఏంటి మనది? క్యాష్ ఫ్లో పర్ యానమ్ అవైలబుల్ టు ఓన్లీ ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్. సో సర్టెన్ అడ్జస్ట్మెంట్స్ ఉంటాయి, అవి స్టెప్ బై స్టెప్ డిస్కస్ చేసుకుంటూ వద్దాం. ఆ క్వశ్చన్స్ నేను అడుగుతాను, దానివల్ల క్యాష్ ఫ్లో ఇంక్రీజ్ అవుతుందా డిక్రీజ్ అవుతుందా అనేది మీరు చెప్పండి. ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అనిపిస్తే ప్లస్ చేద్దాం, డిక్రీజ్ అవుతుంది అనిపిస్తే ఏం చేద్దామమ్మా? మైనస్. అండ్ ఫస్ట్ పాయింట్ నేనే చెప్పేస్తానమ్మా, వైల్ క్యాల్కులేటింగ్ ఈబిఐటి, జస్ట్ బిఫోర్ ఈబిఐటి మనం ఏం కన్సిడర్ చేసుకుంటాం? ఆపరేటింగ్ ఫిక్స్డ్ కాస్ట్. మరి ఆపరేటింగ్ ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ అంటే ఏమేమి రావచ్చమ్మా? శాలరీస్, డెప్రిషియేషన్, ఎలక్ట్రిసిటీ, ఎట్సెట్రా సో ఆన్. అంటే వన్ ఆఫ్ ద కాంపోనెంట్స్ ఆఫ్ ఆపరేటింగ్ ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ డెప్రిషియేషన్ అనొచ్చా లేదా? ఎస్. అంటే వైల్ క్యాలిక్యులేటింగ్ ఈబిఐటి డెప్రిషియేషన్ ఏం మైనస్ చేసామమ్మా? మైనస్ చేసాం. బట్ కమింగ్ టు ద అల్టిమేట్ థింగ్, మనకు కావాల్సింది ఎర్నింగ్సా క్యాష్ ఫ్లోనా? క్యాష్ ఫ్లో. బట్ డెప్రిషియేషన్ ఈజ్ అ క్యాష్ ఎక్స్పెన్సా నాన్ క్యాష్ ఎక్స్పెన్సా? నాన్ క్యాష్ ఎక్స్పెన్స్. మరి మైనస్ చేసాం కదా ఆవేశపడి, చెప్పమ్మా ఏం చేయాలి? యాడ్ బ్యాక్. సూపర్. ప్లస్ ఏం చేయాలమ్మా ఇక్కడ? డెప్రిషియేషన్. అంటే సింపుల్ సార్, ఈబిఐటి ఇంటూ 1 - T. ఆల్రెడీ ప్రీవియస్లీ ఏం చేసాం? మైనస్ డెప్రిషియేషన్. బట్ మన క్యాష్ కాన్సెప్ట్ కావాలి కాబట్టి నాన్ క్యాష్ ఎక్స్పెన్సెస్ని ఏం చేయాలి? ఎలిమినేట్ చేయాలి. ప్రీవియస్లీ మైనస్ చేసాం, స్ట్రైక్ ఆఫ్ చేయలేం కదా, దట్స్ వై ఏం చేసామమ్మా? యాడ్ బ్యాక్. ఇది సింపుల్, చీప్. అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ 2 క్వశ్చన్స్ అడుగుతాను, అది ఇంక్రీజ్ అవుతుందా డిక్రీజ్ అవుతుందా అనేది మీరు చెప్పండి. సో నెక్స్ట్ పాయింట్ ఏంటి సార్ అంటే పర్చేజ్ ఆఫ్ ఫిక్స్డ్ అసెట్. బికాజ్ లెట్ అస్ సే ఈబిఐటి ఇంటూ 1 - T ప్లస్ డెప్రిషియేషన్ ఒక 1200 రూపీస్ ఉంది అనుకుందాం. మరి 1200 రూపీస్ మొత్తం కూడా ఇన్వెస్టర్కి పే చేయడానికి రెడీగా ఉంటుంది. అంటే మే ఆర్ మే నాట్. అలా ఎందుకు సార్ అంటే, సరే ఫైన్, నా పాకెట్లో 1200 ఉంది. ఇమీడియట్లీ ఆఫ్టర్ దట్ నేను ఏం చేశానమ్మా? పని పాట లేక ఫిక్స్డ్ అసెట్స్ని పర్చేజ్ చేశాను. లెట్ అస్ సే మెషినరీని పర్చేజ్ చేశాను. చెప్పండమ్మా, ఈ పర్చేజ్ ఆఫ్ మెషినరీ వల్ల క్యాష్ ఇన్ఫ్లో అవుతుందా క్యాష్ అవుట్ఫ్లోనా? అవుట్ఫ్లోనా? పక్కా. ఎంట్రీ లాగా మనం థింక్ చేసినా కానీ ఎలా నోట్ చేయొచ్చు? అసెట్ అకౌంట్ డేటా టు క్యాష్ అకౌంట్ ఆర్ బ్యాంక్ అకౌంట్. క్యాష్ ఇంక్రీజ్ అవుతుందా డిక్రీజా? డిక్రీజ్. మరి డిక్రీజ్ అని మీరే అంటున్నారు కాబట్టి ప్లస్ చేయాలా మైనస్ చేయాలా? మైనస్. అంటే మైనస్ ఏం చేయాలమ్మా? పర్చేజ్ ఆఫ్ ఫిక్స్డ్ అసెట్స్ ఆర్ ఎల్స్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇన్ ఫిక్స్డ్ క్యాపిటల్. మరి ఫిక్స్డ్ క్యాపిటల్ కన్సిడర్ చేసుకున్నాం కాబట్టి కరెంట్ అసెట్ని కూడా మనం కన్సిడర్ చేసుకుందాం. నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ అదే సార్, ఇంక్రీజ్ ఇన్ ద కరెంట్ అసెట్స్. లెట్ అస్ సే వన్ ఆఫ్ ద కాంపోనెంట్స్ ఆఫ్ కరెంట్ అసెట్స్ స్టాకా కాదా? ఎస్. సో పని పాట లేదు, స్టాక్ ఇంక్రీజ్ చేద్దాం అనుకున్నాం. పరిగెట్టుకుంటే ఎక్కడికి వెళ్ళిపోవాలి? మార్కెట్. ఏం పర్చేజ్ చేసామమ్మా? స్టాక్. స్టాక్ పర్చేజ్ చేయడం వల్ల క్యాష్ ఇన్ఫ్లో అవుతుందా క్యాష్ అవుట్ఫ్లో అవుతుందా? అవుట్ఫ్లోనా? పక్కా. ఎంట్రీలా చూసుకుని ఏమవుతుంది? పర్చేజెస్ అకౌంట్ డేటా టు క్యాష్. లేదు సార్, ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం, షార్ట్ టర్మ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్. మరి షార్ట్ టర్మ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అంటే ఫిక్స్డ్ అసెట్ అవుతుందా కరెంట్ అసెటా? కరెంట్ అసెట్స్. డబ్బులు ఎక్కువైనాయి, షార్ట్ టర్మ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేసాం, ఏమవుతుందమ్మా? ఎంట్రీ షార్ట్ టర్మ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అకౌంట్ డేటా టు క్యాష్. మరి క్యాష్ ఇంక్రీజ్ అవుతుందా డిక్రీజ్ అవుతుందా? డిక్రీజ్, బికాజ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేసాం. మరి ప్లస్ చేయాలా మైనస్ చేయాలా? మైనస్. అంటే ఇంక్రీజ్ ఇన్ కరెంట్ అసెట్ ఏం చేయాలమ్మా? మైనస్. అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ మరి కరెంట్ అసెట్ తీసుకున్నాం కాబట్టి కరెంట్ లయబిలిటీ కూడా కన్సిడర్ చేసుకుందాం. ఇంక్రీజ్ ఇన్ కరెంట్ లయబిలిటీ. లెట్ అస్ సే షార్ట్ టర్మ్ బారోయింగ్స్. అంటే షార్ట్ టర్మ్ బారోయింగ్స్ ఇంక్రీజ్ అవడం వల్ల క్యాష్ ఇన్ఫ్లో అవుతుందా క్యాష్ అవుట్ఫ్లో అవుతుందా? రాహుల్ చెప్పు, క్యాష్ ఇన్ఫ్లోనా క్యాష్ అవుట్ఫ్లోనా? ఇన్ఫ్లోనా? పక్కా. అక్కడ ఏమవుతుందమ్మా? ఎంట్రీ క్యాష్ అకౌంట్ డేటా టు షార్ట్ టర్మ్ బారోయింగ్స్ అకౌంట్. సో మీరే చెప్పారు, ఇంక్రీజ్ ఇన్ కరెంట్ లయబిలిటీ. ఇన్ఫ్లోనా అవుట్ఫ్లోనా? ఇన్ఫ్లో. మరి ప్లస్ చేయాలా మైనస్ చేయాలా? ప్లస్. అంతే అమ్మా, అంతకు మించి ఏమీ లేదు. అడ్జస్ట్మెంట్ చూడండి ఏం చేసాము? ఈబిఐటి ఇంటూ 1 - T. దానికి ఏం యాడ్ చేసామమ్మా? డెప్రిషియేషన్. డెప్రిషియేషన్ యాడ్ చేసిన తర్వాత నెక్స్ట్ అడ్జస్ట్మెంట్ పర్చేజ్ ఆఫ్ ఫిక్స్డ్ అసెట్. మరి ఫిక్స్డ్ అసెట్స్ కన్సిడర్ చేసుకున్నాం కాబట్టి కరెంట్ అసెట్ కూడా పర్చేజ్ చేసే ఛాన్స్ ఉందా లేదా? ఎస్. దట్స్ వై ఇంక్రీజ్ ఇన్ కరెంట్ అసెట్స్ వల్ల క్యాష్ ఇన్ఫ్లోనా క్యాష్ అవుట్ఫ్లోనా? క్యాష్ అవుట్ఫ్లో. దట్స్ వై ఏం చేసామమ్మా? మైనస్.
దానికి కరస్పాండింగ్లీ ఆపోజిట్ థింగ్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ కరెంట్ లయబిలిటీ. ఇక్కడ మైనస్ కాబట్టి ఇక్కడ ప్లస్ అని చెప్పకూడదు. ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నాం, షార్ట్ టర్మ్ బారోయింగ్స్ చేయడం వల్ల క్యాష్ ఏమవుతుందమ్మా, ఇంక్రీజ్. సో క్యాష్ ఇంక్రీజ్ కాబట్టి ప్లస్ చేసామా మైనస్ ప్లస్. సో దట్స్ వై ఇవన్నీ మనం అడ్జస్ట్ చేసిన తర్వాత మనకొచ్చే ఆన్సర్ క్యాష్ ఫ్లో పర్ యానం అవైలబుల్ టు ఆల్ ఇన్వెస్టర్స్. అంటే మీరు అందరు ఇన్వెస్టర్స్ అనుకుందాం, గర్ల్స్ అందరు కూడా డెట్ హోల్డర్స్, మీరేంటమ్మా ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్స్. మరి మీకు ఆన్సర్ చెప్పాలి కదా. అదేంటి సార్ క్యాష్ ఫ్లో 1200 రూపీస్ అన్నారు కదా, ఆ 1200 రూపీస్ ఏం చేశారు సార్ అంటే, ఫస్ట్ ఏం చెప్తా, ఫిక్స్డ్ అసెట్స్ పర్చేస్ చేశా, లెట్ us say 100 రూపీస్. 100 రూపీస్ ఇంక్రీజ్ అవుతుందా, డిక్రీజా, డిక్రీజ్. బ్యాలెన్స్ నా పాకెట్లో ఎంత ఉంటుందమ్మా, జస్ట్ 1100. సార్ 1100 ఇచ్చేయండి సార్ పని చేసుకుంటాం అన్నారు. 1100 కూడా లేదు నాన్న, కరెంట్ అసెట్ స్టాక్ పర్చేస్ చేశాను, దానికి ఒక 200 రూపీస్ అయింది అని చెప్తే, ఆ 1100 నుంచి ఇంకా ఎంత రెడ్యూస్ చేయాలమ్మా, 200. బ్యాలెన్స్ ఎంత ఉంది, 900. సరే 900 రూపీస్ ఇవ్వండి సార్ చిల్ అవుతాము అంటే, నెక్స్ట్ ఇంకొక అడ్జస్ట్మెంట్ ఉంది. ఏంటమ్మా అది, ఇంక్రీజ్ ఇన్ కరెంట్ లయబిలిటీ. షార్ట్ టర్మ్ బారోయింగ్స్ రేజ్ చేసాం. షార్ట్ టర్మ్ బారోయింగ్స్ లెట్ us టేక్ ఎన్ ఎగ్జాంపుల్, ఒక 200 రూపీస్ అనుకుందాం. అంటే ఓవరాల్గా అబ్జర్వ్ చేస్తే ఫస్ట్ 1200 రూపీస్ మైనస్ ఎంత 100, మైనస్ ఎంత 200, బ్యాలెన్స్ ఎంత ఉందమ్మా 900. బట్ ఆ 900కి ఇది ప్లస్ చేయాలా మైనస్ చేయాలా, ప్లస్. టోటల్ ఎంత అయిపోతుందమ్మా మనకి 1100. ఆ 1100 మీ అందరికి ఇస్తాను, చిల్ అవ్వండి అని చెప్పా. సో దాన్నే మనం ఏమంటాం సార్, క్యాష్ ఫ్లో పర్ యానం విచ్ ఇస్ అవైలబుల్ టు ఆల్ ఇన్వెస్టర్స్. స్టోరీ ఎక్కడి వరకు ఎండ్ అయిందమ్మా టిల్ నౌ, క్యాష్ ఫ్లో పర్ యానం అవైలబుల్ టు ఇన్వెస్టర్స్. చెప్పండి చూడకుండా, ఫస్ట్ ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ చేసాం, ఈబిఐటి ఇంటూ 1 - t. ఆ ఈబిఐటి ఇంటూ 1 - t ఏంటి, క్యాష్ ఫ్లోనా ఎర్నింగ్సా, ఎర్నింగ్స్ అవైలబుల్ టు హూమ్, ఆల్ ఇన్వెస్టర్స్. దానికి సర్టెన్ అడ్జస్ట్మెంట్ చేసామమ్మా. ఫస్ట్ అడ్జస్ట్మెంట్ ఏం చేసామో చెప్పండి, ప్లస్ డెప్రిషియేషన్. నెక్స్ట్ సంథింగ్ ఏదో మైనస్ చేసాం, ఏంటమ్మా అది, ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇన్ ఫిక్స్డ్ అసెట్స్. అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ నెక్స్ట్ టైం మైనస్ చేసామమ్మా, ఇంక్రీజ్ ఇన్ కరెంట్ అసెట్స్. అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ యాడ్ చేసాం, ఏం యాడ్ చేసాం, ఇంక్రీజ్ ఇన్ కరెంట్ లయబిలిటీస్. మరి వచ్చిన ఆన్సర్ ఏమవుతుంది సార్, క్యాష్ ఫ్లో పర్ యానం అవైలబుల్ టు ఆల్ ఇన్వెస్టర్స్. బట్ మన క్యాష్ ఫ్లో అవైలబుల్ టు ఆల్ ఇన్వెస్టర్స్ కావాలా, ఈక్విటీ కావాలా, ఈక్విటీ. అంటే మన స్టోరీలో ఎవరిని ఎలిమినేట్ చేసి పడేయాలమ్మా, డెట్ హోల్డర్స్. అంటే ఉన్న పాకెట్లో 900 రూపీస్ ఉన్నాయి, ఆ 900 రూపీస్లో టు సమ్ ఎక్స్టెంట్ ఎవరికి పే చేసేస్తామమ్మా, డెట్ హోల్డర్స్. అంటే డెట్ హోల్డర్స్కి పే చేసిన తర్వాత బ్యాలెన్స్ వచ్చేది ఎవరికి స్ప్లిట్ చేసి పడేస్తాం, ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్స్. మరి డెట్ హోల్డర్స్కి ఆబ్వియస్లీ వాళ్ళు వెయిట్ చేస్తూ ఉంటారు. డెట్ హోల్డర్స్ ఏమడుగుతారమ్మా, వాళ్ళు ఈక్విటీయా, ప్రిఫరెన్సా, ఇంట్రెస్టా, ఇంట్రెస్ట్. సో దట్స్ వై వాళ్ళకి పే చేసే అమౌంట్ మీకు రిటర్న్ పే చేస్తా అని చెప్పారు డెట్ హోల్డర్స్. మరి వాళ్ళకి పే చేసే రిటర్న్ అయ్యా ఐ ఇంటూ 1 - t, ఐ ఇంటూ 1 - t. అదే మైనస్ చేద్దామమ్మా, ఐ ఇంటూ 1 - t. అర్థమవుతుందా? ఎవరికి పే చేసామమ్మా, డెట్ హోల్డర్స్. బట్ సమ్ టైమ్స్ డెట్ హోల్డర్స్కి ఇంట్రెస్ట్ ఒకటే కాదు, బారోయింగ్స్ని రీపే చేసే థింగ్ కూడా ఉండే ఛాన్స్ ఉంటుంది. సపోజ్ ఇయర్లో రిడమ్షన్ ఆఫ్ బారోయింగ్స్ ఉన్నాయి, అదే నోట్ చేస్తాను, ప్లస్ చేయాలా మైనస్ చేయాలనేది మీరే చెప్పాలమ్మా. రీపేమెంట్ ఆఫ్ బారోయింగ్స్ చెప్పండి, ప్లస్సా మైనస్సా, రీపేమెంట్ ఆఫ్ బారోయింగ్స్ మైనస్. బికాస్ బారోయింగ్స్ ఏం చేసామమ్మా, పే చేసాం. సో ఎంట్రీ ఏమవుతుంది, జనరల్లీ బారోయింగ్స్ అకౌంట్ డెటార్ టు క్యాష్ అకౌంట్, రీపే చేసాం. సో ప్లస్సా మైనస్సా, మైనస్. అర్థమవుతుందా? అంటే ఫస్ట్ ఏం పే చేసామమ్మా, ఇంట్రెస్ట్. అలాంగ్ విత్ ద ఇంట్రెస్ట్ రిడమ్షన్ టైం అయిపోతే ఎగ్జాంపుల్కి వాళ్ళకి బారోయింగ్స్ ఏం చేసామమ్మా, రీపే చేసాం. సో దట్స్ వై ఏంటమ్మా అక్కడ మైనస్. ఇంకా లాస్ట్ ఇంకొక అడ్జస్ట్మెంట్ ఉంది, రీపేమెంట్ ఆఫ్ బారోయింగ్స్కి ఆపోజిట్ అడిషనల్ బారోయింగ్స్. అంటే రీపే చేయట్లేదమ్మా, ఫర్దర్గా నేనేం చేస్తున్నా, బారోయింగ్స్ని రేజ్ చేస్తున్నా. మరి బారోయింగ్స్ని రేజ్ చేయడం వల్ల అడిషనల్లీ ప్లస్ చేయాలా మైనస్ చేయాలా, ప్లస్సా. బికాస్ ఎంట్రీ ఏమవుతుందమ్మా, క్యాష్ అకౌంట్ డెటా టు బారోయింగ్స్ అకౌంట్. సో అదే మనం నోట్ చేద్దామమ్మా, ప్లస్. సో ఫస్ట్ ఏం చేసాం సార్, ఇంట్రెస్ట్ ప్లస్ చేసామా మైనసా, మైనస్ ఐ ఇంటూ 1 - t. సార్ నాకు ఇంట్రెస్ట్ ఒకటే కాదు, రిడమ్షన్ టైం అయిపోయింది, బారోయింగ్స్ కూడా రీపే చేయండి అంటే ఆబ్వియస్లీ రీపే చేస్తాం, పే చేస్తున్నాం. క్యాష్ ఇన్ఫ్లోనా అవుట్ఫ్లోనా, అవుట్ఫ్లో. దట్స్ వై ఏం చేసామమ్మా అక్కడ మైనస్. అలా ప్రీపేమెంట్ ఆఫ్ బారోయింగ్స్ చేస్తూనే అడిషనల్లీ పక్కనే ఒక న్యూ బారోయింగ్స్ రేజ్ చేసాము అనుకుందాం. మరి బారోయింగ్స్ రేజ్ చేయడం వల్ల ఆబ్వియస్లీ ఎంట్రీ ఏమవుతుంది, క్యాష్ అకౌంట్ డెటా టు బారోయింగ్స్. క్యాష్ ఇంక్రీజ్ అయిందా, డిక్రీజా, ఇంక్రీజ్. మరి ఇంక్రీజ్ కాబట్టి ప్లస్ చేయాలా మైనస్ చేయాలా, ప్లస్. సో ఇలా అడ్జస్ట్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడితో ఎవరి స్టోరీ ఎండ్ అయిపోయిందమ్మా, డెట్ హోల్డర్స్. బికాజ్ వాళ్ళకి పే చేయాల్సిన ఇంట్రెస్ట్, బారోయింగ్స్, ఈ అడ్జస్ట్మెంట్స్ అన్నీ అయిపోయినాయి.
సో ఓవరాల్గా బ్యాలెన్స్ ఏమొస్తుంది మనకి, క్యాష్ ఫ్లో పర్ యానం విచ్ ఇస్ అవైలబుల్ టు ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్స్. అంటే డెట్ హోల్డర్స్ అడ్జస్ట్మెంట్స్ అయిపోయిన తర్వాత బ్యాలెన్స్ వస్తుంది 700 600. ఈ 600 తోటి ఎవరు చిల్ అవుతారమ్మా, ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్స్. చెప్పండమ్మా ఫార్మాట్ ఒకసారి చూడకుండా డౌన్లోడ్ అయిపోవాలి. ఫస్ట్ స్టోరీ ఎక్కడ స్టార్ట్ అయింది, ఈబిఐటి ఇంటూ 1 - T. దానికి ఏం యాడ్ బ్యాక్ చేస్తున్నామమ్మా, డెప్రిషియేషన్. తర్వాత బ్యాలెన్స్ షీట్కి వెళ్ళిపోదాం. ఫస్ట్ ఏంటమ్మా, ఫిక్స్డ్ అసెట్స్. సో ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇన్ ఫిక్స్డ్ అసెట్స్ ప్లస్ చేయాలా మైనస్ చేయాలా, మైనస్. ఇంక్రీజ్ ఇన్ కరెంట్ అసెట్స్ ప్లస్ మైనస్ మైనస్. మరి కరెంట్ అసెట్స్ తీసుకున్నాం, కరెంట్ లయబిలిటీ కూడా తీసుకుందాం. ఇంక్రీజ్ ఇన్ కరెంట్ లయబిలిటీ వల్ల ప్లస్ అవుతుందా మైనస్ ప్లస్. ఎగ్జాంపుల్ తీసుకోవడమే, షార్ట్ టర్మ్ బారోయింగ్స్ యాడ్ చేసేస్తాం. సో అది అడ్జస్ట్ చేసిన తర్వాత మనకు వచ్చే ఆన్సర్ ఏమవుతుందమ్మా, క్యాష్ ఫ్లో పర్ యానం అవైలబుల్ టు ఆల్ ఇన్వెస్టర్. ఆల్ ఇన్వెస్టర్స్ కాదు సార్, మాకు గర్ల్స్ తోటి, ఐ మీన్ డెట్ హోల్డర్స్తో సంబంధం లేదు, మాకు ఎంత వచ్చిందో చెప్పండి అంటే డెట్ హోల్డర్స్ రిలేటెడ్ అడ్జస్ట్మెంట్స్ అన్నీ కూడా ఏం చేస్తాం అమ్మ, ప్లస్ ఆర్ మైనస్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతాం. మరి ఫస్ట్ మన థింకింగ్ ఏమొస్తుంది, డెట్ హోల్డర్స్ అన్న వెంటనే ఇంట్రెస్ట్, అది మీరే చెప్పారు, ప్లస్ చేయాలా మైనస్ చేయాలా, మైనస్. అయ్యా ఐ ఇంటూ 1 - T, ఐ ఇంటూ 1 - T. అదొకటే కాదు, బారోయింగ్స్ ఏదన్నా రీపే చేసాం, ఆబ్వియస్లీ నీకు ఎందుకు చేస్తున్నాం అనే సంబంధం లేదు, ప్లస్సా మైనస్సా, దట్స్ ఇట్. వాళ్ళకి రీపే చేసాం, క్యాష్ ఇంక్రీజ్ అవుతుందా డిక్రీజా, డిక్రీజ్. దట్స్ వై ఏం చేసాం, మైనస్ రీపేమెంట్ ఆఫ్ బారోయింగ్స్. ఆ రీపే చేస్తూనే ఏమైనా అడిషనల్ బారోయింగ్స్ రేస్ చేస్తే క్యాష్ ఇన్ఫ్లోనా క్యాష్ అవుట్ఫ్లోనా, క్యాష్ ఇన్ఫ్లో. ప్లస్ చేసామో మైనస్ ప్లస్. ఇదంతా అడ్జస్ట్ చేసిన తర్వాత అట్ లాస్ట్ బ్యాలెన్స్ ఏమొస్తుందమ్మా మనకి, క్యాష్ ఫ్లో అవైలబుల్ టు ద ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్స్. ఓకేనా, గుర్తుంటుందా సార్? నోట్ చేయండి అమ్మా ఈ కాన్సెప్ట్ అంతా కూడా. సో సైడ్ హెడ్డింగ్ ఏం నోట్ చేశారు, cash flow per annum available to equity shareholders. So cash flow per annum available to equity shareholders. So first story ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ చేసాం, ఇన్కమ్ స్టేట్మెంట్. సేల్స్ మైనస్ వేరియబుల్ కాస్ట్, కాంట్రిబ్యూషన్ మైనస్ ఆపరేటింగ్ ఫిక్స్డ్ కాస్ట్. బికాజ్ ఎగ్జామ్లో స్టోరీ ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అవుతుందో చెప్పలేం, కాంట్రిబ్యూషన్ నుంచి స్టార్ట్ అవ్వచ్చు, మరి స్టార్టింగ్ పాయింట్ ఏంటమ్మా సేల్స్. సో దట్ మనకు ఫుల్ క్లారిటీ ఉండడం కోసం బిగినింగ్ నుంచి మనం డిస్కస్ చేసుకుంటూ వచ్చాం. అండ్ మైనస్ చేస్తే ఏమొస్తుంది మనకి, ఈబిఐటి మైనస్ ఇంట్రెస్ట్ వి గెట్ ఈబిటి, మైనస్ ట్యాక్స్ ఈఏటి, మైనస్ ప్రిఫరెన్స్ డివిడెండ్ we get earnings available to equity shares. So EBIT into 1 - T minus I into 1 - T, directly we get earnings after tax. బట్ ఎవరికైనా డౌట్ ఉంటే ఇది కూడా నోట్ చేసుకోండి. ఎగ్జాంపుల్ 150 100 ఈబిటి 50, ట్యాక్స్ రేట్ 30%, 15, ఈఏటి విల్ బికమ్ 35. 150 into 1 - 30% we get 105. 100 interest into 1 - 30% you'll get 70. Balance you get 35. Both are same. So generally అయితే minus preference dividend you'll get earnings available to equity shares. However, while calculating FCFE, free cash flow to the equity, it is assumed that there is no preference share capital. However, while calculating FCFE, free cash flow to the equity, it is assumed that there is no preference share capital.
నోట్ చేశారా అందరు ఇక్కడ వరకు? అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ EBIT into 1 minus T minus I into 1 minus T, you'll get earnings available to equity shares. Return available to equity shareholders. Return available to debt holders. Return available to debt holders and equity shareholders. So EBIT into 1 minus T is the earnings available to debt holders and equity shareholders. Now స్టోరీ ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ చేసామమ్మా? EBIT into 1 minus T, that is earnings available to all investors. సంథింగ్ ఏదో అడ్జస్ట్ చేసాం. ఫస్ట్ యాడ్ బ్యాక్ డెప్రిషియేషన్, బికాజ్ మన డెస్టినేషన్ ఏంటమ్మా? క్యాష్ ఫ్లో. సో నాన్ క్యాష్ ఎక్స్పెన్సెస్ హ్యాస్ టు బి ఎలిమినేటెడ్. నోట్ చేశారు అక్కడ వరకు? ఎర్నింగ్స్ అవైలబుల్ టు ఈక్విటీ షేర్స్. ఓకే, బట్ ఈ ఎంటైర్ క్యాష్ ఫ్లో మీ పాకెట్లో రావడానికి రెడీగా ఉంటుంది అంటే నో సార్, దెర్ ఆర్ సర్టెన్ అడ్జస్ట్మెంట్స్. ఈ స్టోరీ అంతా కూడా మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే దేనికి రిలేటెడ్ ఉంటుందమ్మా? P&L అకౌంట్. బట్ బ్యాలెన్స్ షీట్ కూడా మనం ఫోకస్ చేయాలి. సో బ్యాలెన్స్ షీట్లో అసెట్స్ సైడ్ ఫస్ట్ ఏముంటుంది? ఫిక్స్డ్ అసెట్స్. అలా గుర్తుపెట్టుకోండి. సో దట్ ఏంటి స్టెప్ బై స్టెప్ డౌన్లోడ్ అయిపోతాయి. సో ఫిక్స్డ్ అసెట్స్ కాబట్టి పర్చేజ్ చేసాం. ప్లస్ చేస్తున్నామా మైనస్? మైనస్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇన్ ఫిక్స్డ్ క్యాపిటల్. ఫర్నిచర్, మెషినరీ, ఎట్సెట్రా. సో 1200 లేవురా బాబు, 100 రూపీస్ నేనేంటి ఫిక్స్డ్ క్యాపిటల్ పర్చేజ్ చేశానని చెప్తా. బ్యాలెన్స్ ఎంత ఉంటుంది? 1100. పోనీ అదేనే ఇచ్చేస్తారా? పని చేసుకుంటామన్నారు. నో, స్టాక్ పర్చేజ్ చేసాం. సో అదే చేద్దాం ఇక్కడ. మైనస్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ కరెంట్ అసెట్ ప్లస్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ కరెంట్ లయబిలిటీ. బట్ జనరల్లీ బుక్లో అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇలా ఎలాబరేటెడ్ మేనర్లో ఉండదమ్మా, షార్ట్ కట్లో ఉంటుంది. సో దాన్ని మనం అలా కన్వర్ట్ చేద్దాం. సో మైనస్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ కరెంట్ అసెట్ ప్లస్ ఏం చేసాం? ఇంక్రీజ్ ఇన్ కరెంట్ లయబిలిటీ. సో మైనస్ కామన్ నోట్ చేద్దాం. మైనస్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ కరెంట్ అసెట్స్ మైనస్ కరెంట్ లయబిలిటీస్. సో మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ఎనీహౌ ఏమవుతుందమ్మా? ప్లస్. దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ ఏమవుతుంది సార్? ఇంక్రీజ్ ఇన్ కరెంట్ అసెట్స్ మైనస్ కరెంట్ లయబిలిటీస్. చిన్నప్పుడు నేర్చుకుని ఉంటాం కదా, ఏమవుతుందమ్మా? అది వర్కింగ్ క్యాపిటల్. అంటే ఆ 2 స్టెప్స్ నోట్ చేయకుండా డైరెక్ట్లీ దీన్ని ఎలా మోడిఫై చేయొచ్చమ్మా? సింప్లీ ఇంక్రీజ్ ఇన్ వర్కింగ్ క్యాపిటల్. మరి దాని బ్యాక్గ్రౌండ్లో లాజిక్ అర్థం అవ్వాలి కాబట్టి ఫస్ట్ కరెంట్ అసెట్స్, కరెంట్ లయబిలిటీస్ విత్ వన్ ఎగ్జాంపుల్ మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాం. అదే ఎగ్జామ్లో డిక్రీజ్ ఇన్ వర్కింగ్ క్యాపిటల్ ఇచ్చాడు అనుకుందాం. అప్పుడు జస్ట్ ఏం చేస్తామో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ మైనస్ వీ హ్యావ్ టు డూ ప్లస్.
ఓకే, ఫిక్స్డ్ అసెట్స్ సెట్ చేసాం, కరెంట్ అసెట్స్ అయిపోయింది, కరెంట్ లయబిలిటీస్ కూడా అయిపోయింది. బ్యాలెన్స్ మనకేం వస్తామా, క్యాష్ ఫ్లో పర్ యానం అవైలబుల్ టు ఆల్ ఇన్వెస్టర్స్, బ్రాకెట్లో డెట్ హోల్డర్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్. బట్ ఆల్ ఇన్వెస్టర్స్ క్యాష్ ఫ్లో మనం ఆన్సర్ చెప్తే ఎవరికి ఇరిటేషన్ వస్తుంది, ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్. సెటిల్ చేసి పంపించేయండి సార్ డెట్ హోల్డర్స్కి అన్నారు. సో ఫస్ట్ ఏం పే చేస్తామమ్మా, ఇంట్రెస్ట్. సో మైనస్ ఐ ఇంటూ 1 మైనస్ టీ. అట్లా సెటిల్ చేసి పంపించేయండి అన్నప్పుడు వాళ్ళు హట్ టైం ఆ బారోయింగ్స్ కూడా ఇవ్వండి సార్ మేము ఇంటికి వెళ్ళిపోతాం అన్నారు. సరే ఇచ్చేద్దాం. మైనస్ రీపేమెంట్ ఆఫ్ బారోయింగ్స్. సో వాళ్ళకి రీపే చేయడం కోసం ఎవరి దగ్గర అడిషనల్ బారోయింగ్స్ చేసాం. ఇదంతా గేమ్ అంతే, అడిషనల్ బారోయింగ్స్ ప్లస్ మైనస్ ప్లస్ ప్లస్ అడిషనల్ బారోయింగ్స్. అంతే కదమ్మా, వాళ్ళతో ఉండే ట్రాన్సాక్షన్స్ ఏంటి, ఇంట్రెస్ట్. అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ అయితే బారోయింగ్స్ రేజ్ చేస్తాం ఆర్ ఎల్స్ రీపేమెంట్ ఆఫ్ బారోయింగ్స్ అన్నీ మనం నోట్ చేసి పడేసాం. సో బ్యాలెన్స్ వచ్చే ఫండ్స్ అన్నీ కూడా ఎవరు ఎంజాయ్ చేస్తారు, ఇంకా ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్స్. దట్స్ వై వి కాల్ ఇట్ యాజ్ క్యాష్ ఫ్లో పర్ యానం అవైలబుల్ టు ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్స్. దీన్నే మనం ఏమంటాం సార్, FCFE, ఫ్రీ క్యాష్ ఫ్లో టు ద ఈక్విటీ. బట్ క్యాష్ ఫ్లో అవైలబుల్ టు ఆల్ ఇన్వెస్టర్స్కి కూడా అనదర్ నేమ్ ఉందమ్మా. వి కాల్ ఇట్ యాజ్ FCFF, ఫ్రీ క్యాష్ ఫ్లో టు ద ఫర్మ్. ఫర్మ్ అన్న బిజినెస్ అన్న బోత్ ఆర్ సేమ్. బిజినెస్ అన్న ఫర్మ్ అన్న ఇమీడియట్లీ థింకింగ్ ఎక్కడికి వెళ్ళిపోవాలి, ఆల్ ఇన్వెస్టర్స్. సో దట్స్ వై క్యాష్ ఫ్లో అవైలబుల్ టు ఆల్ ఇన్వెస్టర్స్ అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటమ్మా, ఫ్రీ క్యాష్ ఫ్లో టు ద ఫర్మ్. బికాస్ ఫర్మ్ బిజినెస్ ఎవరిది, ఆల్ ఇన్వెస్టర్స్. సో దానిలోంచి డెట్ మనం సెటిల్ చేసి పడేస్తే బ్యాలెన్స్ ఏమొస్తుందమ్మా, ఫ్రీ క్యాష్ ఫ్లో టు ద ఈక్విటీ. అండ్ అలాగే ఈ 2 థింగ్స్ కూడా, రీపేమెంట్ ఆఫ్ బారోయింగ్స్, అడిషనల్ బారోయింగ్స్ కూడా ఇంత ఎలాబరేటివ్ మేనర్లో ఉండదమ్మా. బుక్లో ఒక షార్ట్ కట్ ఉంటుంది, అది పక్కన నోట్ చేసి పడేద్దాం. వి కాల్ ఇట్ యాజ్ ప్లస్ అడిషనల్ బారోయింగ్స్ మైనస్ రీపేమెంట్ ఆఫ్ బారోయింగ్స్. ఎగ్జాంపుల్కి 500 రూపీస్ బారో చేసాం, ఓల్డ్ బారోయింగ్స్ ఒక 300 రీపే చేస్తే నెట్ బారోయింగ్స్ ఇన్ఫ్లో ఎంత వస్తుందమ్మా, 200. 500 రీపేమెంట్ 300, బ్యాలెన్స్ నెట్ బారోయింగ్స్ ఎంతమ్మా, 200. సింప్లీ వి కాల్ ఇట్ యాజ్ ప్లస్ నెట్ బారోయింగ్స్. సో బుక్లో నెట్ బారోయింగ్స్ చూసి ఏంటమ్మా కంగారు పడద్దు. నెట్ బారోయింగ్స్ ఎలా వస్తుంది, అడిషనల్ బారోయింగ్స్ రేస్డ్ మైనస్ ఓల్డ్ బారోయింగ్స్ సెటిల్డ్. నెట్ బారోయింగ్స్. ఓకేనా. అండ్ ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఇక్కడ మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే ఎలాబరేటివ్ మేనర్ నోట్ చేసాం, షార్ట్ కట్ నోట్ చేసాం. బట్ ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఏది ఇంపార్టెంట్ అనేది నేను నోట్ చేపిస్తాను. బికాజ్ దానికి రీజన్ మళ్ళీ మీరు బుక్ చెక్ చేస్తే డిఫరెంట్ ఫార్మాట్ ఉంటుంది మన మెటీరియల్లో. మళ్ళీ FRలో కూడా వస్తుంది. వచ్చిందా, ఇంకా కాన్సెప్ట్ రాలేదా?
ఎఫ్ఆర్లో కూడా వస్తుంది. అక్కడ మళ్ళీ ఏంటమ్మా డిఫరెంట్ ఫార్మాట్ ఉంటుంది. సో కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకూడదు కాబట్టి అన్నీ నోట్ చేసి పిస్తా. సో నోట్ చేసుకుంటారండి. సో 3 కాలమ్స్ లాగా నోట్ చేసుకోండి. ఫస్ట్ ఫార్మాట్, సెకండ్ ఫార్మాట్ అండ్ థర్డ్ ఫార్మాట్. లేకపోతే ఫస్ట్ అబ్జర్వ్ చేయండి, దాన్ని బట్టి తర్వాత ప్లాన్ చేసుకోండి. మళ్ళీ అక్కడ సెట్ కాకపోతే నన్ను తిట్టుకుంటారు తర్వాత. సో స్టోరీ ఎక్కడ స్టార్ట్ చేసామమ్మ మనం? ఈబిఐటి ఇంటూ 1 - t ప్లస్ ఏం చేసాం? డెప్రిషియేషన్. ఆఫ్టర్ దాట్ మైనస్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇన్ ఫిక్స్డ్ క్యాపిటల్ అండ్ అగైన్ మైనస్ ఏం చేయాలమ్మా? ఇంక్రీజ్ ఇన్ వర్కింగ్ క్యాపిటల్. అంతేనా? అండ్ బ్యాలెన్స్ ఏమొస్తుంది మనకి? 3 కాంపోనెంట్స్ అడ్జస్ట్ చేశాక క్యాష్ ఫ్లో, ఫ్రీ క్యాష్ ఫ్లో టు ద ఫర్మ్. అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటి ఇక్కడ? క్యాష్ ఫ్లో అవైలబుల్ టు ఆల్ ఇన్వెస్టర్స్. అండ్ ఆఫ్టర్ ద డెట్ సెటిల్ చేయాలి కాబట్టి మైనస్ ఐ ఇంటూ 1 - t ప్లస్ ఏం చేయాలి? నెట్ బారోయింగ్స్. సో డైరెక్ట్లీ వి గెట్ ఫ్రీ క్యాష్ ఫ్లో టు ద ఈక్విటీ. సేమ్ ఇదే కాన్సెప్ట్ని బేస్ చేసుకుని ఇల్లుస్ట్రేషన్ డిస్కస్ చేద్దాం. చూడండి ఇల్లుస్ట్రేషన్ నెంబర్ 13. Assume that the following details are given for a firm. Sales 1 lakh, costs ఎంతమ్మా? 75,000. సో కాస్ట్ వేరియబుల్ కాస్ట్ అనుకోండి. డెప్రిషియేషన్ 20,000. ట్యాక్స్ రేట్ కిतना పర్సెంట్? 35%. చేంజ్ ఇన్ నెట్ వర్కింగ్ క్యాపిటల్ దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1000. చేంజ్ ఇన్ క్యాపిటల్ స్పెండింగ్. క్యాపిటల్ స్పెండింగ్ అంటే క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్, దట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఫిక్స్డ్ క్యాపిటల్. ఎంతమ్మా అక్కడ? 10,000. అక్కడ ఓన్లీ చేంజ్ అన్నాడు అంటే బై డిఫాల్ట్ ఏమనుకోవాలమ్మా? ఇంక్రీజ్ అనుకో. And after that interest is equal to 1000. interest annada? interest into 1 - t interest. And next the company resorts to net borrowings of 5,000 in the years. ఇందా డిస్కస్ చేసుకున్నాం నెట్ బారోయింగ్స్ కాబట్టి ప్లస్ చేయాలా మైనస్ చేయాలా? ప్లస్సేనా? ఎస్, ఆబ్వియస్లీ ప్లస్. ఎంట్రీ ఏమవుతుందమ్మా? క్యాష్ అకౌంట్ డేటా టు బారోయింగ్స్. నేను కన్ఫ్యూజ్ చేస్తాను, మీరు కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దు. క్యాల్కులేట్ FCFF అండ్ FCFE. సరదాగా ఫస్ట్ ఏం క్యాల్కులేట్ చేద్దాం? ఈబిఐటి క్యాల్కులేట్ చేద్దాం. మరి ఈబిఐటి ఎలా క్యాల్కులేట్ చేద్దాం సార్ అంటే ఫస్ట్ సేల్స్ చెప్పండి అమ్మా. ఎంతో సేల్స్? 1 lakh. సో సేల్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 lakh మైనస్ కాస్ట్ అంటే నథింగ్ బట్ డైరెక్ట్ కాస్ట్ ఆర్ ఎల్స్ వేరియబుల్ కాస్ట్. ఎంత? 75,000. 25,000. సో ఆ 25,000 ఏంటి? ఈబిఐటి కాదు, కాంట్రిబ్యూషన్. మైనస్ ఏం చేయాలమ్మా? ఆపరేటింగ్ ఫిక్స్డ్ కాస్ట్. సో బ్రాకెట్లో ఏంటమ్మా? డెప్రిషియేషన్ కూడా ఉంటుంది మనకి. దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంతమ్మా? డెప్రిషియేషన్ అక్కడ 20,000. మరి ఇది కూడా మైనస్ చేస్తే అప్పుడు బ్యాలెన్స్ ఏమొస్తుంది? ఈబిఐటి. సో ఈబిఐటి కావాలా? ఈబిఐటి ఇంటూ 1 - t. ఈబిఐటి ఇంటూ 1 - t. because EBIT into 1 - t is equal to 5,000 into 1 - tax rate ఎంత percent? 35%. బ్యాలెన్స్ ఎంత? 3,250. అర్థమవుతుందా? బికాజ్ ఈ 3,250 EBIT into 1 - అన్న వెంటనే థింకింగ్ ఎక్కడికి వెళ్ళిపోవాలి? దిస్ ఈస్ ద ఎర్నింగ్స్ విచ్ ఇస్ అవైలబుల్ టు ఆల్ ఇన్వెస్టర్స్. ఇప్పుడు మనకు ఎర్నింగ్స్ కాదు, మనకు కావాల్సింది ఏంటమ్మా? క్యాష్ ఫ్లో. సో దట్స్ వై ఫస్ట్ అడ్జస్ట్మెంట్ మనం ఏం చేయాలి? ప్లస్ చేయాలి. ప్లస్ ఏంటమ్మా? డెప్రిషియేషన్. దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డెప్రిషియేషన్ ఎంత? 20,000. నేను ఎక్స్ప్లెనేషన్ అప్పుడే చెప్పా. డెప్రిషియేషన్ ప్లస్ చేయడానికి రీజన్ ఏంటమ్మా? ఆల్రెడీ ప్రీవియస్లో మైనస్ చేసాం కాబట్టి ఇన్ ఆర్డర్ టు ఎలిమినేట్ దాట్ డెప్రిషియేషన్ దాన్ని ఏం చేస్తున్నాం? యాడ్ బ్యాక్. బట్ మెజారిటీ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్ చేసిన బ్లండర్ మిస్టేక్ ఏంటంటే ఈ డెప్రిషియేషన్ ఏంటమ్మా? మైనస్ చేయాలి. ఫస్ట్ మీరు మిస్టేక్ చేయాలి, అక్కడ మైనస్ చేసిన పశ్చాత్తాపంతో గిల్ట్ ఫీలింగ్ తోటి మళ్ళీ ఏం చేయాలమ్మా? యాడ్ బ్యాక్ చేయాలి. అంతేగాని ఓన్లీ యాడ్ బ్యాక్ చేస్తే ఏంటమ్మా? అది రాంగ్. ఓకే. సో అలా అని చెప్పి మొత్తానికి ఇగ్నోర్ చేసి పడేయద్దు. ఇక్కడ స్ట్రైక్ ఆఫ్ చేయకూడదు. బికాస్ ఫస్ట్ డెప్రిషియేషన్ మైనస్ చేయడం వల్ల ఈబిఐటి విల్ గెట్ రెడ్యూస్డ్. దానివల్ల టాక్సేషన్ బెనిఫిట్ వస్తుంది మనకి. ఫర్ ద సేక్ ఆఫ్ అ టాక్సేషన్ బెనిఫిట్ ఫస్ట్ వీ హ్యావ్ టు కన్సిడర్ డెప్రిషియేషన్. మైనస్ చేయండి, ట్యాక్స్ పే చేయండి, మళ్ళీ లాస్ట్లో ఏం చేయాలమ్మా? యాడ్ బ్యాక్ డెప్రిషియేషన్. మరి డెప్రిషియేషన్ యాడ్ బ్యాక్ చేసిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఎక్కడికి వెళ్ళిపోవాలమ్మా? బ్యాలెన్స్ షీట్. 2 క్యాపిటల్స్ ఉంటాయి, ఫిక్స్డ్ క్యాపిటల్ అండ్ వర్కింగ్ క్యాపిటల్. ఆ 2 కాంపోనెంట్స్ కన్సిడర్ చేసుకుందాం. ప్లస్సా మైనసా? మైనస్ క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్, ఫిక్స్డ్ క్యాపిటల్. మైనస్ ఏంటమ్మా? ఇంక్రీజ్ ఇన్ వర్కింగ్ క్యాపిటల్. ఫిక్స్డ్ క్యాపిటల్ ఎంత ఇచ్చాడు? 10,000. వర్కింగ్ క్యాపిటల్ ఎంతమ్మా? 1,000. సో వీటన్నిటిని అడ్జస్ట్ చేస్తే ఎంత వచ్చింది చెప్పండి? 12,000
250. This is free cash flow to the firm. మరి దీనిలో ఫస్ట్ ఎవరికి సెటిల్ చేయాలి? ప్రియారిటీ బేసిస్లో డెట్ హోల్డర్. ఫస్ట్ ఏం పే చేస్తాం? ఇంట్రెస్ట్. బట్ అయ్యా ఐ ఇంటూ 1 మైనస్ టీయా? ఐ ఇంటూ 1 మైనస్ టీ నెట్ ఆఫ్టర్ ది టాక్సెస్. మరి ఐ ఇంటూ 1 మైనస్ టీ ఒకసారి మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే ఐ ఇంట్రెస్ట్ ఎంత ఇచ్చాడమ్మా? 1000 ఇంటూ 1 మైనస్ 35%. ఎంతమ్మా? 650 ప్లస్ మైనస్ ఇది మైనస్ చేసిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఏం కావాలి మనకి? బారోయింగ్స్ ప్లస్ నెట్ బారోయింగ్స్. ఎంత ఇచ్చాడమ్మా నెట్ బారోయింగ్స్ అక్కడ? 5000. సో అది ప్లస్ చేసిన తర్వాత బ్యాలెన్స్ ఎంత? 16,600. దట్ ఈస్ ఫ్రీ క్యాష్ ఫ్లో టు ద ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్స్. సో దాంతో చిల్ అవుతారు ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్స్. సో నోట్ చేయండి.
సరే నోట్ చేశారా? సో నేను డిస్కస్ చేసుకున్నాం ఫ్రీ క్యాష్ ఫ్లో టు ద ఫర్మ్ అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ ఫ్రీ క్యాష్ ఫ్లో టు ద ఈక్విటీ ఫార్మాట్ డిస్కస్ చేసుకున్నాం అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ వీ హ్యావ్ క్యాలిక్యులేటెడ్ దట్ వాల్యూస్ ఇల్లుస్ట్రేషన్. అండ్ ఇదంతా మనం ప్రిపేర్ చేయడానికి రీజన్ ఏంటమ్మా, అసలు స్టోరీ ఎక్కడ స్టార్ట్ చేసామో చూడండి. అల్టిమేట్లీ వీ నీడ్ టు క్యాలిక్యులేట్ ఇంట్రిన్సిక్ వాల్యూ ఆఫ్ అ ఈక్విటీ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ దిస్ మోడల్. మనది ఎలా వస్తుందని నోట్ చేసుకున్నామమ్మా. ఫస్ట్ ఇంట్రిన్సిక్ వాల్యూ పర్ షేర్, ప్రెసెంట్ వాల్యూ ఆఫ్ క్యాష్ ఫ్లోస్ పర్ యానం అవైలబుల్ టు ద ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్స్. అంటే అల్టిమేట్లీ మన డ్రీమ్ ప్రాజెక్ట్ క్యాష్ ఫ్లోస్ క్యాలిక్యులేట్ చేయడం కాదు, ఫ్రీ క్యాష్ ఫ్లో టు ద ఈక్విటీ కాదు. ఫైనల్లీ మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయాల్సింది ఏంటమ్మా, ఇంట్రిన్సిక్ వాల్యూ ఆఫ్ అ షేర్. మరి అది ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలనేది చూద్దామమ్మా. సింపుల్గా ఉంటుంది, ఏముండదు. సో పుట్ సైడ్ హెడింగ్ ఇంట్రిన్సిక్ value per share as per cash discount model. So here value per share P naught is equal to present value of free cash flow to the equity per annum at the rate K. సో అక్కడ బెనిఫిట్ చేంజ్ అవుతుంది. డివిడెండ్ సమ్టైమ్స్ ఎర్నింగ్స్. నౌ ఇట్ ఈస్ ప్రెసెంట్ వాల్యూ ఆఫ్ ఫ్రీ క్యాష్ ఫ్లో టు ద ఈక్విటీ per annum at the rate expected rate of return of equity shareholder, which is denoted as KE. సో ఎగ్జాంపుల్ ప్రొవైడ్ చేస్తాను, దానికి జస్ట్ ఆన్సర్ చెప్పండి. సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ నెంబర్ 1. సో ఫ్రీ క్యాష్ ఫ్లో టు ద ఈక్విటీ is equal to 16,600 per annum. KE is equal to 12% per annum. Therefore P naught is equal to, క్వశ్చన్లో ఏమైనా గ్రోత్ రేట్ ఏమైనా కనిపిస్తుందా? నో. సో గ్రోత్ రేట్ కనిపించకపోతే ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ ఇట్ ఈస్ డివిడెండ్ డిస్కౌంట్ మోడల్, సింప్లీ ఏం చేస్తామమ్మా, P naught is equal to డివిడెండ్ డివైడెడ్ బై KE. ఎక్సెప్ట్ అక్కడ డివిడెండ్ ప్లేస్లో మనకి ఏముందమ్మా, క్యాష్ ఫ్లో. సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ డివిడెండ్ మనం ఏం నోట్ చేయాలి, క్యాష్ ఫ్లో. సింపుల్ సార్, P naught is equal to ఫ్రీ క్యాష్ ఫ్లో టు ద ఈక్విటీ డివైడెడ్ బై KE. సో డిస్కౌంట్ చేస్తున్నాం. ఏంటి సార్ దీని బ్యాక్గ్రౌండ్ లాజిక్ ఏంటి, ఇండెఫినెట్ పీరియడ్ కాన్సెప్ట్. వాల్యూ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు బెనిఫిట్ పర్ యానం డివైడెడ్ బై ఎక్స్పెక్టెడ్ రేట్ ఆఫ్ రిటర్న్. హియర్ బెనిఫిట్ పర్ యానం దగ్గర మనం ఏం కన్సిడర్ చేసుకున్నామమ్మా, ఫ్రీ క్యాష్ ఫ్లో టు ద ఈక్విటీ. దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు, చెప్పండి ఆన్సర్ ఏమవుతుందో, 16,600 డివైడెడ్ బై 12%. దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంతమ్మా, 1,38,333. ఓకేనా. సో డివిడెండ్ ప్లేస్లో ఏం నోట్ చేసుకున్నామమ్మా, ఫ్రీ క్యాష్ ఫ్లో టు ద ఈక్విటీ. బట్ అన్నిటికీ కోర్ కాన్సెప్ట్ విల్ రిమైన్ సేమ్. వాల్యూ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ పర్పెచువిటీ కాన్సెప్ట్, బెనిఫిట్ పర్ యానం డివైడెడ్ బై ఎక్స్పెక్టెడ్ రేట్ ఆఫ్ రిటర్న్. అండ్ ఇది సింపులే అమ్మ. బట్ నెక్స్ట్ వన్ జాగ్రత్తగా అనలైజ్ చేసి చెప్పండి. లాస్ట్ ఇయర్ ఫ్రీ క్యాష్ ఫ్లో టు ద ఈక్విటీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 15,000 per annum. Expected rate of return of equity shareholder is equal to 15%. Growth rate is equal to 6% per annum. Calculate P naught as per dividend discount, cash flow discount, cash flow discount model. P naught is equal to ఎంత,
1,76,666. ఓకే, సరే ఫస్ట్ ఫార్ములా ఫ్రేమ్ చేద్దామమ్మ. పీ నాట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇక్కడ గ్రోత్ అనే కాన్సెప్ట్ అప్లై అవుతుంది, రైట్? మరి గ్రోత్ అనే కాన్సెప్ట్ ఉంది కాబట్టి జనరల్లీ డివిడెండ్ ఫార్ములా చెప్పండి అమ్మా. పీ నాట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫార్ములా ఏమవుతుంది? D1 డివైడెడ్ బై కేఈ మైనస్ జీ. బట్ హియర్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ డివిడెండ్ మళ్ళీ అదే చెప్తున్నాం, ఏం తీసుకున్నామమ్మా? క్యాష్ ఫ్లో. సో అదే నోట్ చేసుకుందాం. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ డివిడెండ్ ఎక్స్పెక్టెడ్ ఫ్రీ క్యాష్ ఫ్లో టు ద ఈక్విటీ. సో నాట్ ఆ 1 ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ D1 మనం ఏం కన్సిడర్ చేసుకోవాలి? FCFE 1 డివైడెడ్ బై KE మైనస్ G, దట్ విల్ రిమైన్ సేమ్. మరి FCFE 1 లాస్ట్ ఇయర్ ఎంతో తెలుసు? FCFE నాట్ ఇంటూ 1+G గ్రోత్ రేట్ డివైడెడ్ బై KE మైనస్ G. బికాజ్ ఎర్నింగ్స్ కానీ డివిడెండ్ కానీ క్యాష్ ఫ్లో నీకు ఏది రావాలన్నా కానీ ఇమీడియట్లీ రాదు, అట్లీస్ట్ కంగారు ఆపుకోవాలి ఫర్ 1 ఫైనాన్షియల్ ఇయర్. దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు నాట్ లాస్ట్ ఇయర్ అన్నాడు. సో దట్స్ వై ఇది ఏమైపోతుందమ్మా? నాట్ 15,000 ఇంటూ 1+G గ్రోత్ రేట్ ఎంత పర్సెంట్ అమ్మా? 6% డివైడెడ్ బై KE మైనస్ G 15% మైనస్ 6%. దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1,76,666 ఆర్ ఎల్స్ 7. ఇదేంటమ్మా? వాల్యూ పర్ షేర్. ఓకే, ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ డివిడెండ్ ఇక్కడ ఏం వస్తామా? ఫ్రీ క్యాష్ ఫ్లో టు ద ఈక్విటీ. చిల్ అవుతారు. చిల్ అంటే ఏంటి? పాట పాడతారు ఎవరైనా? సరే, నోట్ చేశారా అందరూ? నోట్ చేయలేదా? సరే నోట్ చేయండి. మధు డైలాగ్ రేపు చెప్తావా? 2 days. ఎప్పుడైనా చెప్పాడా క్లాస్లో? చీరియోలో విన్నారా ఎవరైనా? 2 years బ్యాక్ ఉన్నారా చీరియో? మామూలుగా స్టేజ్ దద్దరిల్లింది, ఊపిడి అట్లా. బండ్ల గణేష్ సింగర్. సరే నోట్ చేశారా? అక్కడ సమ్మరీ దగ్గర నోట్ చేసేద్దాం, అయిపోతుంది. స్పేస్ ఉంచాం కదా, క్రియేట్ చేసుకోండి లేకపోతే. పీ నాట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు చెప్పడం. మా ఫార్ములా ఏం నోట్ చేసుకోవాలి అక్కడ? క్యాష్ ఫ్లో మోడల్ కాబట్టి ఫ్రీ క్యాష్ ఫ్లో టు ద ఈక్విటీ divided by KE minus G. There D1 here FCFE 1. మిగతాదంతా సేమ్ టు సేమ్. ఇంతటితో ఇంట్రిన్సిక్ వాల్యూ ఆఫ్ ఈక్విటీ సమాప్తం. జస్ట్ 3 మోడల్స్ ఉంటాయి: డివిడెండ్ మోడల్, ఎర్నింగ్స్ మోడల్, నెక్స్ట్ ఏంటమ్మా? క్యాష్ ఫ్లో మోడల్. నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్లో వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ ఇంట్రిన్సిక్ వాల్యూ ఆఫ్ అ ప్రిఫరెన్స్ షేర్స్, ఇంట్రిన్సిక్ వాల్యూ ఆఫ్ అ డెట్. అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ ఆ 3 కాంపోనెంట్స్ని యాడ్ చేస్తే మనకేమొచ్చేస్తామా? ఇంట్రిన్సిక్ వాల్యూ ఆఫ్ అ బిజినెస్. సో ఇంట్రిన్సిక్ వాల్యూ కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత దాన్ని అవతల పడేసి నెక్స్ట్ ఏ అప్రోచ్కి వెళ్తాం? మార్కెట్ అప్రోచ్. ఫ్లో అర్థం చేసుకుంటున్నారు కదా? సో ఇక్కడ వరకు ఏం డిస్కస్ చేసాం? ఇంట్రిన్సిక్ వాల్యూ ఆఫ్ అ ఈక్విటీ అండర్ 3 అప్రోచెస్. నెక్స్ట్ క్లాస్లో ఇంట్రిన్సిక్ వాల్యూ ఆఫ్ అ ప్రిఫరెన్స్, ఇంట్రిన్సిక్ వాల్యూ ఆఫ్ అ డెట్. దాంతో ఏం కంప్లీట్ అయిపోతుంది మనకి? ఇంట్రిన్సిక్ వాల్యూ ఆఫ్ అ బిజినెస్. ఓకేనా?
ఒక్కసారి ఈరోజు ఫార్ములాస్ డిస్కస్ చేసుకుందాం. ఫస్ట్ అసలు ఏం డిస్కస్ చేసామమ్మా ఈ క్లాస్లో? లాస్ట్ వన్ క్యాష్ ఫ్లో డిస్కౌంట్ మోడల్. అది లాస్ట్ క్లాస్లో మనకు తెలియదు, సర్దేసుకున్నారా సామాన్లు? జస్ట్ 2 minutes అంతే. సో మనకి ఇక్కడ కావాలి అంటే న్యూ కాంపోనెంట్, ఇక్కడ మన కొత్త కాంపోనెంట్ ఏంటమ్మా? ఫ్రీ క్యాష్ ఫ్లో టు ద ఈక్విటీ. దానికోసం అంత యుద్ధం చేసాం. స్టోరీ ఎక్కడ స్టార్ట్ చేసామమ్మా? ఇన్కమ్ స్టేట్మెంట్. ఫస్ట్ స్టెప్ ఏంటి? ఈబిఐటి ఇంటూ 1 - బట్ మెజారిటీ చేసే మిస్టేక్, ఈబిఐటి క్యాల్కులేషన్ అప్పుడు డెప్రిషియేషన్ ఏం చేస్తారు? ఇగ్నోర్. ఎంత కోపం ఉన్నా కానీ డెప్రిషియేషన్ ఇగ్నోర్ చేయొద్దు. ఫస్ట్ ఏం చేయాలి? మైనస్ చేసి తర్వాత ఏం చేయాలమ్మా? యాడ్ బ్యాక్ చేయాలి. చెప్పండి స్టేట్మెంట్ ఫస్ట్ ఎక్కడ స్టార్ట్ అయింది? ఈబిఐటి ఇంటూ 1 - నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి? ప్లస్ డెప్రిషియేషన్. నెక్స్ట్ ఏంటమ్మా? మైనస్ ఏం చేయాలి? ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇన్ ఫిక్స్డ్ క్యాపిటల్. నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి? మైనస్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ వర్కింగ్ క్యాపిటల్. నెక్స్ట్ ఏమొస్తుందమ్మా? ఫ్రీ క్యాష్ ఫ్లో టు ద ఫర్మ్. అంటే థింకింగ్ ఎక్కడికి వెళ్ళిపోవాలి? ఆల్ ఇన్వెస్టర్స్. మరి దానిలో ఎవరిని పక్కెళ్ళి ఆడుకోమనాలి? డెట్ హోల్డర్స్. అలా ఫస్ట్ ఏం చేస్తాం? ఇంట్రెస్ట్ మైనస్ ఐ ఇంటూ 1 - నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి? ప్లస్ నెట్ బారోయింగ్స్. లాస్ట్ ఏమొస్తుందమ్మా? ఫ్రీ క్యాష్ ఫ్లో టు ద ఈక్విటీ. ఇప్పుడు అగైన్ ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకోండి. ఎగ్జాంపుల్ నెంబర్ 3. సేమ్ డివిడెండ్ అనే కాన్సెప్ట్తో లింక్ చేసుకుని ట్రై చేయండి, ఈజీగా ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది. సో నోట్ డౌన్ ఎగ్జాంపుల్ 3. Free cash flow to the equity of last year. మరి లాస్ట్ ఇయర్ అంటున్నాం కాబట్టి అదేంటమ్మా? 1 అనుకోవాలా? నాట్. సో ఫ్రీ క్యాష్ ఫ్లో టు ద ఈక్విటీ నాట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు, let us take 1,000 rupees. So growth rate is equal to 10%. గ్రోత్ రేట్ అంటున్నాం కాబట్టి ఆబ్వియస్లీ ఏ ఫార్ములా అప్లై చేయాలమ్మా? వితౌట్ గ్రోత్ ఫార్ములానా? విత్ గ్రోత్ ఫార్ములానా? విత్ గ్రోత్. సో జస్ట్ ఈ ఫార్ములా యూజ్ చేయాలి. బట్ స్టోరీలో ట్విస్ట్ ఏంటి సార్ అంటే, గ్రోత్ రేట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 10% ఫర్ 3 years, కమా సేమ్ గ్రోత్ రేట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 5% per annum ఫ్రమ్ 4th year టు ఇండెఫినైట్ పీరియడ్. అంటే 1 growth rate కనిపిస్తున్నాయా? 2 growth rates. 2 growth rates అంటే సింగిల్ స్టేజ్ అయి ఉంటుందా? 2 stage. 2 stage. జస్ట్ లైక్ డివిడెండ్, ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ డివిడెండ్ హియర్ వీఆర్ హ్యావింగ్ FCFE. ఇంకా కావాల్సిన పదార్థాలు ఏంటమ్మా? ఎక్స్పెక్టెడ్ రిటర్న్ ఆఫ్ ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్ KE ఈజ్ ఈక్వల్ టు 20% per annum. సో క్యాల్కులేట్ intrinsic value per share P0 at present. ఇదే కాన్సెప్ట్ అమ్మా క్యాష్ డిస్కౌంట్ మోడల్. సో బాగా అనలైజ్ చేసి ట్రై చేయండి అమ్మా. FCFE నాట్ తెలుసు, జస్ట్ లైక్ D0 1000. గ్రోత్ రేట్ 10% per annum. ఎక్కువ ఇబ్బంది పెట్టట్లేదు మిమ్మల్ని. దట్స్ వై ఎన్ని ఇయర్స్ తీసుకున్నాం? ఓన్లీ 3 years. బట్ 3 years దాటిన తర్వాత 4th year టు ఇండెఫినెట్ పీరియడ్ గ్రోత్ రేట్ ఈజ్ హౌ మెనీ ఇయర్స్? ఐ మీన్ ఇండెఫినెట్ పీరియడ్ గ్రోత్ రేట్ ఈజ్ 5%. సో ఎక్స్పెక్టెడ్ రిటర్న్ ఆఫ్ ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్ KE ఈజ్ ఈక్వల్ టు 20% per annum. So you need to tell me P0.
7921 వచ్చింది ఎవరికైనా? అదే చేంజ్ చిల్లర 79 చేంజ్ కరెక్ట్. అంటే ముగ్గురు నలుగురు వస్తే కరెక్ట్ అన్నట్టు. సరే చూడమ్మా సొల్యూషన్. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ స్టోరీని 2 పార్ట్స్ లాగా స్ప్లిట్ చేసుకోవాలి. బికాజ్ ఎన్ని గ్రోత్ రేట్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ మనకి? 2 గ్రోత్ రేట్స్. సో ఫస్ట్ గ్రోత్ రేట్ ఎంత పర్సెంట్ అమ్మా? 10%. సెకండ్ గ్రోత్ రేట్ ఈజ్ 15%. 10% గ్రోత్ రేట్ డెఫినెట్ పీరియడా ఇండెఫినెట్ పీరియడా? డెఫినెట్ పీరియడ్. బికాజ్ ఎన్ని ఇయర్స్ స్టోరీ అమ్మా అది? 3 years. కమింగ్ టు ద నెక్స్ట్ వన్, 5% గ్రోత్ రేట్ డెఫినెట్ పీరియడా ఇండెఫినెట్ పీరియడా? ఇండెఫినెట్ పీరియడ్. మరి ఇండెఫినెట్ పీరియడ్ కాబట్టి ఆ 2 parts నోట్ చేసుకుందాం అమ్మ. ఫస్ట్ పార్ట్ 1 ఎండింగ్ ఎట్ 3rd year. సో ఫస్ట్ ఇయర్, సెకండ్ ఇయర్, థర్డ్ ఇయర్ అక్కడ గ్రోత్ రేట్ మనకు తెలుసు ఎంత పర్సంటేజ్ అమ్మా? గ్రోత్ రేట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 10% పర్ యానం. బట్ కమింగ్ టు ద నెక్స్ట్ పార్ట్, 4th to ఇండెఫినెట్ పీరియడ్ గ్రోత్ రేట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 5%. సో 2 parts లాగా స్ప్లిట్ చేసాం. ఫస్ట్ పార్ట్ ఈజ్ డెఫినెట్ పీరియడ్, సెకండ్ పార్ట్ ఈజ్ ఇండెఫినెట్ పీరియడ్. ఫస్ట్ ఏ పార్ట్ స్టోరీ మనం కంక్లూడ్ చేయాలమ్మా? సెకండ్ పార్ట్. మా సెకండ్ పార్ట్ మనం కంక్లూడ్ చేయాలి అంటే అది ఎక్కడ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలని కన్ఫ్యూజ్ అవుతున్నారు. P3ఆ P4ఆ? P3 అమ్మా. బికాజ్ అక్కడ మనం స్టోరీ అబ్జర్వ్ చేస్తే ఫస్ట్ పార్ట్ ఎప్పుడు ఎండ్ అవుతుంది? ఎండ్ ఆఫ్ ద 3rd year. సెకండ్ పార్ట్ ఎప్పుడు స్టార్ట్ అవుతుంది? బిగినింగ్ ఆఫ్ ద 4th year. మరి ఫస్ట్ పార్ట్ ఎండ్ ఆఫ్ ద 3rd year కంక్లూడ్ అవుతుంది కాబట్టి వీ నీడ్ టు క్యాలిక్యులేట్. ఆబ్వియస్లీ ఏం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలమ్మా? P3. సో P3 క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నాము అంటే దాని రీజన్ ఏంటి? అక్కడ ప్రెజెంట్ వాల్యూ ఆఫ్ డివిడెండ్స్ ఆఫ్ పార్ట్ 2. మరి పార్ట్ 2 డివిడెండ్స్ అంటే ఏమొస్తామా? D4, D5 సో అంటిల్ ఇండెఫినైట్ పీరియడ్. అంటే పార్ట్ 2లో ఉన్న D4, D5 టిల్ ఇండెఫినైట్ పీరియడ్లో ఉన్న డివిడెండ్స్ అన్నిటిని ఎక్కడికి లాక్కుని వస్తున్నామమ్మ మనం? ప్రెజెంట్ ఆఫ్ వెయిట్ P0 కాదు, బిగినింగ్ ఆఫ్ ద సెకండ్ పార్ట్. సెకండ్ పార్ట్ బిగినింగ్ అంటే 4th year బిగినింగ్, ఐ మీన్ 3rd year ఎండింగ్. దట్స్ వే ఏంటమ్మా అది P3. సో P3 మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి అంటే ఫార్ములా ఫ్రేమ్ చేసి చెప్పండి అమ్మా. P3 ఏమవుతుందో మనకి? D4 డివైడెడ్ బై KE మైనస్ G. సో అది స్టోరీ. మరి ఆ స్టోరీ కంప్లీట్ చేయాలంటే D4 తెలియాలా లేదా మనకి? ఎస్. బట్ D4 తెలియాలి అంటే ఫస్ట్ యూనిట్ టు క్యాలిక్యులేట్ D1, ఆఫ్టర్ దట్ D2, ఆఫ్టర్ దట్ D3, లాస్ట్కి మనకి ఏమొస్తామా? D4. మరి D1 క్యాలిక్యులేట్ చేయాలంటే స్టోరీ ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ చేయాలమ్మా మనం? D0. బట్ ఇక్కడ డివిడెండ్ స్టోరీ అంటున్నాడా? క్యాష్ ఫ్లోసా? క్యాష్ ఫ్లోస్. అంటే ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ డివిడెండ్ సేమ్ కాన్సెప్ట్ అల్టిమేట్లీ చెప్పేది అది. బట్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ డివిడెండ్స్ మనం ఏం తీసుకోవాలమ్మా ఇక్కడ? క్యాష్ ఫ్లోస్. మరి క్యాష్ ఫ్లోస్ కాబట్టి అక్కడ ఫార్ములా ఫ్రీ క్యాష్ ఫ్లో టు ద ఈక్విటీ 4 డివైడెడ్ బై KE మైనస్ G. సో ఇక్కడ మనం ఏం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలమ్మా? ఫస్ట్ ఫ్రీ క్యాష్ ఫ్లో to the equity at the end of the first year. Free cash flow to the equity not into 1 plus G. That is equal to చెప్పండమ్మా స్టార్టింగ్ ఎంత ఉంది? నాట్లో 1000 ఇంటూ 1 ప్లస్ G. సో గ్రోత్ రేట్ ఎప్పుడు వచ్చింది ఇక్కడ మనకి? ఫస్ట్ ఇయర్. ఎంత పర్సంటేజ్? 10%. దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1100. ఫ్రీ క్యాష్ ఫ్లో టు ద ఈక్విటీ 2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎండ్ ఆఫ్ ద సెకండ్ ఇయర్, ఎండ్ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ ఇయర్ 1100 ఇంటూ 1 ప్లస్ 10%. దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు చెప్పడం ఎంత వస్తుందో? 12
10. Free cash flow to the equity 3 is equal to 1210 into 1 plus 10 percentage, because ఇక్కడ 3 years 1 2 3 3 years కాబట్టి గ్రోత్ రేట్ ఎంత పర్సెంట్ కన్సిడర్ చేసుకోవాలి? 10%. చెప్పండి ఎంత వచ్చిందో? 133 1. అండ్ నౌ మనకు కావాల్సింది P3, FCFE 4 కాబట్టి FCFE 3 ఇంటూ 1 ప్లస్ G డివైడెడ్ బై KE మైనస్ G. మరి FCFE 3 తెలుసమ్మా 133 1 ఇంటూ, మరి ఇది కన్సిడర్ చేసుకున్నామంటే 4th year ఎంత పర్సెంట్ తీసుకోవాలి? గ్రోత్ రేట్ 5%, సెకండ్ పార్ట్. సో 1 ప్లస్ 5% డివైడెడ్ బై KE తెలుసు ఎంత ఇచ్చడం అక్కడ 20% డివైడెడ్ మైనస్ 5%. చెప్పండి ఎంత వస్తుంది ఆన్సర్? 9317. అదేంటమ్మా మనకి P3. మరి స్టోరీ డెఫినెట్ పీరియడ్లోకి మనం కంక్లూడ్ చేసుకున్నాం. ఎండ్ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ ఇయర్ ఎంత వస్తుంది పాకెట్లోకి? 1100. ఎండ్ ఆఫ్ ద సెకండ్ ఇయర్ 1210. ఎండ్ ఆఫ్ ద థర్డ్ ఇయర్ 1331. అలాంగ్ విత్ దట్ వీఆర్ హ్యావింగ్ P3 ఆల్సో 9317. సో ఇదేంటమ్మా మనకి FCF1, F2 అండ్ F3. అర్థమవుతుందా? సో లాజికల్లీ అర్థం చేసుకోండి అమ్మా. ఇవన్నీ కూడా ఏంటి? ఫస్ట్ పార్ట్ క్యాష్ ఫ్లోస్ 1100, 1210 అండ్ 1331. సో ఇదేంటమ్మా, ఇదేం రిప్రజెంట్ చేస్తుంది? సెకండ్ పార్ట్. సో సెకండ్ పార్ట్లో ఉన్న క్యాష్ ఫ్లోస్ అన్నిటిని కూడా బిగినింగ్ ఆఫ్ ద సెకండ్ పార్ట్ లాక్కొచ్చేసాం, బిగినింగ్ ఆఫ్ ద 4th year. దట్స్ వై P3 9317. ఈ డెఫినెట్ క్యాష్ ఫ్లోస్ అన్నిటిని ఎక్కడికి లాక్కుని వెళ్ళాలి? మళ్ళీ ప్రెసెంట్. దట్స్ వై వీఆర్ కాలింగ్ ఇట్ యాజ్ 2 stage. డబల్ డిస్కౌంటింగ్ అవుతుంది ఇక్కడ. దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఇంట్రిన్సిక్ వాల్యూ P0 ఈక్వల్ టు సింప్లీ 1100 డివైడెడ్ బై 1 ప్లస్ K. ఎంత పర్సెంట్ అమ్మా? 20%, హోల్ టు ద పవర్ ఆఫ్ 1 ప్లస్ 1210 divided by 1 plus 20% square plus 1331 divided by 1 plus 20% whole to the power of 3. ఇది కూడా ఎనీహౌ ఎక్కడ ఉందమ్మా? P4 P3 P3. సో దట్స్ వై ప్లస్ 9317 divided by 1 plus 20% whole to the power of 3. దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు, టోటల్ సాల్వ్ చేస్తే ఎంత వచ్చిందమ్మా? 7919 చేంజ్. ఇదేంటమ్మా? పర్ షేర్. సో సేమ్ లైక్ డివిడెండ్, బట్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ డివిడెండ్ హియర్ వీ హ్యావ్ టు కన్సిడర్ క్యాష్ ఫ్లోస్. సో నోట్ చేయండి. క్వశ్చన్ నోట్ చేసారా?
అయిపోయిందా? నోట్ చేసారా? అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ చింతటితో మనకి ఏం కంప్లీట్ అయిందమ్మా? ఇంట్రిన్సిక్ వాల్యూ ఆఫ్ ఈక్విటీ. ఉన్న కాన్సెప్ట్స్ అన్నీ కంప్లీట్ అయినాయి అమ్మా. సో ఓవరాల్గా ఫస్ట్ కాన్సెప్ట్ ఏం చెప్పుకున్నాం? డివిడెండ్ డిస్కౌంట్ మోడల్. ఆఫ్టర్ దట్ ఎర్నింగ్స్ డిస్కౌంట్ మోడల్. అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ లాస్ట్ క్లాస్ టు టిల్ నౌ క్యాష్ ఫ్లో డిస్కౌంట్ మోడల్. సో దానిలో అన్ని కాన్సెప్ట్స్ చెప్పుకున్నాం. వితౌట్ గ్రోత్, విత్ గ్రోత్ ఉండి డబల్ ట్రిపుల్ గ్రోత్స్ ఉంటే ఆబ్వియస్లీ అది 2 స్టేజ్ మల్టీ స్టేజ్ యూజ్ చేస్తాం. సో అదే ఇంపార్టెంట్ మనకి ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో. సో మళ్ళీ వస్తాయి, అవి మళ్ళీ డిస్కస్ చేద్దాం. సో ఇంతటితో ఏం కంప్లీట్ అయింది మనకి? ఇంట్రిన్సిక్ వాల్యూ ఆఫ్ ఈక్విటీ. బట్ ఇంట్రిన్సిక్ వాల్యూ ఆఫ్ బిజినెస్ మనం క్యాల్కులేట్ చేయాలి అంటే ఇంకా 2 కాంపోనెంట్స్ మనకు కావాలి. ఇంట్రిన్సిక్ వాల్యూ ఆఫ్ ప్రిఫరెన్స్ అండ్ ఇంట్రిన్సిక్ వాల్యూ ఆఫ్ డెట్. నౌ పుట్ సైడ్ హెడింగ్ ఇంట్రిన్సిక్ వాల్యూ ఆఫ్ ప్రిఫరెన్స్ షేర్ క్యాపిటల్. Intrinsic value of preference share capital intrinsic value of preference share capital is equal to, చెప్పండమ్మా, ఇంట్రిన్సిక్ వాల్యూ అంటే ఆల్వేస్ యూ హ్యావ్ టు థింక్ ఫ్రమ్ ద పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఆఫ్ అ ఇన్వెస్టర్. హియర్ ద ఇన్వెస్టర్ ఈజ్ ఈక్విటీ షేర్ హోల్డరా, ప్రిఫరెన్స్ షేర్ హోల్డరా? ప్రిఫరెన్స్ షేర్ హోల్డర్. సో ఫ్రమ్ ద పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఆఫ్ ప్రిఫరెన్స్ షేర్ హోల్డర్, ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పాయింట్ హ్యాస్ టు బి థాట్ ఫ్రమ్ ద పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఆఫ్ ప్రిఫరెన్స్ షేర్ హోల్డర్. అండ్ ఇక్కడ కూడా ఇంట్రిన్సిక్ వాల్యూ అంటే కోర్ కాన్సెప్ట్ విల్ రిమైన్ సేమ్, ప్రెసెంట్ వాల్యూ ఆఫ్ బెనిఫిట్స్ పర్ యానం. సో అదే నోట్ చేసుకుందాం, ప్రెసెంట్ వాల్యూ ఆఫ్ benefits per annum at the rate expected rate of return of investor. మరి అక్కడ బెనిఫిట్స్ అంటున్నాం కాబట్టి ప్రిఫరెన్స్ షేర్ హోల్డర్ బాబాయ్కి వచ్చే బెనిఫిట్ ఏంటమ్మా? ప్రిఫరెన్స్ డివిడెండ్. సో ప్రిఫరెన్స్ డివిడెండ్. ఎక్స్పెక్టెడ్ రేట్ ఆఫ్ రిటర్న్ ఆఫ్ ఇన్వెస్టర్ అంటున్నాం. ఇక్కడ ఎవరి పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ? ప్రిఫరెన్స్ షేర్ హోల్డర్. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఇక్కడ మనం కన్సిడర్ చేసుకోవాల్సింది ఏంటమ్మా? కేపీ. Previously it is KE because equity story. Now it is preference story కాబట్టి instead of KE you have to consider KP. So quick గా ఎగ్జాంపుల్ నోట్ చేస్తాను, దానికి ఆన్సర్ చెప్పండి. ప్రిఫరెన్స్ డివిడెండ్ is equal to 10,000 rupees. KP is equal to 20% per annum. Calculate intrinsic value of preference share capital. ఎంతమ్మా? 50,000 పక్కా. ఇక్కడ ఇంట్రిన్సిక్ వాల్యూ ఆఫ్ ప్రిఫరెన్స్ షేర్స్ అంటే యూ హ్యావ్ టు బ్రింగ్ ద ఫ్యూచర్ బెనిఫిట్స్ టు ద ప్రెసెంట్. మరి ప్రెసెంట్లోకి లాక్కొని రావాలి కాబట్టి సింప్లీ మనకు తెలిసిందే కదమ్మా, పర్పెచువిటీ కాన్సెప్ట్. న్యూమరేటర్లో ఏం తీసుకోవాలి? బెనిఫిట్ పర్ యానం డివైడెడ్ బై ఎక్స్పెక్టెడ్ రేట్ ఆఫ్ రిటర్న్. అదే నోట్ చేసుకుందామమ్మా ఇక్కడ న్యూమరేటర్ బెనిఫిట్ పర్ యానం ఆర్ ఎల్స్ రిటర్న్ పర్ యానం డివైడెడ్ by expected rate of return per annum, that is equal to
प्रेफरेंस डिविडेंड 10,000 डिवाइडेड बाय KP कितना है 20%. So preference dividend divided by KP that is equal to చెప్పడం ఎంత వచ్చిందో 50,000. ఓకే, ఇదేంటమ్మా ఇంట్రిన్సిక్ వాల్యూ పర్ షేర్. బట్ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇది కొత్త ఏం కాదమ్మా, వాల్యూ పర్ షేర్ ప్రిఫరెన్స్ షేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు PD బై KP ఈజ్ ఈక్వల్ టు PD డివైడెడ్ బై వాల్యూ పర్ షేర్. అబ్జర్వ్ చేస్తే కాస్ట్ ఆఫ్ ప్రిఫరెన్స్ షేర్స్ అదే ఫార్ములా అమ్మ, సేమ్ లాజిక్. ప్రిఫరెన్స్ డివిడెండ్ డివైడెడ్ బై అక్కడ ఏమంటాం నెట్ ప్రొసీడ్స్ అంటే నథింగ్ బట్ ఏంటి ఇష్యూ ప్రైస్ మైనస్ ఫ్లోటేషన్ కాస్ట్. ఇష్యూ ప్రైస్ పర్ ప్రిఫరెన్స్ షేర్ అంటే నథింగ్ బట్ వాల్యూ పర్ ప్రిఫరెన్స్ షేర్. ఇదేంటమ్మా ఇంట్రిన్సిక్ వాల్యూ ఆఫ్ ప్రిఫరెన్స్ షేర్ క్యాపిటల్. నోట్ చేసారా? ఇది నోట్ చేయడం అయిపోతే లాస్ట్ క్లాస్లో ఏంటమ్మా ఒక సమ్మరీ లాగా నోట్ చేయించాను కదా, అక్కడ ఫార్ములా నోట్ చేసి పడండి అయిపోద్ది. ఇంట్రిన్సిక్ వాల్యూ పర్ ప్రిఫరెన్స్ షేర్, స్పేస్ లేదా అక్కడ, జస్ట్ అక్కడ సింప్లీ ప్రిఫరెన్స్ డివిడెండ్ డివైడెడ్ బై KP. అయిపోయిందా? KP divided by PD divided by KP. And next put side heading intrinsic value of debentures or else debt loan ఏదైనా కానీ concept will remain same. Intrinsic value of debentures. నోట్ చేయలేదు ఇది, సరే నోట్ చేయండి. ఓకే, సపరేట్ వరకు నోట్ చేయండి సరదాగా. ఇంట్రిన్సిక్ వాల్యూ ఆఫ్ డిబెంచర్స్. సో ఇంట్రిన్సిక్ వాల్యూ ఆఫ్ డిబెంచర్స్ అన్నా కానీ కాన్సెప్ట్ విల్ రిమైన్ సేమ్. ప్రెజెంట్ వాల్యూ ఆఫ్ ఫ్యూచర్ బెనిఫిట్స్ పర్ యానం ఎట్ ద రేట్ ఎక్స్పెక్టెడ్ రేట్ ఆఫ్ రిటర్న్ ఆఫ్ ఇన్వెస్టర్స్. బట్ హియర్ డెట్ హోల్డర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మనం ఆలోచించాలి కాబట్టి డెట్ హోల్డర్కి వచ్చే బెనిఫిట్ ఏంటమ్మా, ఈక్విటీ డివిడెండా, ప్రిఫరెన్స్ డివిడెండా, ఇంట్రెస్టా? ఇంట్రెస్ట్. సో ఇంట్రెస్ట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మనం థింక్ చేయాలి. ఇక్కడ ఇన్వెస్టర్ అంటున్నాం, డెట్ హోల్డర్, దట్స్ వై ఎక్స్పెక్టెడ్ రేట్ ఆఫ్ రిటర్న్ మనం ఏం కన్సిడర్ చేసుకోవాలమ్మా, KD. సింప్లీ ఇంట్రిన్సిక్ వాల్యూ ఆఫ్ డిబెంచర్స్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు సో రిటర్న్ పర్ యానం డివైడెడ్ బై ఎక్స్పెక్టెడ్ రేట్ ఆఫ్ రిటర్న్ పర్ యానం. సో ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్స్ అయితే ఏం నోట్ చేసుకున్నాం, రిటర్న్ పర్ యానం ఫ్రమ్ ద పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఆఫ్ ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్ అయితే ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్. నౌ వీ హ్యావ్ టు కన్సిడర్ డెట్ హోల్డర్ డివైడెడ్ బై ఎక్స్పెక్టెడ్ రేట్ ఆఫ్ రిటర్న్ ఆఫ్ డెట్ హోల్డర్. సో కోర్ కాన్సెప్ట్ విల్ రిమైన్ సేమ్, రిటర్న్ పర్ యానం డివైడెడ్ బై ఎక్స్పెక్టెడ్ రేట్ ఆఫ్ రిటర్న్ పర్ యానం, పర్పెచుయిటీ కాన్సెప్ట్. దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు రిటర్న్ పర్ యానం ఫ్రమ్ ద పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఆఫ్ డెట్ హోల్డర్. చెప్పండి అమ్మా, వాడికి వచ్చే రిటర్న్ ఏంటి? ఇంట్రెస్టా? ఇంట్రెస్ట్ ఇంటూ 1 - Tయా? ఇంట్రెస్ట్ ఇంటూ 1 - T. ఎక్సలెంట్. I ఇంటూ 1 - T. వాడి పాకెట్లోకి వచ్చే నెట్ రిటర్న్ మనం కన్సిడర్ చేసుకోవాలి. I ఇంటూ 1 - T డివైడెడ్ బై ఎక్స్పెక్టెడ్ రేట్ ఆఫ్ రిటర్న్ ఆఫ్ డెట్ హోల్డర్. సో డెట్ హోల్డర్ మనసు ఏం కోరుకుంటుంది, KEనా, KPనా, KDనా? KD. దట్ ఈజ్ ఇంట్రిన్సిక్ వాల్యూ ఆఫ్ డిబెంచర్స్. ఇది కొత్త ఏం కాదమ్మా, సింపుల్ క్యాల్కులేషన్సే, ఆల్రెడీ CMA ఇంటర్లోనే చేస్తుంటాం. బట్ దాని నేమ్ ఏంటనేది ఇప్పుడు మనకు తెలుస్తుంది. అది ఏ వాల్యూ అమ్మా, మార్కెట్ వాల్యూ, ఇంట్రిన్సిక్ వాల్యూ? ఇంట్రిన్సిక్ వాల్యూ. అంటే ఇంట్రిన్సిక్ వాల్యూ క్యాల్కులేట్ చేసేవాళ్ళం ఇంటర్లో.
So note down example. Interest is equal to 20,000. Tax rate is equal to 40%. Rate of interest is equal to 10% per annum. Calculate value of debt or else debentures. ఇంట్రెస్ట్ తెలుసు 20,000. ట్యాక్స్ రేట్ ఎంత పర్సెంట్ అమ్మా 40%. రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 10% per annum. Calculate the value of a debt or debentures. ఎంతమ్మా ఎంత 1 lakh? ఎక్సలెంట్ అమ్మా. రాంగ్. బాగా కూల్గా ఎనలైజ్ చేయండి, కరెక్ట్ ఆన్సర్ వస్తుంది. న్యూమరేటర్లో ఏం తీసుకోవాలి, డినామినేటర్లో ఏం తీసుకోవాలి, హై లెవెల్ క్యాండిడేట్స్ లాగా కాకుండా నార్మల్ స్టూడెంట్ లాగా ఆలోచిస్తే కరెక్ట్ ఆన్సర్ వస్తుంది. ఎక్సలెంట్ అమ్మా. సరే చూడండి, ఇంట్రిన్సిక్ వాల్యూ ఆఫ్ డిబెంచర్స్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు, సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ పద్ధతిగా నోట్ చేసుకోవాలంటే న్యూమరేటర్లో ఏం తీసుకోవాలి, I ఇంటూ 1 - t డివైడెడ్ బై KD. ఇంట్రెస్ట్ అని చెప్పాను నేను 20,000, బట్ వాడి పాకెట్లోకి వెళ్ళే నెట్ అమౌంట్ ఎంతమ్మా 20,000 ఇంటూ 1 - 40%. దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత వస్తుంది చెప్పండి అమ్మా. నెట్ అమౌంట్ మైనస్ చేస్తే 40% 12,000. 12,000 నెట్ అమౌంట్ వస్తుంది. డివైడెడ్ బై కేడీ అన్న వెంటనే డైరెక్ట్లీ 10% తీసుకోవడం కాదు, అస్సామే. కేడీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ 10% ఇంటూ 1 - 40%. దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంతమ్మా 6%. సో 6%. సో 12,000 డివైడెడ్ బై 6%. దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు చెప్పండి అమ్మా ఎంత వస్తుంది ఇక్కడ 2 lakhs. ఇప్పుడు అలా కాదు, ట్యాక్స్ని ఇగ్నోర్ కూడా చేయొచ్చు. బట్ ట్యాక్స్ని ఇగ్నోర్ చేస్తే రిమెంబర్ వన్ థింగ్, న్యూమరేటర్లో ఇగ్నోర్ చేయాలి, డినామినేటర్లో కూడా ఇగ్నోర్ చేయాలి. మన ట్యాక్స్ని ఇగ్నోర్ చేస్తే ఆర్ సింప్లీ మనం ఎలా క్యాల్కులేట్ చేయొచ్చమ్మా, ఇంట్రెస్ట్ డివైడెడ్ బై కేడీ కాదు, బికాస్ కేడీ అంటే ఇంట్రెస్ట్ రేట్ ఇంటూ 1 - t. మన న్యూమరేటర్లో ట్యాక్స్ని ఇగ్నోర్ చేసాం. మ్యాచింగ్ కాన్సెప్ట్ ఉండాలి ఎప్పుడైనా కానీ. న్యూమరేటర్ డివిడెండ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ అయితే డినామినేటర్ కూడా డివిడెండ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ. న్యూమరేటర్ విత్ ట్యాక్స్ అయితే డినామినేటర్ కూడా ఏంటమ్మా విత్ ట్యాక్స్. సో దట్స్ వై రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంతమ్మా మనకు అక్కడ 20,000 డివైడెడ్ బై రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ కిतना है 10%. దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 lakhs. బోత్ ఆర్ సేమా, బోత్ ఆర్ నాట్ సేమా, బోత్ ఆర్ సేమ్. జనరల్లీ CMA ఇంటర్ లెవెల్లో మనం ఈ కాన్సెప్ట్ మనం యూజ్ చేసేవాళ్ళం. బట్ క్వశ్చన్లో నేను ఓన్లీ ఈ 2 కాంపోనెంట్సే ఇచ్చుంటే క్లాస్ మొత్తం విత్ ఇన్ ఎ సెకండ్ ఏంటమ్మా అరెస్ట్ చెప్పేసేవారు 2 lakhs అని చెప్పి. బట్ ఎక్కడైతే అడిషనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తుందో ట్యాక్స్ రేట్ ఇదంతా వచ్చినప్పుడు ఏంటమ్మా మిస్టేక్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది. దట్ ఆల్వేస్ రిమెంబర్ వన్ థింగ్, కోర్ కాన్సెప్ట్ ఎప్పుడైనా కానీ సేమ్ ఉంటుంది. ఓకే, సింప్లీ క్యాల్కులేట్ చేయాలంటే I డివైడెడ్ బై రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ క్యాల్కులేట్ చేయొచ్చు. బట్ ప్రీవియస్ కాన్సెప్ట్స్ని కూడా మనం మ్యాచ్ చేసుకోవాలి. ప్రీవియస్ కాన్సెప్ట్స్లో డివైడెడ్ బై ఏం చేసాం KE KP, ఇక్కడ కూడా ఏం తీసుకున్నామమ్మా KD తీసుకోండి, నో డౌట్. బట్ KD మీరు తీసుకుంటున్నారంటే డెఫినెట్లీ న్యూమరేటర్లో ఏం తీసుకోవాలమ్మా I ఇంటూ 1 - t, I ఇంటూ 1 - t. సో దట్ అల్టిమేట్లీ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ ద సేమ్ ఆన్సర్ 2 lakhs అండ్ 2 lakhs. సో నోట్ చేసాను ఫాస్ట్గా. నెట్ ప్రొసీడ్స్ ఎందుకు తీసుకోవట్లేదనా? ఓకే, KD ఈజ్ ఈక్వల్ టు డివైడెడ్ బై నెట్ ప్రొసీడ్స్. అక్కడ ఇంట్రెస్ట్ కదా ఇచ్చింది, అక్కడ ఇచ్చింది ఏంటి I ఇచ్చాడు. దేనికంటున్నావు, దీనికా కేడీయా? KD అడ్జస్ట్ చేయట్లే, మనం క్యాల్కులేట్ చేస్తున్నాం. ఇప్పుడు కాస్ట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్లో మనకి ఒక 20% డిబెంచర్స్ అని ఇచ్చాడు అనుకుందాం. KD ఎట్లా క్యాల్కులేట్ చేస్తాం? 20% ఇంటూ 1 - t కదా. ఆర్ఎల్స్ ఒకసారి ఫస్ట్ ఇల్లుస్ట్రేషన్ చూడు, టర్మ్ లోన్ ముందు ఏదో ఉంటుంది 15% ఏదో.
టర్మ్ లోన్. %16 టర్మ్ లోన్ అని ఉందా? పేజ్ నెంబర్ 3లో 16% టర్మ్ లోన్. 16% ఏంటి? ఇంట్రెస్ట్ రేట్. అది వితౌట్ అడ్జస్టింగ్ ద ట్యాక్స్ కాబట్టి కేడీ ఎట్లా క్యాలిక్యులేట్ చేసాం? 16% ఇంటూ 1 - t. సేమ్ అట్లనే ఇక్కడ కూడా ఇంట్రెస్ట్ రేట్ ఇచ్చా. కేడీ ఇవ్వలేదు కదా క్వశ్చన్లో. కేడీ మనం క్యాలిక్యులేట్ చేసాం. క్వశ్చన్లో ఇచ్చామా కేడీ? కేడీలో ఇంట్రెస్ట్ ఇచ్చాం. ఆ ఇంట్రెస్ట్ నుంచి కేడీ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నాం. ఓకే, నీకు ఆల్రెడీ కేడీ ఇచ్చాడు అనుకో క్వశ్చన్లో, అప్పుడు అడ్జస్ట్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. సో నోట్ చేయండి. వన్ మైనస్ ఎందుకు చేస్తామన్నా? ఇప్పుడు నువ్వు ఇన్వెస్టర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో తీసుకోమ్మా. నువ్వు ఇంటికి తీసుకెళ్ళేదంతా 10,000 తీసుకెళ్ళిపోతావా? 20,000 తీసుకెళ్తావా? అవును, మైనస్ చేయాలి మరి. న్యూమరేటరా డినామినేటర్ అని డౌట్? అవును, తీసాం. మరి కింద కూడా అంతే కదమ్మా. కేడీ అంటే ఏంటి? ఎక్స్పెక్టెడ్ రేట్ ఆఫ్ రిటర్న్ ఆఫ్ ద ఇన్వెస్టర్. సో ఎక్స్పెక్టెడ్ రేట్ ఆఫ్ రిటర్న్ ఆఫ్ ద ఇన్వెస్టర్ ఎలా ఉంటుంది సార్ అంటే 100 రూపీస్. సపోజ్ 10% ఇంట్రెస్ట్ రేట్ అనుకుందాం. చెప్పనా? సో 100 రూపీస్ ఇన్వెస్ట్ చేసావు అనుకుందాం అమ్మా. నీ ఎక్స్పెక్టెడ్ రేట్ ఆఫ్ రిటర్న్, సపోజ్ బాండ్ రాసుకున్నాం. నేను కంపెనీ, నువ్వేంటి డెట్ హోల్డర్. బాండ్ రాసుకున్నాను, దానిలో క్యూట్గా ఇంట్రెస్ట్ రేట్ ఎంత నోట్ చేసుకున్నాను? 10%. సో 10% కాబట్టి అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ది ఇయర్ క్యూట్గా నీకు ఎంత రావాలని వెయిట్ చేస్తూ ఉంటావు? 10 రూపీస్. 10 రూపీస్ అనేది ఇంట్రెస్ట్. బట్ నువ్వు ఇంటికి తీసుకెళ్లేదు కానీ ఫ్రెండ్స్కి పార్టీ ఇవ్వడం కోసం నీ పాకెట్లో బ్యాలెన్స్ ఎంత ఉంటుంది? నెట్ రిటర్న్ గురించి నువ్వు థింక్ చేయాలి. బట్ నెట్ రిటర్న్ ఎంత ఉంటుంది? ఫర్ ఎవ్రీ 100 రూపీస్, ఫర్ ఎవ్రీ 100 రూపీస్ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ నీకు వచ్చే ఇంట్రెస్ట్ ఎంత? 10 రూపీస్. నో డౌట్ 10%. బట్ యాక్చువల్లీ నీ పాకెట్లోకి తీసుకెళ్ళి ఇంటికెళ్ళి చీల్ అయ్యేది 10 రూపీస్ కాదు. ట్యాక్స్ పే చేయాలి గవర్నమెంట్, లేకపోతే తిప్పి కొడతారు గవర్నమెంట్ వాళ్ళు. ఎంత పే చేయాలమ్మా అక్కడ? 40%. బ్యాలెన్స్ ఎంత ఉంటుంది నీకు? 6 రూపీసే. అంటే నువ్వు ఆల్వేస్ యూ హ్యావ్ టు థింక్ ఫ్రమ్ ద పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఆఫ్ నెట్ రిటర్న్. నీ పాకెట్లోకి వచ్చే నెట్ అమౌంట్ ఎంత? 6. ఫర్ హౌ మచ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్? 100 రూపీస్. చేయగవాలంటే 6 డివైడెడ్ బై 100 దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత వస్తుందమ్మా? 6%. బోత్ ఆర్ సేమా? బోత్ ఆర్ నాట్ సేమా? బోత్ ఆర్ సేమ్. అది నెట్ రిటర్న్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ, ఐ మీన్ నెట్ ట్యాక్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ. సో ట్యాక్స్ న్యూమరేటర్లో అడ్జస్ట్ చేయాలి, డినామినేటర్లో కూడా అడ్జస్ట్ చేయాలి. సో నోట్ చేయండి. అర్థమవుతుందా? నువ్వు ట్యాక్స్ పే చేయను సార్, నేను ఎగ్గొడతాను, ఏం చేస్తారో చేయండి అనుకుంటే అట్లా కూడా ఉంటారు కదా. అప్పుడు నువ్వు ఏం తీసుకోవాలి? 10% తీసుకో. న్యూమరేటర్లో కూడా ఏం తీసుకోవాలి? నువ్వు ట్యాక్స్ పే చేయట్లేదు కదా, గవర్నమెంట్కి ఎగ్గొడుతున్నావు. ఎంత తీసుకోవాలి? 10,000 ఇంట్రెస్ట్, 20,000 తీసుకో. లేదు సార్ నేను పద్ధతిగా పే చేస్తాను అనుకున్నాను. నాగరాజ్ లాంటి వాళ్ళు పద్ధతిగా పే చేస్తారు ఇంట్రెస్ట్. అప్పుడు వాళ్ళ పాకెట్లోకి వచ్చేది ఎంత? 20,000 కాదు, 12,000 ఆఫ్టర్ పేయింగ్ ద ట్యాక్స్. మనోడికి వచ్చే రిటర్న్ కూడా ఎంతమ్మా? 10% కాదు, ఎంత వస్తుంది? 6%. సరే, క్వశ్చన్ నోట్ చేశారా? ఇది నోట్ చేయండి. సొల్యూషన్ ఓకేనా? ఇంకెవరికైనా డౌట్ ఉందా? ట్యాక్స్ పే చేయట్లా, ఎగ్గొడుతున్నాం, అప్పుడు ఏ కాన్సెప్ట్ యూజ్ చేయాలి? నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్, ఇంట్రెస్ట్ డివైడెడ్ బై రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్. వాడు మెయిన్లో ఎంత ఫిక్స్ అయిపోతాడమ్మా? 10%. వాడు ట్యాక్స్ పే చేస్తే అల్టిమేట్లీ వాడికి వచ్చే రిటర్న్ ఎంత? 6%. దట్స్ వై డినామినేటర్ ఏం నోట్ చేసాం? 6%. వాడి పాకెట్లోకి వచ్చే ఇంట్రెస్ట్ 20,000 కాదు, పాపం ట్యాక్స్ లాక్కెళ్ళిపోతుంది గవర్నమెంట్. బ్యాలెన్స్ ఎంతమ్మా? 12,000. సో 12,000 by 6% ఆర్ ఎల్స్ 20,000 by 10%. ఇవన్నీ ఏంటమ్మా? సింపుల్ కాన్సెప్ట్సే.
బట్ ఒక్కోసారి ఏంటంటే క్వశ్చన్ వచ్చినప్పుడు ఆవేశంలో మీరు స్టార్టింగ్ చెప్పినట్టే మిస్టేక్ చేస్తారు. ఐదర్ న్యూమరేటర్లో ఇంట్రెస్ట్ తీసుకుంటారు, డినామినేటర్లో తీసుకోరు. వాళ్ళు డినామినేటర్ కన్సిడర్ చేస్తారు, న్యూమరేటర్లో తీసుకోరు. ఆన్సర్ ఏంటి? అస్సాం. సో దట్ క్లారిటీ మెయింటైన్ చేయండి. బికాజ్ మన దాంట్లో ఒక్క దగ్గర మిస్టేక్ పోయినా కానీ ఆన్సర్ మొత్తం ఏంటమ్మా? బిస్కెట్టే. అక్కడ జాలి పడితే వేస్తాడు స్టెప్ మార్కింగ్, లేదు ఆ రోజు ఇంట్లో ఎవరితోటైనా గొడవ అయింది అంటే మార్క్స్ పోతుంది. ఆ ఫ్రస్ట్రేషన్ మీ పేపర్ మీద చూపిస్తాడు. సరే, నోట్ చేశారా అమ్మా? సో టిల్లో మనం డిస్కస్ చేసింది ఇంట్రిన్సిక్ వాల్యూ ఆఫ్ ఈక్విటీ, ఇంట్రిన్సిక్ వాల్యూ ఆఫ్ ప్రిఫరెన్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఇంట్రిన్సిక్ వాల్యూ ఆఫ్ డిబెంచర్స్. ఇవన్నీ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలో మనకు తెలిసింది కాబట్టి సింప్లీ ఇంట్రిన్సిక్ వాల్యూ ఆఫ్ బిజినెస్ మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయగలుగుతామా లేదా? ఎస్. ఇంట్రిన్సిక్ వాల్యూ ఆఫ్ ఈక్విటీ ప్లస్ ఇంట్రిన్సిక్ వాల్యూ ఆఫ్ ప్రిఫరెన్స్ ప్లస్ ఇంట్రిన్సిక్ వాల్యూ ఆఫ్ డెట్. ఇంతటితో ఇంట్రిన్సిక్ వాల్యూ ఆఫ్ బిజినెస్ హ్యాస్ బీన్ సమాప్తం. అక్కడ నోట్ చేయండి అమ్మా ఫార్ములా. ఇంట్రిన్సిక్ వాల్యూ ఆఫ్ డెట్ ఇక 2 ఫార్ములాస్ మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాం. I ఇంటూ 1 మైనస్ టీ డివైడెడ్ బై, చెప్పడం అక్కడ ఏం తీసుకోవాలి? అయ్యా కేడియా? కేడి, బికాస్ కేడి మీన్స్ ఆఫ్టర్ అడ్జస్టింగ్ ద ట్యాక్స్. ఆర్ లేదు సార్ మేము ట్యాక్స్ పే చేయం ఎగ్గొడతాం అనుకుంటే ఫైన్, న్యూమరేటర్లో ఏం తీసుకుంటాం? ఇంట్రెస్ట్ డివైడెడ్ బై డినామినేటర్లో ఏం తీసుకోవాలమ్మా? ఇంట్రెస్ట్ రేట్ ఐ. ఓకేనా? బట్ జనరల్లీ మన బోర్డ్ మెటీరియల్లో ఇంట్రిన్సిక్ వాల్యూ ఆఫ్ ప్రిఫరెన్స్, ఇంట్రిన్సిక్ వాల్యూ ఆఫ్ డెట్ మనకు ఉండదు. ఓన్లీ ఇంట్రిన్సిక్ వాల్యూ ఆఫ్ ఈక్విటీ ఉంటుంది. లైక్ ఆ స్టార్టింగే జస్ట్ అప్రోచెస్ ఇచ్చేసి ఇంట్రిన్సిక్ వాల్యూ ఆఫ్ ఈక్విటీ అని స్టార్ట్ చేస్తాడు. అది ఎందుకనేది డైరెక్ట్లీ అది అబ్జర్వ్ చేస్తే మనకు అర్థం కాదు. ఓవరాల్ లింక్ ఇప్పుడు అర్థం అవుతుంది మనకి. ఇంట్రిన్సిక్ వాల్యూ ఆఫ్ బిజినెస్ కావాలంటే ఆ 3 కాంపోనెంట్స్ కావాలి. సో దట్ సరదాగా ఏంటమ్మా ఈ 2 కూడా లాస్ట్ ఒక 20 minutes మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాం. సో టోటల్ చేస్తే యూ ఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ ఇంట్రిన్సిక్ వాల్యూ ఆఫ్ బిజినెస్. ఇది వన్ వే ఆఫ్ క్యాల్కులేషన్. ఇంట్రిన్సిక్ వాల్యూ ఆఫ్ బిజినెస్, వాల్యూ ఆఫ్ ఇండివిజువల్ కాంపోనెంట్స్, ఈక్విటీ, ప్రిఫరెన్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ డెట్. ఈ వే కాకుండా ఇంకొక షార్ట్ కట్ వే కూడా ఉంటుంది. అది ఈ క్లాస్లో మనం ఫర్దర్గా డిస్కస్ చేస్తాం. సో దానికోసం నోట్ చేయండి అమ్మ, అక్కడ కంటిన్యూ చేయండి. సో ఇంట్రిన్సిక్ వాల్యూ ఆఫ్ బిజినెస్, intrinsic value of business so direct approach, indirect approach. So indirect approach lo intrinsic value of a business is equal to intrinsic value of equity, intrinsic value of a preference, intrinsic value of a debt. So Ventamma already discussed. But direct approach use chesi kuda we can calculate intrinsic value of a business. And again దానిలో మనకి 2 things ఉంటాయమ్మా. ఒకటి ఎర్నింగ్స్ మోడల్ అండ్ అనదర్ వన్ ఈజ్ క్యాష్ ఫ్లో మోడల్. మోడల్ సో ఇండైరెక్ట్ అది కంప్లీట్ అయిపోయింది, దాంతో మనకు సంబంధం లేదు. కమింగ్ టు ద డైరెక్ట్, ఎర్నింగ్స్ మోడల్ అండ్ అనదర్ వన్ ఈజ్ క్యాష్ ఫ్లో మోడల్. సో 2 కాంపోనెంట్స్ మనకు డిస్కస్ చేయాలి, యట్ టు బి డిస్కస్డ్ ఇవి. సో దట్ ఆ 2 things మనం డిస్కస్ చేసుకుంటే వాల్యూ ఆఫ్ అ బిజినెస్ విల్ బి కంక్లూడెడ్, ఇంట్రిన్సిక్ వాల్యూ. సో నోట్ చేయండి అమ్మా, ఎర్నింగ్స్ మోడల్ ఇంట్రిన్సిక్ వాల్యూ ఆఫ్, అక్కడ ఫ్లో అర్థం చేసుకోండి, డైరెక్ట్లీ ఇంట్రిన్సిక్ వాల్యూ ఆఫ్ అ బిజినెస్. ఇంకా యూజింగ్ విచ్ మోడల్? ఎర్నింగ్స్ మోడల్. సో ఎర్నింగ్స్ మోడల్ ఇంట్రిన్సిక్ వాల్యూ ఆఫ్ అ బిజినెస్
జస్ట్ ఎల్హెచ్ఎస్ నోట్ చేసాం, ఆర్హెచ్ఎస్ ఏం చేయాలో మనకు అర్థం కాదు. బట్ ఇంట్రిన్సిక్ వాల్యూ అంటే ఏం చేయాలో మనకు తెలుసు. చెప్పండి, ఇంట్రిన్సిక్ వాల్యూ అంటే ఏం చేయాలి? ప్రెసెంట్ వాల్యూ ఆఫ్ బెనిఫిట్స్ పర్ యానం అట్ ద రేట్ ఎక్స్పెక్టెడ్ రేట్ ఆఫ్ రిటర్న్ ఆఫ్ ఇన్వెస్టర్. ఇప్పుడు స్టెప్ బై స్టెప్ క్వశ్చన్స్ అడుగుతాను, వాడికి ఆన్సర్స్ చెప్పండి. ఇక్కడ మనం డిస్కస్ చేసుకునేది ఎర్నింగ్స్ మోడలా, క్యాష్ ఫ్లో మోడలా? ఎర్నింగ్స్ మోడల్. దట్స్ వై ప్రెసెంట్ వాల్యూ ఆఫ్ బెనిఫిట్స్ దగ్గర మనం ఏం నోట్ చేయాలమ్మా? ఎర్నింగ్స్. అదే క్యాష్ ఫ్లో మోడల్ అయితే ప్రెసెంట్ వాల్యూ ఆఫ్ క్యాష్ ఫ్లోస్ అట్ ద రేట్ ఎక్స్పెక్టెడ్ రేట్ ఆఫ్ రిటర్న్ ఆఫ్ ఇన్వెస్టర్స్ అంటున్నాం. మరి ఇప్పుడు మీరే చెప్పండి, ఇంట్రిన్సిక్ వాల్యూ ఆఫ్ బిజినెస్ అంటే ఎవరి పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఆలోచించాలి? ఆప్షన్ ఏ ఈక్విటీ, ఆప్షన్ బి ప్రిఫరెన్స్, ఆప్షన్ సి డెట్, ఆప్షన్ డి ఆల్ ఆఫ్ దిస్. పక్కా? బికాస్ బిజినెస్ అన్నా ఫర్మ్ అన్నా విచ్ ఇస్ బిలాంగ్ టు ఆల్ ఇన్వెస్టర్స్. థింకింగ్ అనేది ఆల్ ఇన్వెస్టర్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మనం థింక్ చేయాలి కాబట్టి మీరే అనలైజ్ చేసి చెప్పండి అమ్మా. ఇక్కడ ఎక్స్పెక్టెడ్ రేట్ ఆఫ్ రిటర్న్ ఆఫ్ ఇన్వెస్టర్స్ అంటే ఏం తీసుకోవాలి? కేఈనా, కేపీనా, కేడీనా, కేఓనా? పక్కా? బికాస్ ఆల్ ఇన్వెస్టర్స్ కాబట్టి ఆల్ ఇన్వెస్టర్స్ క్యాపిటల్ వ్యాక్, వెయిటెడ్ యావరేజ్ కాస్ట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ ఏంటమ్మా? అది కేఓ. అంటే సింప్లీ ఇంట్రిన్సిక్ వాల్యూ ఆఫ్ అ బిజినెస్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఎర్నింగ్స్ పర్ యానం అవైలబుల్ టు ఆల్ ఇన్వెస్టర్స్ డివైడెడ్ బై ఎక్స్పెక్టెడ్ రేట్ ఆఫ్ రిటర్న్ పర్ యానం ఆఫ్ ఆల్ ఇన్వెస్టర్స్. సో మళ్ళీ రిపీట్ చేస్తాను, ఎవరు నోట్ చేయకండి, జస్ట్ వినండి. ఎర్నింగ్స్ మోడల్. ఎర్నింగ్స్ మోడల్ అంటే ఏంటమ్మా? ఇక్కడ మనకి ఇంట్రిన్సిక్ వాల్యూ ఆఫ్ అ బిజినెస్ కావాలి. బట్ ఇంట్రిన్సిక్ వాల్యూ అన్న వెంటనే థింకింగ్ ఎక్కడికి వెళ్ళిపోవాలి? ప్రెసెంట్ వాల్యూ ఆఫ్ అ బెనిఫిట్స్ అట్ ద రేట్ ఎక్స్పెక్టెడ్ రేట్ ఆఫ్ అ రిటర్న్. దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు యాజ్ యూజువల్ పర్పెచుయిటీ ఫార్ములా అప్లై చేసామమ్మా. బెనిఫిట్ పర్ యానం డివైడెడ్ బై ఎక్స్పెక్టెడ్ రేట్ ఆఫ్ అ రిటర్న్. బట్ ఆ బెనిఫిట్ దగ్గర ఏం తీసుకోవాలనేది క్వశ్చన్ మార్క్. Because benefit can be earnings, accrual concept, or else cash flow, cash concept. But ఇక్కడ మనం డిస్కస్ చేసుకునేది ఎర్నింగ్స్ మోడల్ కాబట్టి న్యూమరేటర్లో ఏం తీసుకున్నామమ్మా? ఎర్నింగ్స్ పర్ యానం అవైలబుల్ టు ఆల్ ఇన్వెస్టర్స్ divided by expected rate of return per annum from the point of view of all investors. ఇంకా మీరే చెప్పాలమ్మా, ఎర్నింగ్స్ పర్ యానం అవైలబుల్ టు ఆల్ ఇన్వెస్టర్స్ ఎలా క్యాల్కులేట్ చేస్తాం? ఎక్సలెంట్. ఈబిఐటి ఇంటూ 1 మైనస్ టీ. సో ప్రీవియస్లీ ఏంటమ్మా మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాం, ఈబిఐటి ఇంటూ 1 మైనస్ టీ. ఒకవేళ ప్రిఫరెన్స్ డివిడెండ్ ఉన్నా కానీ ద స్టోరీ విల్ రిమైన్ సేమ్, బికాస్ ఈబిఐటి ఇంటూ 1 మైనస్ టీ ఈస్ ద ఎర్నింగ్స్ అవైలబుల్ టు ఆల్ ఇన్వెస్టర్స్. ఫస్ట్లో క్యూట్కి ఎవరికి పే చేయాలి? డెట్ హోల్డర్. నెక్స్ట్ ఎవరికి పే చేయాలి? ప్రిఫరెన్స్ షేర్ హోల్డర్. బ్యాలెన్స్ ఎవరికమ్మా పే చేయాల్సింది? ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్. సో దట్స్ వై ఎర్నింగ్స్ అవైలబుల్ టు ఆల్ ఇన్వెస్టర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఈబిఐ into 1 minus t divided by expected rate of return per annum of all investors. చెప్పడం ఆబ్వియస్లీ ఏం నోట్ చేయాలి అక్కడ? KO, that is the intrinsic value of a business or else firm. ఏ అప్రోచ్ లమ్మాది? ఎర్నింగ్స్ మోడల్. ఓకేనా? సో చెప్పడమ్మా, చూడకుండా డౌన్లోడ్ అయిపోవాలి. ఇంట్రిన్సిక్ వాల్యూ ఆఫ్ అ బిజినెస్. ఇంకా ఈ సోదంతా ఉండదు, ఈక్విటీ క్యాల్కులేట్ చేసి ప్రిఫరెన్స్, డైరెక్ట్ ఎంట్రీ స్కీమ్ అనమాట. సో ఏం చేయాలమ్మా? అక్కడ ఇంట్రిన్సిక్ వాల్యూ ఆఫ్ అ బిజినెస్ అన్న వెంటనే ఫార్ములా అనేది బట్టి కొట్టద్దు. ప్రెసెంట్ వాల్యూ ఆఫ్ అ బెనిఫిట్స్, ఎర్నింగ్స్ మోడల్ కాబట్టి ప్రెసెంట్ వాల్యూ ఆఫ్ అ ఎర్నింగ్స్ యూజింగ్ విచ్ కాన్సెప్ట్? పర్పెచుయిటీ. న్యూమరేటర్లో ఏం తీసుకోవాలి? ఎర్నింగ్స్ పర్ యానం. సిన్స్ వీఆర్ డీలింగ్ విత్ హోల్ బిజినెస్, ఎర్నింగ్స్ పర్ యానం అవైలబుల్ టు ఆల్ ఇన్వెస్టర్స్. న్యూమరేటర్లో ఏం తీసుకోవాలమ్మా? ఈబిఐటి ఇంటూ 1 మైనస్ టీ డివైడెడ్ బై ఎక్స్పెక్టెడ్ రేట్ ఆఫ్ అ రిటర్న్ ఆఫ్ ఆల్ ఇన్వెస్టర్స్. మరి ఏం తీసుకోవాలి? డైరెక్ట్లీ కేఓ. సో దట్స్ వై ఈబిఐటి ఇంటూ 1 మైనస్ టీ డివైడెడ్ బై కేఓ. ఇది కూడా మీకు కొత్త ఏం కాదు, క్యాపిటల్ స్ట్రక్చర్ చాప్టర్లో క్యాపిటల్ స్ట్రక్చర్ థియరీస్ అని ఉంటాయి. ఆ థియరీస్లో ఈ ఫార్ములా వచ్చేసి ఉంటుంది. వాల్యూ ఆఫ్ అ ఫర్మ్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు ఈబిఐటి డివైడెడ్ బై కేఓ వితౌట్ ట్యాక్స్ అయితే. అదే విత్ ట్యాక్స్ అయితే ఈబిఐటి ఇంటూ 1 మైనస్ టీ డివైడెడ్ బై కేఓ. ఇది నోట్ చేయండి. ఇది నోట్ చేసిన తర్వాత క్యాష్లో అప్రోచ్ సంథింగ్ ఏదో మోడల్ అన్నాం కదా, అది ఏదైనా ఫార్ములా మీరు ఫ్రేమ్ చేయడానికి ఏమైనా ట్రై చేయగలుగుతారో చూడండి. ఒక 1 మినిట్ టైం తీసుకోండి. లేదంటే స్టెప్ బై స్టెప్ క్వశ్చన్స్ అడుగుతాను, వాటికి ఆన్సర్ చెప్పండి, అప్పుడు అర్థమవుతుంది. ఓకేనా? బట్ ఒక 1 మినిట్ టైం తీసుకుని మీరు ఏమైనా ఫ్రేమ్ చేయగలుగుతారు ఒకసారి థింక్ చేయండి. క్యాష్ ఫ్లో అంటున్నాం, సో న్యూమరేటర్లో ఏం తీసుకుంటే బాగుంటుంది, డినామినేటర్లో ఏం తీసుకుంటే బాగుంటుంది అని చెప్పి ఫైనాన్షియలిస్ట్ లాగా ఆలోచించండి.
present value of earnings per annum at the rate expected rate of return of all investors. So earnings per annum available to all investors divided by expected rate of return per annum of all investors. అయిపోయిందా? అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ క్యాష్ ఫ్లో మోడల్, ఇది నోట్ చేశారు అందరూ? సో క్యాష్ ఫ్లో మోడల్ ఎవరైనా ఫ్రేమ్ చేశారా సరదాగా అట్లా? చెప్పండి అమ్మా. ఎక్సలెంట్. న్యూమరేటర్లో ఏం తీసుకోవాలి? FCFF. సూపర్. డినామినేటర్లో కేవోనా? పక్కా? బికాస్ బిజినెస్ అంటే ఏంటమ్మా? ఇన్వెస్టర్స్. అంటే FCFF డివైడెడ్ బై KO. అబ్సల్యూట్లీ రైట్ ఆన్సర్. సో పుట్ సైడ్ హెడింగ్ క్యాష్ ఫ్లో మోడల్. బుక్లో ఏమని చూసారేంటి? క్యాష్ ఫ్లో మోడల్ ఇది నోట్ చేశారమ్మా? EBIT into 1 - నోట్ చేసి చెప్పండి, మొహమాట ఏం లేదు, డిస్ప్లే చేస్తా. నోట్ చేశారు అందరూ? క్యాష్ ఫ్లో మోడల్ ఇక్కడ కూడా ఏంటమ్మా? ఇంట్రిన్సిక్ వాల్యూ ఆఫ్ బిజినెస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు, హియర్ ఆల్సో సేమ్ కాన్సెప్ట్, ప్రెజెంట్ వాల్యూ ఆఫ్ బెనిఫిట్స్, బట్ ప్రెజెంట్ వాల్యూ ఆఫ్ క్యాష్ ఫ్లోస్ పర్ యానమ్. బట్ బిజినెస్ అన్న వెంటనే థింకింగ్ హ్యాస్ టు బి స్టార్టెడ్ ఫ్రమ్ ఆల్ ఇన్వెస్టర్స్. సో ప్రెజెంట్ వాల్యూ ఆఫ్ క్యాష్ ఫ్లోస్ పర్ యానమ్ అవైలబుల్ టు ఆల్ ఇన్వెస్టర్స్. బాబాయిలు మరి ప్రెజెంట్ వాల్యూలోకి తీసుకొని రావాలి అంటే అట్ ద రేట్ ఎక్స్పెక్టెడ్ రేట్ ఆఫ్ రిటర్న్ ఆఫ్ ఇన్వెస్టర్స్, ఆల్ ఇన్వెస్టర్స్, దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు క్యాష్ ఫ్లో పర్ యానమ్, బెనిఫిట్ పర్ యానమ్ డివైడెడ్ బై expected rate of return per annum of all investors, that is equal to cash flow per annum available to all investors. లాస్ట్ క్లాస్లోనే మనం ఫీడ్ చేసేసుకున్నాం. సో జనరల్ అయితే అవి టూ సపరేట్ కాన్సెప్ట్స్, బట్ టైం సేవ్ అవ్వడం కోసం సో ఒకే కాన్సెప్ట్లో FCFF డిస్కస్ చేసుకున్నాం, యాజ్ వెల్ యాజ్ FCFE కూడా డిస్కస్ చేసుకున్నాం. సో ఇక్కడ న్యూమరేటర్లో ఏం తీసుకోవాలమ్మా? ఆల్ ఇన్వెస్టర్స్ కాబట్టి FCFF డివైడెడ్ బై ఎక్స్పెక్టెడ్ రేట్ ఆఫ్ రిటర్న్ ఆఫ్ ఆల్ ఇన్వెస్టర్స్, KO. So intrinsic value of business, or else we can call it as firm also. Okay, ante amma intartho intrinsic value of a business samapt. Two approaches unte, one is direct, another one is indirect. మరి ఇండైరెక్ట్ అప్రోచ్ అంటే ఏంటమ్మా? ఈక్విటీ, ప్రిఫరెన్స్, డెట్ ఇవన్నీ క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుని పని పాట లేక యాడ్ చేసుకోవాలి. ఇంట్రిన్సిక్ వాల్యూ ఆఫ్ ఈక్విటీ ప్లస్ ఇంట్రిన్సిక్ వాల్యూ ఆఫ్ ప్రిఫరెన్స్ ప్లస్ ఇంట్రిన్సిక్ వాల్యూ ఆఫ్ డెట్. మళ్ళీ దానిలో ఇంట్రిన్సిక్ వాల్యూ ఆఫ్ ఈక్విటీ అంటే పెద్ద ఆడవాడి. మొత్తం ఎన్ని మోడల్స్ ఉన్నాయి? 3 మోడల్స్. డిస్కౌంట్ మోడల్, ఎర్నింగ్స్ మోడల్, క్యాష్ ఫ్లో మోడల్. దట్ విత్ గ్రోత్, వితౌట్ గ్రోత్, 2 స్టేజ్, 3 స్టేజ్ చాలా చూసాం అక్కడ. బట్ అలా కాదు, డైరెక్ట్లీ సింగిల్ షాట్లో క్యాల్కులేట్ చేయాలి అంటే మళ్ళీ ఇక్కడ 2 అప్రోచెస్ ఉన్నాయి. ఏంటమ్మా అది? ఎర్నింగ్స్ మోడల్, అనదర్ వన్ ఈజ్ క్యాష్ ఫ్లో మోడల్. మనం ఎర్నింగ్స్ మోడల్ యూజ్ చేయాలి అంటే ఫార్ములా అయితే బట్టి కొట్టద్దు, అన్ని మిక్స్ అయిపోతాయి. మళ్ళీ ఇక్కడ మనకు కావాల్సింది ఏంటి? ఇంట్రిన్సిక్ వాల్యూ ఆఫ్ అ బిజినెస్.
present value of a benefits. Earnings model కాబట్టి present value of earnings. That's why perpetuity formula. Return per annum, earnings per annum. Every point of view ఆలోచించాలి business కాబట్టి all investors. That's why numerator లో EBIT into 1 minus T divided by expected rate of return of all investors. ఏం తీసుకోవాలమ్మా? KO. అలా కాదు సార్ నేను క్యాష్లో తీసుకుంటాను, ఏం చేసుకుంటారో చేసుకోండి అంటే ఇంకొక మోడల్ ఉంది, క్యాష్ ఫ్లో మోడల్. ఈజ్ ఈక్వల్ టు న్యూమరేటర్లో ఏం తీసుకోవాలమ్మా? బెనిఫిట్స్ ప్లేస్లో క్యాష్ ఫ్లో పర్ యానం అవైలబుల్ టు ఆల్ ఇన్వెస్టర్స్. అదే వాల్యూ ఆఫ్ ఈక్విటీ అయితే ఓన్లీ ఈక్విటీ, బట్ ఇక్కడ ఆల్ ఇన్వెస్టర్స్ కాబట్టి న్యూమరేటర్లో ఏం తీసుకోవాలమ్మా? FCFF డివైడెడ్ బై డినామినేటర్లో ఏం తీసుకోవాలి? ఎక్స్పెక్టెడ్ రేట్ ఆఫ్ రిటర్న్ ఆఫ్ ఆల్ ఇన్వెస్టర్స్. ఏం తీసుకోవాలమ్మా? అక్కడ KO, అక్కడ ఏం తీసుకున్నాం? KE. అండ్ కమింగ్ టు దీస్ కాన్సెప్ట్స్, వీటి మీద మనం ఎగ్జాంపుల్స్ డిస్కస్ చేయలేదు కాబట్టి ఒక్కొక్క ఎగ్జాంపుల్ డిస్కస్ చేద్దాం. ఆఫ్టర్ దట్ విల్ డూ ఇల్లుస్ట్రేషన్స్ బేస్డ్ ఆన్ దీస్ కాన్సెప్ట్స్. సో ఫస్ట్ నోట్ డౌన్ ఎగ్జాంపుల్. Example, sales is equal to 1 lakh, variable cost is equal to 20,000, salary is equal to 10,000, depreciation is equal to ఎంత తీసుకుందని చెప్పండి మీరే? 1,000. చెప్పు మధు, చెప్పు. 10,000 అంట మధు కోసం. సో 10,000. ట్యాక్స్ రేట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు, చెప్పు నాగరాజ్ ఎంత తీసుకుందాం? 35%. శాలరీ 10,000. నెక్స్ట్ డెప్రిషియేషన్ 10,000. ట్యాక్స్ రేట్ ఎంతమ్మా? 35%. అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇన్ ఫిక్స్డ్ క్యాపిటల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2,000 రూపీస్. వెరీ చీప్. ఎంత ఇన్వెస్ట్ చేసామమ్మా? 2,000. క్యాష్ ఇన్ఫ్లోనా కదా? ఇన్ఫ్లోనా అవుట్ఫ్లోనా? క్యాష్ అవుట్ఫ్లో. అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ వర్కింగ్ క్యాపిటల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1,000 రూపీస్. ఓకే, సో క్యాల్కులేట్. ఎక్కడ ఇదా? శాలరీ 10,000. So calculate value of business, both earnings model and cash flow model. ఏమైనా మిస్ అవుతున్నారా క్వశ్చన్లో? KE కావాలా? KO కావాలా? KO is equal to ఎంత తీసుకుందాం? సరే 20% per annum.
EBIT ఎంత వచ్చింది చెప్పండి? 70 60? 60,000. EBIT into 1 minus T? That చెప్పండమ్మా. 1,95,000. Next 2,30,000. So first you need to prepare the income statement. Story ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అవుతుందమ్మా? సేల్స్. ఛార్జింగ్ ఉంది కదా పెన్స్. సరే, ఇన్కమ్ స్టేట్మెంట్ చూడడమ్మా. ఫస్ట్ సేల్స్. సేల్స్ ఎంత? 1 lakh మైనస్ వేరియబుల్ కాస్ట్ 20,000. సో బ్యాలెన్స్ 80,000 మైనస్ శాలరీ మైనస్ డెప్రిషియేషన్ ఎంత? 10,000 10,000. బ్యాలెన్స్ ఎంతమ్మా? 60,000. ఈ 60,000 మనం ఏమంటాం సార్? ఈబిఐటి. అండ్ ఆఫ్టర్ దాట్ ఈబిఐటి ఇంటూ 1 మైనస్ టీ. మరి ఈబిఐటి ఇంటూ 1 మైనస్ టీ డైరెక్ట్లీ ఎంత వస్తుంది మనకి? 60,000 ఇంటూ 1 మైనస్ ట్యాక్స్ రేట్ ఎంత? 35%. యుల్ గెట్ 39,000 మైనస్ చేస్తే. అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ ఈబిఐటి ఇంటూ 1 మైనస్ టీకి ఇన్ ఆర్డర్ టు గెట్ ద క్యాష్ ఫ్లోస్ దెర్ ఆర్ సర్టెన్ అడ్జస్ట్మెంట్. ప్రీవియస్లీ డెప్రిషియేషన్ మైనస్ చేసాం, ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? ప్లస్ డెప్రిషియేషన్. అంతేనా? మరి ప్లస్ డెప్రిషియేషన్ ఎంతమ్మా అక్కడ? 10,000 రూపీస్. 10,000 తీసుకున్న తర్వాత ఇంకేమైనా అడ్జస్ట్మెంట్స్ ఉంటాయా? 2 క్యాపిటల్స్. వన్ ఈజ్ ఫిక్స్డ్ క్యాపిటల్, అనదర్ వన్ ఈజ్ వర్కింగ్ క్యాపిటల్. మైనస్ ఫిక్స్డ్ క్యాపిటల్ మైనస్ వర్కింగ్ క్యాపిటల్. ఫిక్స్డ్ క్యాపిటల్ ఎంత అన్నాడమ్మా? ఎక్స్పెండిచర్ అక్కడ 2,000. వర్కింగ్ క్యాపిటల్ ఎంత? 1,000. బ్యాలెన్స్ ఎంతమ్మా? 46,000. ఇదేంటమ్మా? ఫ్రీ క్యాష్ ఫ్లో టు ద ఫర్మ్. స్టార్టింగ్లో కొంతమంది అన్నారు క్వశ్చన్ నోట్ చేసినప్పుడు, సార్ బారోయింగ్స్, ఇంట్రెస్ట్ సంథింగ్ ఏదేదో అని చెప్పి. అన్న అవసరం మనకి ఇక్కడ? నో, బికాజ్ మనకి ఫ్రీ క్యాష్ ఫ్లో టు ద ఈక్విటీ కాదు, మనకు కావాల్సింది ఏంటి? ఫ్రీ క్యాష్ ఫ్లో టు ద ఫర్మ్. సో దట్స్ వై value of a business is equal to EBIT into 1 minus T divided by KO, that is equal to 39,000 divided by 20%, which is equal to చెప్పండి ఎంతో? 1,95,000. or else ఇంకొక వే
value of a business is equal to free cash flow to the firm divided by KO. That is equal to 46,000 divided by 20%. ఎంత వచ్చిందమ్మా? 2,30,000. ఓకేనా? సో నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్ నోట్ చేయండి. అది నోట్ చేసిన తర్వాత అప్పుడు డిస్ప్లే చేస్తాం. సో దట్ ఎవరైతే నోట్ చేసేస్తారో వాళ్ళు ఎగ్జాంపుల్ 2తో చిల్ అవుతారు. లాస్ట్ ఇయర్ FCFF is equal to 10,000. Growth rate is equal to 5%. KO is equal to 25%. Calculate value of a business. ఎగ్జాంపుల్ అయిపోతే లాస్ట్ క్లాస్లో ఏ ఇల్లుస్ట్రేషన్ స్టాప్ చేస్తామో దాని నెక్స్ట్ ఇల్లుస్ట్రేషన్ ట్రై చేయండి. నోట్ చేశారు అది సొల్యూషన్? మధు ఇది కదా, ఇది అయిపోయిందా? ఇల్లుస్ట్రేషన్ 14 ట్రై చేయండి, అది అయిపోతే 15 ట్రై చేయండి. ఎప్పుడు నిన్న చేశారా? ఇప్పుడే చేశారా? మొన్న చేసావా? నోట్ చేశారు కదా ఇది. అండ్ నెక్స్ట్ చీప్ ఎగ్జాంపుల్ ఏం చేయాలమ్మా? వాల్యూ ఆఫ్ అ బిజినెస్ ఇస్ ఈక్వల్ టు లాస్ట్ ఇయర్ అంటున్నాడు కాబట్టి ఆబ్వియస్లీ ఏమవుతుంది అది? నాట్. సో ఫార్ములా ఫ్రేమ్ చేసుకోవడమే తెలిసిందే కదా. ఏం చేయాలి అక్కడ? FCFF నాట్ ఇంటూ 1+G divided by their KE minus G. Here we have to consider KO minus G. That is equal to 10,000 into 1 plus 5% divided by 25% minus 5%. ఎంత వస్తామా ఆన్సర్ మనకి? 52,500. ఓకే.
సో చూడమ్మా illustration number 14. Tetra Limited has FCFF of 170 crores and FCFE of 130 crores. Rendi chesudamma free cash flow to the firm as well as free cash flow to the equity. ABC Limited's weighted average cost of capital is 13%. And nothing but KO. Cost of equity is 15%, KE. FCFF is expected to grow forever at 7%. And FCFE is expected to grow forever at 7.5% growth rate of FCFF as well as FCFE. ABC Limited has debt outstanding at 1500 crores. They has given the value of a debt and 1500 crores. Find the value of Tetra Limited using FCFF approach and FCFE approach. And ultimately you need to calculate value of a business. మరి వాల్యూ ఆఫ్ అ బిజినెస్ క్యాల్కులేట్ చేయాలి, దట్ టు యూజింగ్ విచ్ అప్రోచ్ సార్? FCFF అప్రోచ్ అండ్ FCFE అప్రోచ్. FCFF అప్రోచ్ మనం యూజ్ చేస్తే డైరెక్ట్లీ ఏం క్యాల్కులేట్ చేయొచ్చు? వాల్యూ ఆఫ్ అ బిజినెస్. బట్ FCFE అప్రోచ్ యూజ్ చేసి ఏం క్యాల్కులేట్ చేయగలుగుతాం? వాల్యూ ఆఫ్ ఈక్విటీ. మరి ఆ వాల్యూ ఆఫ్ ఈక్విటీ నుంచి వాల్యూ ఆఫ్ బిజినెస్ కావాలి అంటే సింప్లీ యాడ్ వాల్యూ ఆఫ్ బిజినెస్, అట్లా థింక్ చేయాలి. అదేంటమ్మా? ఇంట్రిన్సిక్ వాల్యూ ఆఫ్ ఈక్విటీ. దానికి డెట్ యాడ్ చేస్తే వాల్యూ ఆఫ్ టోటల్ ఫర్మ్ వస్తుంది. అలా కాదు నేను FCFF యూజ్ చేస్తాను అంటే డైరెక్ట్లీ యుల్ గెట్ వాల్యూ ఆఫ్ అ బిజినెస్. దోస్ ఆర్ ద టూ డిఫరెంట్ అప్రోచెస్. టూ అప్రోచెస్లో సేమ్ ఆన్సర్ రావాలని రూల్ ఏం లేదు. సో ట్రై చేయండి 2 minutes ఎవరైతే ట్రై చేయలేదో. అది ఆల్రెడీ ట్రై చేసేస్తే illustration 15 ట్రై చేస్తూ ఉండండి, అక్కడ కలుసుకుందాం అందరం. ఇప్పుడు ఎవరైతే ట్రై చేయలేదో కంగారేం లేదు, 2 minutes టైం తీసుకోండి. ఇంపార్టెంట్ ఇల్లుస్ట్రేషన్స్ ఇవి. మీ అంతటి మీరు ఓన్గా ట్రై చేసి మిస్టేక్ చేస్తే అప్పుడు డౌన్లోడ్ అవుతుంది. సరే నోట్ చేసుకోండి అమ్మా. ప్యారలల్గా illustration 4 2 అప్రోచెస్ ఉన్నాయి. ఫస్ట్ అప్రోచ్ FCFF అప్రోచ్, వాల్యూ ఆఫ్ అ ఫర్మ్ or else value of a business is equal to, అక్కడ గ్రోత్ అనే కాంపోనెంట్ కనిపించింది కాబట్టి డైరెక్ట్లీ FCFF నాట్ ఇంటూ 1+G డివైడెడ్ బై KO మైనస్ G. బికాజ్ అక్కడ ఫర్మ్ అంటున్నాం కాబట్టి వీ నీడ్ టు కన్సిడర్ టోటల్ కాస్ట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ KO మైనస్ ఏం తీసుకోవాలమ్మా? G. ఒకవేళ గ్రోత్ లేదు అనుకుందాం, అప్పుడు ఏంటమ్మా? సింపుల్ ఫార్ములా. సో దీని నుంచి అది వచ్చింది యాక్చువల్లీ. గ్రోత్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏంటమ్మా? 0 FCFF డివైడెడ్ బై KO. బట్ గ్రోత్ ఉంది కాబట్టి ఆబ్వియస్లీ ఫార్ములా యూజ్ చేయాలి. అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ గివెన్ ఇన్ఫర్మేషన్ క్వశ్చన్లో ఇచ్చింది ఏంటమ్మా? FCFF నాట్. బికాజ్ అక్కడ విల్ రిసీవ్ విల్ హ్యావ్ అనట్లేదు, హ్యాజ్ అన్నాడు, విచ్ ఇస్ రిలేటెడ్ టు ద ప్రెజెంట్ టెన్స్. నాట్ ఎంతమ్మా అక్కడ? FCFF 170 crores. అదే కన్సిడర్ చేద్దాం. 170 CR 170 crores ఇంటూ 1+ గ్రోత్ రేట్స్ 2 ఉన్నాయి మన ప్రాణానికి. వన్ ఈజ్ 7%, అనదర్ వన్ ఈజ్ 7.5%. ఏంటమ్మా? FCFF మనకు కావాల్సింది ఎంత పర్సెంట్? 7%. దట్స్ వై 1 + 7% డివైడెడ్ బై KO కిतना परसेंटेज है? एवरेज 13% మైనస్ 7%. దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు, సాల్వ్ చేస్తే ఎంత వచ్చిందమ్మా? 31.67. ఇదేంటమ్మా? వాల్యూ ఆఫ్ అ బిజినెస్. బట్ దీని నుంచి వాల్యూ ఆఫ్ అ ఈక్విటీ క్యాల్కులేట్ చేయాలి అంటే వి నో దట్ ద వాల్యూ ఆఫ్ అ డెట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు, డెట్ వాల్యూ ఎంత అని చెప్పడమ్మా క్వశ్చన్లో? అక్కడ 1500 crores. Therefore value of equity is equal to 3031.67 minus, because total value lonchi debt minus cheste manake vastama equity, that is equal to 1500 minus cheste cheppandi balance ento 1531.67 crores. అంటే అన్ని క్యాలిక్యులేట్ చేసి పడేసాం. FCFF కేసులో వాల్యూ ఆఫ్ అ బిజినెస్ ఎంత? 3031. వాల్యూ ఆఫ్ అ డెట్ ఎంత? 1500. వాల్యూ ఆఫ్ అ ఈక్విటీ ఎంతమ్మా? 1531.67 crores. అండ్ కమింగ్ టు ద నెక్స్ట్ వన్, FCFE అప్రోచ్. సో FCFE కాబట్టి ఫస్ట్ యూనిట్ టు ఫోకస్ ఆన్ వాల్యూ ఆఫ్ ఈక్విటీ. సో వాల్యూ ఆఫ్ ఈక్విటీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు, ఇక్కడ కూడా గ్రోత్ ఉంది మనకి, FCFE
నాట్ ఇంటూ 1 ప్లస్ జీ డివైడెడ్ బై కేఓనా కేఈనా కేఈ మైనస్ జీ దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఎఫ్సిఎఫ్ఓ సరే ఎఫ్సిఎఫ్ఈఓ ఎంతమ్మా 130 crores. సో 130 crores ఇంటూ 1 ప్లస్ ఎంతమ్మా ఎఫ్సిఎఫ్ఈ గ్రో అయ్యేది 7.5%. 7.5% divided by KE given in the question 15%. So 15% minus 7.5%, that is equal to entamma 318 63.33 into the crores. And again we know that the value of a debt is equal to 1500 crores and value of business or else firm is equal to 1863.33 plus 1500, that is equal to 3363.33 crores. So note down. ఇది అయిపోయిన వాళ్ళు చిల్ అవ్వకుండా ట్రై నెక్స్ట్ ఇల్లుస్ట్రేషన్. అయిపోయింది 15 minutes. సరే నోట్ చేసారా? నెక్స్ట్ వన్ ఇల్లస్ట్రేషన్ 15. నోట్ చేయలేదు. సరే చూడమ్మా ఇల్లస్ట్రేషన్ 15. ద ఫాలోయింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఈజ్ అవైలబుల్ ఫర్ ప్యాంథర్ లిమిటెడ్. రెవెన్యూ 25 million rupees. ఎప్పుడమ్మా నాట్
అంటే లాస్ట్ ఇయర్ ఇన్ఫర్మేషన్, నాట్ మనకు సంబంధం లేదు. మనకు కావాల్సింది ఏంటి 1 2 3 4 5 6, బట్ నాట్ యూస్ చేసుకుని వీఆర్ గోయింగ్ టు ప్రిడిక్ట్ 1 2 3 4 5 6 సో ఆన్. అండ్ రెవెన్యూ గ్రోత్ ఎలా ఉందమ్మా? 35%, 30%, 25%, 20%, 15% అండ్ 10% గ్రోత్ రేట్ సేమ్ ఉందా, చేంజ్ అవుతుందా? చేంజ్ అవుతుంది. అండ్ ఆఫ్టర్ దాట్ నెట్ ప్రాఫిట్ మార్జిన్ 8.5%, 8%, 7.5%, 7%, 6.5% అండ్ లాస్ట్ ఏంటమ్మా 6%. నెట్ ప్రాఫిట్ మార్జిన్ అంటే 100 రూపీస్ సేల్స్ అయితే నెట్ ప్రాఫిట్ మార్జిన్ ఫస్ట్ ఇయర్లో ఎంత తీసుకోవాలి? 8.5%. నెక్స్ట్ ఇయర్ ఎంత తీసుకోవాలి? 8%. అంటే సేల్స్ క్యాల్కులేట్ చేస్తే వీ కెన్ ఈజీలీ క్యాల్కులేట్ నెట్ ప్రాఫిట్. ఆఫ్టర్ దాట్ capital expenditure as a percentage of increase in sales adjusted for depreciation 25%. జనరల్ ఇది అర్థం కాదు. క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ అనడమ్మా అడ్జస్టెడ్ ఫర్ డెప్రిషియేషన్, అదేంటనేది నార్మల్లీ డిస్కస్ చేద్దాం. జనరల్లీ మనకు ఫార్మాట్ తెలుసు. ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్, ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇన్ వర్కింగ్ క్యాపిటల్ ఇవన్నీ మెయింటైన్ చేశాడు అంటే అక్కడ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆబ్వియస్లీ ఏం క్యాల్కులేట్ చేయమంటున్నాడు లాస్ట్లో? వాల్యూ ఆఫ్ ఈక్విటీ. అట్లీస్ట్ ఏం క్యాల్కులేట్ చేయాలో థాట్ అయితే వస్తుంది కదా. ఏం క్యాల్కులేట్ చేయాలి చెప్పండి? ఫ్రీ క్యాష్ ఫ్లో టు ద ఈక్విటీ. మరి ఫ్రీ క్యాష్ ఫ్లో టు ద ఈక్విటీ కాబట్టి సరదాగా అట్లా ఫార్మాట్ చెప్పండి అమ్మా. స్టోరీ ఎక్కడ స్టార్ట్ అవుతుంది? ఈబిఐటి ఇంటూ 1 - T. దానికి ఏం యాడ్ బ్యాక్ చేయాలి? డెప్రిషియేషన్ మైనస్ ఏం చేయాలి? ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇన్ ఫిక్స్డ్ క్యాపిటల్. ఇక్కడ స్టాప్ చేద్దాం. ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇన్ ఫిక్స్డ్ క్యాపిటల్ కాబట్టి దేన్నే నేను పని పాట లేక మైనస్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇన్ ఫిక్స్డ్ క్యాపిటల్ కామన్ తీసుకుని మైనస్ డెప్రిషియేషన్ లాగా నోట్ చేయొచ్చా లేదా? ఎస్, మైనస్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇన్ ఫిక్స్డ్ క్యాపిటల్. ఫైన్. మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ఏమవుతుందమ్మా? ప్లస్ డెప్రిషియేషన్. బోత్ ఆర్ సేమా? బోత్ ఆర్ నాట్ సేమా? బోత్ ఆర్ సేమ్. మరి దీన్నే ఏమంటాం సార్ అంటే ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇన్ ఫిక్స్డ్ క్యాపిటల్ విల్ బి నోన్ యాజ్ క్యాపెక్స్. క్యాపెక్స్ అంటే నథింగ్ బట్ క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ నెట్ ఆఫ్ డెప్రిషియేషన్. సో క్యాపిటల్ అప్రిషియేషన్ క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ నెట్ ఆఫ్ డెప్రిషియేషన్ అంటే ఏంటమ్మా? ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇన్ ఫిక్స్డ్ క్యాపిటల్ మైనస్ డెప్రిషియేషన్. దీన్నే మనం ఇంకొకలాగా కూడా అనొచ్చు, క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ ఆఫ్టర్ అడ్జస్టింగ్ ద డెప్రిషియేషన్. అంటే అక్కడ నోట్ చేసుకోండి అమ్మ బ్రాకెట్లో ఇండైరెక్ట్లీ ఇక్కడ క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ ఆఫ్టర్ అడ్జస్ట్మెంట్ ఆఫ్ డెప్రిషియేషన్ అంటే హీ హాస్ గివెన్ ద నెట్ ఇంపాక్ట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ మైనస్ డెప్రిషియేషన్. అర్థమవుతుందా? సో మళ్ళీ రిపీట్ చేస్తానమ్మా. జనరల్లీ ఇక్కడ మనకు రావాల్సింది ఏంటి? ప్లస్ డెప్రిషియేషన్ మైనస్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇన్ ఫిక్స్డ్ క్యాపిటల్. ఇప్పుడు మనం బద్ధకం వేస్తాం అనుకోండి, డైరెక్ట్లీ బ్రాకెట్ తీసుకుంటాం. ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇన్ ఫిక్స్డ్ క్యాపిటల్ మైనస్ డెప్రిషియేషన్, దీన్నే వి కాల్ యాజ్ క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ ఆఫ్టర్ అడ్జస్టింగ్ ద డెప్రిషియేషన్ ఆర్ ఎల్స్ క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ నెట్ ఆఫ్ డెప్రిషియేషన్. ఇంకా రెండు కన్సిడర్ చేసుకున్నట్టే. మళ్ళీ సపరేట్గా డెప్రిషియేషన్, సపరేట్గా ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇన్ ఫిక్స్డ్ క్యాపిటల్ తీసుకోవద్దు. ఓకేనా? సో అది మళ్ళీ చూద్దాం. అండ్ ఆఫ్టర్ దాట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇన్ వర్కింగ్ క్యాపిటల్ యాజ్ అ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ సేల్స్. అంటే వర్కింగ్ క్యాపిటల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్, ఇంక్రీజ్ ఇన్ వర్కింగ్ క్యాపిటల్ ఉంటుందా లేదా? ఎస్. ఎంత పర్సెంట్ తీసుకోవాలంట? 8%. 8% ఆన్ వాట్? ఇంక్రీజ్ ఇన్ సేల్స్. కంపేర్ లాస్ట్ ఇయర్ సేల్స్ అండ్ కరెంట్ ఇయర్ సేల్స్. లాస్ట్ ఇయర్కి కరెంట్ ఇయర్కి ఒక 100 రూపీస్ సేల్స్ ఇంక్రీజ్ అయితే అవుట్ ఆఫ్ దాట్ 100 రూపీస్ ఎంత మనం కన్సిడర్ చేసుకోవాలి వర్కింగ్ క్యాపిటల్ లాగా? 8 రూపీస్, బికాజ్ 8%. అర్థమవుతుందా? అంటే క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ పాయింట్ అయిపోయింది, వర్కింగ్ క్యాపిటల్ పాయింట్ కూడా అయిపోయింది. ఆఫ్టర్ దాట్ లాంగ్ టర్మ్ కాన్స్టెంట్ గ్రోత్ రేట్ అంటున్నాడమ్మా 6% అంట. జనరల్లీ ఇక్కడ గ్రోత్ రేట్ ఎంత పర్సెంట్ ఇచ్చాడు? 35%, 30%, 25%, 20% అండ్ 15%. కమింగ్ టు ద నెట్ ప్రాఫిట్ పర్సంటేజ్ ఏమి ఇచ్చాడు? 8.5% అండ్ లాస్ట్కి ఏంటమ్మా 6%. బట్ ఇక్కడ మనల్ని ఏమడుగుతున్నాడమ్మా? లాంగ్ టర్మ్ కాన్స్టెంట్ గ్రోత్ రేట్ అంట. ఫర్ ద టైమింగ్ దీన్ని ఇగ్నోర్ చేద్దాం, దీని యూజ్ అనేది లాస్ట్లో ఉంటుంది, అప్పుడు డిస్కస్ చేద్దాం. అండ్ నెక్స్ట్ కాస్ట్ ఆఫ్ ఈక్విటీ ఇచ్చాడమ్మా, దట్ ఈజ్ 13%. ఆఫ్టర్ ద డెట్ రేషియో అన్నాడమ్మా ఎంత పర్సంటేజ్? 30%. అంతా కాదు, పాయింట్కి వస్తే అల్టిమేట్లీ ఏం క్యాల్కులేట్ చేయాలి? వాల్యూ ఆఫ్ ఈక్విటీ. మరి వాల్యూ ఆఫ్ ఈక్విటీ మనకు తెలియాలి అంటే ఫస్ట్ స్టెప్ వీ నీడ్ టు క్యాల్కులేట్ FCFE ఆఫ్ డిఫరెంట్ ఇయర్స్. మన కళ్ళ ముందు ఎన్ని ఇయర్స్ ఉందమ్మా? మనకి ఇక్కడ 6 ఇయర్స్. ఆ 6 ఇయర్స్కి పద్ధతిగా మీరు ఏం క్యాల్కులేట్ చేసి నాకు చెప్పాలమ్మా? FCFE. సో కష్టపడి నేను ఫస్ట్ ఇయర్కి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా. సేమ్ అదే కాన్సెప్ట్ని బేస్ చేసుకుని మీరే ఓన్గా 2, 3, 4, 5, 6 ట్రై చేయాలి. ట్రై చేద్దామా? సో నోట్ చేసేయండి. ఫస్ట్ కాలమ్స్ నోట్ చేసుకుందాం. Illustration,
15. First particulars 0. So 0 ఎందుకు యూజ్ అవుతుంది? టు క్యాల్కులేట్ 1. ఆఫ్టర్ దట్ 2, 3, 4, 5 అండ్ లాస్ట్లీ ఏంటమ్మా 6. అండ్ ఫస్ట్ రెవెన్యూ ఆర్ ఎల్స్ సేల్స్. లాస్ట్ ఇయర్ రెవెన్యూ ఇచ్చాడమ్మా ఎంతంట 25. ఈ స్టోరీ అంతా కూడా ఎలా జరుగుతుందమ్మా ఇన్ మిలియన్స్. జస్ట్ ఫస్ట్ ఇయర్ ఒక్కటి మనం ఫోకస్ చేద్దాం. ఫస్ట్ ఇయర్ రెవెన్యూ సేమ్ ఉంటుందా చేంజ్ అవుతుందా? చేంజ్. ఎంత పర్సంటేజ్ చేంజ్ అవుతుందో ఒకసారి అక్కడ చెక్ చేసుకోండి. రెవెన్యూ గ్రోత్ ఎంత పర్సెంట్ అమ్మా? 35%. అదేంటి సార్ మనకు కావాల్సింది EBIT ఇంటూ 1 - కదా అంటే నీకు ఎర్నింగ్స్ కావాలంటే స్టోరీ ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ చేయాలి? సేల్స్. థింకింగ్ అర్థమవుతుందా? అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ ఇక్కడ 35% గ్రో అవుతుంది కాబట్టి పద్ధతిగా అక్కడ ఏం చేయాలమ్మా? 25 ఇంటూ 1 + 35%. జస్ట్ 35% గ్రో చేసాం. చెప్పండి రెవెన్యూ ఎంతో ఫస్ట్ ఇయర్? 33.2 డెసిమల్స్ 75. సరే రెవెన్యూ అయిపోయింది. డైరెక్ట్లీ రెవెన్యూ నుంచి మధ్యలో సోదేమి ఇవ్వలేదమ్మా. ఇంకా కాస్ట్ కానీ ఆపరేటింగ్ ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ డైరెక్ట్లీ ఎక్కడ జంప్ అయిపోయాడు? నెట్ ప్రాఫిట్. మరి నెట్ ప్రాఫిట్ కాబట్టి అదే మనం నోట్ చేసుకుందామమ్మా. నెట్ ప్రాఫిట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫస్ట్ ఇయర్ ఒకసారి మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే ఎంత పర్సంటేజ్ అన్నాడు బాబాయ్? 8.5%. మరి 8.5% కాబట్టి అదే మనం కన్సిడర్ చేసుకుందామమ్మా. 33.75 ఇంటూ 8.5%. అర్థమవుతుందా? నెట్ ప్రాఫిట్ మార్జిన్ అది, గ్రోత్ రేట్ కాదు. 8.5% అపాన్ 35%. ఎంతమ్మా? 2.87. ఇదేంటమ్మా? బిలియన్స్. దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ నెట్ ప్రాఫిట్. మరి నెట్ ప్రాఫిట్ అన్నాం కాబట్టి ఇప్పుడు మన స్టోరీ థింకింగ్ స్టార్ట్ చేసుకుంటూ వస్తే ఆ స్టోరీ ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ చేయాలమ్మా? EBIT ఇంటూ 1 - T. ఒకసారి మన ఫార్మాట్స్ దగ్గరికి వెళ్ళండి. 3 ఫార్మాట్స్ నేను నోట్ చేయించా. సెకండ్ ఫార్మాట్లో ఏం చేసామమ్మా? EBIT ఇంటూ 1 - T ప్లస్ డెప్రిషియేషన్ని కంబైన్ చేసి ఎలా నోట్ చేయమని చెప్పానమ్మా నేను జనరల్లీ అక్కడ? క్యాష్ ఫ్లో ఫ్రమ్ ఆపరేషన్స్. ఇంకొక థర్డ్ స్టేట్మెంట్ ఉంటుంది. థర్డ్ స్టేట్మెంట్లో మనం ఏం చేసామమ్మా? EBIT ఇంటూ 1 - T has been modified as earnings after tax ప్లస్ I ఇంటూ 1 - T. అది క్లారిటీ ఉంటే ఫైన్. స్టిల్ ఎవరికైనా డౌట్ ఉంటే జనరల్లీ ఫార్మాట్ తెలుసు. EBIT ఇంటూ 1 - T మైనస్ I ఇంటూ 1 - T. డైరెక్ట్లీ ఎక్కడ ల్యాండ్ అవుతామమ్మా? ఎర్నింగ్స్ ఆఫ్టర్ ట్యాక్స్. ఎర్నింగ్స్ ఆఫ్టర్ ట్యాక్స్ ప్లస్ I ఇంటూ 1 - T ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇది రైట్ సైడ్ సెండ్ చేస్తే ఏమొస్తామా? EBIT ఇంటూ 1 - T. సో సిమిలర్లీ EBIT ఇంటూ 1 - Tని మనం ఎలా కన్వర్ట్ చేసి నోట్ చేయొచ్చమ్మా? ఎర్నింగ్స్ ఆఫ్టర్ ట్యాక్స్ ప్లస్ I ఇంటూ 1 - T. ఇదంతా మనం ఎందుకు డిస్కస్ చేస్తున్నాం సార్ ఇప్పుడు అంటే క్వశ్చన్లో ఇచ్చింది EBIT ఇంటూ 1 - T కాదమ్మా. డైరెక్ట్లీ ఏమి ఇచ్చేసాడు అక్కడ? నెట్ ప్రాఫిట్. సో నెట్ ప్రాఫిట్ అంటే దాని మీనింగ్ ఇచ్చింది ఏంటమ్మా? ఆఫ్టర్ అడ్జస్టింగ్ ద ట్యాక్స్ ఆల్సో. బికాజ్ నెట్ ప్రాఫిట్ అన్న వెంటనే థింకింగ్ ఎక్కడికి వెళ్ళిపోవాలి? P&L అకౌంట్. మరి P&L అకౌంట్లో ట్యాక్స్ కన్సిడర్ చేస్తామా? ఇగ్నోరా? కన్సిడర్. సో ట్యాక్స్, ఇంట్రెస్ట్ అవన్నీ కన్సిడర్ చేసిన తర్వాత ఫైనల్ వచ్చిన ప్రాఫిట్ని మనం ఏమంటాం సార్? నెట్ ప్రాఫిట్. మరి మీకు ఆ థింకింగ్ వచ్చిందో లేదో నాకు తెలీదు. బట్ అల్టిమేట్లీ నెట్ ప్రాఫిట్ అంటే రేషియో అనాలిసిస్లో కూడా వచ్చి ఉంటుంది ఇంటర్మీడియట్లో, విచ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ థింకింగ్ ఎక్కడికి వెళ్ళిపోవాలి? ఎర్నింగ్స్ ఆఫ్టర్ ట్యాక్స్. మరి ఎర్నింగ్స్ ఆఫ్టర్ ట్యాక్స్కి పద్ధతిగా మనం ఏం యాడ్ చేయాల్సి వస్తామా? I ఇంటూ 1 - T. ఆ రెండింటిని పూల్ చేస్తే అప్పుడు మన స్టోరీ వచ్చేస్తుంది EBIT ఇంటూ 1 - T. బట్ క్వశ్చన్ మొత్తం అబ్జర్వ్ చేసి I ఎంత, I ఇంటూ 1 - T ఎంత అనేది ఏమైనా మెన్షన్ చేశాడా క్వశ్చన్లో? ఇచ్చాడు ఏమైనా ఇన్ఫర్మేషన్? మరి ఇన్ఫర్మేషన్ లేదు కాబట్టి సింప్లీ ఏం చేస్తామమ్మా? ఇగ్నోర్. బట్ ఫర్ ద టైం బీయింగ్ అక్కడ ఏంటి? I ఇంటూ 1 - T అని ఇచ్చాడు కాబట్టి సరదాగా ఏంటమ్మా అట్లా నోట్ చేసి పెట్టుకుందాం. సో దట్ ఫ్యూచర్లో ఏ డౌట్ రాకూడదు. మళ్ళీ రిపీట్ చేస్తున్నా, మనకి స్టోరీ ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది? EBIT ఇంటూ 1 - T. బట్ క్వశ్చన్లో ఇచ్చింది EBIT ఇంటూ 1 - T కాదమ్మా. డైరెక్ట్లీ ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ చేశాడు? నెట్ ప్రాఫిట్. మరి నెట్ ప్రాఫిట్ అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటి? ఎర్నింగ్స్ ఆఫ్టర్ ట్యాక్స్. దానికి ఏం యాడ్ చేయాలి? I ఇంటూ 1 - T యాడ్ చేస్తే యు ఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ EBIT ఇంటూ 1 - T. ఎనీహౌ I ఇంటూ 1 - T ఇన్ఫర్మేషన్ లేదు కాబట్టి సింప్లీ ఇగ్నోర్ అమ్మా 0. క్లియరా?
ఒకవేళ లేదు క్వశ్చన్లో ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చాడు అంటే ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ నోట్ చేసేవాళ్ళం. బట్ ఇన్ఫర్మేషన్ లేదమ్మా, సింప్లీ ఏంటి 0. మరి EBIT ఇంటూ 1 - T వచ్చేసిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఇమీడియట్లీ మనం ఏం కన్సిడర్ చేసుకుంటాం జనరల్లీ, ప్లస్ డెప్రిషియేషన్ మైనస్ ఏం చేస్తామమ్మా అక్కడ క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్, అంటే ఐ మీన్ ఫర్నిచర్, మెషినరీ ఇవన్నీ కూడా. బట్ యాజ్ ఐ ఆల్రెడీ సెడ్, ఆ రెండింటిని పూల్ చేసి డైరెక్ట్లీ మనం ఎలా నోట్ చేయొచ్చమ్మా, మైనస్ క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ మైనస్ డెప్రిషియేషన్. అంటే ఆఫ్టర్ అడ్జస్టింగ్ ద డెప్రిషియేషన్ డైరెక్ట్లీ మనం ఏం తీసుకుంటున్నామమ్మా, క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్. స్టిల్ ఇంకేమైనా డౌట్ ఉంటే చెక్ చేసుకోండి. మైనస్ క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ఏమవుతుందమ్మా, ప్లస్ డెప్రిషియేషన్. బోత్ ఆర్ సేమ్, బోత్ ఆర్ నాట్ సేమ్, బోత్ ఆర్ సేమ్. మరి ఇప్పుడు అబ్జర్వ్ చేసి అక్కడ ఏం నోట్ చేయాలో మీరే చెప్పండి అమ్మా, నేనైతే చెప్పను. మీరు ఏం నోట్ చేయమంటే అది నోట్ చేస్తా. మరి వెళ్ళిపోండి పాయింట్ దగ్గరికి. ఏమి ఇచ్చాడు అక్కడ, క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ ఆఫ్టర్ అడ్జస్టింగ్ ద డెప్రిషియేషన్. అదే మనం నోట్ చేసుకున్నాం, క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ మైనస్ డెప్రిషియేషన్. ఎంత పర్సంటేజ్ తీసుకోవాలంట, 25%. అదందరూ చెప్తారు 25% అని. 25% ఆన్ వాట్ అనేది ఇంపార్టెంట్. 25% ఆన్ సేల్స్ అంటున్నాడా, ఇంక్రీజ్ ఇన్ సేల్సా, ఇంక్రీజ్ ఇన్ సేల్స్. ఎక్సలెంట్ అమ్మా. మరి 30 seconds టైం తీసుకుని ఏం నోట్ చేయాలి చెప్పండి, అదే నోట్ చేస్తా. 2.1875. ఎక్సలెంట్. ఫస్ట్ థింకింగ్ ఎక్కడికి వెళ్ళాలి, ఇంక్రీజ్ ఇన్ సేల్స్. మరి సేల్స్ ఎంత ఇంక్రీజ్ అయింది చెక్ చేసుకోండి, 33.75 మైనస్ 25, దట్ ఈస్ ద ఇంక్రీజ్ ఇన్ సేల్స్ వెన్ కంపేర్ టు ద ప్రీవియస్ ఇయర్ ఇంటూ ఎంత పర్సంటేజ్ క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ కావాలంట, 25%. అదే తీసుకుందాం 25%. చెప్పండి ఎంత వచ్చిందో, 2.19. మరి నేను కష్టపడి చెప్పాను కాబట్టి నెక్స్ట్ అసలు ఎక్స్ప్లెయిన్ కూడా చేయనమ్మా, మీరే చెప్పాలి. నెక్స్ట్, ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇన్ వర్కింగ్ క్యాపిటల్ యాజ్ అ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ సేల్స్. ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇన్ వర్కింగ్ క్యాపిటల్ అంటున్నాడు. ఇన్వెస్ట్ చేశాడంట వర్కింగ్ క్యాపిటల్లో, ఇంక్రీజ్ అవుతుందా డిక్రీజ్ అవుతుందా, ఇంక్రీజ్. సో ఇంక్రీజ్ కాబట్టి క్యాష్ ఫ్లో ఏమవుతుంది, డిక్రీజ్. సో ఇంక్రీజ్ ఇన్ వర్కింగ్ క్యాపిటల్. అర్థమవుతుందా? ఆ ఇంటర్ప్రిటేషన్ ఇంపార్టెంట్. అనలైజ్ చేయండి, అప్పుడే థింకింగ్ డెవలప్ అవుతుంది. ఏమన్నాడు, 8% ఆన్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ సేల్స్. మరి ఇంక్రీజ్ ఇన్ సేల్స్ జస్ట్ నో అబ్జర్వ్ చేసాం, 33.75 మైనస్ 25 ఇంటూ ఎంత పర్సంటేజ్ మనం తీసుకోవాలమ్మా, 8%. సో 8%. చెప్పండి ఎంతో, 0.7. ఇక్కడతో స్టోరీ ఎండ్ చేస్తే మనకి ఏ క్యాష్ ఫ్లో వస్తుందమ్మా, FCFF. చెప్పండి FCFF ఎంతో, $33.75. దాంతో మనకు సంబంధం లేదు, బికాజ్ డైరెక్ట్లీ ఏంటమ్మా, వీ హ్యావ్ టు స్టార్ట్ ఫ్రమ్ ద ప్రాఫిట్. 2.87 ప్లస్ I ఇంటూ 1 - T 0 ఎనీహౌ, EBIT ఇంటూ 1 - T. ఓకేనా? ఎక్కడ మన ఫార్మాట్ డీవియేట్ అవ్వట్లేదు, దయచేసి అర్థం చేసుకోండి. ఇదేంటమ్మా, EBIT ఇంటూ 1 - T. నెక్స్ట్ ఏం చేస్తున్నాం, మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ డెప్రిషియేషన్ మైనస్ క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ మైనస్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ వర్కింగ్ క్యాపిటల్. చెప్పండి FCFF ఎంత, ఎంతమ్మా, మైనస్ 0.02. కొంచెం హట్ అవుతాం, బట్ హట్ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. మనకు కావాల్సింది FCFF కాదు, మనకు కావాల్సింది ఏంటమ్మా, FCFE. మరి FCFE కాబట్టి దీనికి సర్టెన్ అడ్జస్ట్మెంట్స్ ఉంటాయి. చెప్పండి ఏం చేయాలో ఇమీడియట్లీ, ప్లస్సా మైనస్సా, ఏదో అన్నావు, ఏమన్నావు ఇప్పుడు, డెప్రిషియేషనా. FCFF ఉందమ్మా, అక్కడ నుంచి ఎక్కడికి వెళ్ళాలి మనం, FCFE. ఫస్ట్ ఏం చేయాలి, మైనస్ I ఇంటూ 1 - T. ఇచ్చాడా మీకేమన్నా, నో, 0. ఇంకొకటి ఉంటుందమ్మా, ఏంటది, నెట్ బారోయింగ్స్. ప్లస్సా మైనస్సా, ప్లస్ నెట్ బారోయింగ్స్. ఇచ్చాడా ఏమన్నా మీకు నెట్ బారోయింగ్స్, నో. బట్ మనమే కష్టపడి క్యాల్కులేట్ చేయాలి. అలా ఎలా క్యాల్కులేట్ చేయాలి సార్ అంటే, అక్కడ డెట్ రేషియో ఇచ్చాడు చూడండి అమ్మా, క్యూట్గా 30% అంట. మరి 30% అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటి సార్ అంటే, ఈక్విటీ ఈజ్ టు డెట్ 70% ఈక్విటీ, 30% డెట్. కామన్ సెన్స్ అప్లై చేయండి. సపోజ్ ఒక మెషినరీ పర్చేజ్ చేసాం వర్త్ 1 lakh rupees అయితే, చెప్పినా చెప్పకపోయినా ఆ 1 lakh rupees వర్త్ ఆఫ్ మెషినరీలో ఈక్విటీ వాళ్ళ కాంట్రిబ్యూషన్ ఎంత ఉంటుందమ్మా, 70%. డెట్ వాళ్ళ కాంట్రిబ్యూషన్ ఎంతమ్మా, 30%. మరి అదే మెషినరీ అంటే మీకు ఆ థాట్ వచ్చింది. అక్కడ క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ చేస్తున్నామంటమ్మా, ఓవర్ యాక్షన్. ఎంత చూడండి అక్కడ, 2.19.
బట్ అక్కడతో స్టోరీ ఎండ్ అవ్వట్లేదమ్మా. అలాంగ్ విత్ దట్ క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్, వర్కింగ్ క్యాపిటల్, స్టాక్, షార్ట్ టర్మ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ఇవన్నీ మనం బ్లాక్ చేసుకుంటూ కూర్చున్నాం. ఎంత? 0.17. దిస్ బోత్ ఆర్ ద ఇన్వెస్ట్మెంట్స్. వన్ ఈజ్ ఫిక్స్డ్ క్యాపిటల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్, అనదర్ వన్ ఈజ్ వర్కింగ్ క్యాపిటల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్. చెప్పినా చెప్పకపోయినా ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేశారు అంటే దట్ ఈస్ ద కాంట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ బోత్ ద ఇన్వెస్టర్స్, ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్ యాజ్ వెల్ యాజ్ అ డెట్ హోల్డర్. మరి ఎంత కాంట్రిబ్యూషనో తెలుసు. 70% ఈజ్ ద ఈక్విటీ అండ్ కమింగ్ టు ద డెట్ హోల్డర్స్, డెట్ బాబాయిల దగ్గర నుంచి ఎంత కాంట్రిబ్యూట్ చేయాలమ్మా? 30%. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ టోటల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఎంత కావాలో చూడండి. 2.19 ఫిక్స్డ్ క్యాపిటల్, క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ అండ్ వర్కింగ్ క్యాపిటల్ ఎంత? 0.7. చెప్పండి టోటల్ ఎంతో? 2.89. దట్ ఈస్ ద టోటల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్. ఈ టోటల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ కావాలి అంటే బాయ్స్ అందరూ ఏంటమ్మా? ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్స్ అనుకుందాం. ఎంత లాక్కోవాలి మీ పాకెట్లోంచి? 70%. గర్ల్స్ అందరూ డెట్ హోల్డర్స్ అంటే వాళ్ళ దగ్గర నుంచి ఎంత లాక్కోవాలి? 30%. చెప్పండమ్మా, మీ దగ్గర నుంచి నేను బారో చేసేదంతా 2.89 ఇంటూ 30%. దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఎంత? 0.867. అంటే మీ దగ్గర నుంచి నేను బారో చేసేది 0.867 ఫర్ ద సేక్ ఆఫ్ దాట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్. సో మళ్ళీ రిపీట్ చేస్తున్నా, నెట్ బారోయింగ్స్ లేదు. అలా అని చెప్పి ఏంటమ్మా 0 తీసుకోకూడదు. బికాజ్ నార్మల్లీ నేను మెషినరీ అనే ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తే అప్పుడు మీ థాట్ అనేది ఎవాల్యుయేట్ అవుతుంది. దట్ మెషినరీలో 70% ఎవరు కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తారమ్మా? గణేష్ చందలాగా ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్స్. 30% ఎవరు కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తారు? డెట్ హోల్డర్స్. సిమిలర్లీ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఎందుకు రేజ్ చేస్తున్నాం? ఫర్ ద సేక్ ఆఫ్ అ క్యాపిటల్ 2.19, ఫర్ ద సేక్ ఆఫ్ వర్కింగ్ క్యాపిటల్ ఎంత? 0.7. టోటల్ ఎంత? 2.89. ఆ 2.89లో 30% బలవంతంగా ఎవరి దగ్గర నుంచి లాక్కుంటామమ్మా? డెట్. సో అదే మనం నోట్ చేసుకుందామమ్మా. ప్లస్ నెట్ బారోయింగ్స్ కిतना है? నెట్ బారోయింగ్స్ 2.19 ప్లస్ 0.7 ఇంటూ టోటల్ కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తారమ్మా మీరు? నో, ఓన్లీ యువర్ కాంట్రిబ్యూషన్ ఈస్ జస్ట్ 30%. ఇంటూ 30% యూ ఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ 0.867 ప్లస్ మైనస్ అది ప్లస్. ఇప్పుడు చూసుకోండి, -0.02 ప్లస్ 0.867 యుల్ గెట్ 0.847. ఇదేంటమ్మా? FCFE ఆఫ్ జస్ట్ విచ్ ఇయర్? ఫస్ట్ ఇయర్. సిమిలర్లీ సేమ్ కాన్సెప్ట్ అప్లై చేసి బై ద నెక్స్ట్ క్లాస్ సెకండ్ ఇయర్, థర్డ్ ఇయర్, ఫోర్త్ ఇయర్, ఫిఫ్త్ ఇయర్ అండ్ సిక్స్త్ ఇయర్ అన్ని క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుంటూ వెళ్ళండి అమ్మా. కాన్సెప్ట్ ఎక్కడ కూడా మనం డివేట్ అవ్వలేదు, సేమ్ ఉంటుంది. బట్ క్వశ్చన్కి తగ్గట్టు ఇన్ఫర్మేషన్ చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది. సో చూడండి అమ్మా, ఫస్ట్ EBIT ఇంటూ 1 - T. నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఏంటి? మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ డెప్రిషియేషన్ మైనస్ క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ ఫిక్స్డ్ క్యాపిటల్ మైనస్ వర్కింగ్ క్యాపిటల్ యుల్ గెట్ FCFF మైనస్ I ఇంటూ 1 - T ప్లస్ ఏం చేస్తామమ్మా? నెట్ బారోయింగ్స్. అల్టిమేట్లీ మనకేమొచ్చింది? FCFE. అండ్ క్వశ్చన్లో I ఇంటూ 1 - T ఏదైనా ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చాడా? ఇగ్నోర్ చేశాడా? ఇగ్నోర్. అలా ఇగ్నోర్ చేయడానికి రీజన్ ఏంటంటే మీరే అబ్జర్వ్ చేయండి. ఫస్ట్ ఇక్కడ I ఇంటూ 1 - T ఏం చేస్తున్నామమ్మా? ప్లస్. మళ్ళీ లాస్ట్లో FCFF తర్వాత I ఇంటూ 1 - T ఏం చేస్తున్నామమ్మా? మైనస్. అంటే ఒక చోట ప్లస్ చేస్తున్నాం, ఒక చోట మైనస్ చేస్తున్నాం. ఒకవేళ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చినా కానీ లెటస్ సే X అనుకుంటే ఇక్కడ X తీసుకుంటాం, ఇక్కడ కూడా ఏంటమ్మా? X. బోత్ విల్ గెట్ అల్టిమేట్లీ క్యాన్సిల్డ్. అది బ్యాక్గ్రౌండ్లో క్వశ్చన్లో ఉన్న ఇంటెన్షన్. వాడు ఎందుకు మిస్ చేశాడమ్మా? దానికి రీజన్ ఉంది బ్యాక్గ్రౌండ్లో. మనం FCFF క్యాల్కులేట్ చేయాలి అంటే దెర్ ఈస్ అ నీడ్ ఆఫ్ I ఇంటూ 1 - T. బట్ మనం క్యాల్కులేట్ చేసేది FCFF FCFE FCFE. మీరు స్టార్టింగ్లో ప్లస్ I ఇంటూ 1 - T చేసిన అట్ లాస్ట్ మళ్ళీ ఏం చేయాలమ్మా? మైనస్ I ఇంటూ 1 - T. ఒకవేళ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చినా కానీ రెండు ఏమైపోయావు సార్? క్యాన్సిల్. అది హిడెన్ ఇంటెన్షన్ ఆఫ్ ద క్వశ్చన్. మీకు ఎగ్జామ్లో ఆ థాట్ రాకపోయినా నష్టం ఏం లేదు, ఫార్మాట్ తెలుసు కాబట్టి ఏంటమ్మా? రెచ్చిపోవడమే. బట్ మెయింటైన్ క్లారిటీ దట్ నెట్ ప్రాఫిట్ అని ఇచ్చాడు అంటే క్వశ్చన్లో EBIT అని తీసుకోవడం కాదు ఆవేశంలో. దాన్ని ఏమనుకోవాలి? ప్రాఫిట్ ఆఫ్టర్ ట్యాక్స్. అవన్నీ కూడా లాస్ట్లో మళ్ళీ స్పెషల్గా పాయింట్స్ నోట్ చేపిస్తా, ఎక్కడెక్కడ మిస్టేక్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుందో. బట్ అదైతే బ్రెయిన్లో పెట్టుకుని నెక్స్ట్ ఇయర్స్ అయితే పక్కా కరెక్ట్ అవ్వాలి. సో నేను డిస్కస్ చేసుకునే కాన్సెప్ట్ ఏంటమ్మా? వాల్యూ ఆఫ్ అ బిజినెస్. వాల్యూ ఆఫ్ అ బిజినెస్లో 3 టైప్స్ ఉంటాయి: ఇంట్రిన్సిక్ వాల్యూ, మార్కెట్ వాల్యూ అండ్ లాస్ట్ ఏంటమ్మా? బుక్ వాల్యూ. సో ఫస్ట్ వీ హ్యావ్ డిస్కస్ అబౌట్ ద ఇంట్రిన్సిక్ వాల్యూ. ఇంట్రిన్సిక్ వాల్యూ ఆఫ్ అ బిజినెస్ ఎలా వస్తామో జనరల్లీ మనకి 3 కాంపోనెంట్స్ని యాడ్ చేయాలి: ఇంట్రిన్సిక్ వాల్యూ ఆఫ్ ఈక్విటీ, ఇంట్రిన్సిక్ వాల్యూ ఆఫ్ ప్రిఫరెన్స్, ఇంట్రిన్సిక్ వాల్యూ ఆఫ్ డెట్. And after that we have discussed intrinsic value of equity. Intrinsic value allows them bringing all present value of benefits and future benefits present at the rate expected rate of return of equity shareholder.
బికాస్ అక్కడ వాల్యూ ఆఫ్ ఈక్విటీ కాబట్టి హియర్ వీ హ్యావ్ టు కన్సిడర్ ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్. అక్కడ బెనిఫిట్స్ అనేది ఇట్ ఇస్ అ సబ్జెక్టివ్ కాన్సెప్ట్ అమ్మ. బెనిఫిట్స్ అనేది చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది ఇన్వెస్టర్కి. ఒకటి బెనిఫిట్ అంటే ఏమంటాడు, డివిడెండ్. ఇంకొకటి పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో బెనిఫిట్ అంటే ఏంటమ్మా, ఎర్నింగ్స్. ఇంకొకటి పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో దే ఆర్ గోయింగ్ టు ఫోకస్ ఆన్ క్యాష్ కాన్సెప్ట్. సో దట్స్ వై దే విల్ బి కన్సిడరింగ్ క్యాష్ ఫ్లోస్. అంటే ఓవరాల్ గా ఇంట్రిన్సిక్ వాల్యూ ఆఫ్ ఈక్విటీ ఎన్ని మెథడ్స్ యూస్ చేసి క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు, 3 మెథడ్స్. ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ డివిడెండ్ మెథడ్, నెక్స్ట్ వన్ ఎర్నింగ్స్ మెథడ్, లాస్ట్ వన్ ఏంటమ్మా, క్యాష్ ఫ్లోస్ మెథడ్. అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ ఇండివిజువల్లీ మనం డిస్కస్ చేసాం. డివిడెండ్ మెథడ్ కేసులో పీ నాట్ ఇస్ ఈక్వల్ టు చెప్పడం మా ఫార్ములా ఏంటో, D1 డివైడెడ్ బై కేఈ మైనస్ జి. అదే ఎర్నింగ్స్ మోడల్ అయితే పీ నాట్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఈపీఎస్ డివైడెడ్ బై కేఈ. అక్కడ డివిడెండ్ కాబట్టి కేఈ మైనస్ జి, ఇక్కడ ఈపీఎస్ కాబట్టి హోల్ టోటల్ కేఈ. అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ కమింగ్ టు ద క్యాష్ ఫ్లో, పీ నాట్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ డివిడెండ్ వీ హ్యావ్ టు కన్సిడర్ క్యాష్ ఫ్లో. ఇక్కడ మనం డిస్కస్ చేసుకునేది ఏంటమ్మా, ఇంట్రిన్సిక్ వాల్యూ ఆఫ్ ఈక్విటీ. దట్స్ వై న్యూమరేటర్లో ఏం తీసుకోవాలి, అక్కడ ఫ్రీ క్యాష్ ఫ్లో టు ద ఈక్విటీ 1 డివైడెడ్ బై కేఈ మైనస్ జి. దేర్ డివిడెండ్ హియర్ FCFE, మిగతాదంతా సేమ్ టు సేమ్. బట్ FCFE ఎలా క్యాల్కులేట్ చేస్తాం సార్, స్టోరీ ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ చేసాం, EBIT ఇంటూ 1 మైనస్ టీ, యాడ్ బ్యాక్ వాట్, డెప్రిషియేషన్, మైనస్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇన్ ఫిక్స్డ్ క్యాపిటల్, మైనస్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ వర్కింగ్ క్యాపిటల్. ఇక్కడతో స్టోరీ ఎండ్ చేస్తే మనకు వచ్చే ఆన్సర్ ఏంటమ్మా, FCFF అంటే టు ఆల్ ఇన్వెస్టర్స్. బట్ దానిలోంచి ఎవరికి సెటిల్ చేసేయాలమ్మా, డెట్ హోల్డర్స్. దెన్ విల్ గెట్ ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్స్ క్యాష్ ఫ్లో. ఫస్ట్ థింకింగ్ ఎక్కడికి వెళ్ళిపోవాలి, I ఇంటూ 1 మైనస్ టీ ప్లస్ నెట్ బారోయింగ్. ఫైనల్లీ వి ఆర్ గోయింగ్ టు ల్యాండ్ అట్ FCFE. సో దాన్ని డిస్కౌంటింగ్ చేస్తే యు ఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ P నాట్. దిస్ ఇస్ ఆల్ అబౌట్ ఇంట్రిన్సిక్ వాల్యూ ఆఫ్ ఈక్విటీ. ఆఫ్టర్ దట్ వీ హ్యావ్ డిస్కస్డ్ ఇంట్రిన్సిక్ వాల్యూ ఆఫ్ ప్రిఫరెన్స్. జనరల్లీ మనకు ఆ కాన్సెప్ట్ లేదు, బట్ సరదాగా చెప్పుకున్నాం. చెప్పండి, ఇంట్రిన్సిక్ వాల్యూ ఆఫ్ ప్రిఫరెన్స్ షేర్ క్యాపిటల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు న్యూమరేటర్ ఏం తీసుకోవాలి, ప్రిఫరెన్స్ డివిడెండ్ డివైడెడ్ బై కేపీ. అదే కమింగ్ టు ద ఇంట్రిన్సిక్ వాల్యూ ఆఫ్ డెట్, ఫార్ములా ఏమవుతుందమ్మా, ఇంట్రెస్ట్ డివైడెడ్ బై రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్, సింప్లీ ఇగ్నోరింగ్ ద ట్యాక్స్. బట్ ట్యాక్స్ కన్సిడర్ చేసుకుంటే ఆడ ఉండాలి ఈడ ఉండాలి, న్యూమరేటర్ యాజ్ వెల్ యాజ్ డినామినేటర్. చెప్పండి ఏమవుతుంది ఫార్ములా, I ఇంటూ 1 మైనస్ టీ డివైడెడ్ బై కేడ్. దట్ ఈస్ ద ఇంట్రిన్సిక్ వాల్యూ ఆఫ్ డెట్. క్యూట్ గా 3 కాంపోనెంట్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుని యాడ్ చేస్తే యు ఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ ఇంట్రిన్సిక్ వాల్యూ ఆఫ్ అ బిజినెస్. ఇదేంటమ్మా, ఇండైరెక్ట్ వే ఆఫ్ క్యాలిక్యులేటింగ్ ఇంట్రిన్సిక్ వాల్యూ ఆఫ్ అ బిజినెస్. ఇంకొక డైరెక్ట్ వే కూడా ఉంటుందమ్మా, ఇంట్రిన్సిక్ వాల్యూ ఆఫ్ అ బిజినెస్. అంటే వితౌట్ డిపెండింగ్ ఆన్ ఈక్విటీ, ప్రిఫరెన్స్ అండ్ డెట్ డైరెక్ట్లీ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు. మళ్ళీ మన ప్రాణానికి 2 మోడల్స్ ఉన్నాయి, గుర్తున్నాయా? చెప్పండి, ఫస్ట్ మోడల్ ఏంటమ్మా, ఎర్నింగ్స్ మోడల్. సెకండ్ మోడల్ ఏంటమ్మా, క్యాష్ ఫ్లో మోడల్. మరి ఎర్నింగ్స్ మోడల్ కేసులో వాల్యూ ఆఫ్ అ బిజినెస్ ఇస్ ఈక్వల్ టు, చెప్పండి న్యూమరేటర్ ఏం తీసుకోవాలి, EBIT ఇంటూ 1 మైనస్ టీ. బికాస్ ఎర్నింగ్స్ అవైలబుల్ టు బిజినెస్ అంటున్నాం కాబట్టి ఆల్ ఇన్వెస్టర్స్. ఎర్నింగ్స్ అవైలబుల్ టు ఆల్ ఇన్వెస్టర్స్, EBIT ఇంటూ 1 మైనస్ టీ డివైడెడ్ బై, ఇక్కడ బిజినెస్ అంటున్నాం, ఆల్ ఇన్వెస్టర్స్. దట్స్ వై ఎక్స్పెక్టెడ్ రిటర్న్ ఆఫ్ ఆల్ ఇన్వెస్టర్స్, KO. ఆఫ్టర్ దట్ క్యాష్ ఫ్లో అంటున్నామమ్మా, ఈ ఫార్ములా మీరే ఫ్రేమ్ చేసి చెప్పారు. చెప్పండి ఏం తీసుకోవాలో, FCFF డివైడెడ్ బై KO. అదే గ్రోత్ ఉంటే మన లైఫ్ లో అప్పుడు ఏం తీసుకోవాలి, FCFF 1 డివైడెడ్ బై KO మైనస్ G. సో స్టోరీ అంతా సేమ్, బట్ అక్కడ ఈక్విటీ కాబట్టి కింద ఏం తీసుకున్నాం, KE. బట్ ఇక్కడ టోటల్ ఫర్మ్ కాబట్టి వీ హ్యావ్ టు థింక్ ఫ్రమ్ ద పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఆఫ్ ఆల్ ఇన్వెస్టర్స్, KO. ఇది లాస్ట్ క్లాస్ వరకు మనం డిస్కస్ చేసుకున్న కాన్సెప్ట్. అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ వీ హ్యావ్ డిస్కస్డ్ ఇల్లుస్ట్రేషన్ 15. జస్ట్ 1 year స్టోరీ కంప్లీట్ చేసాం. సెకండ్, థర్డ్, ఫోర్త్, ఫిఫ్త్ అండ్ సిక్స్త్ హాస్టల్ వర్క్ అని చెప్పుకున్నాం. మరి ట్రై చేశారా, హాస్టల్కి వెళ్ళలేదా? సరే ట్రై చేశారా ఎవరైనా? సరే చూద్దామమ్మా. సెకండ్ ఇయర్ జస్ట్ క్వశ్చన్స్ అడుగుతాను, వాటికి ఆన్సర్ చెప్పండి. కావాలంటే మళ్ళీ డిస్ప్లే చేస్తా, అప్పుడు నోట్ చేసుకోండి. సో ప్యారలల్గా అన్ని కంప్లీట్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోదాం, ఫాస్ట్గా అయిపోతుంది. ఫస్ట్ సెకండ్ ఇయర్ అబ్జర్వ్ చేస్తే రెవెన్యూ గ్రోత్ సెకండ్ ఇయర్లో ఎంత పర్సెంట్ ఉందంటమ్మా, 30%. మరి 30% కాబట్టి చెప్పడమ్మా క్యాల్కులేషన్ 33.75 ఇంటూ 1 ప్లస్ 30%. చెప్పండి రెవెన్యూ ఎంతో, 43.875. జస్ట్ 2 decimals కి రౌండింగ్ ఆఫ్ చేసుకుందామమ్మా, 88. ఆఫ్టర్ దట్ థర్డ్ ఇయర్ మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే గ్రోత్ రేట్ ఎంత పర్సెంట్ ఉందమ్మా, 25%. మరి 25% కాబట్టి 43.88 इंटू 1 प्लस 25%, बोलिए कितना है, 54.84. అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ 85 84 తర్వాత ఏముందో చెప్పండి, 843 ఓకే 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 84
అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ నెక్స్ట్ ఏంటమ్మా మనకి 4th ఇయర్. సో 4th ఇయర్ ఎలా వస్తామో మనకి 54.84 ఇంటూ 4th ఇయర్ గ్రోత్ రేట్ కిतना है 20%. సో 1 + 20% we get 65.81. ఎవరికైతే రాలేదో కంగారేం లేదు, జస్ట్ వినండి, మళ్ళీ డిస్ప్లే చేస్తా. నెక్స్ట్ 65.81 ఇంటూ 1 ప్లస్ ఎంత పర్సెంటేజ్ అమ్మ గ్రోత్ రేట్ అక్కడ జస్ట్ 15%. చెప్పండి ఎంత వచ్చిందో 75.68. and lastly 75.68 into 1 plus 10% will get 83.25. అదేంటమ్మా రెవెన్యూ. అండ్ రెవెన్యూ అయిన తర్వాత ఇమీడియట్లీ మనం ఏం క్యాల్కులేట్ చేయాలనుకున్నామమ్మా నెట్ ప్రాఫిట్ ఆర్ ఎల్స్ ఎర్నింగ్స్ ఆఫ్టర్ ట్యాక్స్. పర్సంటేజ్ ఇచ్చాడు పద్ధతిగా 8%, 7.5%, 7, 6.5 అండ్ 6%. ఆన్ వాట్ ఆబ్వియస్లీ చెప్పినా చెప్పకపోయినా సేల్స్ నెట్ ప్రాఫిట్ మార్జిన్. మరి చూడండి సెకండ్ ఇయర్ ఎంత పర్సెంట్ అమ్మా 8%. మరి 8% కాబట్టి యూ హ్యావ్ టు టేక్ రెవెన్యూ 43.88 ఇంటూ 8%. చెప్పండి ఎంత వస్తుందో 3.51. ఎక్సలెంట్. నెక్స్ట్ చెప్పండి అమ్మా నెక్స్ట్ ఏం వస్తుందో 54.84 ఇంటూ 7.5%. ఎన్పి పర్సంటేజ్ ఎంతమ్మా 4.11. అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ డైరెక్ట్లీ 65.81 సేల్స్ ఇంటూ 4th ఇయర్ ఎంత పర్సెంట్ అంటమ్మా 7%. డైరెక్ట్లీ ఎంత నోట్ చేద్దాం ఇక్కడ 4.61. and after that 75.68 into 6.5% will get 4.92. and lastly 83.25 into 6% we get 4.99. and after that ఇక్కడ మనకి ఏం కావాలి జనరల్లీ అయితే I into 1 minus t, but anyhow there is no information about I into 1 minus t. సింప్లీ ఏం చేయాలమ్మా ఇగ్నోర్. and after that next capital expenditure minus depreciation. మరి capital appreciation minus capital expenditure minus depreciation ఎలా వస్తుందమ్మా పర్సంటేజ్ ఆఫ్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ సేల్స్ అంట. అంటే యూనిట్ టు కన్సిడర్ 75% ఆన్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ సేల్స్. ఫస్ట్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ సేల్స్ ఎంత అనేది అబ్జర్వ్ చేద్దామమ్మా. సెకండ్ ఇయర్ లో సేల్స్ ఎంత ఇంక్రీజ్ అయిందో నోట్ చేద్దాం 43.88 మైనస్ ఫస్ట్ ఇయర్ లో ఎంత 33.75 ఇంటూ ఎంత పర్సంటేజ్ తీసుకోవాలమ్మా 25%. అంటే 1 రూపీ ఇంక్రీజ్ అయితే దాని మీద ఎంత 25%. చెప్పండి ఎంత వచ్చిందో 2.53, 2 decimals. and after that same story increase in sales మీద ఎంత పర్సెంట్ తీసుకోవాలి 25%. మరి సేల్స్ ఎంత ఇంక్రీజ్ అయింది 54.84 మైనస్ 43.88 ఇంటూ 25%. చెప్పండి ఎంత 2.77. after that 65.81 minus 54.84 is equal to చెప్పండి ఎంత 2.74. and again increase in sales ఎంతమ్మా 75.68 minus 65.81 into 25%. చెప్పండి ఎంత 2.47. అలాగే 83.25 minus 75.68 into 25% ఎంతమ్మా 1.89. సో అక్కడతో ఏంటమ్మా క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ హ్యాస్ బీన్ కంప్లీటెడ్. అండ్ ఇంకొకటి ఉంటుందమ్మా ఇంక్రీజ్ ఇన్ వర్కింగ్ క్యాపిటల్. ఇంక్రీజ్ ఇన్ వర్కింగ్ క్యాపిటల్ అన్న సేమ్ యాజ్ అ ఫిక్స్డ్ క్యాపిటల్, బట్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ 25% we have to consider 8% on increase in sales. మరి ఇంక్రీజ్ ఇన్ సేల్స్ ఎంతో చెక్ చేసుకుందాం. సేమ్ 43.88 మైనస్ 33.75 ఇంటూ 8%. చెప్పండి ఎంతో 0.81. and after that next calculation 54.84 minus 43.88 into 8%. చెప్పండి ఎంతో 0.888. next 65.81 minus 54.84 into 8%. చెప్పండి ఎంతో 0.888. okay fine. next 75.68 minus 65.81 into 8% we get 0.7. and lastly 83.25 minus 75.68 into 8%. చెప్పండి ఎంతో 0.61.
అంటే డైరెక్ట్లీ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ ఫ్రీ క్యాష్ ఫ్లో టు ద ఫర్మ్. మరి ఫ్రీ క్యాష్ ఫ్లో టు ద ఫర్మ్ ఎలా వస్తుంది చూడండమ్మా. ఫస్ట్ 3.51 మైనస్ 2.53 మైనస్ 0.81 చెప్పండి ఎంతో. 0.17 ప్లస్ మైనస్. ఓకే, అర్థమవుతుంది ఏం చేస్తామో. 3.51 ఏంటది? ఎర్నింగ్స్ ఆఫ్టర్ ట్యాక్స్. జనరల్ అయితే వీ హ్యావ్ టు యాడ్ బ్యాక్ ఐ ఇంటూ 1 మైనస్ 3. దెర్ ఇస్ నో ఇన్ఫర్మేషన్. దట్స్ వై దాన్ని ఇగ్నోర్ చేసాం. మైనస్ 2.53 మైనస్ 0.81. అలాగే నెక్స్ట్ కూడా చెప్పండి. 4.11 మైనస్ 2.77 మైనస్ 0.88 వి గెట్ 0.46. ఎక్సలెంట్. నెక్స్ట్ 4.61 మైనస్ 2.74 మైనస్ 0.88 0.99. Next 4.92 minus 2.47 minus 0.79 we get 1.66. 4.99 minus 1.89 minus 0.61 we get 2.49. And after that I into 1 minus t elago there is no information. Net borrowings. Net borrowings as we already discussed, మీరు 1 రూపీ ఇన్వెస్ట్ చేసిన దానిలో 30% ఎవరు కాంట్రిబ్యూట్ చేసినట్టు అజంప్షన్ తీసుకోవాలి. 30% డెట్, 70% ఈక్విటీ. మనం బారోయింగ్స్ అంటున్నాం కాబట్టి డెట్ బాబాయిల దగ్గర నుంచి ఎంత రేజ్ చేస్తున్నామో చెక్ చేసుకోవాలమ్మా. క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ చూడండి, టోటల్ ఎంత కావాలి? 2.53 ప్లస్ వర్కింగ్ క్యాపిటల్ 0.81. ఆ టోటల్ అమౌంట్ లో డెట్ వాళ్ళ కాంట్రిబ్యూషన్ ఎంత? ఓన్లీ 30%. చెప్పండి ఎంత వస్తుందో? 1.00200. And after that next చూడండమ్మా 2.77 plus 0.88 into 30%. 1.095. 1.095. 1.1. And after that next చూడండమ్మా 2.74 plus 0.88 into 30%. We get 1.09. And after that 2.47 plus 0.79. అర్థమవుతుందా? ఫిక్స్డ్ క్యాపిటల్, వర్కింగ్ క్యాపిటల్ ఇంటూ 30%. we get 1.06. and lastly 1.89 plus 0.61 into 30%. we get 0.75. క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్. ఫోర్త్ వన్ ఏంటమ్మా? 0.97. అంతేనా? 0.97 తర్వాత 98. ఇదేంటమ్మా? నెట్ బారోయింగ్స్ ఫ్రమ్ ద డెట్ హోల్డర్. అండ్ లాస్ట్ స్టెప్ అమ్మా అయిపోయింది. ఇంకా ఫ్రీ క్యాష్ ఫ్లో టు ద ఈక్విటీ. చూడండి ఎంత వచ్చిందో. 0.17 ప్లస్ 1 వి గెట్ 1.17. నెక్స్ట్ 1.58. ఇక్కడ ఏముంది? 6 ఉందా? సరే. నెక్స్ట్ 0.99 ప్లస్ 1.09 ఎంతమ్మా? 2.07. నెక్స్ట్ 2.64. ఆఫ్టర్ దట్ 3.25. ఇవన్నీ కూడా ఏంటమ్మా? ఫ్రీ క్యాష్ ఫ్లోస్ ఆఫ్ ఈక్విటీ. ఎన్ని ఇయర్స్ స్టోరీ అమ్మా ఇది? 6 years. అంటే ఉన్న ఇన్ఫర్మేషన్ ఇక్కడ నోట్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోదాం. బికాస్ ఆ ఫ్రీ క్యాష్ ఫ్లోస్ టు ద ఈక్విటీస్ క్యాల్కులేట్ చేయడానికి రీజన్ అల్టిమేట్లీ మనం ఏం క్యాల్కులేట్ చేయాలమ్మా? వాల్యూ ఆఫ్ ఈక్విటీ. అంటే ఆ ఫ్రీ క్యాష్ ఫ్లో టు ద ఫర్మ్స్ ఈక్విటీ ఇవన్నీ కూడా ఎక్కడికి లాక్కొని రావాలి? ప్రెసెంట్. మరి ప్రెసెంట్లోకి లాక్కొని రావాలి కాబట్టి టైం లైన్లో అవి నోట్ చేసుకుందామమ్మా. దాని పర్పస్ అనేది ఫర్దర్గా మీకు అర్థమవుతుంది. ఫస్ట్ ఇయర్ ఎండింగ్ ఎంత వస్తుంది? 0.847. సెకండ్ ఇయర్ ఎండింగ్ 1.17. థర్డ్ ఇయర్ ఎండింగ్ 1.56. ఫోర్త్ ఇయర్ ఎండింగ్ 2.07. ఫిఫ్త్ ఇయర్ ఎండింగ్ 2.64. సిక్స్త్ ఇయర్ ఎండింగ్ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ 3.25. ఇదంతా కూడా ఏంటమ్మా? బేస్డ్ ఆన్ ద గివెన్ ఇన్ఫర్మేషన్. బట్ జనరల్లీ ఇక్కడతో స్టోరీ ఎండ్ అయిపోయింది అనుకుందాం. సింప్లీ ప్రెసెంట్ వాల్యూ క్యాల్కులేట్ చేయాలి అంటే ఏ కాన్సెప్ట్ అప్లై చేయాలమ్మా? ఇండెఫినెట్ పీరియడ్ కాన్సెప్టా? డెఫినెట్ పీరియడా? డెఫినెట్ పీరియడ్. బట్ డెఫినెట్ పీరియడ్ కాబట్టి సింప్లీ వీటిని ఏం చేయాలమ్మా? డిస్కౌంటింగ్ చేయాలి. విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ విచ్ కాన్సెప్ట్? మల్టిపుల్ అన్ఈవెన్ క్యాష్ ఫ్లోస్ కాన్సెప్ట్. ఎంత పర్సంటేజ్ ఇచ్చాడో చూడండి అమ్మా. అక్కడ కేఈ 13%. కిतना है? के इज ఈక్వల్ టు 13%. మళ్ళీ రిపీట్ చేస్తున్నా. స్టోరీ ఎన్ని ఇయర్స్ మెన్షన్ చేశాడమ్మా? 6 years. అక్కడతో స్టోరీ ఎండ్ అయిపోయింది అనుకుంటే
ఆ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మనం థింక్ చేస్తే డెఫినెట్ పీరియడా ఇండెఫినెట్ పీరియడా? డెఫినెట్ పీరియడ్. మరి డెఫినెట్ పీరియడ్ కాబట్టి సింప్లీ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ క్యాష్ ఫ్లో టు ద ఈక్విటీని ఎక్కడికి లాక్కొని రావాలమ్మా? ప్రెసెంట్. పర్పెచ్యుటీ కాన్సెప్ట్ కాదమ్మా, మల్టిపుల్ అన్ఈవెన్ క్యాష్ ఫ్లోస్ కాన్సెప్ట్. అంటే 1.847 డివైడెడ్ బై 1 + 13% పవర్ 1. అలాగే లాస్ట్ అబ్జర్వ్ చేస్తే 3.25 డివైడెడ్ బై 1 + 13% హోల్ టు ద పవర్ ఆఫ్ 6. బట్ జనరల్లీ ఇక్కడతో స్టోరీ ఎండ్ అయిందా అంటే నో సార్. లాంగ్ టర్మ్ కాన్స్టెంట్ గ్రోత్ రేట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 6.0% అంట. అంటే లాంగ్ రన్ లో ఫ్యూచర్ లో FCFE ఉంటుందా అంటే ఎస్ సార్, డెఫినెట్లీ దేర్ విల్ బి FCFE ఇన్ ద 7th ఇయర్, 8th ఇయర్, 9th ఇయర్, 10th ఇయర్ ఆల్సో. ఎప్పుడు స్టోరీ ఎండ్ అవుతుందో చెప్పడా? నో సార్, దట్స్ వై డెఫినెట్ పీరియడ్ అనుకోవాలా? ఇండెఫినెట్ పీరియడా? ఇండెఫినెట్ పీరియడ్. అంటే ఈ ఇండెఫినెట్ పీరియడ్ అనే కాన్సెప్ట్ ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అయిందమ్మా? ఎండ్ ఆఫ్ ద 6th ఇయర్, అంటే బిగినింగ్ ఆఫ్ ద 7th ఇయర్. అంటే 7th ఇయర్ నుంచి ఇండెఫినెట్ పీరియడ్ వరకు ఫ్రీ క్యాష్ ఫ్లో టు ద ఈక్విటీ ఎంత పర్సంటేజ్ గ్రో అవుతుందని చెప్పడమ్మా? లాంగ్ రన్ లో 6%. అంటే దాని ఇంటర్ప్రిటేషన్ ఏంటి సార్ అంటే క్యాల్కులేటర్ లో ఒకసారి తీసుకున్నాం. సో క్యాల్కులేటర్ లో తీసుకుంటే ఎండ్ ఆఫ్ ద 6th ఇయర్ ఎంత ఉందమ్మా? 3.25. ఎండ్ ఆఫ్ ద 7th ఇయర్ స్టోరీ ఎండ్ అవ్వట్లేదమ్మా, ప్లస్ కిतना పర్సంటేజ్? 6%. 3.445. అగైన్ ప్లస్ ఏంటమ్మా? 6%. అగైన్ ప్లస్ ఏంటమ్మా? 6%. అలా లైఫ్ లాంగ్ ఏంటి? +6%, +6% టిల్ ఇండెఫినైట్ పీరియడ్. అంటే ఇక్కడ మీరు కాన్సెప్ట్ ని అబ్జర్వ్ చేస్తే ఒకటి డెఫినెట్ పీరియడ్ స్టోరీ ఉంది, యాజ్ వెల్ యాజ్ ఇండెఫినెట్ పీరియడ్ స్టోరీ కూడా ఉందా లేదా? ఎస్. అంటే ఇది సింగిల్ స్టేజా, డ్యూయల్ స్టేజా? డ్యూయల్ స్టేజ్ అంటే నథింగ్ బట్ 2 స్టేజ్ డిస్కౌంటింగ్ మోడల్. ఈ 2 స్టేజ్ డిస్కౌంటింగ్ మోడల్ అంటే అస్సలు కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దమ్మా. స్టోరీని 2 పార్ట్స్ లాగా స్ప్లిట్ చేద్దాం. ఇండెఫినెట్ పీరియడ్ స్టోరీ ఏ ఇయర్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుందమ్మా? 7th ఇయర్. 7th ఇయర్ బిగినింగ్ ఎండింగ్? 7th ఇయర్ బిగినింగ్ అంటే నథింగ్ బట్ 6th ఇయర్ ఎండింగ్. మరి 6th ఇయర్ ఎండింగ్ కాబట్టి ఆబ్వియస్లీ మనం ఏం క్యాల్కులేట్ చేయాలమ్మా అక్కడ? P6. సో P6 is equal to nothing but present value of free cash flow to the equities from 7th year to indefinite period. సో మళ్ళీ రిపీట్ చేస్తున్నా. స్టోరీ ఏ ఇయర్స్ వరకు మెన్షన్ చేశాడమ్మా? 6 years. బట్ 6 years తర్వాత స్టోరీ ఎండ్ అవుతుందా అంటే నో సార్, దెర్ విల్ బి గ్రోత్ రేట్ ఎంత పర్సెంట్? 6%. బట్ డెఫినెట్ పీరియడా? ఇండెఫినెట్ పీరియడా? ఇండెఫినెట్ పీరియడ్. అంటే ఈ ఇండెఫినెట్ పీరియడ్ స్టోరీ అనేది ఏ ఇయర్ దగ్గర మనకు స్టార్ట్ అవుతుందమ్మా? 7th ఇయర్ బిగినింగ్. సో దట్స్ వై 7th ఇయర్ రిలేటెడ్ క్యాష్ ఫ్లో, 8th ఇయర్, 9th ఇయర్, 10th ఇయర్, 11th ఇయర్ ఇండెఫినెట్ పీరియడ్ వచ్చే క్యాష్ ఫ్లోస్ అన్నిటిని ఎక్కడికి లాక్కొని రావాలమ్మా? ఈ పీరియడ్ బిగినింగ్, అంటే బిగినింగ్ ఆఫ్ ద 7th ఇయర్. అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటమ్మా? ఎండింగ్ ఆఫ్ ద 6th ఇయర్. మరి దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు P6 అంటే ఆల్రెడీ మనకు తెలిసిందే. డివిడెండ్ కాన్సెప్ట్ అప్లై చేస్తే P6 is equal to చెప్పండి ఏమవుతుంది? D7 డివైడెడ్ బై KE మైనస్ G. బట్ ఇక్కడ డివిడెండ్ కాదమ్మా డిస్కౌంట్ చేసేది. దేని డిస్కౌంటింగ్ చేస్తున్నాం మనం? క్యాష్ ఫ్లోస్. దట్ ఈస్ ద రీజన్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ D7 యూ హ్యావ్ టు కన్సిడర్ FCFE. ఎప్పుడమ్మా? 7. కావాలంటే చూసుకోండి స్టోరీ ఎప్పటి నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది? ఇండెఫినెట్ పీరియడ్ 7. దట్స్ వై 7th ఇయర్ నుంచి మనకు థింకింగ్ అనేది స్టార్ట్ చేస్తున్నాం. బట్ 7th ఇయర్ బిగినింగ్ లోకి తెచ్చుకుంటున్నాం కాబట్టి అక్కడ క్యాల్కులేట్ చేసేటంపా P6. ఇంకా రెచ్చిపోవడమే. P6 is equal to ఫార్ములా మనకు తెలిసిపోయింది. FCFE 7 డివైడెడ్ బై KE మైనస్ G. మరి FCFE 7 మనం ఎలా క్యాల్కులేట్ చేస్తామమ్మా? FCFE 6 ఇంటూ 1 + G డివైడెడ్ బై KE మైనస్ G నా కదా? ఎస్. మరి కాన్సెప్ట్ అప్లై చేద్దాం. FCFE 6 ఎంతో మనకు తెలుసు. జస్ట్ నో క్యాల్కులేటెడ్ కిतना है? 3.25 ఇంటూ 1 + G గ్రోత్ రేట్ ఎంత పర్సెంట్ ఉందమ్మా? 6% డివైడెడ్ బై KE మైనస్ G. మరి KE ఎంతో ఇందాక చెప్పుకున్నాం, ఎంత ఇచ్చాడు? 13%. గివెన్ ద క్వశ్చన్ కాస్ట్ ఆఫ్ ఈక్విటీ మైనస్ G ఎంత పర్సెంట్ అమ్మా? 6%. అంటే 7, 8, 9 ఇండెఫినెట్ పీరియడ్ అన్నిటిని ప్రెసెంట్ లోకి లాక్కొస్తే P6 ఎంత వచ్చిందమ్మా? 49.21. ఇదేంటమ్మా? పర్ షేర్. ఆ 49.21 పర్ షేర్ ప్రైస్ అబ్జర్వ్ చేసిన వెంటనే మీకు గుర్తు రావాల్సింది ఏంటి? ప్రెసెంట్ వాల్యూ ఆఫ్ ఫ్రీ క్యాష్ ఫ్లో టు ద ఈక్విటీ స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ 7th ఇయర్ టు ఇండెఫినెట్ పీరియడ్. బట్ మనం అల్టిమేట్లీ క్యాల్కులేట్ చేయాల్సింది P6, P5, P4 కాదమ్మా. ఏం క్యాల్కులేట్ చేయాలి? P0. సో అదే క్యాల్కులేట్ చేసేద్దాం. లాస్ట్ స్టెప్ వాల్యూ ఆఫ్ అ షేర్ అట్ ప్రెసెంట్.
సో వాల్యూ ఆఫ్ షేర్ at present P naught is equal to చెప్పండి మా స్టోరీ ఎండ్ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ ఇయర్ ఎంత వస్తుంది 0.847 divided by discounting rate of equity shareholder KE. So 1 plus 13% whole to the power of 1 plus second year ending 1.17 divided by 1 plus 13% whole square plus 1.46 divided by third year ending ఎంత 1.56 1.56 divided by 1 plus 13% whole to the power of 3 plus end of the fourth year entamma 2.07. So 2.07 divided by 1 plus 13% whole to the power of 4 plus end of the fifth year entamma 2.64. 2.64 divided by 1 plus 13% whole to the power of 5 plus end of the sixth year కూడా వస్తుందమ్మా మనకి ఎంత 3.25. So 3.25 divided by 1 plus 13% whole to the power of 6. Along with that, seventh year story to indefinite period story pool చేసి ఎక్కడికి లాక్కొచ్చి పడేసామమ్మా బిగినింగ్ ఆఫ్ ద సెవెంత్ ఇయర్, ఐ మీన్ ఎండింగ్ ఆఫ్ ద సిక్స్త్ ఇయర్. సో అది కూడా మనం డిస్కౌంటింగ్ చేయాలి. 49.21 డివైడెడ్ బై 1 ప్లస్ 13% హోల్ టు ద పవర్ ఆఫ్ ఫ్లోలో 7 తీసుకోకూడదమ్మా, అస్సామే. అందుకే అన్నిసార్లు చెప్తుంది అదేంటది P6. దట్స్ వై హోల్ టు ద పవర్ ఆఫ్ యూనిట్ టు టేక్ 6. నేను కష్టపడి సాల్వ్ చేస్తే క్యూట్గా ఏమొస్తుందమ్మా అక్కడ మనకి P నాట్. అది రాంగ్ అమ్మా. అది నువ్వు అది బోర్డు మీటర్లు చూస్తుంటావు, అది రాంగ్. అది చెప్తా, అది కూడా చెప్తా లాస్ట్. అది ఎందుకు రాంగ్ అనేది చెప్తా. అది చేసేవాడి నువ్వు అట్లా. అంటే ఇక్కడ వరకు కరెక్టే ఉంటుందిలే, మనకి ఇక్కడ వరకు ఇబ్బంది ఉండదు. ఓకే, నువ్వు ఎట్లా అంటే అట్లా. అయిపోయిందా? $30.64. 6. సరే 4 5 ఏదో ఒకటి. నోట్ చేయండి, ఇది అయిపోయి బోర్ కొడితే నెక్స్ట్ వన్ ట్రై చేసేయండి. నెక్స్ట్ ఇల్లుస్ట్రేషన్. సిక్స్టీన్త్ వన్ ట్రై చేయండి. ట్రై చేయండి, అట్లీస్ట్ 50% వచ్చినా చాలు. నువ్వు చేస్తావు కదా, అర్థమైనా లేకపోయినా.
అయిపోయిందా రెవెన్యూ? సో నెక్స్ట్ వన్ ట్రై చేయండి. సేమ్ ఈబిఐటి క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. ఆఫ్టర్ దట్ ఈబిఐటి ఇంటూ 1 మైనస్ టీ, క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్, డెప్రిషియేషన్, వర్కింగ్ క్యాపిటల్ అంతే. నాకు తెలిసి ఫ్రీ క్యాష్ ఫ్లో టు ద ఫర్మ్ అడుగుంటాడు అందులో. ఫ్రీ క్యాష్ ఫ్లో టు ద ఫర్మ్, ఈక్విటీ వరకు కూడా వెళ్ళాల్సిన అవసరం లేదు, జస్ట్ 3 అడ్జస్ట్మెంట్స్. నోట్ చేయలేదా? అయిపోయిందా ఎఫ్సిఎఫ్ఎఫ్?
ఏమైనా అప్ టు FCFE కస్టమర్ కేర్ క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచరా ఆలోచిస్తూ ఉండండి, అందరూ అక్కడ కలుసుకుందాం. క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ దగ్గర నెక్స్ట్ ఇల్లుస్ట్రేషన్. నీకేం కావాలి చెప్పు, నీకేం కావాలి చెప్తే డెస్టినేషన్ బట్టి ఎక్కడ స్టార్ట్ అవ్వాలి చెప్తా. ఏం కావాలి? FCFF. స్టార్టింగ్ పాయింట్ ఎక్కడ? అదే సేల్సే. మనకి FCFF మన బ్రెయిన్లో ఒకటి ఫీడ్ అయింది కదా స్టేట్మెంట్, ఈబిఐటి. ఆ ఈబిఐటి గురించి స్ట్రగుల్ అవ్వాలి మనం. సేల్స్ మైనస్ సర్టెన్ ఎక్స్పెన్సెస్ అదర్ దాన్ ఇంట్రెస్ట్ అవన్నీ. లాస్ట్ ఇయర్ ఈబిఐటి ట్రై చేయి ఫస్ట్, అక్కడ ఇచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది కదా. వచ్చిందా అది? ఎంత? 15 ఈబిఐటి. ఓకే, టీ కూడా తీస్తారా? సరే నోట్ చేస్తారా? అప్ టు 49. నెగిటివ్ రావచ్చు, బట్ దీనికి రాదు. నైన్టీన్ ద డేట్ ఆఫ్ ఇయర్ లా 1980 గ్రోత్. చూద్దాం. 2250 ఈబిఐటి. సార్ దగ్గరలో రాహుల్, చూద్దాం ఒక్క 2 minutes.
సరే ఒకసారి చూడండి అమ్మా క్వశ్చన్ అందరూ. Illustration number 16. Following information is given in respect of Winnie Limited, which is expected to grow at a rate of 20% for the next 3 years. అంటే 3 years స్టోరీ ఎంత పర్సెంటేజ్ అమ్మా? 20%. 3 years అంటున్నాడు. డెఫినెటా ఇండెఫినెటా? డెఫినెట్. బట్ అక్కడతో స్టోరీ ఎండ్ అవ్వట్లేదమ్మా. ఆఫ్టర్ విచ్ the growth rate will stabilize at 8% per annum, normal level in perpetuity. After that ఏంటమ్మా? growth rate will be changed to how much? 8% till indefinite period. చెప్పండి, ఇది సింగిల్ స్టేజ్ కాన్సెప్టా, 2 స్టేజ్ కాన్సెప్టా? 2 స్టేజ్ కాన్సెప్ట్. బికాస్ ఫస్ట్ స్టేజ్ లో గ్రోత్ రేట్ ఎంతమ్మా? 20%. దట్ ఈస్ డెఫినెట్ పీరియడ్. బట్ కమింగ్ టు ద నెక్స్ట్ స్టేజ్ లో గ్రోత్ రేట్ ఎంతమ్మా? 8%. మరి అది డెఫినెట్ పీరియడా ఇండెఫినెట్ పీరియడా? ఇండెఫినెట్ పీరియడ్. నేను అడిగే సింపుల్ క్వశ్చన్, ఆ సెకండ్ స్టేజ్ లో ఉన్న డివిడెండ్స్ కావచ్చు, క్యాష్ ఫ్లోస్ కావచ్చు, వాటన్నిటిని ఎక్కడికి లాక్కొని రావాలమ్మా? సో అండ్ సో పాయింట్. ఆ పాయింట్ ఏంటో చెప్పండి. అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద సెకండ్ ఇయరా, ఎండ్ ఆఫ్ ద థర్డ్ ఇయరా, ఎండ్ ఆఫ్ ద ఫోర్త్ ఇయరా? ఎండ్ ఆఫ్ ద థర్డ్ ఇయరా పక్కా? బికాస్ స్టేజ్ 1 ఎప్పుడు ఎండ్ అవుతుందమ్మా? థర్డ్ ఇయర్. స్టేజ్ 2 ఎప్పుడు బిగినింగ్ అవుతుందమ్మా? బిగినింగ్ ఆఫ్ ద ఫోర్త్ ఇయర్. సో బిగినింగ్ ఆఫ్ ద ఫోర్త్ ఇయర్ అంటే ఎండింగ్ ఆఫ్ ద థర్డ్ ఇయర్, విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ వీ నీడ్ టు క్యాల్కులేట్ P3. అదొకటి బ్రెయిన్ లో పెట్టుకుందాం. ఆఫ్టర్ దాట్ పర్టికులర్స్ ఇచ్చాడమ్మా. రెవెన్యూ, కాస్ట్ ఆఫ్ గుడ్స్ సోల్డ్, ఆపరేటింగ్ ఎక్స్పెన్సెస్, క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ 750, డెప్రిషియేషన్ కూడా మెన్షన్ చేశాడమ్మా 600. సో ఆబ్వియస్లీ డెప్రిషియేషన్ అన్నప్పుడు డెప్రిషియేషన్ ప్లస్ చేస్తామా మైనస్? ప్లస్. యాడింగ్ బ్యాక్ ద డెప్రిషియేషన్, EBIT into 1 minus TK. అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ ప్లస్ చేస్తామా మైనస్? మైనస్. ఆ 2 ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రొవైడ్ చేశాడమ్మా, 750 యాజ్ వెల్ యాజ్ 600. బట్ బ్రాకెట్ లో ఏదో చెప్పాడమ్మా హడావిడి చూడండి. ఇంక్లూడెడ్ ఇన్ ఆపరేటింగ్ ఎక్స్పెన్సెస్ అంటే ప్రీవియస్లీ ఉన్న ఆపరేటింగ్ ఎక్స్పెన్సెస్ లో 600 కూడా ఏమై ఉన్నాయమ్మా? ఆల్రెడీ ఇంక్లూడెడ్. దేనికి అనేది ఫర్దర్ గా ఇన్కమ్ స్టేట్మెంట్ లో మనం చెక్ చేసుకుందాం. బట్ ఒకసారి మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే ఈ గివెన్ ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం కూడా లాస్ట్ ఇయర్ దై ఉంటుందా, అప్కమింగ్ ఇయరా? లాస్ట్ ఇయర్. బికాస్ క్లియర్ గా మెన్షన్ చేశాడు ఫర్ ద ఇయర్ ఎండెడ్. ఆల్రెడీ ఎండ్ అయిపోయిందమ్మా, అస్సాం అయిపోయింది ఆల్రెడీ. సో దట్స్ వై ఇట్ ఈస్ రిలేటెడ్ విత్ లాస్ట్ ఇయర్. ఇచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం కూడా ఏంటమ్మా? నాట్. ఓకే ఫైన్. అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ during the high growth period, revenue and EBIT will grow at 20% per annum. 100 rupees ఉంది అనుకుందాం లాస్ట్ ఇయర్, ప్లస్ 20% ప్లస్ 20% ప్లస్ 20%. అలా ఎన్ని ఇయర్స్ వరకు అంటమ్మా? 3 years. అండ్ క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ నెట్ ఆఫ్ డెప్రిషియేషన్ విల్ గ్రో at 15% per annum. క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ అండ్ డెప్రిషియేషన్ కూడా ఎంత గ్రో అవుతుంది అంటున్నాడమ్మా? 15%. సరే చూద్దాం అది కూడా. ఫ్రమ్ ఇయర్ 4 ఆన్వర్డ్స్ దట్ ఈస్ నార్మల్ గ్రోత్. బికాస్ 2 స్టేజెస్ లాగా స్ప్లిట్ చేసాం. మళ్ళీ రిపీట్ చేస్తున్నా. స్టేజ్ 1 ఎన్ని ఇయర్స్ స్టోరీ అమ్మా? 3 years. ఆ 3 years లో సేల్స్ కానీ EBIT కానీ ఎంత గ్రో అవుతుందంటే 20%. అదే 3 years లో క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ నెట్ ఆఫ్ డెప్రిషియేషన్ అంటే క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ మైనస్ డెప్రిషియేషన్ నెట్ అమౌంట్ తీసుకుంటున్నాడు, ఎంత గ్రో అవుతుందంట? 15%. అక్కడతో 3 years సమాప్తం. From the 4th year onwards, normal growth period, revenues and EBIT will just grow at 8%. సో సల్లబడ్డాయి ఏమేంటి? సేల్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ EBIT గ్రోత్ రేట్ ఎంత ఉంటుందమ్మా? 8%. అండ్ ఇంక్రిమెంటల్ capital expenditure will be offset by the depreciation. అంటే from the 4th year capital expenditure ఎంత ఇంక్రీజ్ అయినా the same will be mitigated, offset by what? Depreciation. సపోజ్ క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ 100 ఇంక్రీజ్ అయింది, డెప్రిషియేషన్ కూడా ఎంత తీసుకుంటామమ్మా? 100. అంటే క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ మైనస్ డెప్రిషియేషన్ అల్టిమేట్లీ ఏమైపోతుందమ్మా? 0. ఎప్పటి నుంచి? ఫస్ట్ ఇయర్ ఆన్వర్డ్సా, 4th year ఆన్వర్డ్సా? 4th year ఆన్వర్డ్. సో మళ్ళీ రిపీట్ చేస్తున్నా. ఫ్రమ్ ద 4th year capital expenditure will be exactly mitigated by depreciation. మన ఫార్మాట్ లో ఏం చేస్తాం? క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ మైనస్ డెప్రిషియేషన్. సో రెండు ఈక్వల్ అయిపోతే ఏమైపోతుందమ్మా? 0. హ్యాపీ. దెర్ విల్ బి నో క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ అండ్ డెప్రిషియేషన్. అండ్ కమింగ్ టు ద నెక్స్ట్ పాయింట్. నెక్స్ట్ టైం ఇచ్చాడమ్మా చూడండి. డ్యూరింగ్ బోత్ హై గ్రోత్ అండ్ నార్మల్ గ్రోత్ పీరియడ్ net working capital requirement will be 25% of revenues. అంటే రెవెన్యూ 100 రూపీస్ ఉంటే దానిలో నెట్ వర్కింగ్ క్యాపిటల్ అంటే కరెంట్ అసెట్స్ మైనస్ కరెంట్ లయబిలిటీస్, దానిలో ఎంత పర్సంటేజ్ మనం కన్సిడర్ చేసుకోవాలంటమ్మా? 25%. అలాగే ఇంకొక సో ఇయర్ లో 1000 రూపీస్ సేల్స్ ఉంటే
ఆ 1000 రూపీస్లో వర్కింగ్ క్యాపిటల్ ఎంత మెయింటైన్ చేయాల్సి వస్తామో మనం 25%. అంటే మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే మనకు కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్ని మనకి ఇక్కడ ప్రొవైడ్ చేశాడు. క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్, డెప్రిషియేషన్, ఇంక్రీజ్ ఇన్ వర్కింగ్ క్యాపిటల్, అవి మనం బ్రెయిన్లో పెట్టుకోవాలి. సో దట్ ఫార్మాట్ డిస్కస్ చేసుకునేటప్పుడు డైరెక్ట్లీ థింకింగ్ ఎక్కడికి వెళ్ళిపోవాలి, ఇక్కడికి వెళ్ళిపోవాలి. ఏమి ఇచ్చాడు? ఫస్ట్ సేల్స్ ఇచ్చాడు. ఆఫ్టర్ దట్ ఏంటమ్మా? ఈబిఐటి. తర్వాత డెప్రిషియేషన్, క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ రిలేటెడ్ పాయింట్ ఇచ్చేసాడు. బిఫోర్ 3 years అండ్ ఆఫ్టర్ 3 years సినారియో. అండ్ కమింగ్ టు ద లాస్ట్ వన్, అది బిఫోర్ 3 years అయినా ఆఫ్టర్ 3 years అయినా కానీ బోత్ ద పీరియడ్ లో సింప్లీ వర్కింగ్ క్యాపిటల్ ఎంత మెయింటైన్ చేయాలమ్మా మనం? 25% ఆఫ్ సేల్స్. ఫైన్. And after that, the weighted average cost of capital of Winnie Limited is 15%. ఇచ్చింది KE నా KO నా? KO. ఎంత పర్సెంట్ అమ్మా? 15%. మరి KO ఇచ్చాడు కాబట్టి ఆబ్వియస్లీ ఏం అడుగుంటాడమ్మా? వాల్యూ ఆఫ్ అ ఫర్మ్ అయి ఉంటుందా, వాల్యూ ఆఫ్ ఈక్విటీయా? వాల్యూ ఆఫ్ అ ఫర్మ్. బట్ ఇంకా కంక్లూజన్ లోకి రావద్దు, ఫర్దర్ గా చూద్దాం మనం పాయింట్స్. ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ రేట్ విల్ బి 30%. ఫైన్. అండ్ రిక్వైర్డ్ ఎస్టిమేట్ ద వాల్యూ ఆఫ్ విన్నీ లిమిటెడ్ యూజింగ్ ఫ్రీ క్యాష్ ఫ్లో టు ద ఫర్మ్. బికాస్ అక్కడ అడుగుతుంది వాల్యూ ఆఫ్ ఈక్విటీ కాదమ్మా, వాల్యూ ఆఫ్ విన్నీ లిమిటెడ్ అంటే నథింగ్ బట్ వాల్యూ ఆఫ్ టోటల్ బిజినెస్ ఫర్మ్. సో ఫ్రీ క్యాష్ ఫ్లో టు ద ఫర్మ్ అండ్ WACC మెథడాలజీ అండ్ ద PVIF at the rate 15% ఫర్ ద 3 years RS ఫాలోస్. అదంతా కూడా సోది తర్వాత చూసుకుందాం. సో అల్టిమేట్లీ మనం క్యాల్కులేట్ చేయాల్సింది ఏంటమ్మా? వాల్యూ ఆఫ్ అ ఫర్మ్. మరి వాల్యూ ఆఫ్ అ ఫర్మ్ కావాలి అంటే ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఇయర్ మనం పద్ధతిగా ఏం క్యాల్కులేట్ చేయాల్సి ఉంటుందమ్మా? ఫ్రీ క్యాష్ ఫ్లో టు ద ఈక్విటీయా, ఫ్రీ క్యాష్ ఫ్లో టు ద ఫర్మా? ఫ్రీ క్యాష్ ఫ్లో టు ద ఫర్మ్. సో దట్స్ వై ఎన్ని ఇయర్స్ మనం చెక్ చేసుకోవాలి సార్ అంటే ఫస్ట్ పీరియడ్ ఎన్ని ఇయర్స్ స్టోరీ అమ్మా? ఇది 3 years. అంటే డెఫినెట్లీ FCFF 1 క్యాల్కులేట్ చేయాలా లేదా? ఎస్. FCFF 2 క్యాల్కులేట్ చేయాలా లేదా? ఎస్. FCFF 3 కూడా క్యాల్కులేట్ చేయాలా లేదా? ఎస్. బట్ అక్కడతో స్టోరీ ఎండ్ అవ్వట్లేదమ్మా. 4th year టు ఇండెఫినెట్ పీరియడ్ వరకు కూడా దెర్ విల్ బి అ స్టోరీ. సో ఇండెఫినెట్ పీరియడ్ ని ఎక్కడికి లాక్కొని రావాలి? యాజ్ వి ఆల్రెడీ డిస్కస్డ్ ఎర్లియర్, బిగినింగ్ ఆఫ్ ద 4th year అంటే ఎండింగ్ ఆఫ్ ద 3rd year. అంటే ఏం క్యాల్కులేట్ చేయాలని డిస్కస్ చేసుకున్నాం? P3. మరి P3 కావాలి అంటే కావాల్సిన పదార్థాలు చెప్పండి అమ్మా. న్యూమరేటర్లు ఏం తీసుకోవాలి? FCFF 4 కావాలా లేదా? ఎస్. అంటే డినామినేటర్ ఏందో తర్వాత చూసుకుందాం. అంటే అల్టిమేట్లీ మన డ్రీమ్ ప్రాజెక్ట్ మనం ఏమేం క్యాల్కులేట్ చేయాలి? FCFF 1, FCFF 2, FCFF 3 అండ్ FCFF 4. ఈ 4 క్యాల్కులేట్ చేద్దాం. ఆఫ్టర్ దట్ మళ్ళీ ఏం చేయాలి, ఎలా చేయాలి, డిస్కౌంటింగ్ ఏంటి అనేది మళ్ళీ డిస్కస్ చేద్దాం. యాజ్ ఆఫ్ నో మీ ఫోకస్ దేని మీద ఉండాలమ్మా? క్యాల్కులేషన్ ఆఫ్ FCFF. సో ఒక 2 minutes టైం ఇస్తా. కాలమ్స్ నోట్ చేయించిన తర్వాత అట్లీస్ట్ ఫస్ట్ ఇయర్కి FCFF 1 ట్రై చేయడానికి చూడండి. లేదు చేయకపోతే ఒక 2 minutes 3 minutes తర్వాత నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ మళ్ళీ 2, 3, 4 మీరు ట్రై చేయాలి. బికాజ్ ఇక్కడ చూడడానికి చాలా సింపుల్గా ఉంటుంది ఫార్మాట్. మీ అంతటా మీరు ఓన్గా ట్రై చేసి మిస్టేక్ చేసి అరరే అని చెప్పి రెక్టిఫై చేసుకుంటేనే ఫ్యూచర్లో ఏంటమ్మా నార్మల్లీ మనకు ఆ మిస్టేక్ రిపీట్ అవ్వకుండా ఉంటుంది. కాబట్టి దయచేసి టైం వేస్ట్ చేయకుండా, స్లీపింగ్ టైం అసలే 2 to 4 అంటే అలా డ్రీమ్స్లోకి వెళ్ళిపోకుండా ట్రై చేయండి. సో దట్ మీరు మిస్టేక్ చేస్తే చెప్తున్నాను కదా, విత్ ఇన్ ద క్లాస్ మీకు 50% ఆఫ్ ద రివిజన్ అనేది జరిగిపోతుంది. సో ట్రై చేయండి. ఫస్ట్ కాలమ్స్ తీసుకుందాం, సరదాగా తీసుకొని చిల్ అవుతూ. Illustration 16. ఫస్ట్ ఏం తీసుకోవాలి? పర్టికులర్స్. అదే పర్టికులర్స్. అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ టోటల్ ఎన్ని ఇయర్స్ కన్సిడర్ చేసుకోవాలమ్మా మనం? 4 years. సో 4 years, బట్ 4 years స్టోరీ మనకు స్టార్ట్ అవ్వాలి అంటే వీ హ్యావ్ టు టేక్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ లాస్ట్ ఇయర్ ఆల్సో. దట్స్ వై 0 కూడా మనం తీసుకుందాం. అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ 1, 2, 3 అండ్ 4. సో ఏదో ఒకటి చేసి ఫస్ట్ ఇయర్ ఎండింగ్ FCFF FE నా? FCFF. సో ఏంటితో ట్రై చేసి నాకు చెప్పండి. సో 3 minutes టైం ఆర్ 5 minutes మ్యాక్స్. ఏదో ఒకటి ట్రై చేయండి, పిచ్చుకున్న బర్లా. అట్లీస్ట్ 50% దానిలో కరెక్ట్ అవుతుంది. చెప్తా ఫస్ట్ ఇయర్ చెప్పి. సరే వచ్చిందా ఎవరికైనా క్యాష్ ఫ్లో మైనస్లో? సరే చూద్దామమ్మా ఎక్కడ మిస్టేక్ చేస్తుంటారో. చిన్న చిన్న మైన్యూట్ మిస్టేక్స్ అయి ఉంటాయి, బట్ బిగినర్స్ మిస్టేక్స్ అయ్యాన్ని. 2nd, 3rd, 4th దగ్గర అయితే మిస్టేక్స్ అవ్వకూడదు.
జాగ్రత్తగా అనలైజ్ చేయండి. ఫస్ట్ స్టోరీ ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ చేయాలమ్మా? సేల్స్. మధు అంతేనా? సో ఫస్ట్ సేల్స్ దగ్గర నుంచి స్టార్ట్ చేద్దామమ్మా. సైమల్టేనియస్లీ 0 యాజ్ వెల్ యాజ్ 1. ఫస్ట్ 0 సేల్స్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు 0 దగ్గర ఎంత ఉందమ్మా? లాస్ట్ ఇయర్ 7,500. ఆఫ్టర్ దట్ మైనస్ క్యా కరెంగే? మైనస్ కాస్ట్ ఆఫ్ గుడ్స్ సోల్డ్, అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ మైనస్ ఆపరేటింగ్ ఎక్స్పెన్సెస్. కాస్ట్ ఆఫ్ గుడ్స్ సోల్డ్ ఎంత ఇచ్చాడమ్మా అక్కడ? 3,000. అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ ఆపరేటింగ్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఎంతమ్మా? 2,250. బట్ ఆపరేటింగ్ ఎక్స్పెన్సెస్ అనే వర్డ్ ఇంకెక్కడో మనకు కనిపించిందమ్మా. దట్ ఈస్ డెప్రిషియేషన్, ఆల్రెడీ ఇంక్లూడెడ్ ఇన్ ఆపరేటింగ్ ఎక్స్పెన్సెస్. అంటే 2,250 ఆల్రెడీ డెప్రిషియేషన్ ఇంక్లూడ్ అయి ఉందా లేదా? ఎస్. బట్ డెప్రిషియేషన్ ని మెయింటైన్ చేయాలా ఆర్ ఎల్స్ ఎలిమినేట్ చేయాలా? మెయింటైన్ చేయాలా ఆర్ ఎల్స్ ఏంటమ్మా? మైనస్ చేద్దామా? వీ హ్యావ్ టు కన్సిడర్ దాట్ డెప్రిషియేషన్. అంటే సింప్లీ బ్యాలెన్స్ లో ఇంక్లూడింగ్ డెప్రిషియేషన్, బికాస్ డెప్రిషియేషన్ కూడా మెయింటైన్ చేయడానికి రీజన్ నువ్వు డెప్రిషియేషన్ కన్సిడర్ చేసుకోవడం వల్ల ఈబిఐటి విల్ గెట్ రెడ్యూస్. దాని మీద ఏం పే చేయాలమ్మా? ట్యాక్స్. అండ్ లాస్ట్ లో నీ అవసరం తీరిపోయిందని డెప్రిషియేషన్ హ్యాస్ టు బి యాడెడ్ బ్యాక్. అది ఫ్లో. ఫస్ట్ డెప్రిషియేషన్ మైనస్, ఆఫ్టర్ ద ట్యాక్స్ మైనస్, అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ యాడ్ బ్యాక్ ది డెప్రిషియేషన్. బోలే బ్యాలెన్స్ కిतना ఆయా? 2,250. సో దీన్నే మనం క్యూట్గా ఏమనాలమ్మా? ఈబిఐటి. ఇప్పుడు మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే ఫస్ట్ ఇయర్, మరి ఫస్ట్ ఇయర్ కి మనం అబ్జర్వ్ చేసుకుంటే సేల్స్ ఎంత ఉందో చెక్ చేసుకోండి అమ్మా. ఎంత గ్రో అవుతుందంట? 20%. నాట్ ఓన్లీ సేల్స్, ఈబిఐటి కూడా ఎంత గ్రో అవుతుందంట? 20%. అదే తీసుకుందామమ్మా పద్ధతిగా. 20% కాబట్టి 7,500 ఇంటూ 1 + 20%. చెప్పండి సేల్స్ ఎంతో? 9,000. ఎక్సలెంట్. అలాగే ఈబిఐటి డైరెక్ట్ ఎక్కడికి వెళ్ళిపోదామమ్మా? ఈబిఐటి. మరి ఈబిఐటి కూడా ఎంత గ్రో అవుతుంది అని చెప్తున్నాడమ్మా? 20%. కావాలంటే చెక్ చేసుకోండి ఎంత? 20%. మరి చూడండి అమ్మా ఎంత వచ్చిందో? 2,700. ఇది ఈబిఐటి. బట్ మనకి ఈబిఐటి కావాలా? ఈబిఐటి ఇంటూ 1 - టీయా? ఈబిఐటి ఇంటూ 1 - టీ. సో ఈబిఐటి ఇంటూ 1 - టీ ఇజ్ ఈక్వల్ టు 2,700 ఇంటూ 1 - టీ. ట్యాక్స్ రేట్ చూడడం ఎంత పర్సెంటేజ్? 30%. అంటే నాట్ లో అన్ని కంప్లీట్ చేయాలని రూల్ ఏం లేదు, బికాస్ మనకు కావాల్సింది ఏంటమ్మా? ఫ్రమ్ ఫస్ట్ ఇయర్ స్టోరీ ఏదైతే ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలో అదే నోట్ చేస్తున్నాను నాట్ లో. అండ్ ఇక్కడ మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే ఈబిఐటి ఇంటూ 1 - టీ. చెప్పండి 2,700 ఇంటూ 1 - 30% ఎంత? 1,890. ఇదేంటమ్మా? ఈబిఐటి ఇంటూ 1 - టీ. జనరల్లీ పద్ధతికి యాజ్ పర్ ద కోర్ట్ ఆఫ్ ద లా నెక్స్ట్ ఏం తీసుకోవాలమ్మా? యాడ్ బ్యాక్ డెప్రిషియేషన్. ఆఫ్టర్ దట్ నెక్స్ట్ ఏం కన్సిడర్ చేసుకోవాలమ్మా? మైనస్ క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్. క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ అంటే చెప్పినా చెప్పకపోయినా ఏంటమ్మా? అది ఫిక్స్డ్ క్యాపిటల్. బట్ క్వశ్చన్ లో అబ్జర్వ్ చేస్తే డెప్రిషియేషన్ క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ అని కాకుండా రెండు కంబైన్ చేసి మాట్లాడాడు చూడండమ్మా. క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ నెట్ ఆఫ్ డెప్రిషియేషన్. లాస్ట్ క్లాస్ లో ఆల్రెడీ నేను చెప్పాను, సపరేట్ గా అయినా తీసుకోవచ్చు, ఆర్ ఎల్స్ క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ మైనస్ డెప్రిషియేషన్. బోత్ ఆర్ సేమా? బోత్ ఆర్ నాట్ సేమా? బోత్ ఆర్ సేమ్. అలాగెలా సేమ్ అవుతుంది సార్ అంటే మైనస్ క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ మైనస్ ఏం చేయాలమ్మా? డెప్రిషియేషన్. మళ్ళీ చెప్తున్నా, మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ఏమవుతుంది? ప్లస్ డెప్రిషియేషన్. మైనస్ ఎలాగో ఇక్కడ ఏంటమ్మా? క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్. బోత్ ఆర్ సేమ్. అంటే సపరేట్ గా నోట్ చేయాలా? కంబైన్డ్ గా నోట్ చేయాలా? కంబైన్డ్ గా నోట్ చేయాలి. మరి కంబైన్డ్ గా నోట్ చేద్దామమ్మా డైరెక్ట్లీ. ఈబిఐటి ఇంటూ 1 - టీ. నెక్స్ట్ డైరెక్ట్లీ ఏం మైనస్ చేసి పడేద్దామమ్మా? క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ మైనస్ క్యా కర్నా హై? డెప్రిషియేషన్. సో మైనస్ మైనస్ ప్లస్ మైనస్ క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్. మరి క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ మైనస్ డెప్రిషియేషన్ మనం ఎంత కన్సిడర్ చేసుకోవాలి సార్ అంటే ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి ఎట్ ప్రెసెంట్ ఉన్న సిచ్యువేషన్. అట్ ప్రెసెంట్ ఎంత ఉందమ్మా? క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ 750. అట్ ప్రెసెంట్ అంటే లాస్ట్ ఇయర్ ఎంత ఉందమ్మా? 600. మరి 750 మైనస్ 600 క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ నెట్ ఆఫ్ డెప్రిషియేషన్ ఎంత వస్తుందమ్మా? 150. అర్థమవుతుందా? బట్ కమింగ్ టు ద ఫస్ట్ ఇయర్ స్టోరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. బట్ సింప్లీ క్యాల్కులేట్ చేయొచ్చమ్మా. క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ నెట్ ఆఫ్ డెప్రిషియేషన్ విల్ గ్రో ఎట్ 15% పర్ యానం. మరి 15% పర్ యానం అంటున్నాడు కాబట్టి ఇక్కడ ఏం చేయాలమ్మా? 150 ఇంటూ 1 + 50%. ఆర్ ఎల్స్ 1 ఇంటూ 150. సరే ఏదో ఒకటి. 1 + 15%. చెప్పండి ఎంత వస్తుందో? 172.5. అర్థమవుతుందా? మనకు కావాల్సింది ఏంటమ్మా? క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ నెట్ ఆఫ్ డెప్రిషియేషన్. సో క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ మైనస్ డెప్రిషియేషన్ లాస్ట్ ఇయర్ తో కంపేర్ చేస్తే కరెంట్ ఇయర్ ఎంత పర్సెంట్ ఇంక్రీజ్ అవుతుందంట? 15%.
నీకు లాస్ట్ ఇయర్ ఎంతో తెలియాలి కదా. లాస్ట్ ఇయర్ ఎంత వచ్చింది? 750 క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ మైనస్ డెప్రిషియేషన్ 600, 150 ఈజ్ లాస్ట్ ఇయర్ థింగ్. ఆ 150కి ప్లస్ ఎంత పర్సెంట్ చేయాలమ్మా? 15%. ఎంత వచ్చింది చూడండి పద్ధతిగా, 172.5. సేమ్ అదే 15% సెకండ్ ఇయర్ థర్డ్ ఇయర్ కూడా రిపీట్ అవుతుందా లేదా? ఎస్, బట్ నాట్ ఎట్ ది ఫోర్త్ ఇయర్. అది మీరు థింక్ చేయండి మీరు ఫోర్త్ ఇయర్ చేసేటప్పుడు. ఇంకొకటమ్మా మనం కన్సిడర్ చేసుకోవాల్సింది, దట్ ఈజ్ వర్కింగ్ క్యాపిటల్ మైనస్ ఏం చేయాలి సార్? ఇంక్రీజ్ ఇన్ వర్కింగ్ క్యాపిటల్, దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇక్కడ వర్కింగ్ క్యాపిటల్ ఎంత ఉంటుంది అనేది క్వశ్చన్ మార్క్. మరి ఎంత కన్సిడర్ చేసుకోవాలనేది మళ్ళీ ఒక్క 1 minute టైం తీసుకోండి, అదే ఇంపార్టెంట్ మనకి. మాక్సిమం అందరికి మిస్టేక్ అయ్యే ఏరియా అది. సో వర్కింగ్ క్యాపిటల్ ఇక్కడ ఎంత కన్సిడర్ చేసుకోవాలో చెప్పండి చాలు. మళ్ళీ రిపీట్ చేస్తున్నా, వర్డింగ్స్ అబ్జర్వ్ చేయండి. అక్కడ ఏం మైనస్ చేయాలి? ఇంక్రీజ్ ఇన్ వర్కింగ్ క్యాపిటల్. సరే అనలైజ్ చేసి చెప్పండి, అక్కడ వర్కింగ్ క్యాపిటల్ పాయింట్ ఏముందమ్మా అక్కడ? సో వర్కింగ్ క్యాపిటల్ అది ఫస్ట్ పీరియడ్ కావచ్చు, హై గ్రోత్ కావచ్చు, నార్మల్ గ్రోత్ కావచ్చు. నెట్ వర్కింగ్ క్యాపిటల్ హ్యాస్ టు బి మెయింటైన్డ్ ఈస్ 25% ఆఫ్ రెవెన్యూస్. సరే, ఇక్కడ ఇంక్రీజ్ ఇన్ వర్కింగ్ క్యాపిటల్ అంటున్నాం. వర్కింగ్ క్యాపిటల్ అనే పాయింట్ ఎక్కడ ఇచ్చడం? ఇక్కడ వర్కింగ్ క్యాపిటల్ రిక్వైర్మెంట్ విల్ బి 25% ఆఫ్ రెవెన్యూస్. ఏది ఇచ్చాడనే సెకండరీ. ఫస్ట్ థింకింగ్ ఎక్కడ నుంచి స్టార్ట్ చేయాలి? రెవెన్యూస్. రెవెన్యూస్ అంటే సేల్స్. చెప్పండి మరి, రెవెన్యూ అట్ ప్రెసెంట్ నాట్ లో ఎంత ఉంది? 7,500. ఫస్ట్ ఇయర్ ఎంత ఉందమ్మా మనకు అక్కడ? 9,000. మరి 9,000 అనేది మనకేంటమ్మా? సేల్స్. అలా ఇంక్రీజ్ అవుతూ వెళ్తుంది. అండ్ కమింగ్ టు ద నెక్స్ట్ వన్, మనకు కావాల్సింది ఏంటమ్మా? వర్కింగ్ క్యాపిటల్. లాస్ట్ ఇయర్ సేల్స్ 7,500 కాబట్టి ఇంటూ ఎంత పర్సంటేజ్ కావాలమ్మా మనకు వర్కింగ్ క్యాపిటల్? చూడండి అక్కడ 25%. మరి 25% అంటే ఎంత అవుతుందమ్మా? 1875. అండ్ నెక్స్ట్ ఫస్ట్ ఇయర్ 9,000 ఇంటూ 25% ఎంతమ్మా? 2250. మరి చెప్పండి ఇక్కడ ఏం తీసుకోవాలి? 2250 తీసుకోవాలా? 2250 కాదమ్మా, అక్కడ ఏం తీసుకోవాలి? ఇంక్రీజ్ ఇన్ వర్కింగ్ క్యాపిటల్. సో ఇంక్రీజ్ ఇన్ వర్కింగ్ క్యాపిటల్ ఇన్ ద కరెంట్ ఇయర్, బికాస్ లెట్ us say షార్ట్ టర్మ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అనుకుందాం. లాస్ట్ ఇయర్ ఆల్రెడీ మనం ఎంత ఇన్వెస్ట్ చేసామమ్మా? 1875. కరెంట్ ఇయర్ టోటల్ షార్ట్ టర్మ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఎంత అయిందమ్మా అక్కడ? 2250. అంటే అడిషనల్లీ ఎంత ఇన్వెస్ట్ చేసి ఎంత క్యాష్ అవుట్ఫ్లో ఇంకర్ అయ్యామమ్మా? 2250 మైనస్ 1875. దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఎంతమ్మా? 375. ఇక్కడే మాక్సిమం మిస్టేక్ చేస్తారు. డైరెక్ట్లీ ఆవేశంలో ఎంత తీసుకుంటాం? 2250. ఆన్సర్ ఎక్కడికి వెళ్ళిపోతుందమ్మా? లాస్. చిల్ కరెక్ట్ అనే ఫీలింగ్ లో ఉంటాం. బట్ స్టార్టింగ్ డౌన్లోడ్ చేసి పెట్టుకున్నా, మనకు కావాల్సింది వర్కింగ్ క్యాపిటల్, ఇంక్రీజ్ ఇన్ వర్కింగ్ క్యాపిటల్, ఇంక్రీజ్ ఇన్ వర్కింగ్ క్యాపిటల్. అంటే అవుట్ ఆఫ్ దిస్ 2250 లాస్ట్ ఇయరే ఆల్రెడీ క్యాష్ అవుట్ఫ్లో ఎంత అయిపోయింది? 1875. ఓవర్ యాక్షన్ చేసి ఎక్స్ట్రా ఇంకెంత మెయింటైన్ చేస్తున్నామమ్మా మనం? 375 ఇన్ ద కరెంట్ పీరియడ్. కరెంట్ పీరియడ్ లో క్యాష్ అవుట్ఫ్లో ఎంత అవుతుంది? ఓన్లీ 375. అక్కడ వర్డింగ్స్ బట్టి కూడా మనం వెళ్ళొచ్చు. వర్కింగ్ క్యాపిటల్ అనట్లేదమ్మా, ఇంక్రీజ్ ఇన్ వర్కింగ్ క్యాపిటల్. లాస్ట్ ఇయర్ లో ఎంత ఉందో మనకు సంబంధం లేదు. కరెంట్ ఇయర్ లో మీరు ఎంత ఎక్స్పెండిచర్ చేస్తున్నారు అనేది ఇంపార్టెంట్. ఓకే, సో అది నోట్ చేసేద్దాం. ఇంకా అయిపోతుందమ్మా. 375 ప్లస్ చేయాలా మైనస్ చేయాలి? ఇక్కడ మైనస్. మైనస్ చేసిన తర్వాత बैलेंस फ्री कैश फ्लो टू द फर्म. बोलिए कितना आया? ఎంతమ్మా? 1890 minus 172.5 and 37 1342.5. ఓకేనా? ఇంకొక 3 to 4 minutes అట్లా టైం తీసుకోండి. ఎక్కడ మిస్టేక్ చేశారో రెక్టిఫై చేసుకుని సెకండ్, థర్డ్, ఫోర్త్ కంప్లీట్ చేయండి. సెకండ్, థర్డ్ ఈజీనే, మళ్ళా ఫోర్త్ దగ్గర మిస్టేక్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది. కూల్గా అనలైజ్ చేయండి. మధు, ఎన్ని బుక్లు వాడుతున్నావు నువ్వు అసలు?
సెకండ్ ఇయర్ వచ్చింది ఎవరికైనా? ఎంతమ్మా? 1619.6. థర్డ్ ఇయర్ అయిందా? థర్డ్ ఇయర్ ఎంతమ్మా? థర్డ్ ఇయర్ 1953 పాయింట్ చేంజ్. అండ్ లాస్ట్ ఫోర్త్ ఇయర్ స్ట్రగ్లింగ్. సరే చెప్పడమ్మా. ఇంకా సెకండ్ ఇయర్, థర్డ్ ఇయర్, ఫోర్త్ ఇయర్ సేల్స్ అట్లా ప్యారల్ గా చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోదాం. ఫస్ట్ సెకండ్ ఇయర్ అండ్ థర్డ్ ఇయర్ సేల్స్ ఎంత గ్రో అవుతుంది అంటున్నాడమ్మా? 20%. 20% కాబట్టి అదే మనం కన్సిడర్ చేసుకుందాం. సెకండ్ ఇయర్ 9,000 ఇంటూ 1 ప్లస్ 20%. చెప్పండి ఎంత వస్తుందో? ఎంతమ్మా? సెకండ్ 10,800. అగైన్ 10,800 ఇంటూ 1 ప్లస్ 20%. చెప్పండి ఎంత వస్తుందో? 12,960. బట్ కమింగ్ టు ద నెక్స్ట్ వన్, ఫోర్త్ ఇయర్ ఎంత పర్సెంటేజ్ యాడ్ చేయాలమ్మా? 20%, 8%, 8%, జస్ట్ 8%. దట్స్ వై 12,960 ఇంటూ 1 ప్లస్ 8%. అది అబ్జర్వ్ చేశారా? చెప్పడం ఎంత వస్తుందో? 13,997. సరౌండింగ్ ఆఫ్ చేయాలనుకుంటే 14,000. అండ్ ఆఫ్టర్ దాట్ మన కాస్ట్ ఆఫ్ గుడ్స్ సోల్డ్, ఆపరేటింగ్ ఎక్స్పెన్సెస్ తోటి మనకు సంబంధం లేదు.
డైరెక్ట్లీ ఎక్కడికి వెళ్ళిపోతామమ్మా, ఈబిఐటి. బికాస్ ఈబిఐటి గ్రోత్ రేటే తెలుసు మనకి, 2700 ఇంటూ 1 + 20%. बोलिए कितना, 3240. 3240 ఇంటూ 1 + 20% థర్డ్ ఇయర్ ఎంత, 3888. అండ్ నెక్స్ట్ 3888 ఇంటూ ఆవేశంలో 20% తీసుకొద్దామా, ఆఫ్టర్ ఫోర్త్ ఇయర్ ఈబిఐటి విల్ గ్రో బై కిतना పర్సెంటేజ్, 8%. సో 1 + 8%, దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఎంతమ్మా, 4990. ఓకే ఓకే, కోప్పడకండి, 4200. అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ ఈబిఐటి ఇంటూ 1 - t, చెప్పండి అమ్మా, -30% ఎంత, 2268. నెక్స్ట్ 2722. నెక్స్ట్ 4200 ఇంటూ 1 - 30%, చెప్పండి ఎంతో, 2940. అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ మైనస్ డెప్రిషియేషన్. లేదు సపరేట్ గా తీసుకోవాలన్నా నష్టం ఏం లేదమ్మా, ఇండివిజువల్ ఎలా తీసుకోవాలి, 600 అండ్ 750. బట్ రెండిట్లకి ఎంత పర్సెంట్ యాడ్ చేయాలి, 15%. 15%, అంత అడవిడి చేయకుండా నెట్ అమౌంట్ తీసుకుని 15% యాడ్ చేస్తున్నాం. మరి ఎంత పర్సెంటేజ్ యాడ్ చేయాలో క్లియర్ గా మెన్షన్ చేశాడు, చూడండి అమ్మా. క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ విల్ బి గ్రోన్ బై 15%. బట్ 15% అనేది ఏ పీరియడ్ లో అమ్మా, హై గ్రోత్ పీరియడ్, అంటే ఫస్ట్ 3 years మాత్రమే కన్సిడర్ చేసుకో. మరి ఫస్ట్ 3 years చూడండి, 172.5 ఇంటూ 1 ప్లస్ ఎంత పర్సెంట్ యాడ్ చేయాలి, 15%. చెప్పండి ఎంత, 198.37. 198.37 ఇంటూ 1 ప్లస్ అగైన్ కిतना పర్సెంట్, 15%. చెప్పండి ఎంత, 228.13. అండ్ లాస్ట్ లో మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఆఫ్టర్ 3 years ఫ్రమ్ 4th year ఆన్వర్డ్స్ ఇంక్రిమెంటల్ క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ ఎంతున్నా కానీ విల్ బి ఆఫ్సెట్ బై ద డెప్రిషియేషన్. అంటే క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్, డెప్రిషియేషన్ విల్ బోత్ రిమైన్ సేమ్. నెట్ అమౌంట్ ఏమైపోతుందమ్మా, 0. అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ వర్కింగ్ క్యాపిటల్. మరి ఇంక్రీజ్ ఇన్ వర్కింగ్ క్యాపిటల్ అంటే ఫస్ట్ యూనిట్ టు క్యాల్కులేట్ ద వర్కింగ్ క్యాపిటల్. ఫర్ దట్ యూనిట్ టు స్టార్ట్ యువర్ థింకింగ్ ఫ్రమ్ సేల్స్. మరి సేల్స్ నోట్ చేసేద్దాం, 10800 12960. 10800 12960 coming to the 4th year 13997. After that you have to consider working capital at the end of the second year. ఎంత వర్కింగ్ క్యాపిటల్ మెయింటైన్ చేయాలంటమ్మా, 10800 into 25%, we get 2700. next 12960 into 25%, we get 3240. after that after 3 years kuda అదే పీరియడ్ అయినా 25% will remain same. so 13997 into 25%, we get 3499. బట్ మనకు కావాల్సింది ఏంటమ్మా, ఇంక్రీజ్ ఇన్ వర్కింగ్ క్యాపిటల్. సెకండ్ ఇయర్ 2700 ఉంది, ఇప్పుడు ఆల్రెడీ లాస్ట్ ఇయర్ ఎంత ఉంది, 2250. ఎక్స్ట్రా సెకండ్ ఇయర్ లో మనం చేసిన హడావిడి ఎంతమ్మా, 2700 minus 2250, we get 450. after that 3240 minus 2700, we get 540. next 3499 minus 3240, we get 259. పాయింట్స్ అవసరం లేదులేండి. ఇంక్రీజ్ ఇన్ వర్కింగ్ క్యాపిటల్. సో 375 నోట్ చేసాం, 450 540 540 అండ్ లాస్ట్లీ ఎంతమ్మా, 259. అట్స్ ఇట్, ఇంకా కష్టాలు తీరిపోయినాయి మనకి. చెప్పడమ్మా ఎంత వచ్చిందో ఇక్కడ, EBIT into 1 minus t, 2268 minus 198 minus 450, we get 1619.6. okay. next 2722 minus 228.13 minus 540 ఎంతమ్మా, 1953.44. okay. next 2680. ఇదంతా కూడా ఎప్పటి స్టోరీ ఏమో మనకి అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద 4th year. అండ్ ఇప్పుడు మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే స్టోరీ మొత్తం 2 parts లాగా స్ప్లిట్ చేసి మనం ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసుకున్నాం. ఒకటి ఏంటమ్మా, 3 years స్టోరీ, అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ 4 to indefinite period. మరి 3 year స్టోరీ ఇక్కడ నోట్ చేసి పడేద్దాం. ఫస్ట్ ఇయర్ ఎండింగ్ ఎంత, 1342.5, సెకండ్ ఇయర్ 1619.6, థర్డ్ ఇయర్ 1953.44. బట్ 4th year to indefinite period ఉన్న క్యాష్ ఫ్లోస్ అన్నిటిని ఎక్కడికి లాక్కొని రావాలమ్మా, సెకండ్ పీరియడ్, సెకండ్ స్టేజ్, బిగినింగ్, అంటే బిగినింగ్ ఆఫ్ ద 4th year అంటే ఎండింగ్ ఆఫ్ ద 3rd year. సో దట్స్ వై P3 is equal to
FCFF 4 because మనకు కావాల్సింది వాల్యూ ఆఫ్ అ ఫర్మ్ డివైడెడ్ బై KE తీసుకోవాలా KO తీసుకోవాలా KO మైనస్ GOG దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు FCFF 4 మనకు తెలుసు ఫోర్త్ ఇయర్ ఎండింగ్ ఎంతమ్మా 2680 డివైడెడ్ బై మళ్ళీ గ్రోత్ అట్లాంటివి ఏం యాడ్ చేయకూడదు బికాజ్ మనకు కావాల్సింది ఏంటమ్మా 4 దట్స్ అక్కడ ఏం తీసుకోవాలి 2680 డివైడెడ్ బై KO మైనస్ G మరి KO కిतना है 15% మైనస్ గ్రోత్ ఎప్పటి గ్రోత్ అమ్మా ఆఫ్టర్ సో G is equal to 8%. That is equal to कितना आएगा 38 285 or 286 ఇంకంతే అమ్మా ఇండెఫినెట్ స్టోరీ ఎందులో కన్వర్ట్ చేసాం డెఫినెట్ స్టోరీ సో దట్స్ వై వాల్యూ ఆఫ్ పిన్ని లిమిటెడ్ P0 అట్ ప్రెసెంట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సో అన్నిటిని ఏంటమ్మా ప్రెసెంట్లోకి తీసుకుని సో 1342.5 divided by 1 plus 15% whole to the power of 1 plus 1619.6 divided by 1 plus 15% whole square plus at the end of the third year 2 components 1953.44 plus 38286 divided by 1 plus 15% whole to the power of 3. అంతేనా దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు చెప్పడం ఎంత వచ్చిందో టోటల్ 28 8 సరే మధు కోసం 840 ఇదేంటమ్మా వాల్యూ ఆఫ్ విన్నీ లిమిటెడ్ వాల్యూ ఆఫ్ టోటల్ ఫర్మ్ సో నోట్ చేయండి టెన్ అయిపోయింది అప్ టు EB8 into 1 minus T
అయిపోయింది అప్ టు FCFF. ఇది అయిపోయాక ఇస్తా బ్రేక్ 5 minutes. 20 minutes. హాఫ్ అన్ అవరా? రోజు మార్కెట్ కంప్లీట్ చేయాలి ఈరోజు. మార్కెట్ వాల్యూ పంపేద్దాం ఈరోజు. గ్రోవర్ సార్ పీరియడ్ ఎప్పుడు? 5:30కి ఉందా? అంటే ఎవరో సార్ రాలేదంట. అదే ఈరోజే ఎవరో సార్ రాకపోతే మళ్ళీ చేంజ్ చేస్తారు షెడ్యూల్. ఓకే, మార్నింగ్ రాలేదా? ఓకే. షెడ్యూల్ నిన్న ఓకే. సో నోట్ చేసి 10 minutes బ్రేక్ తీసుకోండి. ఓకే, సరే ఇది నోట్ చేసేయండి. మళ్ళీ వర్కింగ్ నోట్ చూపిస్తా, తర్వాత బ్రేక్ ఇస్తా. కొంతమంది నోట్ చేస్తున్నారు కదా, మరి వాళ్ళకు నోట్ చేశారా అందరూ? అయిపోయిందా? నోట్ చేశారా? స్టార్ట్ చేద్దామా? సో లాస్ట్ క్లాస్ వరకు మనం ఏం కంప్లీట్ చేసుకున్నాం సార్ అంటే ఇన్కమ్ అప్రోచ్. అంటే ఇన్కమ్ అప్రోచ్ అంటే నథింగ్ బట్ ఏం క్యాలిక్యులేట్ చేసామమ్మా అక్కడ? ఇంట్రిన్సిక్ వాల్యూ బ్రింగింగ్ ద ఫ్యూచర్ బెనిఫిట్స్ టు ద ప్రెసెంట్. సో చాలా హడావిడి చేసాం. మన నెక్స్ట్ ఇంకోటి ఏదో ఒక అప్రోచ్ మనం డిస్కస్ చేయాలి కాబట్టి చెప్పండి, ఏ అప్రోచ్ డిస్కస్ చేస్తాం? మార్కెట్ అప్రోచ్. సో నోట్ చేయండి అమ్మా. ఫస్ట్ ఒక హాఫ్ ఆఫ్ ద పేజ్ అట్లా నోట్ చేసుకుంటూ డిస్కస్ చేద్దాం. ఆఫ్టర్ దట్ ఇంకా కాన్సెప్ట్లోకి దూకేయడమే. చిల్లు లాస్ట్లో మన మధు, మోటివేషనల్ స్పీచ్ బై మధు. ఈశ్వర అని స్టార్ట్ చేస్తున్నాడు మనోడు. మార్కెట్ అప్రోచ్. In this approach, value of a business will be calculated with the help of, సో మార్కెట్ అప్రోచ్ అంటున్నాం కాబట్టి ఎవరి హెల్ప్ మనం తీసుకుంటామంటమ్మా? స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్, ఆర్ ఎల్స్ వి కాల్ ఇట్ as స్టాక్ మార్కెట్. అంటే పెద్ద మన బ్రెయిన్ యూజ్ చేయమమ్మా, ఉంది కదా మనకి, పెద్ద బ్రెయిన్ యూజ్ చేయం. అదే ప్రీవియస్ కేసు అయితే బాగా యూజ్ చేయాలి, బికాజ్ వీ హ్యావ్ టు ప్రిడిక్ట్ ద ఫ్యూచర్ బెనిఫిట్స్. మళ్ళీ దాన్ని ఎక్కడికి లాక్కొని రావాలమ్మా? ప్రెసెంట్, బై అప్లయింగ్ ద టైమ్ వాల్యూ ఆఫ్ మనీ కాన్సెప్ట్. మాకు ఇన్ని కాన్సెప్ట్స్ తెలియస్తారని ఫీల్ అయితే నార్మల్ స్టూడెంట్స్, నాన్ సిఏ ఆర్ సిఎంఏ స్టూడెంట్స్ వాళ్ళు డైరెక్ట్గా వెళ్ళిపోయి ఎక్కడ చెక్ చేసుకుంటారమ్మా? స్టాక్ మార్కెట్. సో సింపుల్గా ఉంటుంది అందుకే. సో స్టాక్ మార్కెట్ అనుకున్నాం. ఆఫ్టర్ దాట్ సేమ్ లైక్ ఇంట్రిన్సిక్ వాల్యూ, ఇక్కడ ఏంటమ్మా? మార్కెట్ వాల్యూ ఆఫ్ అ బిజినెస్ మనకు కావాలి అంటే 3 కాంపోనెంట్స్ మనం డిస్కస్ చేసుకోవాలి.
One is market value of equity, market value of preference share capital, market value of debentures. For the timing, I'll next two components ignore చేద్దాం. Today we are going to focus only on market value of equity. మనకు సిలబస్లో ఉంది కూడా అదే. సో మార్కెట్ వాల్యూ ఆఫ్ ఈక్విటీ అది డిస్కస్ చేసుకున్న తర్వాత లాస్ట్లో సో మార్కెట్ వాల్యూ ఆఫ్ ప్రిఫరెన్స్, మార్కెట్ వాల్యూ ఆఫ్ డిబెంచర్స్ డిస్కస్ చేద్దాం సరదాకి. సో నౌ పుట్ సైడ్ హెడింగ్ మార్కెట్ వాల్యూ ఆఫ్ ఈక్విటీ. So market value of equity is equal to intrinsic value of equity ante present value of benefits. But market value of equity, market, so that thinking ekkadiki vellipovali, stock market. That's why market value of equity is equal to number of shares into market price per share. ఫ్లో అర్థమవుతుందా? మార్కెట్ వాల్యూ ఆఫ్ బిజినెస్ తెలియాలంటే మార్కెట్ వాల్యూ ఆఫ్ ఈక్విటీ. మార్కెట్ వాల్యూ ఆఫ్ ఈక్విటీ ఎలా వస్తుందమ్మా? సింపుల్, చిన్నప్పటి నుంచి చేసే కదా, నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ ఇంటూ మార్కెట్ ప్రైస్ పర్ షేర్. ఇది మనకు కొత్త ఏం కాదు, దానికి నేమ్ తెలుస్తుంది అంతే, మార్కెట్ వాల్యూ ఆఫ్ ఈక్విటీ. అండ్ ఆ మార్కెట్ వాల్యూ ఆఫ్ ఈక్విటీ తెలియాలి అంటే నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్, అది సింపులే. బట్ నెక్స్ట్ మనం ఏం ఐడెంటిఫై చేయాలమ్మా? మార్కెట్ ప్రైస్ పర్ షేర్. అది ఎలా ఐడెంటిఫై చేయాలి అనేది ఈ క్లాస్లో మనం డిస్కస్ చేసుకుంటాం. నోట్ చేయండి అమ్మా. సో మార్కెట్ ప్రైస్ పర్ షేర్, మార్కెట్ ప్రైస్ మనం క్యాల్కులేట్ చేయాలి. మరి ఎలా క్యాల్కులేట్ చేయాలి సార్ అంటే వీఆర్ హ్యావింగ్ టూ అప్రోచెస్. సో ఫస్ట్ వన్ మార్కెట్ ప్రైస్ అప్రోచ్. మార్కెట్ ప్రైస్ క్యాల్కులేట్ చేయాలంటే ఫస్ట్ అప్రోచ్ ఏముందమ్మా? మార్కెట్ ప్రైస్ అప్రోచ్. సెకండ్ వన్ సిసిఎంఎం, 2 Cలు 2 Mలు, 2 CMలు, సిసిఎంఎం. ఓకే, దాని ఫుల్ ఫామ్ అనేది తర్వాత చూద్దామమ్మా. సో ఫస్ట్ అప్రోచ్ మనం డిస్కస్ చేద్దాం, మార్కెట్ ప్రైస్ అప్రోచ్. ఆ అప్రోచ్ నుంచి నెక్స్ట్ అప్రోచ్ అనేది థింకింగ్ అనేది డెవలప్ చేసుకుంటూ వెళ్దాం, సిసిఎంఎం. ఫర్ ద టైమింగ్ ఆ క్యారెక్టర్ని సస్పెన్స్లో పెడదామమ్మా. సో ఫస్ట్ క్యారెక్టర్ మనకు తెలుసు, మార్కెట్ ప్రైస్ అప్రోచ్. అది మనం ఇప్పుడు డిస్కస్ చేద్దాం. నోట్ డౌన్ మార్కెట్ ప్రైస్ అప్రోచ్ సైడ్ హెడ్డింగ్. ఓకే, ఫస్ట్ ఏం డిస్కస్ చేస్తున్నాం? మార్కెట్ ప్రైస్ అప్రోచ్. అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ నెసెసిటీ ఆఫ్ సిసిఎంఎం అనేది తర్వాత చూసి అప్పుడు ఫుల్ ఫామ్ ఏంటనేది ఫ్రేమ్ చేసుకుందాం మనమే. ఓకేనా? ఇంక ఇది నోట్ చేసిన తర్వాత స్టాప్ చేయండి. సో కాన్సెప్ట్ డిస్కస్ చేసుకున్న తర్వాత అప్పుడు నేను నోట్ చేపిస్తాను. అండ్ ఒకసారి మనం స్టోరీ అబ్జర్వ్ చేస్తే మన థింకింగ్ ఎక్కడ స్టార్ట్ చేసామమ్మా? మార్కెట్ అప్రోచ్. మార్కెట్ వాల్యూ ఆఫ్ బిజినెస్ ఎలా వస్తుంది? మార్కెట్ వాల్యూ ఆఫ్ ఈక్విటీ ప్లస్ మార్కెట్ వాల్యూ ఆఫ్ ప్రిఫరెన్స్ ప్లస్ మార్కెట్ వాల్యూ ఆఫ్ డెట్. మళ్ళీ థింకింగ్ ఎక్కడికి మనం స్విచ్ చేసుకున్నాం? మార్కెట్ వాల్యూ ఆఫ్ ఈక్విటీ ఎలా వస్తుందమ్మా? నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ ఇంటూ మార్కెట్ ప్రైస్ పర్ షేర్. మళ్ళీ మార్కెట్ ప్రైస్ పర్ షేర్ మనకి ఎలా తెలుస్తుంది సార్ అంటే ఫస్ట్ వన్ మార్కెట్ ప్రైస్ అప్రోచ్, నెక్స్ట్ వన్ సిసిఎంఎం. అంటే నెక్స్ట్ మనం 20 minutes డిస్కస్ చేసుకునే కాన్సెప్ట్ మొత్తం కూడా దేనికి రిలేటెడ్ అమ్మా? మార్కెట్ ప్రైస్ అప్రోచ్. నౌ లెట్ us టేక్ ఎన్ ఎగ్జాంపుల్. సపోజ్ ఏదో ఒక షేర్ మనం పిక్ చేసుకుందాం అమ్మా. లెట్ us సే నేను ఇన్వెస్ట్ చేసిన షేర్ ఏదో ఒకటి ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం, పికాడిల్. కనిపించట్లేదా? సరే, మళ్ళీ వెబ్సైట్లోకి వెళ్తాను, అప్పుడు అందరికి కనబడుతుంది. యాజ్ ఆఫ్ నౌ పికాడిల్. సో పికాడిల్లో మనం అక్కడ క్వాంటిటీ అబ్జర్వ్ చేస్తే చేతబడి చేస్తున్నారా? ఓకే, సో అక్కడ చూడమ్మా నెట్ క్వాంటిటీ. నేను ఎన్ని షేర్స్లో ఇన్వెస్ట్ చేశానమ్మా? జస్ట్ 50 shares. ఈచ్ షేర్ కరెంట్ మార్కెట్ ప్రైస్ ఎంత ఉంది అని నేను క్వశ్చన్ రైజ్ చేస్తే చెప్పగలుగుతారా లేదా? చెప్పండి ఎంత అవుతుందో. అంటే జస్ట్ 2 things చెప్పండి అమ్మా నాకు చాలు. ఒకటి
ప్రెసెంట్ మార్కెట్ ప్రైస్ ఎంత ఉందో ఎవాల్యుయేట్ చేయండి. అండ్ నేనేంటమ్మా 1 షేర్ కాదు ఇన్వెస్ట్ చేసింది, ఎన్ని షేర్స్? 50 షేర్స్. నాకు ఎలా క్యాల్కులేట్ చేయాలో తెలియట్లేదు, మీరు గైడ్ చేయండి నన్ను. టెల్ మీ ద టోటల్ వాల్యూ ఆఫ్ మై ఈక్విటీ విచ్ ఇస్ ఇన్వెస్టెడ్ ఇన్ పికాడిల్. నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ అమ్మా, ఎన్ని షేర్స్ లో ఇన్వెస్ట్ చేశాను నేను? 50 షేర్స్. ఆ 50 షేర్స్ వాల్యూ ఎంత అనేది చెప్పండి. ప్రెసెంట్ ఇనీషియల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అడగట్లా, అట్ ప్రెసెంట్ ఎంత ఉంది మార్కెట్? ఎంతమ్మా? 37,587. ఓకే, సో 37,587. ఒకసారి మీరు ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే దగ్గర ఉన్న వాళ్ళకి కనబడుతుందమ్మా. 37,587 విల్ రిమైన్ సేమ్. సో కనబడకపోయినా నష్టమేం లేదు. సో అక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే మీ థింకింగ్ ఎలా డెవలప్ అయిందమ్మా? నార్మల్లీ అట్ ప్రెసెంట్ ఇప్పటికిప్పుడు ప్రైస్ మనం చెక్ చేస్తే 1 షేర్ ప్రైస్ ఎంత అనేది మనం ఎవాల్యుయేట్ చేసుకున్నాం. చెప్పండమ్మా, 1 షేర్ ప్రైస్ ఎంత అని మనం నోట్ చేసుకున్నాం? 751.75. 751.75. సో లేటెస్ట్ ప్రైస్ అది. ఇంటూ నేను ఇన్వెస్ట్ చేసింది ఎన్ని షేర్స్ అమ్మా? 50 షేర్స్. సో దట్స్ వై ఓవరాల్ గా అట్ ప్రెసెంట్ నేను ఇన్వెస్ట్ చేసింది కదమ్మా, అట్ ప్రెసెంట్ ఉన్న మార్కెట్ ప్రైస్ టోటల్ వాల్యూ ఎంత చెప్పండి? వాల్యూ ఆఫ్ మై ఈక్విటీ 751.75 ఇంటూ 50 ఎంత వచ్చిందమ్మా? 37,587. సేమ్ ఇదే కాన్సెప్ట్ బేస్ చేసుకుని ఇక్కడ మనకు వాల్యూ అనేది రిప్రజెంట్ అయి ఉంటుంది. ఓకే, కనిపిస్తుందా? మనం ఎప్పుడో ఇన్వెస్ట్ చేసింది కాదమ్మా, మనకు సంబంధం లేదు. కరెంట్ వాల్యూ అట్ ప్రెసెంట్ ఎంత ఉంది? 37,587.50. మీరు చెప్పిన ఆన్సరా కాదా? ఎస్. బట్ ఇదంతా కూడా ఏ వాల్యూ అమ్మా? ఇంట్రిన్సిక్ వాల్యూ, మార్కెట్ వాల్యూ? మార్కెట్ వాల్యూ అంటే అట్ ప్రెసెంట్ స్టాక్ మార్కెట్ లో ఉన్న వాల్యూ. ఇంట్రిన్సిక్ వాల్యూ సేమ్ కాన్సెప్ట్ బోత్ ఆర్ నో? అది దేని మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుందమ్మా? ఫ్యూచర్ లో ఉన్న బెనిఫిట్స్ ఎంతో ఐడెంటిఫై చేయాలి. డివిడెండ్స్, ఎర్నింగ్స్, క్యాష్ ఫ్లో, వాటన్నిటిలో ఏం చేయాలమ్మా? మనం డిస్కౌంటింగ్ చేయాలి. సో ప్రెసెంట్ లోకి తీసుకొని రావాలి. బట్ ఇప్పుడు మనం థింక్ చేసే వాల్యూ ఈ 751.75 అనేది ఎస్టర్డే ప్రైజా? డే బిఫోర్ ఎస్టర్డే ప్రైజా? నో సార్. అది దేని మీద డిపెండ్ అయిందమ్మా? టుడేస్ ప్రైస్. అది కూడా టుడేస్ ప్రైస్ కూడా ఎగ్జాక్ట్లీ చెప్పుకోవాలంటే 3:30 ఎప్పుడైతే మనకి మార్కెట్ క్లోజ్ అవుతుందో అప్పుడున్న ప్రైస్ అమ్మా. ఇది క్లోజింగ్ ప్రైస్ 751.75. జస్ట్ మార్కెట్ ప్రైస్ పర్ షేర్ మనం కన్సిడర్ చేసుకున్నాం. ఇంటూ ఏం చేసామమ్మా? నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్. జస్ట్ టెల్ మీ వన్ థింగ్, ఆ ప్రైస్ అనేది డే మొత్తం సేమ్ ఉంటుందా, ఫ్లక్చువేట్ అవుతుందా? ఫ్లక్చువేట్. మరి ఎలా ఫ్లక్చువేట్ అయి ఉంటుంది సార్ అంటే, ఈ రోజు జస్ట్ మనం అబ్జర్వ్ చేద్దామమ్మా. దిస్ ఈస్ ద ట్రెండ్ ఆఫ్ దట్ పికాడిల్ షేర్. ఇప్పుడు కనబడుతుంది అందరికి. అంటే డే మొత్తంలో ఇది 1 డే దమ్మా నేను సెట్ చేసింది. డేట్ ఎంత? 28th ఆగస్ట్. సో స్టార్టింగ్ 9:15 దగ్గర నుంచి ఎండింగ్ ఎప్పుడవుతుందమ్మా? 3:30. మీరు ఆలోచిస్తే మన హార్ట్ బీట్ లాగా కనిపిస్తుంది. ఇంక్రీజ్ డిక్రీజ్, ఇంక్రీజ్ డిక్రీజ్ అలా ఫ్లక్చువేట్ అవుతుందా లేదా? ఎస్. దానిలో లాస్ట్ ఉన్న ప్రైస్ ని మనం కన్సిడర్ చేసుకున్నామమ్మా. క్లోజింగ్ 751.75. జస్ట్ టెల్ మీ వన్ థింగ్, ఓన్లీ ఈ రోజున్న లాస్ట్ 3:30కున్న ప్రైస్ ని బేస్ చేసుకుని వాల్యూ అనేది బ్లైండ్ గా ఫిక్స్ అవడం రైటా రాంగా? జస్ట్ 1 సెకండ్ లో ఉన్న ప్రైస్ ని బేస్ చేసుకుని, ఆ లాస్ట్ మూమెంట్ లో ఉన్న ప్రైస్ ని బేస్ చేసుకుని మనం క్యాల్కులేట్ చేయడం రైటా రాంగా? రాంగ్. మీకు టైం లేకపోతే ఏంటమ్మా, డైరెక్ట్లీ ఓన్లీ కరెంట్ క్లోజింగ్ ప్రైస్ తీసుకుందాం 751.75. అలా కాదు సార్, నేను కొంచెం యాక్యురేట్ గా తీసుకోవాలి అంటే సరే ఓకే ఫైన్, డే మొత్తం ఉన్న ప్రైస్ ని ఫోకస్ చేద్దాం. మరి డే మొత్తంని మనం పిక్ చేసుకుంటే ఆ డేలో ఉన్న స్టోరీలో ఓపెనింగ్ ప్రైస్ లాస్ట్ వల్ల కనిపిస్తున్న ఓపెనింగ్ ప్రైస్ చూడండమ్మా. ఓపెనింగ్ ప్రైస్ ఎంత ఉందో అక్కడ 759. క్లోజింగ్ ప్రైస్ ఎంత ఉందమ్మా మనకు అక్కడ? 751. అంటే డే మొత్తం మీరు అనలైజ్ చేయాలి అనుకుంటే సింప్లీ ఓపెనింగ్ ప్రైస్ తీసుకుంటాం, క్లోజింగ్ ప్రైస్ తీసుకుంటాం. 2 ప్రైజెస్ ఉన్నాయి కాబట్టి 1 ప్రైస్ లోకి ఎలా కన్వర్ట్ చేస్తాం? యావరేజ్. ఇంకొకలా కూడా క్యాల్కులేట్ చేయొచ్చు. టోటల్ హైయెస్ట్ ప్రైస్ మనం తీసుకుంటాం, దాని మీనింగ్ అదే. చూడండి, హై అంటే డే మొత్తంలో హైయెస్ట్ పీక్ ఎక్కడి వరకు వెళ్ళిందంటమ్మా? 761. లోయెస్ట్ ఎంత వరకు డిక్రీజ్ అయిందమ్మా? 741. అంతే కదా. ఏదో ఒక దానిలోకి మీరు ర్యాండమ్ గా పిక్ చేసుకుంటే ఆ టైం దగ్గర నీకేం రావచ్చు? 761.
సరే కొంచెం చిల్ అయ్యి ఒక 1 hour తర్వాత పిక్ చేసుకుందామంటే మేబీ ఏం రావచ్చమ్మా లోవర్ 745, బికాస్ ప్రైస్ అనేది ఏంటమ్మా కీప్స్ ఆన్ ఫ్లక్చువేటింగ్. మరి ఫ్లక్చువేట్ అవుతుంది కాబట్టి 2 ఆన్సర్స్ ఉన్నాయి, హై ఉంది, లో ఉంది. మరి పద్ధతిగా ఏం తీసుకోవాలమ్మా మనం యావరేజ్. అలాగే 2 ఇన్ఫర్మేషన్స్ నేను ప్రొవైడ్ చేస్తాను, దానికి యావరేజ్ క్యాలిక్యులేట్ చేసి ఏం చేయాలో నాకు చెప్పండి. సేమ్ ఇదే స్టోరీ, పికాడిల్ స్టోరీ, ఎస్టర్డే స్టోరీ నేను పిక్ చేసుకుంటే ఎస్టర్డేస్ ఓపెనింగ్ ఎంత ఉందంటే లెటస్ సే 759 ఉంది, క్లోజింగ్ అరౌండ్ నాకు 764 రూపీస్ ఉంది. అంటే ఎస్టర్డే స్టోరీ ఏంటమ్మా ఓపెనింగ్ 759, క్లోజింగ్ ఎంతమ్మా 764. ఓన్లీ ఓపెనింగ్ బేస్ చేసుకుని నేను మార్కెట్ ప్రైస్ క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చా? ఎస్, ఐ కెన్ క్యాలిక్యులేట్. ఓన్లీ క్లోజింగ్ బేస్ చేసుకుని కూడా క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చా లేదా? ఎస్. బట్ డే మొత్తం ఉన్న సినారియోని నేను బ్రెయిన్లో పెట్టుకోవాలి అంటే ఓపెనింగ్ తీసుకుంటే క్లోజింగ్ హట్ అవుతుంది, క్లోజింగ్ తీసుకుంటే ఓపెనింగ్. కామన్ సెన్స్ అమ్మ, సింప్లీ మనం ఏం చేయాలి? యావరేజ్. మరి యావరేజ్ చేయండి. నేను 50 షేర్స్లో ఇన్వెస్ట్ చేశాను, టోటల్ వాల్యూ ఆఫ్ ఈక్విటీ ఎంతో ట్రై చేద్దాం. మరి యావరేజ్ ప్రైస్ ఎంత వస్తామా? 759 ప్లస్ 764 డివైడెడ్ బై 2, దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు, చెప్పండి ఎంత వస్తుంది? 761.5. అదేంటమ్మా యావరేజ్. ఇదేంటి పర్ షేర్ స్టోరీయా కదా? ఎస్. మరి పర్ షేర్ స్టోరీ కాబట్టి టోటల్ వాల్యూ ఆఫ్ ఈక్విటీ కావాలంటే ఇందాకే నోట్ చేసుకున్నాం, 50 షేర్స్ ఇంటూ 761.5, దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు టోటల్ ఎంతమ్మా? 38,075. అర్థమైందా? ఇదేంటమ్మా మనం చేసింది? సింపుల్ యావరేజా, వెయిటెడ్ యావరేజా? సింపుల్ యావరేజ్. బట్ ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మనకున్నది సింపుల్ యావరేజ్ కాదమ్మా, వెయిటెడ్ యావరేజ్. మరి వెయిటెడ్ యావరేజ్ అంటే ఏంటనేది మనం డిస్కస్ చేసుకోవాలా లేదా? ఎస్. జస్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ మీకు ప్రొవైడ్ చేస్తా, క్వశ్చన్ అడుగుతా, దానికి మీరే అనలైజ్ చేసి ఆన్సర్ చెప్పండి. లాస్ట్లో ఫార్ములా మనమే ఫ్రేమ్ చేసుకుందాం. అండ్ సేమ్ సార్ ఎస్టర్డే స్టోరీ. మరి ఎస్టర్డే స్టోరీ మనం పిక్ చేసుకుంటే ఇందాకలాగే అమ్మా స్టార్టింగ్ ఎంత ఉంది? 759, క్లోజింగ్ ఎంత ఉందమ్మా? 764. సింప్లీ కంప్లీట్ అయిపోవాలంటే సింపుల్ యావరేజ్, ఓపెనింగ్ ప్లస్ క్లోజింగ్ డివైడెడ్ బై 2. బట్ ఓవర్ యాక్షన్ చేయాలంటే ఏ యావరేజ్ చేయాలమ్మా? వెయిటెడ్ యావరేజ్. మరి వెయిటెడ్ యావరేజ్ కోసం థింకింగ్ ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ చేయాలి సార్ అంటే వాల్యూమ్ దగ్గర నుంచి స్టార్ట్ చేయాలి. లెట్ us say వాల్యూమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 500 యూనిట్స్ ఆర్ ఎల్స్ 500 షేర్స్ అనుకుందాం. ఇంతకీ వాల్యూమ్ అంటే ఏంటి సార్ అంటే ఏమీ లేదమ్మా, వాల్యూమ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ ట్రేడెడ్ ఎస్టర్డే. అంటే ఎస్టర్డే టోటల్ ఎన్ని యూనిట్స్, ఎన్ని షేర్స్ ట్రేడ్ అయినాయి అంటమ్మా? 500 షేర్స్. అంటే 500 షేర్స్ ఒక పార్టీ సేల్ చేస్తే అనదర్ పార్టీ ఏం చేస్తాడమ్మా? పర్చేస్. అంటే యాక్చువల్లీ 500 కాదు, ఒక 70,000 to 80,000 అయినాయి ఎస్టర్డే. బట్ అన్ని తీసుకుంటే ఏంటమ్మా పడుకుని పోతారు కాబట్టి సింపుల్గా మనకు ఆన్సర్ అవ్వడం కోసం ఎగ్జాంపుల్కి ఎంత తీసుకున్నామమ్మా? 500 యూనిట్స్. సో దానికి ఇచ్చే టర్మినాలజీ ఏంటమ్మా? వాల్యూమ్. చెప్పండి, వాల్యూమ్ అంటే నథింగ్ బట్ నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ ట్రేడెడ్ ఇన్ అ డే. సో ఎస్టర్డే ఎన్ని పర్చేజ్ అండ్ సేల్ అయినాయి అమ్మా? 500 యూనిట్స్. అండ్ టెల్ మీ వన్ థింగ్, ఈ 500 యూనిట్స్ అన్ని కూడా సేమ్ ప్రైస్కి ట్రేడ్ అయ్యి ఉంటాయా? అంటే ఫస్ట్ మినిట్ ఆర్ ఎల్స్ లాస్ట్ మినిట్ ట్రేడ్ అయ్యి ఉంటాయా? డిఫరెంట్ టైం పీరియడా? డిఫరెంట్ టైం పీరియడ్స్. లెట్ us say 9:30కి ఒక 10 షేర్స్ సేల్ అయినాయి అనుకుందాం. అట్ ద రేట్ ప్రైస్ అనేది ఫ్లక్చువేట్ అయిందమ్మా, సే 760 రూపీస్. అంటే 760 రూపీస్కి 9:30 ఆ టైంకి ఎన్ని షేర్స్ ట్రేడ్ అయినాయమ్మా? 10 షేర్స్. ట్రేడింగ్ అంటే ఏంటి? ఒక పార్టీ సెల్ చేస్తాడు, ఇంకొక పార్టీ పర్చేస్. ఎంత ప్రైస్ కమ్మా సెల్ అండ్ పర్చేస్? 760. ఆఫ్టర్ దట్ ఒక 10 o'clock వెళ్ళిపోదాం డైరెక్ట్లీ. 100 షేర్స్ ట్రేడ్ అయినాయి అనుకుందాం 10 o'clockకి. మరి 10 o'clockకి సేమ్ 760 ఉండాలని రూల్ ఏముందా? మేబీ ఇంక్రీజ్ అవ్వచ్చు, డిక్రీజ్ కూడా అవ్వచ్చు. లెట్ us say 758 అనుకుందాం. అలా ర్యాండమ్కి కొంత టైం అలా పాస్ ఆన్ అయిపోయిన తర్వాత లెట్ us say ఇంకొక 50 తీసుకుందామమ్మా. దే ఆర్ ట్రేడెడ్ అట్ 761. అలాగే బ్యాలెన్స్ ఇంకొక 200 తీసుకుందామమ్మా. లెట్ us say దే ఆర్ ట్రేడెడ్ అట్ 740. అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ ఇంకెంత ఉన్నాయి చూడండి, 60 తీసుకుందాం. దే ఆర్ ట్రేడెడ్ అట్ 759. అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ ఇంకెంత ఉన్నాయి చూడండి అమ్మా, 10, 100, 50, 200, 60. ఇంకా బ్యాలెన్స్ ఎన్ని షేర్స్ ఉన్నాయి? 90 షేర్సా? అంతేనా? 80 90? 90 షేర్స్. ఆ 90 షేర్స్ ఒక 763 రూపీస్కి ట్రేడ్ అయినాయి అనుకుందాం. అంటే ఓపెనింగ్ క్లోజింగ్ మనకు సంబంధం లేదు, ఓవరాల్గా 80, 10, 100, 50, 200, 60. బ్యాలెన్స్ ఎంతమ్మా? 80. టోటల్ ఎన్ని? 500. వచ్చిందా 500? ఓకేనా?
ఆ 500 యూనిట్స్ లో డిఫరెంట్ టైమ్ లైన్స్ లో డిఫరెంట్ షేర్స్ ఏమవుతున్నాయమ్మా ట్రేడ్. మరి అలా ట్రేడ్ అవుతున్నాయి అనేది మనకు తెలుసు. ఫస్ట్ 10 షేర్స్ ఎంతకి ట్రేడ్ అయినాయి అనుకున్నామమ్మా 750. సరే 750. అలా డిఫరెంట్ టైమ్ లైన్ లో 500 షేర్స్ మనకి ట్రేడ్ అయినాయి. ఇప్పుడు మీరు నాకు చెప్పాల్సిన ఫస్ట్ ఆన్సర్ టోటల్ కన్సిడరేషన్ ఎంతో చెప్పండి. సో కన్సిడరేషన్ ఆర్ ఎల్స్ వి కాల్ ఇట్ యాజ్ అ ట్రేడ్ వాల్యూ. అంటే ఓవరాల్ గా డిఫరెంట్ షేర్స్ డిఫరెంట్ ప్రైస్ కి ఏం చేశారమ్మా సేల్ చేశారు కాబట్టి పర్చేజర్ సెల్లర్ కి ఓవరాల్ గా ఎస్టర్డే ఎంత కన్సిడరేషన్ ట్రాన్స్ఫర్ చేసి ఉంటారు అనేది నా క్వశ్చన్. సో మళ్ళీ రిపీట్ చేస్తున్నా, ట్రేడ్ అంటే ఏంటమ్మా పర్చేజ్ అండ్ సేల్. సో ఓవరాల్ గా ఎన్ని యూనిట్స్ అమ్మా సేల్ అని 500. ఒకటి సేల్ చేస్తే ఆపోజిట్ పార్టీ ఏం చేయాలి పర్చేస్. బట్ సేమ్ టైం లైన్ లో సేల్ అవ్వాలని రూల్ ఏమైనా ఉందా? నో. ఫస్ట్ ఎన్ని షేర్ సేల్ అయినాయి అమ్మా 10. ప్రైస్ ఎంతకి 750. ఆఫ్టర్ దట్ కొంచెం టైం అయిన తర్వాత 10 o'clock కి 100, 758, అలా 50, 200, 60, లాస్ట్ లో ఎన్ని షేర్స్ ట్రేడ్ అయినాయి అమ్మా 80. బట్ ఆ 80 షేర్స్ ఎంతకి సేల్ చేసాడమ్మా సెల్లర్ 763. బికాస్ మార్కెట్లో ఏంటమ్మా ఎవ్రీ మినిట్ ప్రైస్ విల్ బి ఫ్లక్చువేటింగ్. నేనడిగే సింపుల్ క్వశ్చన్ ఓవరాల్ గా ఎంత కన్సిడరేషన్ ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది? ఎంత వచ్చిందమ్మా ఆన్సర్? 3,75,930. దానికి క్యాల్కులేషన్ చెప్పండి అమ్మా. 10 into 750 ప్లస్ 100 into 758 ప్లస్ 50 into 761 ప్లస్ 200 into 740 ప్లస్ 60 into 759 ప్లస్ 80 into 763. దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు టోటల్ వాల్యూ, టోటల్ కన్సిడరేషన్ ఎంత వచ్చిందమ్మా అక్కడ 3,75,930. ఓవరాల్ ఎన్ని షేర్స్ ట్రేడ్ అయినాయో తెలుసు. ఎన్ని షేర్స్ అమ్మా 500 షేర్స్ ఆర్ ఎల్స్ 500 యూనిట్స్. సో టోటల్ కన్సిడరేషన్ తెలుసు. ఆఫ్టర్ దట్ నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ తెలుసు. కెన్ యూ టెల్ మీ ద యావరేజ్ ప్రైస్? అంతమ్మా 751 పాయింట్ చేంజ్. సింపుల్ సార్. టోటల్ కన్సిడరేషన్ 375,930. ఆ 375,930కి ఎన్ని షేర్స్ అమ్మ అక్కడ ట్రేడ్ అయింది 500. సో ఈచ్ షేర్ కి ఎంత డివైడెడ్ బై 500 ఆన్ అన్ యావరేజ్ ఎంత వచ్చిందమ్మా అక్కడ మనకి 751.86. అంటే మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే మనకు తెలియకుండానే ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నామమ్మా డివైడెడ్ బై 500 అప్పుడు మనకి ఏమొస్తుంది సార్ యావరేజ్ ప్రైస్. అంటే ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇక్కడ మీరు సింపుల్ యావరేజ్ చేస్తున్నట్ట వెయిటెడ్ యావరేజా? వెయిటెడ్ యావరేజ్. టోటల్ షేర్స్ ఎన్నమ్మా 500. దానిలో ఇండివిజువల్లీ డిఫరెంట్ షేర్స్ ఎంత ప్రైస్ కి ట్రేడ్ అవుతున్నాయో చెక్ చేసుకుని అల్టిమేట్లీ మనం ఏం చేస్తున్నామమ్మా యావరేజ్. సింపుల్ యావరేజా వెయిటెడ్ యావరేజా? వెయిటెడ్ యావరేజ్. మరి దీన్నే ఫార్ములాలోకి మనం కన్వర్ట్ చేస్తే ఈ వెయిటెడ్ యావరేజ్ ప్రైస్ మనకి ఎలా వచ్చిందమ్మా న్యూమరేటర్ ఏంటి 3,75,930 విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ట్రేడ్ వాల్యూ. అంటే టోటల్ వాల్యూ ఆఫ్ ఆ ట్రేడ్ డివైడెడ్ బై ఈ 500 అంటే ఏంటమ్మా నథింగ్ బట్ నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ ట్రేడెడ్ ఇన్ అ డే. అంటే ఆ డేలో ఎన్ని షేర్స్ ట్రేడ్ అయినాయో మనం చెక్ చేసుకున్నాం. ఇదంతా ఎప్పటి స్టోరీ అమ్మా? ఎస్టర్డే స్టోరీ. సేమ్ ఇదే కాన్సెప్ట్ ని బేస్ చేసుకుని లెటస్ సే డే బిఫోర్ ఎస్టర్డే స్టోరీ నేను మెన్షన్ చేస్తా. దానికి సేమ్ ఇదే కాన్సెప్ట్ బేస్ చేసుకుని ఏం క్యాల్కులేట్ చేయాలమ్మా యావరేజ్ ప్రైస్. ఆల్రెడీ ఇది చేశాం కదా అని చెప్పి రిలాక్స్ అవ్వద్దు. మొత్తం అన్ని చేయడానికి ఒక రీజన్ ఉంది, అప్పుడు అర్థమవుతుంది. సో ఎస్టర్డే కంప్లీటెడ్, డే బిఫోర్ ఎస్టర్డే యావరేజ్ మనం చెక్ చేసుకుందాం. సేమ్ స్టార్ట్ ఎప్పుడు అవుతుందమ్మా 9:15 ఎండింగ్ అట్ 3:30. సో లెట్ us say దిస్ టైం ఒక 1000 షేర్స్ అనుకుందాం. ఎన్ని షేర్స్ అమ్మా 1000 షేర్స్. ఒకేసారి సేల్ అయిపోతాయా? అలా సేల్ అయిపోయి ఉంటే ప్రాబ్లం ఉండదు. డిఫరెంట్ టైమ్ లైన్స్. దానిలో ఫస్ట్ 100 షేర్స్ ఆర్ సోల్డ్ ఎట్ ద రేట్ లెట్ us say 760 అనుకుందాం. అండ్ ఆఫ్టర్ ద 200 షేర్స్ ఆర్ సోల్డ్ ఎట్ ద రేట్ 780. అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ 150 షేర్స్ ఆర్ సోల్డ్ ఎట్ ద రేట్ 750. 400 shares are sold at the rate 765. 150 shares are sold at the rate again 750.
you have to tell me weighted average price per share. 27th August, 28th August. ఎంతమ్మా? 763. అంతా ట్రై చేశారా? సింప్లీ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలమ్మా? వెయిటెడ్ యావరేజ్ లాగా. మరి వెయిటెడ్ యావరేజ్ ఎలా చేస్తామమ్మా? చిన్నప్పుడు చేసేవాళ్ళం కదా. టోటల్ ఎన్ని షేర్స్ మనకి ఇక్కడ? 1000 షేర్స్. మరి దానిలో ఫస్ట్ 100 షేర్స్ కి ప్రైస్ ఎంతమ్మా? 760 ప్లస్ 200 ఇంటూ ఎంతమ్మా? 780 ప్లస్ 150 ఇంటూ ఎంతమ్మా? 750 ప్లస్ 400 ఇంటూ 765 ప్లస్ 150 ఇంటూ 750 చేస్తే వీఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ టోటల్ కన్సిడరేషన్. సో ఎంత వాల్యూ ట్రేడ్ అయిందో మనకు తెలుస్తుంది. డివైడెడ్ బై టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ ఎన్ని ట్రేడ్ అయినాయమ్మ అక్కడ? 1000. సో న్యూమరేటర్ చెప్పండి ఎంత వస్తుందో? 7,63,000 డివైడెడ్ బై ఎంత వచ్చిందమ్మా మనకి? 1000. దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 763. సో సిమిలర్లీ అలాగే 27th యాజ్ వెల్ యాజ్ 26th కి కూడా మనం క్యాలిక్యులేట్ చేసుకున్నాం అనుకుందాం. టోటల్ ఎన్ని డేస్ తీసుకుంటామమ్మా? 4 days. మీరు ఎక్కువ డీప్గా అనలైజ్ చేయకూడదు అనుకుంటే జస్ట్ 1 డేది పిక్ చేసుకుంటే చాలు. లేదు సార్ మాకు కొంచెం చాదస్సం ఎక్కువ, కొంచెం ఎక్కువ డేస్ని పిక్ చేసుకుంటాము అనుకుంటే ఎన్ని డేస్ తీసుకోవచ్చు? 4 days, 5 days, 10 days, 20 days కూడా మనం కన్సిడర్ చేసుకోవచ్చు. మీ ఓకే. బట్ మనం కన్సిడర్ చేసుకునేది ఎన్ని డేస్ కమ్మా? 4 days. ఆల్రెడీ 2 days స్టోరీ కంప్లీట్ అయిపోయిందా లేదా? ఎస్. అలాగే 27th అండ్ 26th. బట్ టోటల్ ఇన్ఫర్మేషన్ నేను ప్రొవైడ్ చేయను. జస్ట్ 2 points నోట్ చేస్తాను. యావరేజ్ మీరే చెప్పండి. ఫస్ట్ టోటల్ ట్రేడ్ వాల్యూ is equal to 8,40,000 and after that number of shares traded, దాన్ని ఏమంటామమ్మా? వాల్యూమ్ is equal to let us say 800 shares. దాని బ్యాక్గ్రౌండ్ లో లాజిక్ అర్థం చేసుకోండి. 27th రోజు ఎన్ని షేర్స్ ట్రేడ్ అయినాయి అంటమ్మా? 800 షేర్స్. మరి ఆ 800 షేర్స్ కి డిఫరెంట్ షేర్స్, డిఫరెంట్ పాయింట్ ఆఫ్ టైం, డిఫరెంట్ ప్రైస్. ఆ డిఫరెంట్ ప్రైస్ దగ్గర ట్రేడ్ అయినప్పుడు టోటల్ ట్రేడ్ వాల్యూ ఎంత వచ్చిందమ్మా అక్కడ? 8,40,000. ఆ ట్రేడ్ వాల్యూ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలో మీకు తెలుసు. సింపుల్ సార్, ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ న్యూమరేటర్. ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ షేర్ రెస్పెక్టివ్ ప్రైస్ కి ఏం చేయాలమ్మా? మల్టిప్లై చేసి లాస్ట్ ఏం చేయాలి సార్? సమ్మేషన్. అర్థమవుతుందా? ఇప్పుడు చెప్పండి యావరేజ్ ప్రైస్ ఎంత వస్తుందో? యావరేజ్ ప్రైస్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఎంతమ్మా? 1050. ఏం చేయాలి? 8,40,000 డివైడెడ్ బై 800. దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఎంత వచ్చిందమ్మా? 1050. అలాగే 26th రోజు కూడా మనం క్యాల్కులేట్ చేసుకున్నాం. టోటల్ ట్రేడ్ వాల్యూ ఇస్ ఈక్వల్ టు, చెప్పండి, టోటల్ ట్రేడ్ వాల్యూ ఒక 10 lakhs తీసుకుందాం. అండ్ కమింగ్ టు ద నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్, దాన్ని ఏమంటామమ్మా? వాల్యూమ్. వాల్యూమ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు లెట్ us say 1200 షేర్స్ అనుకుందాం. దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు యావరేజ్ ప్రైస్ ఎంత వస్తామో? యావరేజ్ ప్రైస్ 833. అంతేనా? సో బికాస్ టోటల్ ట్రేడ్ వాల్యూ ఎంతమ్మా? 10 lakhs డివైడెడ్ బై నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్. సో నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ ఎంత? 1200 షేర్స్. దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఎంత వచ్చిందమ్మా? 833.33. ఇదేంటమ్మా? పర్ షేర్. అంటే ఓవరాల్ గా ఎన్ని డేస్ కి మనం క్యాల్కులేట్ చేసుకున్నామమ్మా? 4 days. ఓకేనా? ఈ 4 days ది నోట్ చేసుకోండి. ఆఫ్టర్ దట్ ఒక మెయిన్ పాయింట్ ఉంటుంది. సో అది క్వశ్చన్ అడుగుతాను, దానికి ఆన్సర్ చెప్తే కాన్సెప్ట్ ఏంటమ్మా? కంప్లీట్ అయిపోతుంది. బికాజ్ ఆన్సర్ మీరు చేయాలంటే ప్రీవియస్లో ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా మీకు తెలిసి ఉండాలి. సో అన్నీ ఒకేసారి నేను డిస్ప్లే చేయలేను కాబట్టి ఈ 4 days స్టోరీ మీరు నోట్ చేసుకోండి. ఆఫ్టర్ దట్ మెయిన్ స్టోరీలోకి ఎంటర్ అవుతుంది. సో ఫస్ట్ ఎక్కడి వరకు నోట్ చేశారమ్మా మీరు? మార్కెట్ ప్రైస్ అప్రోచ్. ఎగ్జాంపుల్, ఎగ్జాంపుల్ 1.
calculation of market price or else market value based on the last closing price. So last closing price ఎంత ఉందమ్మా మనకి? లాస్ట్ క్లోజింగ్ ప్రైస్ ఇక్కడ 751.75. 75. If number of shares is equal to 50 shares, therefore value of investment in equity is equal to 50 shares into 751.75. చూడండి ఎంతో? 37,587.5. ఇలా కూడా క్యాల్కులేట్ చేస్తారు. ఈ 1 year ఈ సోదంతా మాకు వద్దు సార్ అనుకుంటే డైరెక్ట్లీ ఏంటమ్మా? లాస్ట్ క్లోజింగ్ ప్రైస్. సెకండ్ వన్, calculation of market price of a share based on average price per day. Simple average. కొంతమందికి చాదస్తం ఎక్కువ ఉంటుంది. అదేంటి సార్ లాస్ట్ మూమెంట్లో ఉన్న ప్రైస్ ఎందుకు? డే బిట్వీన్లో ఏంటి మేబీ ఇంకా హయ్యర్ ఇంక్రీజ్ అవ్వచ్చు, లోవర్ అవ్వచ్చు. సో దట్స్ వై 1 day సిచ్యువేషన్ చెక్ చేసుకుందాము అనుకుంటే, సో సింప్లీ టేక్ ఓపెనింగ్ ప్రైస్, closing price, then average price is equal to opening plus closing divided by 2. So 759 plus 764 divided by 2, that is equal to చెప్పమ్మా ఎంత? 761.5. అంటే ఇక్కడ ప్రైస్ పర్ షేర్ క్యాల్కులేట్ చేయడమే టాస్క్. మీరు ఎన్ని షేర్స్లో ఇన్వెస్ట్ చేశారు? లెట్ అస్ సే 1 lakh షేర్స్లో ఇన్వెస్ట్ చేస్తే సింప్లీ 1 lakh into 761.5. మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే మన కాన్సెప్ట్ కూడా అదే. సైడ్ హెడ్డింగ్ ఏం నోట్ చేసుకున్నామమ్మా? మార్కెట్ ప్రైస్ పర్ షేర్. అది తెలిస్తే వాల్యూ ఆఫ్ ఈక్విటీ సింపుల్ ఇంటూ ఏం చేయాలమ్మా? నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్. ఆర్ ఇంకొక వేలో కూడా మనం సింపుల్ యావరేజ్ చేయొచ్చమ్మా. ఈదర్ యూ కెన్ టేక్ higher price and a lower price. సరదాగా ఈరోజు ప్రైస్ మనం చెక్ చేసుకుంటే హైయెస్ట్ ఎక్కడి వరకు వెళ్ళిందమ్మా? పీక్ 761, లోయెస్ట్ ఎక్కడి వరకు వచ్చిందంట? 745. సో 761, 745 యావరేజ్ ప్రైస్. నువ్వు ఆప్టిమిస్టిక్ లాగా ఆలోచిస్తే ఏమని తీసుకుంటాం? 765. పెసిమిస్ట్ లాగా ఆలోచిస్తే 745. ఒక మోడరేట్ పర్సన్ లాగా ఆలోచించాలంటే యావరేజ్ హైయెస్ట్ ప్లస్ లోయెస్ట్ డివైడెడ్ బై 2. 761 ప్లస్ 745 డివైడెడ్ బై 2, దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఎంతమ్మా? 753. దట్ ఈస్ ద యావరేజ్ ప్రైస్ పర్ షేర్. ఇదంతా కూడా మన బుర్ర ఏమైనా పెద్ద అప్లై చేస్తున్నామా? అనో గూగుల్ తల్లిని అడుగుతున్నాం. హై ఎంత, లో ఎంత, అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఓపెనింగ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ క్లోజింగ్. సో దట్స్ వై వీఆర్ కాలింగ్ ఇట్ యాజ్ మార్కెట్ అప్రోచ్. వీఆర్ డిపెండింగ్ ఆన్ స్టాక్ మార్కెట్. గూగుల్ తల్లి అయిపోయిందా? నోట్ చేశారా? అండ్ కమింగ్ టు ద మెయిన్ కాన్సెప్ట్, థర్డ్ వన్
ఇది మనకి ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఇంపార్టెంట్. క్యాలిక్యులేషన్ ఆఫ్ యావరేజ్ ప్రైస్ per share using weighted average concept. నోట్ చేసారా ప్రీవియస్ కాన్సెప్ట్? అండ్ నౌ మన ఎగ్జాంపుల్ ఎన్ని డేస్ మనం తీసుకున్నామమ్మా? 4 days. ఆ 4 days ఇన్ఫర్మేషన్ మనం నోట్ చేసుకుందాం. ఆఫ్టర్ దట్ ఎందుకు 4 days తీసుకున్నామో చూద్దాం. సో డే 1, సో కాలమ్స్ తీసుకోండి, నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్. సో దీన్నే వి కాల్ యాజ్ వాల్యూమ్. ఎన్ని షేర్స్ ట్రేడ్ అయినాయి అని చెప్పి డే 1. అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ ప్రైస్. సో నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్, సో వాల్యూమ్ లెట్ us సే 500 షేర్స్ అనుకుందాం డే 1లో. ఎన్ని ట్రేడ్ అయినాయమ్మా స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్లో? ఓన్లీ 500. బట్ సేమ్ ప్రైస్ ఉండాలని రూల్ లేదు. 50, 100, 50, 25. సో బ్యాలెన్స్ ఎంత ఉంటుందమ్మా మనకి? 325, 175. 50 are traded at say 759. After that 760, 758, 761, 750, 762. And after that trade value, or else we call it as a turnover, or else we call it as a consideration. These are the different names. ఇది ఇంకా సింపుల్గా మనం తీసుకుంటాం. ప్రాక్టికల్ లైఫ్లో ల్యాక్స్లో ట్రేడ్ అవుతూ ఉంటాయి. ఎవ్రీ మినిట్ ట్రేడ్ అవుతూ ఉంటుంది. ఎవ్రీ మినిట్, ఎవ్రీ సెకండ్కి ఏంటమ్మా, ఒక 2 షేర్స్ సేల్ అయినాయి అనుకోండి ఈ సెకండ్లో, 2 shares ఇంటూ 759.80 కూడా ట్రేడ్ అవ్వచ్చు. ఇది ఇంకా మీకు సింపుల్గా అర్థం అవడం కోసం ఎట్ ఏ టైం 50 shares, 100 shares ఇట్లా సేల్ అయినాయి అని చెప్తున్నాను. ప్రాక్టికల్ లైఫ్లో లింక్ చేసుకోండి, చాలా వైడర్గా ఉంటుంది. సరదాగా ఈ సెకండ్ లేదనుకోండి మార్కెట్లో 3 o'clock ఎగ్జాక్ట్లీ ఒక 5 shares సేల్ అవ్వచ్చు. 761.62 ప్రైస్ కూడా ఏమవుతుంది, ట్రేడ్ అవుతుంది. సో ట్రేడ్ వాల్యూ ఓవరాల్గా కన్సిడరేషన్, మానిటరీ బెనిఫిట్స్ ఒకళ్ళ పాకెట్లోంచి ఇంకోళ్ళ పాకెట్లోకి ఎంత ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది? 50 ఇంటూ 759 ఎంత? 37,950. నెక్స్ట్ 76,000. నెక్స్ట్ 900. నెక్స్ట్ 76,100. నెక్స్ట్ 18,750. నెక్స్ట్ 1,33,350. సో టోటల్ టర్న్ ఓవర్. సార్ వై వీఆర్ కాలింగ్ ఇట్ యాజ్ అ టర్న్ ఓవర్ అంటే, థింక్ ఇట్ యాజ్ అ కమోడిటీ. ఒక షేర్ అనేది కమోడిటీ అయితే ఎంత కన్సిడరేషన్కి సేల్ చేస్తున్నాడు అనేది మనం క్యాల్కులేట్ చేస్తున్నాం. టర్న్ ఓవర్ అంటే నథింగ్ బట్ సేల్స్ ఆఫ్ గూడ్స్ కాదు, సేల్స్ ఆఫ్ షేర్స్. సో టోటల్ టర్న్ ఓవర్ చెప్పండి ఎంత? 3,80,050. ఏంటి అప్పుడప్పుడు నిద్రలేస్తున్నాడా? నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్, ఎన్ని షేర్స్ అమ్మా? 500 shares. సో యావరేజ్ ప్రైస్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఎంతమ్మా? 380,050 divided by 500. That is equal to 760.1 per share. బట్ మీరు అక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే సింపుల్ యావరేజ్ చేసామా, వెయిటెడ్ యావరేజా? వెయిటెడ్ యావరేజ్. సో వెయిటెడ్ బికాస్ షేర్స్తో మల్టిప్లై చేసాం డివైడెడ్ బై టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్. అదే సింపుల్ యావరేజ్ అనుకోండి అమ్మా, టోటల్ చేసి డివైడెడ్ బై ఏం చేయాలి? 6.
ఇప్పుడు అది కాదు మనం చేసింది వెయిటెడ్ యావరేజ్. ఇంకొక డేది డీటెయిల్గా మనం తీసుకుందాం. డే 2 నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ వాల్యూమ్ is equal to 800 shares. Let us say 100, 200, 150, 40, 300. ఇంకెంత ఉంటుందమ్మో బ్యాలెన్స్ 10. ప్రైస్ చెప్పు నాగరాజ్, ఎంత తీసుకుందాం ఫస్ట్? $760, $762, $779, $750. నెక్స్ట్ ఎంతమ్మా? $749, $763. మరి 143 అంటే హట్ అవుతుంది కంపెనీ. 700s ఉంది. సినిమాటిక్ లిబర్టీ తీసుకున్నాం. నెక్స్ట్ ఏంటమ్మా? టర్న్ ఓవర్. సో టర్న్ ఓవర్ చెప్పండమ్మా. ఫస్ట్ 100 షేర్స్కి 760 కాబట్టి ఎంత ట్రాన్స్ఫర్ అవుతాయమ్మా ఫండ్స్ అక్కడ? 7,76,000. నెక్స్ట్ 1,50,000, 54,400. నెక్స్ట్ 1,16,850. నెక్స్ట్ 30,000, 2,24,700. నెక్స్ట్ 7,630. టోటల్ ఎంతమ్మా? 6,07,580. We call it as total turnover or else total trade value or else total consideration. And after that, number of shares, volume తెలుసు ఎంతమ్మా? 800 shares. So average price is equal to 607,580 divided by number of shares. Any shares amma? 800. That is equal to 759.47,548. ఇదేంటమ్మా? 2 days స్టోరీ. సో ఇప్పుడు ఫార్ములా మనం ఫ్రేమ్ చేసుకుందాం. వెయిటెడ్ యావరేజ్ ప్రైస్ ఇస్ ఈక్వల్ టు చెప్పండి అమ్మా. న్యూమరేటర్లో ఏం తీసుకున్నాం? 3,80,000 చేంజ్ అండ్ 6,07,000 చేంజ్. చెప్పండి మీరు ఏం నోట్ చేయమంటే అది నోట్ చేస్తాను. న్యూమరేటర్లో ఏం తీసుకుంటాం? టోటల్ టర్న్ ఓవర్. సూపర్. టోటల్ టర్న్ ఓవర్. టోటల్ టర్న్ ఓవర్ డివైడెడ్ బై డినామినేటర్లు ఏంటమ్మా? అక్కడ 500 అంటున్నాం, ఇక్కడ 800 అంటున్నాం. వాటికి ఇచ్చిన నేమ్స్ ఏంటి? నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్. సో డివైడెడ్ బై నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్. బట్ టోటల్ టర్న్ ఓవర్ ఎలా క్యాల్కులేట్ చేయాలో మనకు తెలుసమ్మా. ఇందాక అబ్జర్వ్ చేసాం. షేర్ రెస్పెక్టివ్ ట్రేడెడ్ ప్రైస్. నోట్ చేశారు ఇక్కడ వరకు? సిమిలర్లీ డే 3, సో కంప్లీట్గా నోట్ చేయట్లేదమ్మా. డే 3 టోటల్ టర్న్ ఓవర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 4,30,450. Number of shares traded in that day, we call it as volume. అప్ స్టాక్స్ లో కానీ ఎక్కడైనా మీరు ఇంటర్వెల్ చూస్తే అక్కడ నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ అని కనబడదు, వాల్యూమ్. బోత్ ఆర్ సేమ్. సో నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ వాల్యూమ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు లెట్ us say 650 షేర్స్. అంటే 650 షేర్స్ డిఫరెంట్ షేర్స్ డిఫరెంట్ టైంలలో డిఫరెంట్ ప్రైస్కి ట్రేడ్ అవడం వల్ల టోటల్ ట్రేడ్ వాల్యూ ఎంత వచ్చింది? 4,30,000 చేంజ్.
Therefore, weighted average price of day 3 is equal to total turnover. And the 4,30,450 divided by 650. We get 662.23. And last one number, day 4. Total turnover is equal to 6,62,450. And number of shares, volume is equal to 750 shares. So weighted average price is equal to 6,62,450 divided by 750. Entama? 883.27. ఇదేంటమ్మా డే 4 యావరేజ్ ప్రైస్. ఇలా మనకి పని పాట లేకపోతే ఎన్ని డేస్ కైనా క్యాల్కులేట్ చేసుకోవచ్చు, 10 days కూడా క్యాల్కులేట్ చేసుకోవచ్చు. బట్ మీరు కోప్పడతారు కాబట్టి ఎన్ని డేస్కి స్టాప్ చేసామమ్మా, డే 4. ఇప్పుడు నేను అడిగే సింపుల్ క్వశ్చన్, ఓవరాల్గా 4 days సిచ్యువేషన్స్ మీకు అబ్జర్వ్ చేసి నేను పెట్టాను. అండ్ ఇప్పుడు మీరు నాకు చెప్పాల్సింది డే 1 యావరేజ్, డే 2, డే 3, డే 4 యావరేజ్ సపరేట్లీ కాదు. You have to tell me weighted average price of share of 4 days situation. అంటే టోటల్ 4 days situation ని యావరేజ్ చేసి సింగిల్ యావరేజ్ ప్రైస్ చెప్పాలి. బికాజ్ మీకు డే 1, డే 2, డే 3, డే 4 సేమ్ ప్రైస్ వచ్చిందా, డిఫరెంట్ ప్రైజెస్, డిఫరెంట్ ప్రైజెస్. సో దట్స్ వై ఆ 4 days ని బేస్ చేసుకుని మళ్ళీ మీరు నాకు చెప్పాల్సింది ఏంటమ్మా, బేస్డ్ ఆన్ దట్ 4 days వాట్ ఈస్ ద వెయిటెడ్ యావరేజ్ ప్రైస్ పర్ షేర్ ఫర్ హోల్ 4 days. సరే టైం తీసుకోండి, ఒక్క 1 minute. సో అందరు ట్రై చేసి చెప్పండి. అట్లాంటివి చెప్పకండి. మైనస్ హౌ, అయిపోయిందా? ఎట్లా క్యాలిక్యులేట్ చేసావు? ఆన్సర్ ఎంత? 766.245. ఎక్సలెంట్ అమ్మా, అబ్సల్యూట్లీ రాంగ్ ఆన్సర్. చిన్న పిల్లల్లాగా సింపుల్ గా ఉంది కదా అని చెప్పి సింపుల్ యావరేజ్ చేయడం కాదమ్మా, వీ హ్యావ్ టు డూ వెయిటెడ్ యావరేజ్. చెప్పు ఎంత వచ్చిందో? ఎంత? 1066 వచ్చే ఛాన్సే లేదనుకుంటా, బికాజ్ అక్కడ ఉన్నవే ఏంటమ్మా 700s లో. ఓకే, అది కరెక్ట్ కాదు. సరే ఒకసారి చూడండి అమ్మా, సింపుల్ గానే ఉంటది. మనం ఫ్రేమ్ చేసుకున్న ఫార్ములా డే 1 పర్టికులర్ డేకి రిస్ట్రిక్ట్ అయ్యాము అనుకోండి. ఎగ్జాంపుల్ కి వెయిటెడ్ యావరేజ్ ప్రైస్ అంటే సమ్ ఆఫ్ ఆల్ అబ్జర్వేషన్స్ డివైడెడ్ బై నెంబర్ ఆఫ్ అబ్జర్వేషన్స్ చేయడం కాదు, చిన్నప్పుడు నేర్చుకున్నాం కదా, అదే యావరేజ్ అమ్మా, సింపుల్ యావరేజ్. బట్ కమింగ్ టు ద వెయిటెడ్ యావరేజ్, మీకు వెయిటెడ్ యావరేజ్ కావాలి అంటే మీరే ఫ్రేమ్ చేసి చెప్పారు ఫార్ములా. చెప్పండి మా న్యూమరేటర్లో ఏం తీసుకోవాలి? అక్కడ టోటల్ టర్న్ ఓవర్ డివైడెడ్ బై, అండ్ డినామినేటర్ లో ఏం తీసుకోవాలమ్మా, నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్. అండ్ ఇప్పుడు మనం చేయాల్సింది టోటల్ టర్న్ ఓవర్ ఆఫ్ 1 day కాదు, ఎన్ని డేస్ స్టోరీ తీసుకున్నాం, 4 days. సో టోటల్ టర్న్ ఓవర్ ఫర్ 4 days, 10 days అయితే 10 days, 20 days అయితే 20 days, మీ ఓపిక. డివైడెడ్ బై నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ కూడా ఎన్ని డేస్ తీసుకోవాలమ్మా, 4 days. అంటే ఓవరాల్ 4 days లో జరిగిన యుద్ధానికి ఫలితం ఏంటో చూద్దామమ్మా. టోటల్ షేర్స్ ఎన్ని ట్రేడ్ అయినాయమ్మా, డే 1 లో హౌ మెనీ షేర్స్, 500 షేర్స్. జస్ట్ టైం లైన్ ఎక్స్టెండ్ చేస్తున్నాం అంటే 1 dayకి 4 days. అండ్ ఫస్ట్ డే ఎన్నమ్మా 500, సెకండ్ డే ఎంతమ్మా 800, టోటల్ ఎంత 1300, థర్డ్ డే ఎన్నమ్మా 650. సో 1300 ప్లస్ 650 ఎంతమ్మా 1950, 1950 ప్లస్ 750 షేర్స్ ఎంత 2,2700. చెప్పండి క్యాల్కులేషన్ ఏంటో. ఫస్ట్ 500 షేర్స్ ప్లస్ 800 షేర్స్ ప్లస్ థర్డ్ డే ఎంతమ్మో మనకున్నది అక్కడ 650 షేర్స్ ప్లస్
లాస్ట్ 4th డే ఎంతమ్మా 750 షేర్స్. మరి 4 days లో జరిగిన షేర్స్ అన్నిటికి కన్సిడరేషన్ ఎంత అనేది ఎగ్జాక్ట్లీ మనం క్యాల్కులేట్ చేయగలుగుతామా లేదా? ఎస్. ఫస్ట్ డేలో ఎంత గూగుల్ పే ఫోన్ పే ఎంత ట్రాన్స్ఫర్ అవుతాయమ్మా అక్కడ చూడండి. ఫస్ట్ డే టోటల్ టర్న్ ఓవర్ 3,80,050. 3,80,050. ఫస్ట్ డేకి రిస్ట్రిక్ట్ అవ్వట్లా మనం. ఎన్ని డేస్ తీసుకుంటున్నాం? 4 days. మరి సెకండ్ డే అక్కడ టర్న్ ఓవర్ ఎంతో మనకి క్లియర్ గా తెలుసు. ప్లస్ సెకండ్ డే టర్న్ ఓవర్ కిतना है 6,07,580. 6,07,580 ప్లస్ థర్డ్ డే మనకి తెలుసమ్మా టర్న్ ఓవర్ చూడండి ఎంత 4,30,000. ఎంతమ్మా అక్కడ 450 ప్లస్ फोर्थ डे टर्नओवर ఎంతమ్మా 6,62,000 कितना है 450. సింపుల్ అమ్మా, ఫార్ములా నుంచి ఎక్కడ డీవియేట్ అవ్వట్లా. సింపుల్ యావరేజ్ కాదు, మనం చేయాల్సింది ఏంటి వెయిటెడ్ యావరేజ్. ఆ వెయిటెడ్ యావరేజ్ ఫార్ములా మీరే ఫ్రేమ్ చేసి చెప్పారు. ఏంటది టోటల్ టర్నోవర్ డివైడెడ్ బై టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్. బట్ 1 డే కాదు 4 days తీసుకున్నాం. టోటల్ టర్నోవర్ ఫర్ 4 days डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स ट्रेडेड फॉर 4 days. बोलिए न्यूमरेटर कितना है 20,80,536 అంటే ఓవరాల్ గా టోటల్ టర్న్ ఓవర్ ఫర్ 4 days వచ్చింది. డివైడెడ్ బై నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ ట్రేడెడ్ ఎంతమ్మా 2,700. దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు చెప్పండి యావరేజ్ 770.57 ఏంటమ్మా ఇది పర్ షేర్. ఎన్ని డేస్ యావరేజ్ అమ్మా ఇది 4 days. సింపుల్ గా సింపుల్ యావరేజ్ చేసామా వెయిటెడ్ యావరేజా వెయిటెడ్ యావరేజ్. మీరు ప్రాక్టికల్ లైఫ్ లో ఇంకొక 5th డే కూడా యాడ్ చేసుకోవాలనిపించింది టైం పాస్ కి, పని పాట లేదు మీకు, అప్పుడు ఏం చేయాలమ్మా ప్లస్ ఏం చేయాలి 5th డే టోటల్ టర్న్ ఓవర్ కన్సిడరేషన్ డివైడెడ్ బై 5th డే ఏం కన్సిడర్ చేసుకోవాలమ్మా అడిషనల్లీ వాల్యూమ్ అంటే ఎన్ని షేర్స్ ట్రేడ్ అయినాయో చెక్ చేసుకోవాలి. అలాగా 10 days అయితే 10 days మన ఇల్లుస్ట్రేషన్ లో ఉంటుంది 10 daysది. సో ఇది నోట్ చేసుకోండి. నెక్స్ట్ విల్ డిస్కస్ దట్ ఇల్లుస్ట్రేషన్. బట్ అది మాత్రం మీరే ట్రై చేయాలి. సో చూడండి ఎక్కడ వరకు నోట్ చేశారమ్మా ఇందాక డే 4 వరకు నోట్ చేశారా? ఓకే. సో క్యాల్కులేషన్ ఆఫ్ weighted average share price of last 4 trading days average share price is equal to total turnover 4 days divided by total number of shares traded in 4 days. అయిపోయిందా? అయిపోతే నెక్స్ట్ ఇల్లుస్ట్రేషన్ చూడండి. మెటీరియల్లో చూడడానికి భయం వేస్తుంది క్వశ్చన్, బట్ సింపుల్గా అయిపోతుంది. జస్ట్ హాఫ్ పేజ్ అంతే. అవా పడతా పట్టకపోతే చాయిస్ తీసుకుందాం. క్వశ్చన్ ఆన్సర్ అలా ఇచ్చారా? అంటే జనరల్లీ అదేలేండి, క్వశ్చన్ చూపించిన తర్వాత ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. సరే నోట్ చేశారా?
సరే, నోట్ చేశారు కదా అందరూ. ఈ హోల్ స్టోరీలో మీకు అర్థం అవ్వాల్సింది ఏంటమ్మా, యు ఆర్ ఫోకసింగ్ ఆన్ స్టాక్ మార్కెట్. సో స్టాక్ మార్కెట్లో సింప్లీ మీకు టైం లేకపోతే జస్ట్ గూగుల్ తల్లిని ఏమడగలమ్మా, లాస్ట్ క్లోజింగ్ ప్రైస్ అది చెక్ చేసుకున్నాం. పికాడిల్ ఎగ్జాంపుల్. టైం పాస్ కావాలంటే మీరు ఏ షేర్ అయినా చెక్ చేసుకోవచ్చు. అలా కాదు సార్, పద్ధతిగా వన్ డే ఇన్ఫర్మేషన్ చెక్ చేసుకోవాలి అనుకుంటే యావరేజ్ చేస్తామమ్మా. సింపుల్ యావరేజ్, ఓపెనింగ్ ప్లస్ క్లోజింగ్ డివైడెడ్ బై 2, ఆర్ ఎల్స్ హై ప్లస్ లో డివైడెడ్ బై 2. అలా కాదు, కొంచెం ఓవర్ యాక్షన్ చేయాలి, డీప్ గా మనం క్యాల్కులేట్ చేయాలి అంటే అక్కడ థింకింగ్ ఎక్కడికి వెళ్ళిపోతుందమ్మా, వెయిటెడ్ యావరేజ్. అంటే ఆ డేలో ట్రేడ్ అయిన షేర్స్ అన్నిటిని పిక్ చేసుకుంటాం. డే 1 ఎన్ని షేర్స్ అమ్మా మనం పిక్ చేసుకుంది, 500 షేర్స్. అన్ని సేమ్ ప్రైస్ కే ట్రేడ్ అవ్వాలని రూల్ లేదు కాబట్టి రెస్పెక్టివ్ ప్రైజెస్ ని మనం చెక్ చేసుకుని అక్కడ నోట్ చేసుకున్నాం. అవి మల్టిప్లై చేసి టోటల్ చేస్తే వాటిని ఏమంటామమ్మా, టోటల్ ట్రేడ్ వాల్యూ, టోటల్ సేల్ వాల్యూ. దట్స్ వై వీఆర్ కాలింగ్ ఇట్ యాజ్ కన్సిడరేషన్, ఆర్ ఎల్స్ దాన్ని ఏమంటామమ్మా, టోటల్ టర్న్ ఓవర్. అంటే వన్ డే టర్న్ ఓవర్ డివైడెడ్ బై వన్ డే రిలేటెడ్ నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ చేస్తే వెయిటెడ్ యావరేజ్ ప్రైస్ వస్తుందమ్మా ఫర్ డే 1. అలాగే డే 2, డే 3, డే 4 కూడా ఐడెంటిఫై చేసుకున్నాం. బట్ 4 డేస్కి ఆర్ 5 డేస్కి మనం క్యాల్కులేట్ చేయాలి అనుకుంటే, సపోజ్ 4 డేస్ కేసులో వెయిటెడ్ యావరేజ్ ఎలా వస్తామా, న్యూమరేటర్లో ఏం తీసుకోవాలి, టోటల్ టర్న్ ఓవర్ ఫర్ హౌ మెనీ డేస్, 4 డేస్. మొత్తం అన్నిటిని యాడ్ చేసి పడేయండి, డివైడెడ్ బై టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ ట్రేడెడ్ ఇన్ 4 డేస్. అప్పుడు ఏంటమ్మా, పర్ షేర్ మనకు వస్తుంది ఎన్ని డేస్కి, 4 డేస్కి. ఇప్పుడు మన ఇల్లుస్ట్రేషన్ దగ్గరికి వెళ్ళిపోదాం. ఇల్లుస్ట్రేషన్ నెంబర్ క్యా హై ఓ, ఇల్లుస్ట్రేషన్ 17. Aditya has been assigned to value the investment portfolio of ABC Corp Limited for financial reporting purposes as on 31st December 2021. దేనికైతే ఏంటి, అల్టిమేట్లీ ఏదో ఎవాల్యుయేట్ చేయాలంటే దట్ ఈస్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ పోర్ట్ఫోలియో. మీరే ఇన్వెస్ట్ చేశారు అనుకుందాం. ఎక్కడెక్కడ ఇన్వెస్ట్ చేశారు, పని పాట లేక. రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ లిమిటెడ్ అండ్ మహీంద్రా లిమిటెడ్. ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఎక్కడ చేశారమ్మా, ఈక్విటీ షేర్స్. దట్స్ వై వాల్యూ ఆఫ్ ఈక్విటీ మనం క్యాల్కులేట్ చేయాలి. అండ్ కమింగ్ టు ద నెక్స్ట్ వన్, నెంబర్ ఆఫ్ యూనిట్స్ చెప్పుకున్నామమ్మా, 1500 యూనిట్స్. 1500 యూనిట్స్ అన్న షేర్స్ అన్న బోత్ ఆర్ సేమ్. మహీంద్రా అండ్ మహీంద్రాలో ఎన్ని షేర్స్ అమ్మ మీరు ఇన్వెస్ట్ చేసింది, 2000 షేర్స్. కాస్ట్ పర్ స్క్రిప్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2315. అంటే అట్ ద టైమ్ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ దాని కాస్ట్ ఎంతమ్మా, 2315. బట్ ఎట్ ప్రెసెంట్ సేమ్ ఉండాలని రూల్ ఏమైనా ఉందా, నో. అలాగే అట్ ద టైమ్ ఆఫ్ పర్చేజ్ మహీంద్రా అండ్ మహీంద్రా లిమిటెడ్ షేర్ ప్రైస్ ఎంత ఉందమ్మా, 809. అది ఎప్పుడమ్మా కాస్ట్ అంటే, అట్ ద టైమ్ ఆఫ్ పర్చేజ్. అండ్ కాస్ట్ అనేది రెండిట్ని మల్టిప్లై చేసి ఇచ్చేసాడు, మనకి దాంతో సంబంధం లేదు. అండ్ నెక్స్ట్, ఆదిత్య హ్యాస్ కలెక్టెడ్ ద షేర్ ప్రైస్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఫర్ లాస్ట్ 10 ట్రేడింగ్ సెషన్స్ ఫర్ బోత్ ది స్టాక్స్. టోటల్ ఎన్ని స్టాక్స్ ఉన్నాయమ్మా మనకి ఇక్కడ, 2 స్టాక్స్, రిలయన్స్ అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ మహీంద్రా. రిలయన్స్ లో ఎన్ని షేర్స్ ఇన్వెస్ట్ చేశారు, 1500 షేర్స్. ఆల్రెడీ ఇచ్చేసాడు కదా సార్ వాల్యూ, మళ్ళీ ఎందుకని ఆలోచించవద్దు. బికాస్ అక్కడ ఇచ్చిన వాల్యూ అనేది అట్ ప్రెసెంట్ ఉన్న మార్కెట్ వాల్యూ కాదమ్మా, దట్ ఈస్ ఇనిషియల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్. అట్ ద టైమ్ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ దాని వాల్యూ ఎంతమ్మా అక్కడ, 2315. అలాగే మహీంద్రా కూడా అట్ ద టైమ్ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఎంత, 809. బట్ ఎట్ ప్రెసెంట్ ఉన్న సిచ్యువేషన్ ని బేస్ చేసుకుని వీ హ్యావ్ టు క్యాల్కులేట్ ది వాల్యూ. దట్ సింగిల్ డేని బేస్ చేసుకుని మనం క్యాల్కులేట్ చేస్తాం అంటే నో సార్, ఎక్కువ ఓవర్ యాక్షన్ చేస్తాం. మన ఎగ్జాంపుల్ ఎన్ని డేస్ పిక్ చేసుకున్నాం, 4 డేస్. బట్ ఈ ఇల్లుస్ట్రేషన్ లో ఎన్ని డేస్ పిక్ చేసుకున్నారు, 10 డేస్, 10 ట్రేడింగ్ డేస్. అక్కడ డేట్స్ కూడా ఇచ్చాడమ్మా. అండ్ ఆఫ్టర్ దాట్ నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ ఎంత, 11,04,898. జస్ట్ 2 థింగ్స్ నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా, మిగతావన్నీ ఇంటర్ప్రిట్ చేసుకోండి. ఫస్ట్ థింగ్, 2012-2021 డేట్ రోజు నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ అన్నడమ్మా 11,04,898. అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటది, టర్న్ ఓవర్, ఐ మీన్ వాల్యూమ్. వాల్యూమ్ అంటే నథింగ్ బట్ ఆ డేట్ రోజు ఎన్ని షేర్స్ ట్రేడ్ అయినాయి అంట, 11,00,000 షేర్స్. ఒకళ్ళు సెల్ చేస్తే ఇంకోళ్ళు ఏం చేస్తారమ్మా, పర్చేస్. ఆ డేట్ రోజు క్లోజింగ్ ప్రైస్ కూడా మెన్షన్ చేశాడు, ఎంత, 2277.2. దట్ ఈస్ ద క్లోజింగ్ ప్రైస్. ఆఫ్టర్ ద టోటల్ టర్న్ ఓవర్ యాజ్ ఆన్ దట్ డేట్ ఇచ్చాడమ్మా ఎంత, 2 crore, ఇది 255 crores 83,34,263. ఒకసారి చూడండి అమ్మా, ఈ రెండింటిని మల్టిప్లై చేసి సేమ్ ఆన్సర్ వస్తుందో లేదో చెక్ చేసుకోండి. వచ్చిందా, ఎంత వచ్చిందమ్మా, అర్థమవుతుందా? రెండింటిని మల్టిప్లై చేశారా, క్లోజింగ్ ప్రైస్ ఇంటూ నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ ఎంత వచ్చింది,
251 crores సంథింగ్ చేంజ్. సేమ్ వచ్చిందా? అంటే ఏంటి, క్వశ్చన్ ఏమైనా మిస్టేక్ ఉన్నట్టా? అదేం మిస్టేక్ లేదా? ఎందుకు లేదమ్మా? యావరేజ్ ప్రైస్ ఆర్ఎల్స్ ఇంకోలా కూడా మీరు ఆలోచించవచ్చు. యాజ్ ఆన్ దట్ డేట్ టోటల్ ఎన్ని షేర్స్ ట్రేడ్ అయినాయమ్మా? 11 lakh షేర్స్. బట్ ఆ 11 lakh షేర్స్ అన్ని కూడా క్లోజింగ్ ప్రైస్ కే ట్రేడ్ అవ్వాలని రూల్ ఏమైనా ఉందా? మే ఆర్ మే నాట్. డ్యూరింగ్ ద త్రూ అవుట్ ద డే అక్కడ టైంకి ప్రైస్ ఏమవుతుందమ్మా? చేంజ్ అవుతుంది, ఇంక్రీజ్ ఆర్ డిక్రీజ్. ఆ ఇంక్రీజ్డ్ ఆర్ డిక్రీజ్డ్ ప్రైస్ తోటి మల్టిప్లై చేస్తే వచ్చిన ఆన్సర్ ఏంటమ్మా మనకు అక్కడ? టోటల్ టర్న్ ఓవర్. క్లారిటీ ఉందా? అర్థమవుతుందా? సో మళ్ళీ రిపీట్ చేస్తున్నానమ్మా. నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ ఎన్ని ట్రేడ్ అయినాయి? 11 lakhs చేంజ్, నో డౌట్. బట్ ఆ 11 lakhs చేంజ్ షేర్స్ అన్ని కూడా లాస్ట్ మినిట్, లాస్ట్ సెకండ్ లోనే ట్రేడ్ అవ్వాలని రూల్ ఏమైనా ఉందా? నో. క్లోజింగ్ ప్రైస్ అమ్మా అదే, అంతే. బికాజ్ ఇవన్నీ కూడా ఏంటి, డిఫరెంట్ సెకండ్స్ లో ఏమవుతా ఉంటాయి, ట్రేడ్ అవుతూ ఉంటే ఆ డిఫరెంట్ సెకండ్ కి డిఫరెంట్ ప్రైస్ ఉంటుంది. ఆ రెస్పెక్టివ్ ప్రైస్ దగ్గర సేల్ చేసిన వాల్యూస్ ఎగ్జాక్ట్లీ మనం తీసుకుంటే టోటల్ టర్న్ ఓవర్ ఎంత వచ్చిందమ్మా? 255 crores. అలా 1 day కాదు, టోటల్ ఎన్ని డేస్ తీసుకున్నారంట? 10 days. ఆ 10 days కి టోటల్ టర్న్ ఓవర్ ఎంత వచ్చిందమ్మా? 636 crores, 90 lakhs, 65,454. టోటల్ షేర్స్ ఎన్ని ట్రేడ్ అయినాయమ్మా? 27 lakhs, 17,000 చేంజ్ నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్, టోటల్ వాల్యూమ్. ఇప్పుడు మీరు నాకు చెప్పాల్సింది ఏంటమ్మా ఇక్కడ? సింప్లీ యూ హ్యావ్ టు టెల్ మీ ద వాల్యూ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్. మరి ఇంట్రిన్సిక్ వాల్యూ, మార్కెట్ వాల్యూ అని కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దమ్మా. డైరెక్ట్లీ ఇచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ ఎక్కడి నుంచి పిక్ చేసుకున్నాడు? స్టాక్ మార్కెట్. అండ్ సింప్లీ క్వశ్చన్ ఏమి ఇచ్చాడో పక్కన పెట్టండి, నేను అడిగే క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ చెప్పండి. యూ హ్యావ్ టు టెల్ మీ బేస్డ్ ఆన్ ద లాస్ట్ 10 days, టెల్ మీ వెయిటెడ్ యావరేజ్ ప్రైస్ పర్ రిలయన్స్ షేర్. అంటే 1 షేర్ కి ప్రైస్ ఎంతో క్యాల్కులేట్ చేసి చెప్పండి 10 days స్టోరీని బేస్ చేసుకుని. సో వెయిటెడ్ యావరేజ్ ప్రైస్ పర్ షేర్ మాకు కావాలి. ఎన్ని డేస్ని బేస్ చేసుకున్నామా? 10 daysని బేస్ చేసుకున్న స్టోరీని రిలేట్ చేసుకోండి. యూ హ్యావ్ టు టెల్ మీ వెయిటెడ్ యావరేజ్ ప్రైస్ పర్ షేర్ ఎంతమ్మా? 2343 పాయింట్ చేంజ్. అంతేనా మిస్టర్ రాహుల్? స్ట్రగ్లింగా? సరే, అక్కడ ఫార్ములా ఏంటమ్మో ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేస్తే వెయిటెడ్ యావరేజ్ ప్రైస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టోటల్ టర్న్ ఓవర్ ఫర్ హౌ మెనీ డేస్? మన కేసులో 4 days. టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ ట్రేడెడ్ ఇన్ హౌ మెనీ డేస్? 4 days. బట్ మనకున్న ఇన్ఫర్మేషన్ ఇల్లుస్ట్రేషన్ లో వెయిటెడ్ యావరేజ్ షేర్ ప్రైస్ ఆఫ్ రిలయన్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఫార్ములా ఏమవుతుందమ్మా? టోటల్ టర్న్ ఓవర్ ఫర్ హౌ మెనీ డేస్? 10 days divided by total number of shares traded in how many days? 10 days. That is equal to total turnover for 10 days ఎంతో మనకు తెలుసు. టోటల్ ఎంతమ్మా అక్కడ? 636 crores. ఎన్ని లాక్స్ అమ్మా? 90 lakhs, 65,000. అండ్ లాస్ట్ లో ఎంతమ్మా కన్సిడర్ చేసుకోవాల్సింది? 454 డివైడెడ్ బై టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్. ఎన్ని షేర్స్ ట్రేడ్ అయినాయమ్మా? 27 lakhs, 17,456. అంతే అమ్మా. యావరేజ్ గా ఎంత ప్రైస్ కి ట్రేడ్ అయినట్టు ఆన్ అన్ యావరేజ్ 243.76. ఇదేంటమ్మా? యావరేజ్ షేర్ ప్రైస్. అది దేని మీద డిపెండ్ అయి ఉందమ్మా? లాస్ట్ 10 ట్రేడింగ్ డేస్. ఇదంతా బాగానే ఉంది సార్, మనం ఎందుకు క్యాల్కులేట్ చేస్తున్నాం? ఎవరి కోసం మనం వర్క్ చేస్తున్నాము అంటే వీఆర్ వర్కింగ్ ఫర్ ఏబిసి కార్ప్ లిమిటెడ్. దేనికోసం అమ్మా? టు వాల్యూ ద పోర్ట్ఫోలియో. మరి వాడి పోర్ట్ఫోలియోలో రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి? 1500 షేర్స్. స్టార్టింగ్ లో ఒక ఫార్ములా నోట్ చేయించా, వాల్యూ ఆఫ్ ఈక్విటీ ఇస్ ఈక్వల్ టు నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్. ఎన్ని షేర్స్ అమ్మా? 1500 షేర్స్ ఇంటూ ఈచ్ షేర్ ప్రైస్ ఎంత? 2343.76. దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు చెప్పడం ఎంత వస్తుంది ఆన్సర్? 35 lakhs 15,640. అంటే బేస్డ్ ఆన్ ద పాస్ట్ 10 days సినారియోని బేస్ చేసుకుంటే వాల్యూ ఆఫ్ 1500 రిలయన్స్ షేర్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఎంత వచ్చిందమ్మా? 35 lakhs చేంజ్. సేమ్ ఇదే కాన్సెప్ట్ ని బేస్ చేసుకుని నెక్స్ట్ మీరు ఏం ట్రై చేయాలమ్మా? వాల్యూ ఆఫ్ ఈక్విటీ విచ్ ఆర్ ఇన్వెస్టెడ్ ఇన్ మహీంద్రా అండ్ మహీంద్రా. సో ట్రై చేసి చెప్పండి, ఇది అందరు కరెక్ట్ చెప్పాలి.
సరే కంప్లీట్ చేశారా? చెప్పడం ఎంత వచ్చింది? వాల్యూ ఆఫ్ ఈక్విటీ ఆఫ్ మహీంద్రా అండ్ మహీంద్రా పర్ షేర్ చెప్పండి ఫస్ట్. పర్ షేర్ 824.21 ఇంటూ నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ మనకు తెలుసు ఎన్ని షేర్స్ అమ్మా? 2000 షేర్స్. చెప్పండి టోటల్ ఎంత వచ్చిందో? 1628 1648 419. ఓకే సూపర్. సరే నోట్ చేసండి అమ్మా. రిలయన్స్ లిమిటెడ్ యావరేజ్ ప్రైస్ పర్ షేర్, టోటల్ టర్న్ ఓవర్, ట్రేడ్ వాల్యూ 636 crores 90 lakhs 65,454 డివైడెడ్ బై ఎన్ని షేర్స్ ట్రేడ్ అయితే జనరేట్ అయిన వాల్యూ అమ్మా? 27,17,456. అంటే 10 days లో అంత కన్సిడరేషన్ సెటిల్ అవుతుంది ఫ్రమ్ పర్చేజర్ టు సెల్లర్. 2343.76 పర్ షేర్. అంటే ఆన్ అన్ యావరేజ్ లాస్ట్ 10 days 1 షేర్ ఎంతకి ట్రేడ్ అయినట్టు? 2343.76. Therefore, value of Reliance shares is equal to 1500 మనం ఇన్వెస్ట్ చేసింది. 1500 ఇంటూ 2343.76. అంతేనా రాహుల్? ఎంత? 35 lakhs 15,640. చంపేయడమే. అయిపోయిందా? నోట్ చేశారా? ఓకే ఓకే. నోట్ చేశారా? సరే నెక్స్ట్ మహీంద్రా లిమిటెడ్. So first we need to calculate average price per share is equal to total turnover divided by number of shares. In days అమ్మా 10 days తీసుకోవాలి. సో 4627. After that 51,653 divided by 5,61,449. Average price 824.21 per share. So value of Mahindra and Mahindra shares is equal to 2000 into 824.21. That is equal to 16 lakhs 48,000
420, 420. ఓకే, ఇంతటితో మార్కెట్ ప్రైస్ సమాప్తం. అంటే మార్కెట్ ప్రైస్ అంటే ఏంటి, జస్ట్ గూగుల్ తల్లిని అడిగితే చాలనిపిస్తుంది, అలాగైనా సరిపోద్ది. బట్ ఓవర్ యాక్షన్ చేయాలంటే ఏం చేయాలమ్మా, 10 days 20 days ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా పిక్ చేసుకుని టోటల్ టర్న్ ఓవర్ ఫర్ 20 days అయితే 20 days డివైడెడ్ బై నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ ట్రేడెడ్ ఇన్ దాట్ 20 days. ఫ్యూచర్లో మళ్ళీ పరిగెట్టుకుంటూ రావద్దమ్మా, నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ ఇంటూ క్లోజింగ్ ప్రైస్ చేసి సార్ క్వశ్చనే మిస్టేక్ అయిందని చెప్పి అడుగుతారు కొంతమంది. ఇప్పుడు అలా అడగకూడదమ్మా ఫర్దర్గా, బికాజ్ ఎవ్రీ షేర్ క్లోజింగ్ ప్రైస్కే ట్రేడ్ అవ్వాలని రూల్ ఏం లేదు, డిఫరెంట్ ప్రైజెస్. దట్స్ వై టర్న్ ఓవర్ విల్ బి డిఫరెంట్. ఇంతటితో క్లాస్ సమాప్తం.